Carti Esports was founded by our father, me and Gabo. We've been competing for 3 years na kami as a Lord. And this is our first time appearing in VCT. And it was a big achievement for us and for this new roster. To be honest, it's quite amazing to be here again, especially with the new roster. Even though we started just a month ago or so, yeah, it feels nice, and we hope we can make the roster more successful than the other roster. Gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may magagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang 3-4 yan, and that's gonna be it. Wala pa kami napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing. And all my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah, oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Hi, I'm Eugenius. Hi, I'm Safe. Hi, I'm Gabo. Hi, I'm Trix. Hi, I'm Lechon. And we are Carti Esports. Carti Esports was founded by our father, me and Gabo. We've been competing for 3 years na kami as a Lord. And this is our first time appearing in VCT. And it was a big achievement for us and for this new roster. To be honest, it's quite amazing to be here again, especially with the new roster. Even though we started just a month ago or so, yeah, it feels nice, and we hope we can make the roster more successful than the other roster. Shots fired. Ayun, nakakagulat kasi after 3 years yata of playing, competing, ngayon lang nakapasok sa VCT, and gulat ako with 1 month with this new roster. Pasok kami. Yun lang. Nakakagulat lang. And I'm looking forward to this team. Yun lang. Well, we'd like to face AMPH since sila yung mga teams na actually quite interesting yung playstyle nila kung iko-compara sa ibang teams. Kasi if iko-compara sa amin, medyo hawig yung playstyle, tapos very aggressive. So yun yung mga laban na gusto namin na puro barilan lang, di masyadong nag-iisip. It's just, you know, shooting and having big egos. Take over. So I think as everyone know po sa scene, we're currently in the 013 club. And well, yung past mentality kasi namin dati, parang one should take over sa isang game in order to, you know, to bring out the best, yung pinaka-personality ng team namin. But eventually, we learn na yung meaning ng takeover is dapat tinitake over namin yung sa sarili namin, hindi lang siya basta umasa kami sa isang tao. Siguro po yung describe ko yung playstyle namin as makulit at medyo magulo po. Kasi since yung iba po sa amin mga bata pa po, tapos kasama po namin mga veteran, mga nakapag-compete na po sa ibang FPS games. So yun lang naman po, makulit po. Tsaka somehow disiplinado po. 2024 music, Carti Esports win. Grab food
Savor meals 99 plus. Diving meals, if it's a bill, Savor meals won't make you broke, yeah. Hi, I'm Psycho. Hi, I'm Repulsive. Hi, I'm Narpim, and we are Just Us. Actually, si Just Us nabuo siya kasi Just Us, kami-kami lang talaga. Sila yung mga kaampi ko rin sa past team namin before the last season. So, nagsama-sama ulit kami with additional 2 players syempre. Ayun, nabuo ulit si Just Us. Masaya na nakapasok ulit sa VCT after 2 years ata na nawala ako sa scene dahil nag-focus ako sa content creation. Then, after a year of trying, at least nakabalik na, pero as a coach, at nag-enjoy naman ako kaya masaya. Super masaya po dahil makakalaban ko po ulit yung mga idol ko. Lalo na yung mga device. For me, it's masaya naman kasi since magkakateam na kami ng matagal na ni Psycho, Narp, then si Second Love. I think yung alam namin na yung ibang nagka-qualify is mga veteran teams na rin, so may mas experience sila sa mga players namin. So, inisip mo lang namin lagi, every game is nothing to lose. Kumbaga, confidence lang. Lahat naman kami, may paglaro lang sa kanila eh. And kung kami yung maging best team for that game, kami mananalo, move on and improve lang talaga. Nothing to lose lagi. Ayun lang yung mindset namin lahat. 1, 2, 3, go. The Vice. The Vice yung gusto namin makalaban. Kasi during the qualifiers, nagtapat kami. Medyo nagkaroon kami ng konting initan during qualifiers. So, since nailabas namin yung VODs and all about that qualifiers, nagkaroon ng konting init. Kaya sabi nila, tinawag nila kaming butete. Kaya mabawi kami kasi hindi kami papayag na gano'n lang. Tatalunin namin sila. Ako, isang word para sa akin is maasim. Para sa akin, aggressive. New Bloods. New Bloods. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin sa Just Us. Sobrang appreciate po namin kayo. Yun lang. Thank you sa mga fans and shoutout sa crush kong dentista. Sa akin naman, thank you sa lahat ng solid supporters ng KDM pa before. Tapos ngayon, sumusuporta din sa Just Us. Supportahan nyo kami this BCL. Yun lang. Let's go, man. We are Valorant Gaming! All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver won't make you broke, yeah. Grab car is the one to book, yeah. Hi, I'm Papi Chulo. I'm Mojer. I'm Ja. I'm Eman. I'm Nexi. And we are NAOS Esports! Masaya kasi nakabalik din ako sa NAOS ngayong season and looking forward kami ngayong split 1 na manalo. Kahit bago lang. unang-una syempre masaya, tapos excited sa mga bagong kasama ko, lalo na sa NAOS, mga magiging teammates ko ngayon sobrang excited nga, tsaka
Parang confident kami na mananalo kami. Para sa akin, yung big adjustment namin ngayong season is nung short short time na bago mag VCT is nagpalit kami ng roster. Nawalan kami ng dalawa, so medyo kailangan namin magbatak. So, ano masabi mo? Yun, kailangan namin maghabol sa kung ano yung mga kailangan namin ayusin sa team, like yung team chemistry namin, kung paano kami mag-communicate sa bago. Yung mga roles namin na iba-iba dahil sa adjustment. Galing sila Ching na Vice, Justa, sila Lloyd Dream. Di ba may galing ka, no? Basta, wala. Para sa akin, wala eh. Kasi alam kong kaya-kaya namin lahat. Kumbaga, hindi kami natatakot kung sino yung iharap sa amin. Yung meaning sa akin ng takeover is conquer, and yung gagawin namin ngayong split 1 na i-take over namin lahat ng team. Mag-ready kayo. Okay, magagabi, no? NAOS na live! Hi, I'm Leonix. Hi, I'm DZ. Hi, I'm Owen. Hi, I'm Folex. Hi, I'm Dignified. And we are Old Stinky Cat! So, ang nangyari po kasi sa Old Stinky Cat is binuo po kami ng isang foreigner na lalaki. And yung dati niya po kasing IGN is OSC. Ngayon, parang sinubukan niya pong like gawing pangalan yung Oasis. So, ginawa niya pong Old Stinky Cat. About naman po sa new additions namin, which is si DC, FPS, and also Digni. So, unfortunately, the former Game Lab disbanded, right? And then, two of our main players there got an opportunity to grow in their own, so that we just let it be, and just go with the flow. And then, after naghanap kami ng 2 players, nag-post ako sa Twitter, and then ang nag-try out nun is si DC tsaka si Digni, and then sila rin yung napili namin sa roster. For us is NAOS and Oasis, because for the past years sila yung nag-dominate ng VCT PH scene. So for me, competing against them, parang nililift up nila yung competition dito sa Pinas. So the more na mas nakakalaban, the more na mas nakakapag-adjust and nakakapag-adapt kami sa playstyle nila, the more na mas makakasabay kami kung paano sila lumaro sa dito sa high level play of Valorant. Kumbaga, the more challenging it is, the more exciting it is. Yes. For me, so since the last year's stint, talagang nag-struggle kami sa consistency ng playstyle namin and ng team. And then, we almost won against Oasis Gaming on the lower bracket finals. Pero, nag-choke lang talaga kami. And then, main thing na nagpatalo sa amin din is yung inconsistency namin. So, now, with the new VCT season, for me, it's time for FOLX to take over and then be consistent and destroy all of the teams that we're going to fight with.
Parang ano atomic bomb yun. Oppenheimer. It's your time to be consistent. Amen. Amen. Let's go. OSCV! Meow meow! Wing will gain his death instead. Toy Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang, 3-4 yan, and that's gonna be it. Wala pa kami napipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's Do they have enough? The Mojer, it's his time to turn up. Ooh, we have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down. Good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabo cleans up house 1v1. Gabo versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a 1v2. Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Dizzy, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. The picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be a Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Hi, I'm Carti. Hi, I'm Waldorio. Hello, I'm Dubstep. Hi, I'm Javi AK. Hi, I'm Kilias. And we are Oasis Gaming. It feels great to be back kasi wala namang franchise before, so dito din naman ako nagsimula ever since. And honored din ako to be part of this team kasi what better team could you be part of, like competing in BCL PH. So ayun, nakaka-miss, very nostalgic, and hope we win. First, syempre, naging 6 months si Draxi, tapos ginawa namin si Dubstep. Tapos, noong una, tinayin namin siyang IGL, tapos syempre, nag-adjust yung mga role namin. May nag-adjust from flex, naging duelist, mga ganun. Tapos siguro ngayon, try ulit namin na IGL si Javi, tapos back to set si JP. Since we're a fairly new team, I guess we have to try a lot of things, experiment, and we didn't have much time to fully practice and try everything. So for us, split one really is like a learning experience. We're gonna try everything here, see what works out, because we really don't know what will work out. It's a new team, new environment, so it's best to just see how things go. So split one will be our learning experience, and we will focus for split two. For me, the definition of takeover is to become the best team in the Philippines. And then APAC. And the world.
thank you so much na nagsusupport sa amin sa season na ito kasi na-appreciate ko lalo na yung mga people who supported me ever since back then, tapos yung people who support Oasis Gaming as a team. Thank you so much kasi dahil sa inyo, nabubuhay yung scene and we can see naman na everything is growing, the community is growing, the whole scene is growing. So, thank you so much, na-appreciate ko lahat ng support nyo ever since day one. Oasis! Since day one! Hi, my name is Kel. Hi, I'm Astro. Hi, I'm Rabbit. I'm Senior Carl. I'm Ching. I'm Chani Boy. And I'm Gian Sanity. And we are First Mega Saver! There's an off-season tournament called Super MJ Tournament. Then Astro and Gian told me, "Hey Ching, let's go." I told them, no, I no play. I never played 3 months, I retired. Gian said, "It's okay." I said, "Okay, let's go." Okay, let's go. Then after that, sabi ko, ano na eh. sorry. So after that, we need 2 more players. I told them that I'll try to get Senior Girl because he retired also. Yeah. Yes. Because of me, he retired. Yes, he's too And big. because of me, he's back. Yes. Right? Now, I invited him, he said, okay. So we need 1 more. Then Rabbit suggested Ken. And that's how we are formed. Small family. The Vice because we have 4 Bisaya on our team and 2 Tagalondon. Tagalondon, yeah. He's Well, so speaking we're English. mostly Bisaya, so we went for the Vice, like the Bisayas. And it's also funny. Yeah, bro. Yes. Yeah, bro, because we're Vice, we're brothers. Yeah, we're brothers. Yeah, brothers. Vice means brothers. Yeah, we're the Translation brothers. of Vice is It's brother. the brothers, bro. Brothers. The feeling is actually very happy, and and I'm also very excited because I'm gonna play with my kuyas, and they're my idols. Way back 2020, I always watched Ching stream when he was still playing on Brand, and now I'm gonna play against him. I mean with him. Coming into this tournament, I'm not really that much invested unlike before, right? Because when I was competing, I always give it 1000%. So when I win, I'm very happy. If I lose, I'm so Happy also. no, I'm so inspired to play again, like come back and to be better. But this time, I'm playing just to help my teammates win, and so my competitive spirit is still there, bro. You know what I'm saying? But I don't think about those things because I have a very happy, funny, lovable kids in my team. They're like my sons, you know. And it's so easy to play. There's no pressure, and every day is just full of happiness and cute memories that we're building. Yes. So I was gone for 1 year because I had to process something in the US. I missed a lot of opportunities because of that. But right now I'm just happy to be here, doing what I love and being with the team that I love. Kiss niyo ako, kiss niyo ako. Ngayon, ang gusto kong makalaman talaga is NAOS and Oasis. Yung mga nakikita niyo sa post, bantoy lang yun. Ang gusto ko talaga makalaman NAOS at Oasis kasi yun, sila yung malalakas, sila yung kinikilala They've been talaga top matindi. 1 and top 2 in the Philippines for so long. And we kind of want to take that crown from them. We want to be the ones on top now. I'm the one speaking Tagalog, is the one speaking English. Translation. Bisaya, please. Bisaya.
Kung gusto ko akong tayo, Geek fan, pero Geek ko lahat tanong ano mo. So. That's our baby boy. Baby bye. Yung team na takeover really fits our team playstyle na like everyone has a freedom to take over control sa situation na nangyari sa kanila. So lahat sila, kahit si Kel, kahit sino dito na pag sa situation na yun, ikaw bahala kung paano mo take over yung situation na yun. How to take control of that match. How to take control para manalo. Ganun lang yung parati yung ano ni Ching. Tsaka lastly, para sa team is yung takeover. Yun nga, dahil yun yung team nung tournament. Hindi ako nagyayabang, pero sa ngayon kasi nagkaroon ng nagka-jumble yung team sa Pinas and yung mga dating top 1, top 2, handa na rin kayo kasi ready rin kami mag-compete and yun, mata-take over namin kapag nagpamaya kayo. Yeah! Hashtag YMSP! Succeed, but now Nasty kind of peeks into the leer. Unfortunately for him, he will get one more. Ja, the ball is rolling, and of course, he gets swung. How is that? Oh! A dangerous assumption here for Oasis. Paranoia now for the stall. Micro and Kevzi setting up the crossfire right now. And here comes the flash to go for the play. Kevzi with one, Micro with another, and Micro mows them all. He knows Senior Car is in the area, was able to swing out. The Insanity also falls. That's gonna be 4K. This might be the ace. Xing needs to stop his onslaught, and that is gonna be huge in Nas getting an ace here. Senior Carl with the operator, but the lockdown being dropped by Dubstep at this point. He got to be careful there as Senior Carl gets that kill. Throws it. He's just gonna give his life. No satchels to boot. But they don't have any vision, and that spike is gonna be hard. Great swing. G Insanity has the operator. It's gonna be hard. He moved forward. The confidence from this guy takes it in the end. I don't know, man. This is one of those games where it really just is a strong arm approach from a Jinx, who pulls out a hat trick. So close already. Gonna move forward, but Marky was able to die Senior Carl. That's good. Now they're gonna start. Marky takes one. And this is gonna be the end of it. Marky takes 3. There's the flash too, and immediately Marky cannot cross. He's suppressed, and he's getting hit by the fragment right now. Eventually, he's weighed his way into the side, but Patman will punish him accordingly. Eventually, Patman protecting his teammate. Kevzi giving a chance to fight on back, and Patman mows them all down. A quad for Patman as Seoul Esports makes it 9-3 to end the half. Just one more with this 1v2. Does have the paranoia. They're not going to be hearing this. They're going to be hearing where the spike is. Snake Bite, I think, is not in the right spot. Welcome one and welcome all sa week number 4 ng ating VALORANT Challengers Philippines. Welcome back na rin sa akin, pati kay Fluffy.
Dahil balita ko kakabalik mo lang din dito, no? Ako nga pala si Likeable, ang inyong host. Andito of course ang bubuhat sa amin dito sa panel, si Honey Glaze with a double E at si Fluffy na walang 02 for today. Kamusta na kayo, guys? I am as good as I can be. Yes, I can be. Okay naman, Likeable, lalo na syempre, this is another brand new day para sa regular season. Oo, totoo. Brand new day, brand new week. Week number 4 na kaagad tayo dito. Ang dami nang nangyari at ang dami pa nating pag-uusapan dito. Pero bago ang lahat, bakit hindi nating simulan ang araw natin sa pagpapasalamat of course sa ating mga sponsors. Dahil unahin pala natin ang ating recap dahil sabi ko nga sa inyo marami pa tayong hahabulin. So, eto na nga. Tingnan natin yung mangyayari dito. So, nakita natin last time, isa sa mga matches na pinaka-inaabangan ng lahat dito, HG, Meow versus Oasis Gaming. Nagulat ka ba sa naging resulta doon? Sobra dahil nag-drop ng 30 bomb ata si Folex last time and nakakuha pa siya ng ace. Pero ito sa mga nakaging highlights natin, that was Sol winning out such a really big of a mishap. Laban na nga kay NAOS. Pero this time, ayun nga no, Meow has been really formidable nung nakaraang linggo na yun. Grabe yung naging standout nila all throughout that week eh. Yes, talaga naman. Ikaw naman, Fluffy, isa pa sa mga nakita natin that day was Zol getting a 2-0 against APH and of course, the battle of words and actions ng Just Us and 1MS. Fluffy, anong masasabi mo doon? I mean, on the first one, yung Zol Esports versus AMPH, it's a pretty clean game talaga from Zol going for that 2-0. But like you mentioned, yung fighting words talaga ng 1MS versus Just Us, first on Sunset and finishing it on Bind, getting that 2-0 as well. It's a very entertaining game to end that day. Actually, I believe it was a 2-1. So medyo naglaban din talaga sila doon. Merong battle of attrition na nangyayari dito sa dalawa. Pero in the end, it was Just Us na nagtagumpay sa huli. So nabaka pa nila yung mga words na sinasabi nila, kumbaga, for that aspect. Pero hindi pa naman tapos ang lahat. Pwede pang maghiganti ang 1 Mega Saver in the future at aabangan natin yan. But in the meantime, tulad nga ng sabi ko kanina, nais po naming magpasalamat of course sa Mineski Global dahil ang Mineski Global ang official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Also, maraming salamat din sa ating super app na si Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Maraming salamat po sa aming mga sponsors dito dahil kung wala kayo, wala din kami. At syempre, wala din yung mga napakalupit na labanan na nakikita natin week after week dito sa VCT PH. By the way, gusto ko lang sabihin, sobrang na-miss ko yung VCT PH. It feels like home. I'm finally back after months and months na hindi ako nakasama dito. Pero eto na, excited na ako. Bakit hindi na natin ipakilala yung yung unang team na pag-uusapan ngayon? Kasi para sa akin, itong upcoming matchup, labanan to between the former undefeated and champion team versus the current undefeated team. Kilalanin na nga natin yung undefeated team na pinag-uusapan natin. It's gonna be Old Stinky Cat. They started off strong and they keep on getting stronger and stronger ever than before. Laban na nga ngayon ng Old Stinky Cat laban sa NAOS Esports. Dito natin makikita kung pwede na nga ba na magkaroon na ng lose or ng pagkatalo, ng pagkasira na ng win streak ng Old Stinky Cat or ng Meow since
ever since the beginning of this regular season, nakita naman natin kung paano nagkakaroon ng pag-amplify for Folex to be one of the shining moments or one of the charming players here on Meow, na nandito kasi sina Dizzy and Digny eh. Exactly. And those two players, I think, are one of the two newcomers dito sa VCT. Sa dami natin teams, sa daming mga bagong players that really stepped up to play like the veteran core that they have already on this team. Yun nga, sakto dahil sinabi ni Fluffy na itong dalawang members na to yung medyo bago sa roster na to kasi nga si Owen QT, si FallX, and of course si Aeonix galing yan sa former Game Lab Alpha na team natin, which is nakalaban, like historically speaking, ang last na matchup nila against NAOS was a 2-0 on the favor of the opposing team. So tingnan natin kung maghihigante na kaya sila this time around against a very strong opponent called NAOS Esports. And here you go, another team that doesn't require the biggest of introductions, and Heavy is the head that wears the crown. Now Esports returns as the reigning champions, and they are that same rock-solid lineup that we've seen time and time again. Returning faces like Mojer have come back to really fill in those shoes. They only fell once so far, but it does show that these gods can bleed, so the Usurpers will try to do their best to really take the throne this time, this 2024. Yeah, pagkatapos nga ng series sila after losing against Seoul Esports, nanumbalik ang kanilang paghihigante nung nakalaban nila yung first Mega Saver. Insanity, hindi sila nakasagot kaagad, especially sa mga strongholds na ginawa nga ng throughout support system ng NAOS Esports. But will it be the same, lalo na't explosive of a team ang mga katapat nila laban sa Meow? That is a very good question nga naman. Mahirap matansya kapag etong dalawa. And tinignan ko yung history dito ng NAOS Esports for this split, no? Natalo pa lang sila sa Zol Esports. And hindi yun representation na parang, ay, baka humihina na yung NAOS. No. This is actually one of the best iterations na nakita rin natin from the side of Zol Esports na hindi pa rin naman nakakalaban nitong Old Stinky Cat. So, aabangan pa rin natin yan. Pero in the meantime, meron tayong dalawang pangalan na iha-highlight dito, ang ating mga napakagaling na initiators. Walang iba kundi si Dignified and of course, si Eman, HG. Nako, alam ko excited ka dito sa dalawa na to kasi kagabi tinatanong kita and sabi mo, gusto ko talagang pag-usapan si Dignified, so the floor is yours. Oh boy, Dignified ba naman kasi, tingnan mo yung ACS dito. Comparing to Eman, I really do think na lagi na lang pagdating sa mga duels and lagi na lang pagdating sa kanilang magiging executions is always present, never absent si Digny. We have his blinds na lagi nakasupport kay Folex para time and time again, makapagwala siya comfortably dahil alam niya yung support system ni Folex is nandito all the way dahil sa mga blinds niya na yun nga yung nakaka-create lagi ng opening. I feel like that's one of the biggest differences as well. Sa kabilang side, si Emma naman, he has always been a very solid player, but he has that kind of tendency to be very high, and we've seen some very lows in not just the NAOS team, but in his former roster. So it's really more like a RNG of which version of Emma we can get, because we know he's very good on average, but it's just so swingy sometimes. Yeah, it's all about the consistency din nga, di ba? Hindi yan pwedeng mawala eh. Kapag nagkukulang sa consistency, nakikita mo yung lapses. Pero for sure, alam nila, pinaghandaan nila tong araw na to. Alam ng NAOS Esports na OSC ang isa sa mga contenders to really look out for this season. So hindi nila palalampasin yan. Pero bago tayo mapunta sa mga predictions natin, excited na rin ako malaman yung thoughts nyo. Gusto ko lang matanong kayo, tingin nyo ba may main map tayo for the day? Kasi when I check the recap, lahat ng matches for that day, meron tayong Lotus. Today ba? Meron na naman. I really do hope na hindi i-ban yung Lotus dahil gusto ko makita kung paano tatanggalin ng NAOS Esports yung momentum ng Lotus sa mga kamay ng Meow since trinay ito ng Oasis pero hindi gumana. For me, I feel like Lotus is something that you just see so much. I'd prefer to see a more tight and one-dimensional map like the new Icebox. Oh,
That's a good point. Maybe makikita natin lahat yan today. But for now, predictions time, ladies and gentlemen. Sisimulan natin from the boy from Europe, Mr. Fluffy. Who do you think is gonna win this matchup? Feeling Galing kang ko, Icebox actually. That's Naalala ko, true. galing kang Kaya miss ko Icebox. na. But wala, dito tayo medyo mainit. And mainit din yung laban. So hopefully for me, I think OSC proves that they can really be the new coming parang champions and show their potential as a team. Okay. Miss Honey Glazy? Well, ako rin dito ako sa OSC dahil again, sobrang big fan ako ng mga explosive teams and I really don't think na hindi kakayanin ng NAOS breakthrough yung kanilang explosiveness ever since day number 1 dito sa Meow. Teka lang, nagulat ako sa sagot nyo. Kasi balita ko uso yung panel curse this season. Oh no! So, nakalagay sa notes ko, ready na rin yung prediction ko eh. Paninindig ako. Sige, pusuan natin. Old Stinky Cat din ako. Sana naman, tingnan natin kung anong ipapakita ng mga players sa atin. NAOS can prove us wrong. Old Stinky Cat can prove us right. We'll see, we'll see. But for the panel, bingo kaming tatlo. Tingnan natin kung pasok or hindi. Pero ngayon, ipapasa na namin kayo sa ating mga casters so they can start the game. Kasi casters daw nagsistart ng game. Got you guys. Unfortunately, Laika, hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng kapangyarihan kaming mga casters na simulan ang laban. Pero itatry natin. Ang kabala si Wolf, kasama si Taylor. Tay Wolf Forever is back. Hard muna. Try muna ulit. Ay, sige. Ay, baliktad. Ano ba yan? Baliktad. Ayan. Tay Wolf is back, ladies and gents. Sa first series na meron tayo para sa araw na to, mainit ang laban, tsaka mainit yung panel predictions natin, Wolf ha. NAOS versus OSC. First time ko makakita ng panel prediction na walang NAOS. Okay. Siguro dahil din kasi talaga sa nagagawa ng Old Stinky Cat. At just to remind everyone, ito po yung recent na results para sa Old Stinky Cat, aka sa Meow. 2-1 versus Valhalla, 2-0 versus Carti, 2-1 versus Geek, 2-0 versus AIM, at 2-0 laban sa Oasis. Kaya naman siguro talagang mapapa Old Stinky Cat ka dito. Kumbaga sinusundan lang nila yung stats pagdating sa kanilang educational guess na prediction na tinatawag. Pero unang map veto na nga natin syempre mawawala yung Ascent, which is a very heavy default map na tinanggal agad ng NAOS sa kamay ng Meow. And in Sunset na so far it has been very successful para sa NAOS, obviously. At hindi lang naman din NAOS. I think mga teams talaga lang favor na in Sunset. But when it comes to NAOS kasi 13-8 versus 1MS, tapos they won 13-9 naman sa AIM. So talagang maganda rin naman ang execution NAOS dito. However, ito, a very comfortable map para sa NAOS, ang Icebox. Totoo. So far, undefeated pa sila sa mapa na to for this season, if I'm not mistaken. According din sa Twitter ng NAOS yan. At para dito sa Icebox, I feel like ito yung naging first pick talaga nila just to really, kumbaga, gain that advantage pagdating sa series na to na kailangan nila. Alam nila na Old Stinky Cat so far has been very great and really hard to punish pagdating sa mga matches. Kaya first map, agree ako, dapat Icebox ang pinili nila. But looking at the decider map, mukhang split pa ang makikita natin dito, Wolf. Oo. Etong sa Old Stinky Cat, sila naman ang sobrang successful sa split. 13-11 versus Oasis. Ang ganda ng performance nila. One of a kind. Tapos, when they played Geek naman, 13-2. Sobrang dominant, di ba? And when up against Valhalla, another dominant 33. So, kung usapang comfort maps dito, talagang nakuha nila parehas yung gusto nila. Magandang laban to. Magandang laban yun. Ang problema kasi para dito sa OSC, dun sa Icebox, hindi pa sila nananalo dun. So parang yun yung maganda pa. Sobrang taas ang chance mag 3 games.
Well, okay lang. Magandang laban naman to eh. So, abangan Yes. talaga or aabangan talaga ng lahat. Especially sa mga nanonood ngayon sa bahay, sa work, kung saan man sa work sa school habang nasa loob ng klase. Nakamute kami. Pero anyway, etong laban na to, I'm also expecting it's gonna be that 3-map na lalaroin natin or 3 maps na makikita natin for today. And I feel like kung magpe-predict ka sa dalawang to, NAOS versus OSC, kung ikaw ang panel, ano predict mo? Nakita mo na yung map dito kasi sila hindi eh. Shucks. Nga no. Tingin ko sa 3-game series baka NAOS ako dito just because split is tricky pero at the same time parang mas papaboran mo siya dun sa mga teams na mas matagal na sa scene. And then I think yung yung pinakaunang map which was Icebox. Parang ito yata yung masasabi kong hindi ganun kagandang diskarte mula sa OSC. Unless sobrang prepared sila. Kasi stats don't lie eh. Sobrang dominant ng NAOS dito sa mapa na to. So, yun yung scary. And then pagdating naman dun sa Lotus, hindi rin naman ganun ka sama yung win rate. Actually, di pa pala nalaro sa Lotus. Wala pa silang idea eh, no? No? Pero gusto ko lang din sabihin, I completely agree. I feel like kapag yung OSC nakuha din nila tong first map away from NAOS, napakalaki ng chance nila na makuha din yung susunod na mapa na meron tayo. And at the same time, last time na nakita rin natin yung NAOS when it comes to Icebox against Zol, medyo nakakatakot para sa kanila. Naligtas nila yung mapa na yon, yes, but at the end of the day, it was a very close match and feeling ko, unti-unting nahahanapan ng mga teams ng butas itong NAOS Esports when it comes to that kind of play. And at the same time, sila nga yung defending champions, diba? I know we have a new iteration na nakikita natin for this team, but at the end of the day, you have a play, you have VODs, at kaya nilang i-homework yun. Alam kong OSC, masisipag silang gumawa ng homework, lalo na pagdating sa mga pagbo-VOD review nila. And tsaka, naglaro kami ni Folex kagabi, nag-scrims kami. Ay, so, wow! Totoo ba to? Totoo to! Kasama namin si Bill, nag-draft pick kami. Ayan. Talaga? Lahat kami, 10 kami sa Discord. Magkakasama pa kami, hindi kami magkakahiwalay. So lahat ng info na bibigay namin. So yun yung scrims na pinaghandaan ng OSC. Tignan natin kung matutupad nila ang kanilang pangarap. Napo. Ngayon pa lang, naisusulat na. Sino kayong mga caster doon? Kayong dalawa ni Vil? Hindi kami caster, player kami. Kami yung mga duel. Oo. I mean, sino yung mga casters na kasama doon sa kaming dalawa lang ni Vil, tas the rest mga tropa. Ayan. Tas si Folex kasama namin. Tinuruan namin Pag nanalo ang OSC ngayon, ang tunay na nagpalakas sa kanila ay ang The Mods. ang The Mods. Panis! Ganon. Parang like multiple maps or... Multiple maps, best of 5 ang nilaro namin kagabi. Oo, balong-balo kami kasi patapos na yung yung act natin. So wala na kami magawa sa kompe, kaya nagsama-sama na lang kami. Pero yun nga, nakita na natin yung resulta ng scrims. Panalo si Folex doon. Hindi ko lang alam kung against NAOS kasi hindi kami kasing galing ng NAOS. So tingnan natin kung ano yung mangyayari. But aside from that, I'm excited to see Agent selection pagdating dito sa mga mapa natin. Makakakita ba tayo ng kakaiba mula dun sa stats nila or may babaguhin ba sila? Or is it gonna be just comfort pick? Sa tingin mo? Tingin ko comfort na to. Kasi looking at Old Stinky Cat, kahit naman din hindi na yung katapat nila, they're going for comfort. Pag tinignan mo yung spread nila when it comes to their agent selection sa bawat mapa, halos pare-parehas. Kunwari yung Lotus nila, isang compo lang din. That's also true dun sa kanilang Ascent and yung kanilang Split. So, tingin ko, hindi rin naman magandang diskarte against sa team na veterano like NAOS na magbabago pa sila ng mga pickups. And to be fair, yung mga mapa na paglalaroan natin, medyo standard yung mga parang common yung composition. So, I don't think magkakaroon tayo ng konting difference dito. Lalo na, katapat nila, gusto nilang i-keep yung kanilang win streak. Totoo, no? Lalo na against the defending champions as well, di ba? So, I also think that we would be seeing more of a comfort picks coming in from the teams. Pero ang comfort na ngayon, talagang meta na rin, is definitely Gecko na sinasama sa halos lahat na ng composition na nakikita natin. Really depends on the map itself. But usually, he's there and usually napakalakas din ng pag-utilize ng lahat ng skills dito coming in from OSC as well. Sa pagsabay-sabay and pagsama sa kanilang mga duel or pagsabay doon sa mga utility play,
towards that duelist as well. So a big support towards that duelist plus a duelist popping off is a good addition para dito sa side ng OSC kung magagawa nila for today, especially against NAOS. Isipin mo yung pangalan ng isa nilang player na gumagamit mismo ng Gecko is Dizzy, di ba? So talagang masasabi mong specialist na itong team na to. But going back, just back dun sa may Gecko, kahit mga nakikita natin kahit sa split ginagamit na siya, pwede nagkamali sila Ching, di ba? Yung ginagamit na. Against Sanity, yeah, exactly. Hindi naman din ganun ka successful like when it comes to results, pero yeah, it just proves na yung sinabi ni Taylor dito about doon specific agent na yun is very true. At napapansin natin sa tipong Lotus, 100% parang nagamit din talaga, even yung Sunset, which is yung home map niya. And ang usually talagang diskarte nila is siya talaga yung pinagpa-farm ng orbs talaga. So makikita ka, even there are halves na 3 beses nagagamit yung or 3 rounds nagagamit yung ulti, yung Thrush. Ooh, Old Stinky Cat picking Sage here actually. Kakasabi lang natin na walang bago para sa Icebox at ito nga ang makikita natin ngayon. They've picked this time and time again. Walang changes pagdating sa kanilang composition as well. Pero itong Sage ni Ionix, Battle Sage to malala. Oo. Last time na ginawa nila to, ang kanilang nakalaban ay Geek fam. Same exact composition. Yun nga lang, naolat sila dun sa laban na yun. It was 6-13. Although, kung hindi ako nagkakamali, maganda naman yung kanilang start dito sa mismong laban na to. It was, na 9-3 pala sila nung time na yun. So, it's not as close for sure at medyo kakabahan ka kung kayo fan ng OSC. Tignan natin. Sabi nga nila, bilog ang Valorant. Hindi yung bola, no? Kalimutan nyo na yan. Yung Valorant na yung bilog ngayon, guys. Yan ang bago saying. Pero totoo, aside from that, you have Dignified na isa sa mga pinakamalakas din na initiator dito. Pero gaya ng sabi ng panel natin, no, for Eman, it's sometimes a hit or miss na nakikita natin kung kaya na mag-perform in this map against a Meow as well or OSC, malaki ang tsansa ng NAOS dito. But jumping in to the pistol round, first round na meron tayo ngayon, Wolf. Setups is almost at, hindi pala almost, 3 stack dito talaga sa A. Ang kanilang mid na controller dito on the side of NAOS. As defenders, I see Eman, ang ating Sova, na going in for the full, for utility build. Double siya dito. Double dart tapos ghost. Ambahan lang mula sa dalawang teams. Mukhang magiging slow play dito para sa dalawang teams na to. Kasi gusto nilang talagang malinis bawat anggulo na i-check nila at bawat anggulo na gusto nilang i-take. But no one's watching mid right now. Ionix daw ang bahala dyan as the rest of the team is trying to pincer through B main. Pero mapapaatras din sila. Nag-aantay sila na baka sakaling mag-push pero hindi typical sa isang NAOS yan. Yep. Patient na NAOS dito. Hindi tinamaan ng 0 point pero si Folex makikita rin. Have the ghost for now. Palag, ayun, makapatumba. And it's gonna be a trade. However, Mojer para kumonvert sa 2-for-1. Pero makakapag-plant pa rin si Ionix. Control snow pa. Woo! Napatumba. Agad doon si Owen. Ionix, alam din ni Jan na nandito siya pero iisa na lang ang natitira. That's gonna be Dizzy, very low on the HP as well. With 25 remaining, Papi Chulo is ready to shut him down. Wolf, si Papi Chulo ang isang nagiging saving grace parati ng NAOS dito and feeling ko, ready siyang mag-pop off today. Yeah. Kinahanap talaga yung mga ganong klaseng rounds. Matagal na para sa NAOS. Mapapansin natin, hindi ganun ka perfect yung performance dito ng NAOS. Especially yung napakalaking surprise nung isang araw lang nung nalaglag sila dito ng, hindi pa nalaglag, pero natalo sila ng Zol Esports. Apart from that, clean slate naman. Puro 2-0 nga actually mga panalo nila eh. And sa lahat ng mga series na yun, si Papi Chulo talaga, every time na na-extend niya yung round, tapos nakakuha sila ng mga bonus, nagiging critical shot. Ayan, ang ganda-ganda start, 3-0. They also have to be wary dun sa mga lineups na dinadala rin ng isang Papi Chulo aside from those clutch rounds na kanyang pitasin itong mga players ng OSC. Pero speaking of pitas, makikita ata si Ionix ng isang recon dart habang umaamba sila towards B main and trying to punish at least one of the players. And Ja,
outlaw na agad ang kanyang puhunan, which you would also expect towards Ja. Plant the spike. Ganda naman din ng effect with that -1 agad. At napin down pa sila doon. Kumbaga, hindi sila makakatagos doon sa may mid. So napilitan sila dito na magkabit na doon sa B. At retake para sa NAOS ay medyo mabagal. Pero yun, safely naman sila makapag-regroup. Grabe, na-plant pa ni Dignified yun. Pinagbababaril na siya pero the shots just doesn't connect to actually kill him and cancel the plant of the spike. Pero nga lang, the end of the day, para sa kanila, at least na-plant na nila yung spike. This is just gonna be pistols on the hands of Meow and Mojo ready to punish. And punish goes in pagdating sa yellow. And ONQT to be the last man standing. Not anymore as Snaus closes off to a 2-0. Bukod pa dyan, 4 yung na-retain nila dito baril. Including Outlaw na, let's just say na makakuha ka ng headshot kahit naka full armor ka pa, ayanin. So, I think maganda pa rin ang pwesto o ang estado dito na NAOS heading into round number 3 kung saan bonus nila yan. However, Meow, ang maganda sa kanila nakapag-plant sila ng 2 rounds na yun na kahit ulat sila. So, full shields yan and Vandals. Isa naka-guardian at least, mula kay Dizzy. Alam nyo naman, napakamahal mag-Sova nowadays. Sa dami na utilities na kailangan mong bilhin dito. Now, so far, looking really clean sa kanilang mga retake scenario as well. And they wanna push in towards B main. Mojer, napakalapit niya na. Alam niya yung advantage ng isang Spectre sa ganitong mga close range angles. Pero baka mabigla si Eman dito kung sakasakali man. But at the same time, sino ba ang unang mabibigla? This drone will push or would let him push in. At yun na nga, mawawala muna si Mojer. Good decision mula doon sa kanilang drone. Pero nandito naman si Eman! Makakakuha pa siya ng 2. Dizzy na lang ang natitira dito with 15 HP remaining. Wala na rin. At isa pa lang din ang napatumba doon. Nakakapagtaka yung pangyayari na eventually nakakuha pa si Eman ng 2 frags doon. I think hindi rin handa yung kanilang Viper na nagpe-prep ayun kaya naman pala. Nagtumitingin doon sa may flank. And they were really quick to react at to communicate doon. So matataalo doon yung Old Stinky Cat. As you saw, na decision mula doon sa NAOS, nanghula sila Pwede ba, saan tayo pwede mag-stack ng malalim doon sa B? Which is sobrang lapit na sila sa garage. Actually, nagkakaamuyan na yung mga, naamoy na nila yung mga kalaban nila nung time na yun. And then, pag-swing ni Emma, nakakuha pa siya ng 2 frags. Despite na 2v1 yun. So, really, just lack of proper reaction timing mula doon sa Meow. Kumbaga, kumapit pa yung mga huling bala ni Eman doon sa kanyang Bulldog. And at the same time, expected mula sa side ng NAOS din na ganun yung positioning because of that Spectre play na ginagawa rin dito ni Mojo. You wanna be in the close range angles. Unfortunately, di siya nakapatay ng isa. Pero, ang kagandahan naman nun is nabigyan niya ng space si Emma na makapunish ng 2. Anyway, Meow ngayon stuck in an eco. And they're still trying to go towards B side. Kita mo na si Papi Chulo, nag-aabang lang kasama si Eman. Slow take ulit para sa Meow for now. Looking for trades, looking for an angle. Hindi rin tatama yung mga 0 point. Although, syempre, may toxic screen setup mula dun sa attackers. Fake sila ng plant dito. Pero tinalay na rin Papi Chulo pa rin yung kanyang snake bite. Kahit medyo wide open siya doon, parang he still kept that angle. Good read for him. Hindi pa rin nakapag-plant ngayon ang side ng Meow on this eco. Puro sheriffs lang sila. I think more than aware tong NAOS na they have a KO plus a Sage setup na kaya nilang i-knife agad-agad yung yellow. And Papi Chulo would be playing on Snowman instead. Alam niya na hindi siya makukuha dito ng knife and hindi makakancel yung mga wall o kaya naman yung mga smoke na meron siya. Pero pushing in is gonna be Mojer na sa loob ng smoke and a double swing though. Folex and Ionix, sila makakahanap ng kill na yan. A quick double trade mula sa side ng NAOS pero it's still a 3v2 scenario. Make it a 1v1. 2 Viper nagtatapat. Maraming lineups. May isa pa ba? Wala na. This is gonna be that last lineup. Kailangan mag-peak ni Owen dito and because of that smoke, nahihirapan siya makita. Papi Chulo doesn't fake it out and instead defuses the spike. 4-0.
Wow, napakaganda na sana para sa Old Stinky Cat. Nagmimintis yung mga shots doon ni Mojer. Kahit maganda yung idea na going for the double satchel, tapos yung timing ng pick niya out of yellow, sobrang perfect na sana. Pero for some reason hindi tumatama yung mga shots. However, nalo pa rin naman dito yung NAOS. That's because of Papi Chulo. Na-take advantage niya yung parang box doon sa katabi ng yellow na maliit. Tapos yung toxic, yung orb na nakahanda pa doon, and then pops that yung bilog na smoke niya, at na enough na yun para talagang maka-secure sila ng round. Napakaganda na ginawa ni Papi Chulo doon. Especially wala nang lineup na kasunod. So alam niyang kailangan mag-push ni ONQT dito. And at the same time, wala siyang Vandal para ratraten kung nasan yung spike. So it was really a lot more in favor of Papi Chulo. But at the end of the round, syempre, eco round pa rin yun para sa Meow kung iisipin mo. And they still were able to punish 4 players here from NAOS' side. Pero mahirap sabihin dahil 4-0 at malinis na malinis so far yung mga nakikita nating rounds coming in from NAOS' side. So hindi ganun kasakit pagdating sa economy na meron sila. And at the same time, makakapag-invest na rin sila sa operator dito. And as we all know, yung usual spot niya sa A site, minsan hindi mo matatansya. Is he playing aggressive? Is he playing more on the back end? Yeah. We can see ngayon na positioning is key. At the same time, yung parang pag-designate dito ng Meow na sino ba talaga yung mauna, ano nga ba yung cover ng mga angle. So far kasi, isa lang yung entrada nila parang there were times na si Onyx nagtatry ng anti-lurk, pero or even si Owen QT, di ba, tumitingin sa likod, but naka-compromise pa rin sila nonetheless. So siguro yung kulang dito na nakita natin mula sa Meow is paano nga ba mag-cover ng multiple angles. So far yun yung ginawa nila ngayon. Nakakuha nila ng konti control dun sa may A at pupunta dun sa may belt. Here. So yun nga lang, handa si Ja with the operator. Mag-isa ang ating Jet dito. Still has the dash. Pwede mo na mag-hit and run kung sakali. At least may blind sila ang pwedeng gamitin from a KO, I would say. Para kung gusto mo nilang pasukin tong site. And at the same time, that double ini setup, tong drone makikita nga kung nasan si Ja. Because of that, hindi siya makapag-dash away kung sakasakali man. Cancelled out! Hindi tumama yung shot! Up above is gonna be Folex instead. And a quick trade-off mula naman kay Eman. Pero this gives space para sa side ng Meow makapag-plant and makapag-res. Yep. Owen, magkakakitaan sila dito ng mga lurk and anti-lurk, pero makakuha ng isang pitas muli si Mojer. So dalawang beses na tumumba dito si Binuhay Folex. para mamatay. Binuhay. But that doesn't mean nalugi sila. Ang ganda. Pwes lang ito si Mojer. Grabe naman yun. Wallbang, sabay showstopper. Up close and personal against Dignified. Nakamuha ng mas malupit pa mga trades, Papi Chulo to take 1, and that's 4 para kay Mojer. Well-deserved. Ang ganda ng movements niya doon at abot na abot ang defuse. Grabe. Pag kaka-showstopper niya lang, may 2 orb na ulit siya para lang tapusin tong round na to. A 5-0 para sa side ng NAOS. And because dahil nga din na nagpo-push o nagpa-flank, si Papi Chulo dito, hindi sila magkaroon ng space para sa isang lineup setup mula kay Owen QT as well. So they really had to fight towards the site itself para ma-punish itong mga players ng NAOS. Unfortunately, dahil nga din kakabuhay lang sana ni Folex, agad-agad na pitas. And aside from that, yung pre-fire towards Aeonix on 2F was also successful. Na-punish agad-agad ng NAOS dito yung gustong gawin ng Meow. And now, they still have enough money to buy kahit papano for the next round. Pero mahirap dahil unti-unting sa NAOS na pupunta yung momentum dito, Wolf. Nagising talaga yung NAOS after that loss against Zol. Yung immediate na laban nila against 1MS, sobrang dominant. At ngayon, ganun pa rin yung momentum na hinahawakan nila dito. Going up against Meow, 5-0 sa kanilang mapa na hindi pa sila natatalo sa ngayon. You see, there's the setup mula dun sa Meow. Ngayon, tingnan kanilang entrada. Dun sa pressure Mojer, nakadaga pa ng isa. Makakakuha pa ng 2. And look at this disaster para sa Meow. Makakakuha pa rin si Dignified. Fortunately, nakapag-secure pa rin sila ng 3 kills. And actually, makakapag-plant pa. Planted for 2. Ang kanilang setup. No!
Kahit nag-flash sila dito, hindi pa rin successful. Ja on the pre-fire instead wins it. They storm, nilabas na rin nila Papi Chulo versus Ja, and he swings out with the knives and still successfully takes the round. Hindi na siya nagdalawang isip ilabas yung knives na yon dahil sa isang retake scenario nga naman talaga. Lugi ang isang operator up close. Disaster. Ito kasi si Mojer nakakuha pa ng dalawa. Hindi nila chinek yung mismong tubo. At doon sila nangyari. Nga nakakakuha pa sila ng dalawa, but Ja still connects pala. Maganda rin pala yung pagkaka-spacing niya doon. Also, utilizing yung mga small pixels nung natitirang wall na mayroon siya na para pumunta sa kanan at hindi totally or full blind. So talagang good movements. Napakaganda ng groove ngayon ng NAOS. Ang hirap kasi rin sa isang KO, you have to be really intentional pagdating doon sa mga angle na gusto mong i-flash. Compared sa isang Gecko na kaya mong iba to up top and pray na tatama doon sa mga players na nag-aabang sa'yo. And because of this, pupunta tayo sa 6-0. Down to an eco round na naman ang Meow so far. And they still haven't removed the operator in the hands of Ja. Wala silang idea na nandito rin sa taas si Ja because the drone has been shut down. Because of that, mawawala yung kanilang main duelist dito na si Folex. Onyx on the other hand, tag din siya ng isang drone or isang recon. But so far, it's now pulling back. May lurk na naman mula kay Papi Chulo from the flank itself as well. Yeah. Really dire situation. Alam naman natin lugi sila dahil sa mga baril nila pero makaka-flawless pa yung dead. Easy, makaka muna ng isa. O busa ng bala sa ngayon pero susugurin na. That's it. 7 points para sa NAOS. Ganito, masama ganito moments sa first half. Pwede ka na mag-relax ng konti. Boundary ka na. Oo. Araw-ay na kumbaga. Puno na yung kanilang bangko. Pagdating dito sa rounds na to. Tsaka for the meantime, NAOS, they're really understanding what Meow's trying to do. Kumbaga, binubuli nila out of comfortability itong mga players ng OSC ngayon. Alam nila na they can punish and so far they've been doing great. Hindi sila takot mawalan ng baril dahil marami silang pera pambili sa mga susunod. Compared sa isang Meow na napaka-damaging ng kanilang economy ngayon and mahirap mawalan ng baril pagdating sa mga rounds na nakikita natin. But we can see a quick slow towards the orb. Wala rin natang ma-detect yung boombot dyan. But Ja on the back end as well, I think he's knifed. Yep. However, ito pa rin si Folex. Feeling real confident. Aakyat muna Mojer to take out Dizzy. Siya naman nati-trade doon. Owen for the positive trade as Eman is taken out. Nexi, mabaharangan ng wall sa ngayon. Tara niya, may naka-cross. Makakuha siya ng isang pick-off. There's to the right as well. Onyx makakuha isa. There's the trade. Pero tatlo ang napatumba doon ni Nexi. And now it's about Folex. Ang ganda naman ng recovery na yun. Akala ko ulats na siya. Pero nandun si Papi Chulo. Hindi in-expect. Wala sa belt. Take it out. Ginawang dragon. Grabe. And the fact na kanina pa tinatrabaho or paulit-ulit tinatrabaho ni Papi Chulo yung flank na yan, ayaw talaga nila ng mga lineups and gusto talaga nila magkaroon ng pressure towards the side. And because of that lurk, again, na-punish na naman yung huling player nang hindi niya alam kung saan magagaling. Pero itong si Nexi sabi niya kanina pa tahimik sa mapa ko, kanina pa tahimik sa side ko, pwedeng ako naman. Kaya lang daw siya parang sabi niya, pwede naman kalaban. Pwede ba kasali ako? Tatlo. Kasali naman, mga sob. Mojer is considering na hawakan yung isang malapit na angulo dito. Full buy pa rin ang Meow because of the streak ng kanilang pagkatalo. Although, hindi pala totally full buy kasi mga Bulldog tsaka Guardian. Still rifles. Nagparamdam din sila dito dahil dun sa pagbaril dun sa may boombot. Di na gumagana mabagal na galawan mula sa Meow. So ito, semi mabilis. Oh no. Showstoppers ready. Oh my God! Kumonekta pa rin! Nakakuha pa rin isa at nakatakas pa siya doon. Now, they convert. Papunta sa kaliwa. Eman actually makakuha nung actual na kill. Pero nakita natin Mojer for his second takeout. Owen, third even. Para kay Dignified. Hindi makaporma ang Meow. 9-0 para sa NAOS. Grabe mag-isolate ng fight si Mojer dito. Ikaw rin yung snake bite. Ikaw pa yung makakahanap ng initial kill. And thanks to that wall coming in from Papi Chulo as well. A good coverage para hindi siya makita o mapunish habang nag-showstopper kahit na na-force out siya doon sa positioning niya. Para sa susunod na round na to, may round loss bonus pa rin naman pagdating sa kabilang side. Pero
Medyo mahirap na hirapan sila makakuha talaga ng site dito at all. Kahit nga makapag-plant na ng spike ngayon, eh medyo nahihirapan na rin sila. Yeah. Grabe no, slow orb tsaka snake bite. Ang pinang-kontra niya sa Sanction. Well, alam naman natin na talaga yun naman talaga yung Maakit ka kasi di ka maka-left right eh. Oo. Mas maganda na lang. And then, the thing is, nakuha pa kasi siya ng isang kill, which is a bonus. And then, he gets out of that with another stat kill afterward. Sobrang smooth na movement. Eman, pabito yung kanya ult! Woo! Tagging 2! But Owen, to take out Ja. At enough na yan para makapasok sila at makakuha ng plant after the Viper spin. Even the outdrawn. Hunter's Fury naman ng mga attackers. This time, busy. No kills. But info was there. Nexi naman. Gets the wallbang headshot. Owen. Under his pit. There's the res. Gagamitin doon kay pero hindi. Binigyan lang ng extra kill ito. Si Nexi. Sabay lockdown. Ang ganda ng lockdown. Mapipilitan silang umalis dito sa loob ng Viper's Pit for the meantime. Pero for the meantime lang naman yan as Nexi goes for the port. Looking for the ace. Give me the ace. Give me the ace. Yan ang hanap niya. Sinaksak. Akala ko sinaksak pa. Sinorti sa mukha. And that's gonna be the ace and the defuse coming in from NAOS' side. Ang gandong grabe yung ginawa doon ni Nexi. Tali naman daw siya. Ito, pinakita pa tayo ng all-star na galawan. Kita natin, nakakuha siya ng 3, then converts for 4. The fact na yung communication na yun nandun, ginamit nila yung 3 nilang agents para talaga mabigay yung ace. At mukha siyang sasaksak eh, pero short talaga sasaksakin niya. You cannot be too careful pagdating dito sa side ng NAOS ngayon. Pero ang dami nilang na-force out na malaking utility coming in from Yao para sa isang eco buy. They use the rest, they use the Viper's Pit just to really try and fight and make this plant happen. But unfortunately, just didn't work out para sa side dito ng OSC ngayon. They popped the ult coming in from the KO as well. The wall is there. Mapipilitang lumabas muna ang NAOS for the meantime. Pero ito yung isa sa mga rounds na makikita natin yung retake scenario na naman nila. Yeah. Whew. So far, daming beses nakapag-plant ni Meow pero ganda nga nung retake as you've mentioned. Uy, kita ata ni Owen, no? Kita siya. Kita. Long range fight na nanalo pa rin si Mojer. What a straight coming up from Mojer. Sineminar tayo, Taylor. Kung paano nga gumamit na strafing. Ganun pala mag-Valorant, guys. My goodness, ang galing mag-isolate ng fights dito ni Mojer. Pinupush lang nila ngayon ang mga players ng Meow. And again, they fall down. 11-0 aabot ata tong spike defuse. Very clean rounds coming in from NAOS. Very confident as well. Unbelievable. Left, right dancing. Sinayawan ni Mojer mula sa malayo. At pangatlong showstopper na ata to. Totoo ata talaga ang panel curse, Wolf. Oo nga, mukhang totoo nga. But this is Icebox, guys. Talaga mapa to ng NAOS. I mean, semi-expected naman na sila yung mananalo, pero hindi natin expect na 11-0 start. Talaga. As in, no space created for the side of Old Stinky Cats. Kung hindi mainit si Mojer, si Nexi napakainit din. Si Mojer, lagi nating nakikita nagpa-pop off ngayon. Pero so far, Nexi has been in the chart. Siya yung top fragger ng team ng NAOS ngayon, yung Sentinel nila. Pahirap ng pahirap ang sitwasyon. At hindi pa ganun kaganda yung economy ng Meow dito. Or ng Old Stinky Cat. And the best part here is, para sa NAOS, showstopper. Alam naman natin na gaano ka-deadly yan on retakes so far, Mojer. Oo. Ganun kadalas makakaroon ng access sa showstopper itong si Mojer. Now they will attempt. Would be, or rather, itong kanilang Blade Storm ngayon, ang isa sa napakalaking puhunan nila. Folex should be, or should get those skills na kailangan nilang makuha to make and create that space. Though may mga baril naman din sila dito pang laban, pang tapat. Pero once na may lumabas ng screens, one and done dito si Owen. Pero napakagandang posisyon mula sa kanya. Hindi nakasunod si Nexi. On the other hand, namamatay pa rin siya sa showstopper na yan. This gives space para kay Nexi na makapasok sa loob ng site. At least, dito, magagawa nila yung mga lineup nila for the very first time, Wolf. Yes.
Exactly. Polex makakuha din ng kill with Spectre. In fact, makakuha siya ng dalawa. Ito na yung 1 flank. versus 2. The flank. For Papi Chulo, pero yun na. Hindi makakuha ng perfect half ang NAOS. And then Meow against all odds. Terror, naipanalo nila yun. My God. Sa dami, may showstopper, namatay sa showstopper. I mean, they really have to fight for their lives pagdating dito sa scenario na to. Ang ganda rin ang positioning ni Folex from 410 here. Dahil nga dun sa wall, at least naharangan siya for the meantime and created that space to get the kills towards elbow as well. And for now, hindi tayo makakita ng 12-0 guys para sa isang first half natin. Pero surely, nakapag-ipon ng puntos ang NAOS dito and they have space for rounds to lose pagdating sa game na to. Still a difficult, very difficult na situation para sa Meow dahil isang point na match point na. Ito na, sisimulan na ni Ninja. Makakuha ng trade-off si Folex however. Habang sila Papi Chulo, completely rotate na lang din. Ibibigay na muna nila yung big garage for now. Habang si Mojer, ito yung tricky kasi parang ang lalim na nung nahawakan niya. Really denying any sort of push. Although wala naman nag-attempt from Meow, but that's still space. At least makakapag-rotate yung iba niyang mga players dito para matulungan siya kung sakasakali man. Just trades mula sa dalawang teams. Though si Ja, yun nawala. Pero nandiyan naman si Mojer eh. So this double duelist setup is doing its job so far. And it's been great for the side of NAOS. Pero can they take the site? And you see na hindi pa rin sila basta-bastang pumapasok lang sa loob ng site kahit ganito kalaki yung difference pagdating sa rounds. I think they've learned from their mistakes coming in or coming out of that Zol match. Yeah. Laki talaga nung parang wake-up call sa kanila eh. Parang sobrang perfect na nilang gumalaw. And now, well, this is Icebox. Katulad yung sinabi natin, ito yung kanilang comfort na map. Napakahirap nilang talunin dito. At pinoprove nila kung bakit. Ngaw, 11-1. What? Attempt of flood. Nexi, of course. That shot will land. Pero maganda yung ginawa dito ng Mojo niya. Dizzy. What, Nexi? Okay. Do it once. Okay sana. Pero yung ganun, magkasunod. Oh my God! And then si Papi Chulo with the anti-lurk na nag-punish dun sa late rotations. Match point na ang NAOS. Walang makatakas sa crosshair ni Nexi dito. Once na makita ka niya, alam niya yung magiging movements mo. Such a good player. Such a good movement read coming in from Nexi. But at the same time, parang nuts ng Pinas itong si Papi Chulo. Hindi mo malalaman kung saan siya nag-iikot sa mapa. Mamaya nasa luneta na to. Grabe. Napakalupit. Napakalupit na yung pinapakita dito ni Mr. Nexi. Na nung unang mga rounds talaga hindi pa siya kasali. Pero ngayon, nung nagtampo siya yun, grabe, ang lala. Hirap. Kahit ako nahihirapan para sa Meow. Yep. Masyadong on point lahat ng players ngayon ng NAOS. Exactly. Nakapag-warm up sila ng maganda. Oo, ganda. Ganda ng gising, ang ganda ng first match natin. At tapos sa last round pa, Wolf, dito pa tayo mawawala ng pera. Oh, 16 minutes pa lang tayo nagkakas ng game nila. Okay lang, sige. Stinger. Huwag ka na magreklamo, Wolf. Hindi ako nagre-reklamo. Nagugulat ako. Ako ay shocked. Ganun na ata pag si Laika yung host. Kakabalik niya lang daw kasi welcome back Laika pala sa VCT PH. Ito na ang entry ng NAOS ngayon at galit na si Mojer. Naka-judge na siya. Masachilan in ka sa mukha nito. Talagang tutumba ka. Force buy for Meow. All in na talaga. When literally naman pag naulat sila dito, it's already over anyways. Mojer connects for another. Si Jana may Phantom. Hindi pa naman ako pero si Nexi na doon. Mojer for the third! At nag-isa na lang si Onyx. That's a flawless. And that's game 1. Speedrun para sa NAOS Esports. Galit na galit ang NAOS Esports ngayon. They prove time and time again that they are the defending champions of VCT PH, and at the same time, they just have phenomenal players in the hands of Ja, in the hands of Nexi, in the hands of Mojer, in the hands of Eman. Lahat sila dito nagpa-pop off pagdating sa mapa na talagang alam natin sa kanila nakatitulo yan. Kumbaga si Ja pinanganak sa pipes. Oh.
dito na sila lumaki, dito sila nag-elementary, dito sila High school. nag-high school. At dito sila nagpalakas. Ayan, kitang-kita nyo, 13-1. Yan po ang ating score. From the defender side ng NAOS na ilang beses silang nakakontra ng mga post plant. You have to hand it to Meow or Old Stinky Cat, nakakapag-plant sila. Pero ang tanong dito ay parang hinayaan lang ba talaga sila ng NAOS? Kasi so far, lahat ng mga plants, sobrang ganda ng retake mula doon sa NAOS. And I think hinayaan sila dahil may lurk mula kay Papi Chulo na gusto nilang antayin bago magkaroon ng space para makuha ulit pabalik yung site. But look at this, they've only killed Nexi 5 times. Kapag natawid mo ang Mojer Power at Ja, hindi mo matatawid si Nexi na kasunod dahil handa na siyang makuha yung mga trade-offs na yon. And actually, halos wala nga masyadong trades after trades tayong nakikita eh. It's really a lot of Mojer getting and punishing 3 players at the same time, and then the next would be Ja, and then the next round it would be Nexi. Nagsasalit-salitan lang sila ng mga rounds dito. But again, it's NAOS's house. It's their home court advantage. This is their map. And they just showed us why. Tiratin na, 1 out of 8. Yun lang ang post plant. Well, literally, isa lang naman din talaga na ipanalo dito ng side ng Old Stinky Cat. But that is 7 post plant scenarios na napakalupit. No thrifties din na naibigay doon sa kanilang katapat. Ganyan ka-linis ang laro dito ng NAOS. There was just one time na nakapasok din agad na may konting tempo change mula doon sa side ng Old Stinky Cat, but it really doesn't show anything na but yung dominance na nakita natin mula dito sa NAOS Esports. Proving time and time again. Ito, pag nakaka-hit ka na ng mga ganong shots, alam mo, wala na talaga. Sa kanila na talaga tumapal to. Even the timing from Papi Chulo, information, and then space mula kay Mojer, hindi nagpakita ng kahit anong sign ng weakness itong NAOS. Kahit magdesisyon kang maglipat ng site, di mo magagawa dahil maka-cut off yung rotation mo. Wonderful game coming in from NAOS, but can OSC come back doon sa map pick na sila naman ang pumili ngayon. But right now, we're just gonna go on a very short break, and when we come back, malalaman natin kung mababawi nga ba nila yan. So see you guys in a few.
Welcome back sa ating game number 2 para sa first series for today. Wolf pa rin ang makakasama nyo para i-cast ang mga laban natin. Wolf, this time, OSC naman yung pumili ng mapa, ha? Tama. So far, tinignan ko ang mga past na performances ng NAOS dito sa mapa na to, sa Lotus. So far, wala pa silang, at least dito sa split 1 natin. So just talking about VCT PH 2024 split 1, they haven't performed yet. Alam naman natin na nalaro na nila to before, so hindi naman to talaga entirely new. But the fact na wala pa silang laro dito sa, at least for the better half of the first quarter natin ng 2024, mapapaisip ka nga naman talaga. I knew it. Sasabihin ko pa lang sana na baka mag-chamber o magkaroon ng chamber pagdating sa map na to, and we're definitely seeing that in the hands of Ja. I mean, you have a tour de force, you have a rendezvous, you have also, or you can set a trap. So, napakagandang pick mula sa side ng NAOS, lalo na mukhang mainit si Ja for today. Pero for OSC naman, at least mas marami na silang options mag-hyper-rotate sa ibang parte ng mapa kung sakasakali man, Wolf. Yes. So, doon muna dun sa chamber. Alam naman natin na parang hindi na masyado talaga pinapabura nito si chamber. The least we picked. At alam naman natin din na nung time na kasikatan ni Chamber, ang pinaka talaga nagpapahirap sa kanya was KO, for example, or yung madaming mga smokes. This time, siguro ang naisip ng side ng NAOS is, okay, ang typical na comp ng OSC ay single smoke lang sila dito sa Lotus, tapos Omen lang sila. Omen ni Owen. So baka dahil walang KO tapos isang circular smoke lang meron sila, baka naman gumana yung chamber. Insta one way agad pagdating sa silong. Tamang ambalang, pero atras din. Nag-aantay sila if ever merong mag-push para sa side ng Meow. NAOS muna magsisimula sa attacking dito, and they do have a fade as well. And I think that's very useful, especially when you wanna break yung mga traps ng isang Aeonix dito. Yes. Isang importante din na initiator of choice. I mean, sobrang bihira na mag-sova dito. At nga si Ja, ayun. Yun lang siya napatumba. Nice movements muna dun kay Owen Cutie. Yung -1 agad yan. At also, yung anti-lurk ng side ng NAOS. So, nawala agad din yung trademark. So, ay bagay din. They have to be more careful pagdating dun sa kanilang flank. As you said, may trap pa rin naman pagdating sa side, kaya napaka-slow din ng push ng NAOS dito. Quite aware pagdating sa heaven control kung sakasakali man, pero rotation-wise, ay sinisimulan na to ng Meow as well. This recon spot, at least malalaman nila na may tao towards heaven. And Pages agad-agad, tama lang din yung timing. Harap-harapan is gonna be major though, nabibiglain sila, pero mukhang masastun siya ng wingman. Makakatakas pa with 1 HP remaining para dito kay Folex ngayon. Makukuha pa rin nila yung kill as long as sabay-sabay sila mag-swing as they fall off. 1 man left at si Nexi na lang yun. Wala siyang snakebite para lang mapunish itong nag-defuse ng spike, and that's gonna be Onyx continuing it. First round towards Meow. Ganda na nung pinapakita dito na rhythm ng side ng NAOS. Yung timing nila na pag-plant, tapos yung post-plant nila. It's just that lugi sila sa tao ng time na yun. Supposed sa 5v4 at good decisions din mula dun sa ating Cypher. So, napaka-importante kill mula kay Owen. And after this punish, they kept at it. Tapos may nag-swing din agad. And I think na kahit makakuha pa ng panalo dito si Nexi kay Aeonix, mahirapan siya kasi meron ng isang pa-follow-up dun. So, very well done na retake mula doon sa Old Stinky Cat. Especially, ang ganda-ganda nilang napita si Ja doon, thanks to Owen Cutie and his classic free gun, by the way. Natapatan niya yung headhunter ng isang chamber. Yes, sir. Easy, holding yung proximity, out na lang din. Hindi magandang mag-focus dito. 3-stack ang Old Stinky Cat onto C. Parinig lang dito si Ja. Big revolving door ngayon, no? Ibang-iba na. Pinasok niya nga din talaga yung revolving door. This causes Meow to at least rotate, pero mapipigilan yung rotation na yan dahil Mojer spotted towards C. And this is just Ja trying to sell a fake towards A site. May flash na kasama towards C long.
Alam nila to, revolving doors, binuksan na rin. And baka sakaling mag-B site. Ito yung kagandahan ng isang Lotus map eh. Kaya mo pa rin mag-rotate kung ikaw ay medyo nasa choke point ng mga mapa or nasa choke point ng side ng Meow. Let's see. Lalim ni Ja. Lalim Naku, naman dyan, napicturean. pero makikita, mapipicture ka siya dito. Mahirap na duelo, mananalo pa rin siya, pero dami niyang in-spend doon. Kapag-upgrade siya, but immediately punished. Dizzy naman, for more, gets the third. Isa na lang natitira, that's Papi Chulo. On this eco. Orb na lang din. Kunin ko na yung orb. Oh. At least nadagdagan yung orb niya dito. Pero si Dizzy na naman ang makakatapat niya. And 4 kills towards that pistol round sa kamay ng NAOS allows him to actually have the trash immediately. Oo. Ang bilis. Third round na meron kang ult. As a Gecko, napakalaking factor nito. Lalo na kasi bonus niya eh. Ito yung mga times na winnable din talaga yung bonus as a team na nanalo dun sa yung pistol. Mainly because of the utility. Sobrang laking utility nitong trash. Lalo na kung gusto mong kumuha ng retake scenario dito against NAOS' side. At ngayon, na bonus round nga nila at buy round ng NAOS might hurt, especially andito pa rin naman si Mojer na alam nilang kaya at ready mag-push in sa kanyang mga satchel play. Pero mukhang aggression ang gusto nilang ipakita as they also try to get the revolving doors kaso walang nakatingin. And Ja instead punishes the 2-player na nakita niya doon. And because of that, 3 na lang ang natitira at alam din nila that Dizzy is towards C long. Yeah. And in fact, full rotate nito mula sa side ng NAOS, the attackers. They might go A. Meron pa silang Viper, meron pa silang, actually 5 pa, kompleto. So, all of the utilities that they need, they can use. And the fact na meron silang Viper na sobrang reusable ng mga smoke setup even makes this attempt even more good. Siguro si Dizzy dahil napaload na rin ng 32, they might reconsider yung discard nila when it comes to utilizing yung kanilang trash. So far, yun na. Na-re-up na yung smoke. Strength of the Viper. NAOS for sure will be able to plant. Hindi pa tumama yung picture kay Papi Chulo. Aeonix not aware where he is. Instead, nag-aabang si Papi Chulo na may lumabas towards stairs. Hold na sila ng kanilang mga position, especially post-plant scenario na to para sa kanila. They do have flank control as well. Buhay pa si Ja. And at the same time, other players are playing outside the 3. Kaya kahit mag-ult pa dito si Dizzy, hindi niya mahuhuli lahat. Yeah. Well played mula dun sa NAOS. Una yung mapitas na nakita natin. Nagandang high-low naman mula kay Nexi. Together with, if I'm not mistaken, that is Mojer na kasama niya. Sila dalawa. And that should be a point para sa side ng NAOS. Flawless even. So, madami silang makukollect ng orbs and money. 4. Ready to round number 4. Slowly but surely, nakukuha ng NAOS pabalik yung mga rounds na nakikita natin dito. I think they're really great into getting and maximizing itong mapa na to dahil makikita mong minsan lumalalim si Ja, for example, and creating that kind of scenario and control allows NAOS to hyper-rotate ko sakasakali man. Pero napaka-deadly nung revolving doors na yun towards B main. Ja really took that opportunity to punish a lot of players here. Aggression mula sa A main rubble ang nakikita natin ngayon dito from Meow's side. They don't want to give up any control anymore. Ja, good opener. Nakakuha na naman ng isang pitas. Nagiging lason dito sa may B site. Really just trusting yung kanyang instincts as well as yung kanyang aim. Winning that duel once more. Pakitang opening agad. Hindi pa rin magmamadali ang NAOS. They're still gonna be looking for more picks. Perhaps more utilities na gagamitin. Alam nila na mahirap din na sugurin ng head-on itong DZ FPS na may Gecko na merong ulti. So, hindi muna sila talaga magpapalugi. Folex had to give up the space dahil low na siya kanina. At least nandiyan naman din si Dignified para magkaroon ng heal. And full HP naman siya. Nandiyan naman din si Dizzy na nag-aabang towards link kung sakali may gusto pa pumunta dito sa A site. But
Throwing that snake bite gives a little info towards Dizzy. Ang kaso nga lang, ito na naman yung NAOS sa mind games nila. Hindi sila magpaparinig ng matagal. Si Ja, nakalurk lang din towards B side kanina pa. And because of this pick-offs na ginagawa niya, nagkakaroon talaga ng malaking space itong NAOS. And they take B as for now. Dizzy also controls towards Link. Agad-agad siyang mawawala. Folex, low na naman siya. Kailangan na naman ng heal, kaya aatras muna. And alam nila na alam ng NAOS na may tao doon kasi kumonekta yung Prowler. Kumbaga ngumanga si Prowler. At alam niya kahit pa paano may Hindi mo na tao. dignified. Sayang, nagamit mo na kanina eh. Don't be shy. Pero malalaman kasi kung saan yung location din nila dahil doon sa bilog. Exactly. Save na lang talaga to, Wolf. They wanna Yes. bring at least 2 Vandals into the next round pero mukhang hinahunting sila ng NAOS dito. Folex actually might fall down unless he catches Papi Chulo. Mukhang hindi. Timing is in favor of NAOS this time at ipit yung dalawa. Wala silang maliligtas na barel. Yep. And even after yung mamatay dun si Eman dahil dun sa 2-round win streak ng NAOS, nako, buhay na buhay yung kanilang economy game. Mayaman sila at para sa Meow, they will have to settle for an eco. You can see through the replay, ganun ulit. Hey, talagang it's just all about the pick-offs muna. Na pagsimula ng mga laban. And slowly yun yung approach dito ng NAOS. Hindi sila nagbapadala, hindi sila execute heavy. Or like, pitas muna tapos tsaka tayo gagawa ng paraan. Thanks to Ja. Dahil so far, lahat ng ikot niya dito, nakakahanap siya ng 1 o 2 kill. At I think, aware na rin yung OSC sa ginagawa nga dito ni Ja. But he's really just holding down the fort when it comes to B main. Kahit nga yung trademark niya, kung mapapansin mo, it's deep towards B main as well. Kung may lumabas dyan o may mag-push, alam niya. And that's actually Ja getting that info that there might be someone close by. Mag-aantay lang siya dito habang yung ibang players naman din ng NAOS susubok kumuha ng control towards any site that they want to. Alam nilang eco round yung Meow, kaya hold lang sila ng position dito, baka sakaling mag-push. Yeah. Ganun pa rin talaga. Slow and steady. Wins the race para dun sa NAOS. Paparinig at magpapakita ng konting intent dun sa may C. Ja, di na nakatiis. Nag-wallbang na. Wala naman din siya makakuha dito. At mukhang dahil 39 seconds na lang para sa NAOS, kailangan na talaga nila mag-decide. It seems like A yung kanilang decision dito. Kumbaga nagpaparinig lang si Ja para walang umalis ng B-side eh. But with this Nightfall, this would already be the push. And the paranoia, nag-connect pa kay Folex. Buhay pa siya though. And yung Dizzy nga, nag-connect pa rin kahit pa paano. But Folex will fall down and drop. They couldn't check. Meron silang snakebite na binato doon pero hindi pa rin sila sure. Another snakebite just to punish Dizzy here ko sakali man. Pero this gives info para sa kanila. Nagdalawang isip siya pagdating sa kanyang trash. Alam niyang lugi sila. And this might be the round itself already with the wingman helping out. Wala na siyang takas dito at all. Ito nung 3-round wins dito ng NAOS. Yung una, it was a flawless. The second one, isa lang yung kanilang death. And na-deny pa nila yung pag-save ng Vandal. And then in this round din, Eco, isa lang din yung napatomba. So far, makita natin sa NAOS na malinis ang kanilang pagkaka-post plan yung kanilang scenario. At the same time, hindi sila nagbibigay ng kahit anong libre in this particular matchup. Aeonix lang ang nakakuha ng isang kill. At actually, itong mga mababagal na take, tapos walang nadeded sa kanila, hindi nagsuslow down na actually nung ilang ultimates mula dito sa Meow. So, di pa rin tayo nakakita ng Seekers, for example, from Dignified. Now we're heading to round number 6. Abante pa rin na NAOS ng 1 puntos. Kahit na 3rd round pa lang meron ng trash dito si Dizzy, di pa rin nila nahahanap yung tamang timing para gamitin yan. So the more rounds we see this, the more rounds na nawawala rin para sa side ng Meow na sana nagamit nila para makarecover ulit ng mga bagong orbs dito. But at the same time, NAOS is just not giving that kind of timing para sa kanila. But this timing though, mauhuli nila si Aeonix agad-agad with that showstopper. May isa pang nakaabang onto the backside. Owen Cutie and Dignified. Kaso nga lang sobrang open ng posisyon dito ni Dignified. And with that smoke, ito na naman yung cut-off ng rotation nila. At si Dizzy na naman ang naiiwan. Dignified lumabas dun sa smoke na ganun-ganun lang. Oh, the shots are not hitting Ja! Isa lang ang kinailangan and that's a flawless. Oh no, Old Stinky Cat.
making weird decisions, lumalabas dun sa mga smokes, whiffing their shots, letting go of the control of the sights. Oh no. Kaya naman nakakuha pa ng panalo itong NAOS. Kahit may mga trip wars sila dito, di nila mapipigilan dahil sa mga satchel in play eh. Tsaka, itong posisyon ni Papi Chulo, so far, has been very useful here in VCT PH and in all other regions as well. So you always have to expect na may maganda silang positioning na makikita kung sino man yung lalabas ng waterfall. So they really needed that flash. Posible sana coming in from Dizzy, but unfortunately, the space is just not there for them. And Ja is really doing a good job pagdating sa pag-punish ng mga lurks, pag-punish ng mga B-side players dito. Wala silang magawa tungkol kay Ja. Making his presence felt talaga. Old Stinky Cat, mapapasettle na naman sa isang eco. Again, another round na unlikely na magamit yung kanilang trash na maaga nilang pinag-investan. Hindi pa nila na-refresh sa ngayon. Samantala, on the other side, with the showstopper already being used by NAOS, nakakuha agad sila ng round number 6. This time, pwede sila mag-relax muli at kumuha ulit ng mga pagpitas. Nakakita na ng isa doon sa may stairs. Nakakita rin ng isa doon sa may sa main site itself. And mukhang hindi na magloloka ng dalawang teams na to. Alam nila, okay, sige. Sure na, dito tayo. Dito tayo magtuos sa A site. Tamang ambahan lang pagdating sa A, pero magbibito. Bessie, yun nga lang. They had no clue, but they have control towards B main. Owen Cutie, hyper aware, baka hindi alam ng NAOS na nandito siya. Pero lahat nakatingin. So all angles still covered here, Ja, to get him as well. Makakaisa lang sila dito. But at the end, ito na yung trash na inaantay natin simula kanina pa. Wala atang mahuhuli towards the site itself. Roomba, no one to spot as well. They have to get out. When it comes to this, sabay-sabay na lang sila magsiswing. Ionix good for 1. 3v3 scenario mukhang winnable pa sa kamay ng Miyawang. Kaso nga lang, all angles covered talaga. What a wonderful post plant. Nakikita natin, nakakahula na dito yung Old Stinky Cat. But NAOS, dahil sa kanilang pwesto, tingnan mo naman, paano mo kukontra yun to? Double swing eventually, tapos may mini cross pang mangyayari. The post-plant positioning coming out from NAOS ay talagang napakaganda. Nakita natin yan sa replay. Makakuha ng isang pitas. That is just still converting for the trade-off. Even after this, ayun, grabe pa rin yung cross na sinetap. And then followed up by another cross that really just made it so difficult para sa Old Stinky Cat na makakuha ng kontra. Mukhang yung space taking dito ng NAOS mukhang sobrang perfecto. Tsaka, kung iisipin mo, kahit na may cipher tayo dito, parang lagi lang nadadaanan din ng NAOS. Lagi lang din nabubutasan yung mga trip wars na yun. I mean, you have a trip war towards B main, pero kung papasok sila sa link, wala ka ding mahuhuli. At yung hyper-awareness dito ng NAOS, it pays off. But aggression towards A main, wala rin silang mapipitas. Instead, they push back. And NAOS is towards C-Long. Alam nila to, and Ionix is quite aware that there might be a push. Kung sakasakali man, solo flight lang siya dito. Pero paparating naman na yung kanilang IGL na si Owen Cutie. Yeah. 30 seconds. 1 minute left. Control pa rin. Ganun pa rin talaga ang diskarte. Hindi magbabago. Folex, timing might be good. Pero si Ja, smartly, ay aalis na lang din doon after niyang tanggalin yung tripwire. Still respecting na pwede may mag-push out sa kanya. We'll try to really 1v1 versus Mojer. Hindi niya alam kung nasan si Mojer do. Tayo lang nakakalam dahil meron tayong X-ray sights, but as far as we're concerned, Ja, just relying on instinct and game sense. Hahawakan lang isang mahabang angulo. 30 seconds left. Habang hintay sila ng oras. They know na meron ng isa. Habol ito. Good tracking from Folex. Mojer. Pero mas-shutdown siya. Bago siya papag-showstopper. That's Nexi. Again with the clutch move. Sabay makapag-Viper Spin at makapag-flat pa. Owen. Ang gandang pick-off mula ng Papachulo. Pero si Nexi mapapatay doon siya. Owen. And that's the third para kay Nexi. Still holding on. Ionix. Kailangan tumakbo. Makakapag-flat pa rin. Oh, Nexi! Ginamit ang kanyang tropa bilang bait. Short nilang kinailangan. Ionix down and now Eman. Para kay Dizzy. Slow and steady, nakakuha ng 6 points ang NAOS.
Ito yung kagandahan pag may fade ka instead of a sky. Yung mga hunt na yan, kapag on point, Wolf, wala kang takas at all kasi it actually pings you like a Soba would. And at the same time, NAOS, nakahanap man ng kill dito si Owen Cutie, pero not towards the Viper to release that Viper spit away. And instead, NAOS really taking control pagdating sa mapa na pinili ngayon ng OSC. Alam natin, hindi pa natin to nakikita mula sa kanila. But this time around, alam natin na may hinanda talaga para dito sa laban na to. We'll see. 2-6. With NAOS, yung pagka-recover nila after nung nila matalo sa pistol, wala sila talaga ng undisputed na nanalo. Like, yung first 4 na rounds na nakita natin, 2 lang yung namatay sa 4 na rounds. Or 3. Basta, sobrang baba. And then even yung mga close out nila dito, ang gaganda. Mojer connecting with the Onyx. Ang bilis ng reaction ng 2 nilang miyembro. Combining for 2 na umatake sa isa. And the Onyx had no chance at all to win that 2v1. Sabay, give up na nung kanilang C. Makakontrol ba? And Ja, shutting down si Owen. Grabe. Old Stinky Cat are running like headless chickens in this round. Wala silang mahanap na kahit ano. Kahit through the smoke, literal pre-fire lang naman yung ginagawa nila doon, pero na-punish pa rin sila. A flawless round yet again from the side of NAOS. Ang kagandahan nito, Wolf, pagdating sa post-plant situation nila, dahil nga walang napipitas yung Meow masyado, all angles covered pa rin talaga. Magmula doon sa, lalo na kapag napasok mo na yung site, you only have a few options to look at, and each and every time na mag-swing tong Meow, agad-agad yung punish pagdating doon sa mga shots. Talagang on point lang talaga. Yes, walk up. Ay, yung rhythm nandun. At tama ka, yung reaction yun talaga yung sobrang bilis eh. Kasi hindi naman yun yung unang beses nakita natin na hindi na sila nakatingin. Pero nakapag-react pa rin sila. Kahit si Ja kanina. Oo. Diba? Parang, how is that happening? So talagang maganda yung gising, maganda yung groove, maganda yung rhythm, as we say. Prepared for this match ang NAOS, whereas itong Old Stinky Cat, fortunately, nakapanalo sila ng isang pistol, tapos obviously makakuha sila ng second point afterwards, but lahat ng mga pinapakita nila on all the other rounds, talagang outclass nila ng NAOS. They really have a lot of waking up to do. Kahit si DZ, hindi na rin makaporma. Kahit naambahan nila tong A-site, kayang-kaya nilang basagin o durugin yung nasa link eh, kung sakasakali man. Pero ito na, mula na naman kay Ja, another shot, another utility play. And itong fade, napakasakit sa ulo ni Eman ngayon. Kahit gusto mong tapatan si Ja, may kasabay siyang prowler, may kasabay siyang flash, may kasabay siyang paranoia. Everything is just working out in favor of NAOS. And the thing is, para manalo ka against them, you have to find a loophole. You have to find mistakes. And so far, NAOS has not been doing mistakes at all. Yeah, not at all. But yung body-body system nila, yung cross, and ganun talaga, laging magkuha ka ng isa. Kung mag-isa lang yun, kung mukhang mag-isa yun, yung agent na yun, there's a follow-up utility. May prowler, you have the paranoia, na sabay setup para doon. You have even yung advanced na mga pain shots, minsan nakakatulong din. And Nexi, of course, with the snake bite. Ngayon, ang top frag natin is Nexi. And with 8 points, nako, ang ganda agad ng simula ulit muli sa NAOS. 8-2. Ito, kailangan nila tong timeout na to ngayon, Wolf. They just couldn't recover when it comes to the defense. Though, attacker-sided naman din kasi talaga tong mapa na to, diba? You have 3 options. Masyadong scattered yung defense ng Meow. As usual, when it comes to Lotus anyway, I just feel like yung mga trip wars nila dito has not been working out. Feeling ko, mas effective pa ang isang Killjoy dahil dun sa mga nano swarms na kaya mong i-pop bago pa sila makapasok to actually punish. Pero itong mga trip wars, nababasag lang din ang Prowler kung gusto nila pumasok. It's not really an issue for NAOS right now. Yeah. 8 points. Ganun-ganun. And same approach for the past 11 rounds, babagalan muna din talaga ng NAOS, looking for pickoffs. And usually si Ja talaga yung nakahula dito. At kung papansin natin, iniibay niya yung mga timing. Hindi ganito kalalim siya ng mga ibang rounds. Ngayon, Di mo matansya eh, no? Di mo matatansya. Tapos ngayon may kasama na. Nagtawag pa ng tropa.
Double swing daw sila ni Nexi. Sali daw si Nexi. Top frag, di kita hayaan makuha mo yung top frag dyan. Ako yung magpapailaw ng champion na, na skin. Sa akin dapat yung may ilaw. Nexi. This is ko bigot kung pag nakadalawa talaga dito si Dignified, ang bigot. Ang kailangan lang mangyari, wag nilang sukuan to. Grabe si Nexi, no? Unsung hero. Di mo masyado makikita pagdating sa mga, kumbaga, obs natin. Pero at the same time, he's really the one popping off here. Pero good on them, nakahanap sila ng isang punish dito towards Japa na napakalaking bagay para sa side ng Meow ngayon. They do a pulse plan scenario. Kumbaga, taking space lang naman din ang ginagawa nila dito. Wayman wouldn't detect one, but the Dizzy would actually blind Mojer. Pero nasa taas na siya. Where ba si Folex? Yun nga lang, maunahan pa rin siya. Onto the drop. It's gonna be Dizzy, pero yung mukhang Lurk ang magiging puhunan dito as Eman shuts down one. Init at init na ang NAOS. Lahat talaga ng angulo. Isipin mo, nasa loob ka ng site, lahat sila nasa labas. Napakagandang post plant nun. At in the setup Ang maganda dito, kung napansin mo yung Nex, hindi niya sinugod dun si Owen kahit alam niya maganda na yung pwesto. And then afterwards, yung movements dun ni Mojer, on point. Crosshair placement, on point. Hindi nagpapanik, resets no kanyang aim. Nagagawa niya ng tama, even with slight movements ng strafe ng kanyang A tsaka D-key. And then, yung nakita natin mula doon kay Papi Chulo with the godly na lurk or anti-lurk, the slow push. And then, ganun din para kay Eman na nakakuha pa nung, nag-start nung laban with the Nightfall and then ending it with Haunt na wala talaga nagawa doon ng Old Stinky Cat. 9 points. Dizzy finally catches a break. Kailangan nila yon so bad. Dahil down bad ngayon ang players ng OSC so far. They take possession pagdating sa C-Long. Aggressiveness ang pinapakita nila. Timing sa pagsiset-up ni Papi Chulo. Kailangan niya sana tulungan yung kakampi niya. But this is so far the most promising round that we've seen coming in from Meow. Iniipit na rin si Ja. No choice na siya, ika nga. And we close things off to a 9-3. Flawless pa. Switching sides. Much needed round para sa Old Stinky Cat. At much needed na confidence boost. The fact na nakapag-flawless sila, tapos ganun nila tinalo sa duel, so sobrang laking bagay niyan. Yung mga ganito mga pick-off, lalo na yung Dizzy, yung nakakuha siya ng unang pick-off and then the second one, sobrang importante sa moral overall dito ng Old Stinky Cat. Kasi nga, down na sila ng 0-1, tapos yung NAOS already up 9 points na sa first half. You don't wanna be put in a spot na 10-2. Kahit, especially dahil sa kung mapamahiin ka as Old Stinky Cat, syempre, ito yung ideal na scenario para sa'yo. Pati badly need more talaga. Sobrang importante na nakakuha sila ng flawless dun sa last round of the half. Hopefully yung kanilang momentum may carry over, pati yung confidence sila mabalik. I think medyo shook pa sila sa mga nangyari kanina sa Icebox. Medyo shaky pa yung aim nila dun sa first half. Especially kay Dizzy na alam natin, kayang-kaya niya mag-pop off. Siya yung isa sa mga nagiging best fragger natin sa team na to, aside from Folex, obviously. But at the same time, eto na, labanan ng Sentinel taking space. At mukhang si Ionix, alam niya rin, aware sila, may ipit siya completely just because of a single flash. Pero hindi pa tapos ang laban. Paint shells to finish things off, pero si Emma na daw ang tatapos. Napakaganda. Binasag. Isa ka lang, tapos isipin. Oh my God! Isa ka na lang, isipin mo, aawayin ka pa ng 3 players dito, papaulanan ka pa ng utilities. Tapos yung headhunter mo, kahit na wala kang pistol, wala kang classic, napakasakit na para kang may sheriff. Exactly. One enemy remaining. Sa might argue mas malapit pa. Now Mojer para kay Folex. Undeniable na performance mula dito sa NAOS at natatalo na pang T3 pa na Ja collects 3. That is 10 points para sa NAOS. Pero yung pinakamalapit dito na execution nila yung tatlo na come-over dun sa Cypher. Binasag muna nila yung sa secret and then dahil alam nila na mayroon na isang tao doon, Ionix was tempted to get a shot off. Kahit hindi tumama yung paranoia at kahit hindi napatay doon ni Mojer, meron pa rin 3 nakatingin doon. So, wala talagang takas. And even after that, may paint shells pa. So, it was a well-played ground mula sa NAOS. I think ito yung naglalak doon sa first half natin kanina sa defense na meron sila. Makikita mo si Ja, laging malalim yung hawak niya sa A-main. Walang
lumalaban. Walang sumusubok kumuha ng spasyo. At speaking of, nako si Jan, makakatakas na naman ng may libreng kill at may kasama pang isa dahil, syempre, thanks to Papi Chulo, taking in the trades here. Si pa rin. Napakahirap na sitwasyon. Oh, good flash pero maganda namang retake mula kay Papi Chulo. Trade off kaya lang siya. Team na rin mananalo. That's gotta be good dahil si DC nakapulot ng kanyang Spectre. Although dalawa na lang natitira, still pretty good. Nexi, napakaganda decision na mag-guns out dun sa moment na yun. Actually wins over Aeonix. Oh, weapon disadvantage. Now it's up to Dizzy. Spectre on hand. Kaso 13 bullets. Kailangan niyang tignan yung mount eventually. With 3 members na may Prowler, maghihintay ng anti-lurk, nagkakita, nag-wall bang. That's it. Mojer, the timing. Malinis. 11 points para sa NAOS. Masyadong maraming kailangang i-check na angles dito yung natitirang player nila. At the same time, Mojer on that lurk as well. Yung pag-aantay niya nung timing na pumasok muna yung the rest of the teammates that he had just created that win towards them. Pero medyo masakit at least yung nagawa ng Meow dito dahil that was just an eco round for them and they were still able to at least get some kills, get some plants in. May pera sila para sa full buy. Aside from Owen Cutie having a half armor here na medyo masakit, iyak kapag dating sa outlaw. Parang inoperator niyan sa mukha kung sakali man. But let's see. Even then, meron pa siyang headhunter. I think nag-ipon yata sila for a full buy talaga. Round number 16. But round number 15, kagandahan sa Meow, sa Old Stinky Cat is sila naman ang team command, sila attackers. They might go faster this time. We'll see. Parang may hit and run ka pag tinapatan mo si Ja. Kaya niya pa rin mag-TP away kung sakali man. And no one would expect na ganito kalalim yung hahawakan ng isang player. And if he misses a shot, he could just, you know, refresh. Reset lang, kumbaga. Again, eco round naman to for them eh. Yep. Abot din kasing rendezvous. So parang pwede mo nga talagang gawin to. Ang ganda pa, parang sa ano, ang bagsak mo waterfall. So talagang 2 sides yung pwede may cover. Aeonix already starting with a kill on the Ja. Habang si Papi Chulo pala sa taas, pati rin si Mojer, combining for 3. Gandang conversion naman nun, kahit naka-handgun lang sila. But that means na dalawa na lang ang matitira. Fake plant out there. 47 HP si Digny. Owen para kay Nexi. Pero dito dalawa. Body system on point. May kita pa dito. 1v1 Mojer. Ang gandang crouch. And that's match point para sa NAOS. Bonus nila yun ha. Grabe, walang marinig yung natitirang player. Ganda na sana nung angle eh. Sadyang nag-crouch lang din. And again, wall-bangable spot. So why not, right? At the end of the day, they had the guns. At napakalaking damage towards Meow nung nagawa nila dito ngayon. What a round. What a round indeed. Complete punishment, man. Oh, kahit yung C's on point eh. Walang marinig. Grabe. Match point na para sa side ng NAOS to, Wolf. Exactly. Nasa ng operator? Yan ang tanong. Gonna be Ja. Aggressive din yung kanyang pwesto. Meron din kasi siyang ano eh. May teleport. Nice blind pero hindi yan enough para kay Ja. Nakahanap pa rin. Nice lead time na blind pero yung duration hindi ganun katagal. Trash to entry. Pero Ja pa rin. Oh my God. He's on fire. Gets the third. Nakita pa dun sa may wind. Getting the yes again. Ja! Woo! Ang init mo, Mr. Ja! Masarap ang ulam ng NAOS dahil 2-0 ang score nila dito sa series na to. And what a way to end this series as well with an ace para kay Mr. Ja. Grabe naman talaga. Sakit sa ulo kalaro ng NAOS. Na-blind na siya doon, nag-TP out, na-smoke, through the smoke, nakakuha ng isa, tinatlo siya doon sa may bend, pero one after another pa rin, waterfall pa rin eh, kumbaga yung discarte doon, pa isa-isa. At yun, nakakuha siya ng 3, and he was given all that. He never missed a shot actually.
Yung pa yung malapit doon. 5 lang yung ano sa isang magazine, di ba? Oo, lahat yun Wala, tumama. hindi na kailangan nag-reload. Nilabas na lahat ng Meow at that point. Dun sa trash, sa flash, sa dizzy, lahat na nilabas, but it was just not enough with the angle that Ja was taking here. Yung firepower sana, yung pagpasok sa loob ng site na kaya mo siyang biglain. You just couldn't because with the help of the other team members as well coming in from NAOS, tatama sa'yo yung paranoia, tatama sa'yo yung prowler, tatama yung seize sa'yo. There's just not enough para sa side ng Meow ngayon. And because of that, a really one-sided map and series that we are looking at here coming in from NAOS. A strong start of the day para sa ating lahat. Grabe. 3:00 pa lang mga kaibigan. Nagsimula tayo ng 2:00. Ganyan kabilis. 1 hour for 2 games. Naos, exactly. At mukhang, eto na ata ang choice ng mga agent of choice, I mean. Imagine, makikita tayo ng marami pang chamber sa Lotus. Oh my goodness, sign me up. Although, sabi ko nga dun sa start nitong laban na to na siguro nga yung Naos, malaking bagay na pinaghandaan nila kasi ito talaga yung comp ng na Old Stinky Cat. Nothing really is different. So yung fact na isa lang yung smoke, just the omen, parang ramdam mo nakapush siya to shut down yung mga operator users. Or as we can see, yung mga chamber, di ba? Na parang di tayo nakita pa tayo Tour de Force. No way. Hindi, no? I think isang beses pero yun yung time na actually na napatay nila si Ja. Ang kaso nga lang, again, kahit yung mga tripwires natin, hindi nila napagana. Yeah. At the same time, ito yung Meow, sinasabi natin last time, para silang paper Rex ng Pinas dahil sa press W nila. Pero against NAOS, the Titan is just stronger this time around. Ganda ng performance. Sobrang patient dun sa kanilang pag-take ng mga side. Tsaka hindi sila nag-whiff. Oh, yun. Isa pa yun. Isa pang bagay na notable. Hindi sila nag-whiff. Meron silang laging 2 tao or utility plus 1. Ito. Yung mga nakikita natin. There's always a factor na na-overwhelm nila dahil sa dami ng numbers nila. Tingnan mo naman to, timing coming out from Papi Chulo. Eco round nila yan, by the way. We can see Ja again. Connecting with 1 through the smoke. Since dignified shutdown. Yung bed naman kinontrol 1. That's number 4 na pala. And then the 5th. Grabe si Mr. Highlights. Grabe si Mr. Highlights, palong-palo para sa araw na to. Congratulations para sa side ng NAOS though. A good comeback map and series para sa kanila, especially after that loss last time. They're really asserting dominance pagdating sa scene na meron tayo ngayon dito. Pero the day is not yet over. Kahit maaga pa, naniniwala ako na hindi tayo papatapusin ng maaga ng mga teams na natitira dito, Wolf. Kumbaga, wala pa tayong tech po sa araw na to. So, di ko naman ginajinx, but I know it's gonna happen at some point, at some degree. But that's the first series that we have right here. Ba talaga pag tayo Wolf nagkakas, no? Oo nga, no? Lapit eh. Yun pala. So yun, alam nyo na guys. Pag gusto nyo ng fast games, pag-casting nyo kami ni Wolf. But ngayon, ibibigay na natin to, ipapasa natin sa panel para i-breakdown ko ano nangyari para sa first series natin. One-sided masyado, Laika. What do you think about this, guys? So, ayun na naman, isa na namang araw na nagwagi ang panel prediction curse natin. 3 panelist po ang nag-predict ng Old Stinky Cat at nakita naman po natin ang naging resulta ng labanan ng dalawa. Siyempre, hindi ito up to expectation natin, Fluffy. We were actually hoping for more longer games, especially since ito yung match to watch out for the day. Yeah, I honestly thought that maybe if they did lose, but at least some map number 3, because they're on such a hot streak with these 2-0s, 2-1s, just confidently winning a lot of these quote-unquote top-end teams, but they just play against NAOS, and it's like they have such a hard time doing anything. Yeah. Hindi nila malaman kung paano nila pipigain yung kanilang mga sarili to take down Ja at ang hirap pakahanap ng pwesto para magkaroon sila ng mas more comfortable na playstyle all throughout the defenses ng NAOS eh. Totoo yan. I mean, nakita natin kung paano maglaro yung NAOS today. Wala talagang ground na hindi nila kinover. Lalong-lalo na tong si Mojor, which is our MVP for this series. Napakalupit ng player na to, HG.
Diyos ko, kung highlights lang pag-uusapan, Ay, di totoo. talaga tayo mauubusan sa NAOS kanina eh. Paano ba naman kasi sa buong series natin sa dalawang games na yun, he only died for 16 times. Sa lahat-lahat ng mga rounds na yun, talagang siya yung nakapangbigay ng laking opportunity para hindi talaga tuloy ang makapasok kanina. Especially on Icebox, that was at 11-1 scoreline. At doon talaga natin masasabi na utilities matter, the mechanical skills matter, and they know for a fact kung paano nila lilikuran at mapipin down na ang Meow. Yeah, exactly. And I feel like not just yung sa kung gaano ka-konti yung deaths niya, but his kills also almost double that. Always at least Grabe, getting 2 every time he's in the round. Grabe, worth na worth talaga eh. Ramdam na ramdam ko na pinaghandaan talaga ng NAOS to eh. Pero syempre, malalaman natin yan even further as we get to interview the team, of course. Pakilala na natin, of course, walang iba kundi si Mojer, ang Hello ating guys, MVP. hello. Mojer, congratulations! Alam Thank you mo, po, thank you. ang tanong talaga na pumasok sa akin kanina is, sobrang confident nyo ba going into this matchup? Kasi yung scoreline parang kung ako yun, may confidence ako going into this matchup eh. Meron ba kayong ganun na feeling na, sure win to? May ganun bang pumasok sa isip nyo? Yung inisip lang po talaga namin is always 0-0 yung round. 1-1 lagi. Di namin iniisip yung kung gaano kami kalamang sa kanila. Magandang mindset Ever yan. lang Laging may 0-0. reset lang. Oo. Eto si HG, for sure may tanong din para sa'yo. Oo, nagulat kasi kami doon, Mojer. And again, congratulations sa inyo. Sobrang one-sided ng mga naging matches niyo earlier. And what was the idea? How did you guys prepare for this? Lalo na't alam nyo na win streak ngayon yung Meow. And you were the first ones na nakapagbigay nga ng pagkatalo sa kanila. Hello po. Ano nga po ulit yung tanong? Hindi kasi sanay na tinatanong. Sanay siyang nagma-magic trick sa likod eh. Medyo choppy po kasi. Nag-choppy. Ay, okay. Sige, ulitin na lang ni Ate H. Paano kayo nakapag-prepare para doon sa laban nyo na alam nyo naman na ano, 'di ba, na nasa win streak nga yung Meow. Did it matter na meron silang ganong klaseng factor or hindi? Hindi po. Hindi po namin inisip kung gaano sila kagaling. Nilaro lang po namin yung laro namin. Iyon. Maraming salamat, Mojer. Ayan. Lakas yung kanina sa Icebox. So yung boy from Icebox magtatanong din si boy. Mr. Fluffy02. Well, I was hoping na makita nga yung Icebox and buti na lang na-pick nyo because sobrang lakas kayo 13-1. And my question to Icebox also is, did you pick that map just because you think malakas kayo sa mapa na yun? Or did you assume, like looking at their games na mas mahina lang sila sa map na yun? Pinik po namin yung Icebox kasi ayun po yung feel namin ni Jan na mapa. Alam po namin kaya namin sila i-run it down. Run it down. Okay. Grabe. So nung napunta naman kayo sa Lotus, bumaba ba yung level of confidence? Kasi sabi mo sa Icebox, sure kayo, feel nyo yung mapa na yun. Sa Lotus ba, medyo nag-alangan kayo at one point? Hindi naman po. Nagtiwala po kami sa pre-practice namin sa mapang yun. Ayun, yun Trust naman the pala. process. Wow, trust the Trust the process. process. Tama! Mojer, di ba mahilig kang mag-magic? Pwede bang ako naman yung magpakita ng magic sa'yo? Nakikita mo ba ako ngayon? Opo. Ay, nakikita mo ako. So, meron ako ditong piso. Yan, kita mo. Yan. So, ayan, di ba? Tapos ito, wala. Pero tingnan mo to. Maraming salamat, Mojer, and congratulations sa NAOS Esports for winning today's series. Thank you po. Para lang tayo ditong NAOS best. Never let them know your next move. Di kayo ready, di ba? Muli namin
gustong magpasalamat, of course, sa Mineski Global, ang ating official tournament sponsor dito. Ito yung tournament organizer natin. And of course, yung PPGL, yung largest multi-game esports league in the country. Wala sila kung wala tayo. Ay, wala tayo kung wala sila. Also, maraming salamat din again para sa ating super app na si Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver delivery fees as low as 15 pesos for Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Maraming salamat po. Don't go anywhere, guys, because VCTPH will return after this break.
nagbabalik ang VCT-PH. Oh, walang barya yung kamay ko. Magic! Sige nga, gawin nyo nga yung pose, Asaray. Patol naman eh, no? Yan, ano natin, na uto-uto ang mga panelists natin dito. Ayan, ako nga pala si Likeable, ang inyong host, at kasama ko ngayon, of course, si Mr. Wolf at si Mr. Asaray from the Pacific. Kakaiba talaga. Laging kailangan mini-mention yung Asaray. Tapos na yan, last week pa sobrang, yan eh. Hindi, proud kasi kami sa'yo. Siyempre, PH represent, di ba? Pareho kayo ni Tita Mika, mga Pacific representatives natin. Pero eto nga, dito naman sa local natin, ang representation natin ay hindi magiging posible without our sponsors. So without further ado, pasalamatan na natin sila. Maraming salamat po sa Mineski Global, which is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country, kung saan nyo to pinapanood. Also, thanks nga pala sa... Ay, siguro ikaw pala yun. Ako pala my fault. Sorry. Alright. Well, yun. Pasalamatan natin si Asaray at pasalamatan din natin ang officials. Super app natin ang Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. At syempre, last but not the least, ako naman. And syempre, huwag niyo kakalimutan that this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Yan. So, before this panel started, during the break, nag-uusap kaming mga panelists and casters. Meron kaming big question, baka masagot sakali ng mga viewers natin ngayon. Bakit sa tingin nyo, madaling i-bully si Asaray? Kung alam nyo yung sagot, paki-enlighten kami kasi kahit siya kino-question niya, bakit kaya kahit nasa South Korea siya, parang siya pa rin yung napagtitripan ng mga co-talents niya. So kung alam nyo yung sagot, please comment it down below. Pero for now, we go into the team introductions. Ano bang kadugtong ng Val? Is it Orant, Entines, o Hala? That is Valhalla. Hindi man ganon kaganda ang makikita nating overall record nila. Pag tinignan naman natin performances sila individually, pwede rin sila maging notable. That's EJ, Georgie, Hot Sauce, and Joms. Mga pangalan na matagal na rin naman sa eksena. You can even date back dun sa mga first years natin sa VCT, PH, at may mga known names pa dyan. But I would want to focus our lenses dito kay EJ sa ngayon. Kasi kahit tingnan natin dun sa kanilang loss against Geek Fam, against Carti Esports, and then their eventual win sa MPH, siya yung pinakamaganda yung performance. In fact, plus 15, plus 16, at plus 8, yan yung mga series KDA niya or yung differences nga ng kills niya sa deaths niya. Ganun siya ka-impactful sa mga rounds. Yeah, ganun lang. Again, it's more of, I think, showing lang talaga yung individual prowess na meron nga, as Wolf is mentioning sa Valhalla dito. I think the problem right now para sa kanila to get that success going, and I don't think it's gonna happen on Split 1, is yung cohesion na hinahanap nila. It's one of those things na you just have to work at it over time na kailangan lang talaga magawa ngayon ng Valhalla. Sabi nga ni Wolf, the ingredients, the recipe is there. Hindi lang siya na mix together right now to really bump up against dun sa mga stronger teams here dito sa ating Split 1. Yes. So kung pagdating sa Valhalla, ang question natin could be cohesion. Yung kayang kalaban nila na team, ang question naman ay consistency. Heto na nga at pag-usapan naman natin ang Oasis Gaming. Oasis
second strongest team, I'd say right now sa Philippines. Even though na again they had that loss against OSC, they still are a force to be reckoned with. Kung si EJ, yung frontline ng Oasis dito, Kellyas has been an absolute force to be reckoned with the rest of this squad. Dubstep playing as, I think, the Sentinel from the last time. Marky as well, creating tempo with his flex role, and Wild Oreo and Savvy as well on their respective roles then. So Oasis, nandiyan pa rin yung formula nila. But again, as like I said, consistency has just been that issue. Yeah. And nung unang beses na nakita natin sila dito, or sa unang beses na pinag-usapan ng Oasis, even after their loss against NAOS, parang naisip natin na yung possible na adjustments nila or yung growing pains sila as a quote-unquote new team ay makikita pa rin natin. Pero mas masasolve nila ng mas mabilis. We thought that it would be faster. However, hindi pa rin sila ganun ka-consistent. Katulad nga na sinabi ni Azuray. Yung panalo nila against just as Zol, pati sa first Mega Saver. And then eventual loss against Old Stinky Cat. Nakita na exposed yung mga dents nila dun sa kanilang chemistry. Yes, I agree dyan. And sabi mo nga yung mga adjustments na pumasok dito, katulad na lang nung role switching kasi nakita natin nung first week, Dubstep was on that initiator role, si Javi nilagay nila sa Sentinel, tapos nakikita mo na parang, parang hindi pa sila ganun ka-comfortable dito. Tapos throughout the couple of weeks, parang bumabalik na sila sa comfort zone nila and mas nagiging effective naman siya from time to time. However, may mga players na hindi nagbabago ng role dito, katulad na lang kay Marky na forever flex role. Kasama na dito sa head-to-head natin ay si Georgie naman on the other hand, Azuray. Yeah, so again, very interesting na halos parehas ang stats nila when both of these guys are on somewhat different roles nga. For example, Marky has also played a couple of, I believe, Omens na rin in the past, but kita mo yung even out nila dito ngayon. I think it's just going back to the point na the way that they impact the teams is very different for what they bring. So si Marky is about creating that tempo with his team. Again, setting things up. Yung, parang sabihin natin to, yung set plays ng Oasis with his Jets or yung support niya with the Omen. Right? For Georgie naman, it's that explosive entry that we've always seen na naglalaro siya on that duelist. So very different ang binibring nila sa table for both of these teams. Yeah. But what's interesting na lang is how very near yung stats nila to each other are. Yeah. And ito namang masasabi ko about dun sa ating matchup. With Marky is given the the red carpet para mag-flourish siya. With Georgie, tapos pinner up siya with EJ. Parang alam natin na itong dalawang players na to really good at their role. Sa kanilang duelist role. At talagang they really just get hella crack dun sa kanilang aim, minsan talagang nag-overtake. Pero napansin natin sa split 1 ngayon na parang si EJ na pupunta siya dun sa mga roles na, or same role pero kakaibang mga agents. For example, yung Reyna, di ba? Although usable siya in specific maps, hindi pa rin siya nabibigyan ng parang way para ma-showcase ni Georgie yung talagang talent siya. Maybe because dahil nga nag-iinit masyado si EJ, so parang nasi-setback siya. But I think this should be the time na maisip ng Valhalla na okay, siguro utilize natin, dapat dalawang mag-init sa kanila. Hindi lang palagi EJ. Georgie really has to also bring his own weight, kumbaga. So kumbaga, makikita talaga natin na parehong team, medyo malaki pa yung mga adjustments na kailangan nilang gawin agad-agad. Which does bring me to the question na, una sa lahat, yung sino kaya yung unang team na makakapag-adjust sa matchup na to, sa series na to? And pangalawa, sino kaya yung prediction ng mga panelists natin? Siyempre, hand-in-hand yung dalawa na yan. Kung sino yung una makapag-adjust, sila yung mananalo sa series na to. So, with that said, Azuray, sino sa tingin mo yung una makakapag-adjust at mananalo sa Valhalla versus Oasis? Alright. Okay, sa akin naman, very simple lang. I feel like it's gonna be Valhalla. Not because I'm, harking on Oasis. It's more of, I feel like Valhalla is in that marination state, diba? In that marination process. I feel like this is the one big time talaga that they have to step up. And this prediction of mine is more predicting yung what could be the best level of Valhalla we could see rather than what we're seeing from the previous weeks that we have from Valhalla. So Valhalla ako. Valhalla. Ikaw ba, Wolf? Same sentiments? Completely different. Parang mas ibibigay ko dito sa Oasis. At hindi ako masyado nagbabase dun sa mga losses, dun sa mga ibang performance nila. Pero dun lang sa idea na isang
yung second best team natin for a longest time na punong-puno ng mga veterans, meron nga magandang facility, good organization as well. So for sure, meron diyang structure na mas na-build. So kung structure versus structure, mas madaling magbase sa Oasis. At yung talo nila sa Old Stinky Cat, nako, for sure, may napagalitan doon, may alam mo yun, may parang gigil yan ngayon. may gigil at may for sure there's something that really woke them up after that loss. So I think riding off of that, I think Oasis ang mananalo dito. I see. Teka, tama ba itong nakikita ko? Did you predict Oasis or Valhalla, Azuray? Valhalla. I think nagkamali na onti sa... Nagka-glitch lang sa Matrix. Yeah. There we go. Yan ang totoo. Kasi kinabahan kasi ako, di ba yung last panel, lahat kami OSC, tapos ang nanalo, NAOS, sweep pa siya, sobrang linis ng game. So, ano lang, cautious lang ako kasi baka maulit na naman yung panel curse natin. Unang araw ko pa naman bumalik dito sa broadcast. Pero with all jokes aside, ako rin, agree ako dito kay Wolf. Syempre, since day one, Oasis naman talaga ang pinaniniwalaan ko din. And nakikita ko talaga na andyan yung potential, and sabi nga ni Wolf, may gigil tong mga to, and I completely agree. So with that said, Oasis Gaming din ang aking prediction. Hanggang dito sa ating panel prediction, si Azuray pa rin ang others. Siyempre. But I will defend my din dito. Yeah, sinabi ko na yung point na yun na I feel like they're still marinating, they're still cooking. Pero isa din sa mga na-notice ko is a lot of their players then, for the most couple of years, diba, I believe Hot Sauce has been playing on off teams, as I remember from last time, and si Georgie has been bouncing around from teams. It was former Oasis, but even before that, he was Nigma Galaxy. He was I think it was Galaxy Racer. Anyways, those teams all had one thing in common. It is because pure aggression ang kanilang playstyle dito. So, again, kahit man nahihirapan sila sa paghanap nung formula na yon to really mesh together as a team, they are very much known for, or they're very much experienced now with this kind of situation na dito sila ngayon. Which is going to be an issue, I think, for Oasis moving forward. Kasi Oasis, I feel like, their one big issue right now is teams that have that heavy firepower. Now, again, they start off to try to control the system, to how the game plays. Pero kung ma-out-maneuver sila agad ng mga players ng kalaban, is they start to really roll off. And that's a big example for that is yung laban nila with OSC. So with that being said, that's why I feel like Valhalla has a chance dito against Oasis. Yeah. I completely agree. I think na may kailangan nga rin i-adjust in terms of pacing sa side dito ng Oasis Gaming. Pero syempre, sabi nga natin, battle of adjustment din to. Marami for sure na na-figure out ng mga to. After all, last week pa sila huling nagkita-kita dito sa ibang teams at ngayon magkakaalaman na everything, all of the adjustments will be put to the test today. Week number 4 na tayo, ladies and gentlemen, at ipapasa na namin kayo sa ating casters para mapaghandaan na yung next series. Welcome back to another series here in VCT PH 2024. Sigbilis din ba ng first series natin kanina na mangyayari na nga ba ulit ngayon, or it can be a long one half of a game? This is Sonic Laser to W. Kasama ko ngayon si Taylor. And Taylor, ang bilis ng mga nangyari kanina. Kamusta? 1 hour for 2 games yon, Honey Glaze. Literal yung natin, yung break time ata natin mas humaba dahil doon eh. Pero salamat dahil nakakain ako at least. Yeah. At mukhang nakakita na tayo ng unang talo sa side ng OSC para sa season na to. But this time around, may isa pa tayong giant na gusto pang bumawi sa isa pang pagkatalo nila last week as well. At yon ang Oasis Gaming. Kaya pupunta na tayo sa ating mga map veto kung ano nga ba ang magiging maps and bans. Lalo na nung mga nakaraan, it doesn't look pretty good para na nga sa side ng Oasis earlier, or Oasis before nga on their series laban sa OSC. So tingnan natin kung ibabalik na nga ba nila muli to have their regain or para makapag-assert ulit ang dominance all throughout the series, since again, I can see na parang in par naman sila kahit papaano ni Valhalla. I do get this map veto though. Malakas ang Oasis pagdating sa Lotus map. So, ayan agad yung i-off para sa side ng Valhalla ngayon. And for Oasis naman, Bind ang una nilang ibaban dito at Breeze ang unang mapa na makikita natin in the hands of Valhalla as well.
This can be a good pick. This can really be a good pick. Lalo na para kay na Georgie, ha? Especially that Georgie, we all know this guy, talagang promotor in giving us such a dominating factor using in that operator. Pero split. Ang sumunod naman dito ngayon para sa Oasis, and Valhalla is on the defense. So, it's a big of a gamble. Lalo na defender side and map pa naman, yung split. Icebox. Ay, no, Asoray. Sunset ang susunod na map dito natin na mababan. And Ascent, heavy default map naman ang magiging decider map natin dito. Kung nagkaroon ng predictions yung panel kanina, HG, ikaw, anong predictions mo dito at aabot ba tayo ng Game 3? I think possible na magkaroon tayo ng Game 3, ano? Lalo na kung araw talaga ngayon nila Georgie, and most likely, ito yung may giging reason kung bakit sila pwede magka-momentum eh. Tsaka, kung tutuusin para dito sa Ascent, kumbaga, praktisado na to ng Oasis. Ang tanong na lang talaga dito is, can Valhalla gel together as a team? Kasi when it comes to solo firepower lang naman ang usapan, you can definitely know that Hustles can pick off those shots, can clutch the rounds as we know it, and at the same time, Georgie can pop off when it comes to the duel. But the question remains, kaya ba nilang mapagsabay yon lahat just to make a play against a titan like Oasis Gaming? Lalo na si Georgie, kalaban niya yung dating team niya. Yun nga eh. Nakita naman din natin nung nakalaban nga ng Oasis, yung OSC way back then, nung nakaraang linggo nga, is it has been a really close of a series din kahit papaano, no? Lalo na the split map has been in their hands. Ang nagka-problema lang is hindi nila nakayanan itong offense or yung nagiging aggression nga ng OSC. But this is a different story. We're going into Breeze. Yoru ka agad. Ang una ko na ninag ngayon, Taylor. Gusto ko yan. I actually do like this pick mula sa dalawang teams na nakikita natin. And kung mapapansin mo, si Dabi ngayon ang isa sa mga duelists natin from the side of Oasis Gaming. We've seen him try out initiator ata. We've seen him on a sentinel role. He's going back to his roots, onto the duelist role, but not on the Jet though. It's gonna be a Yoru pick coming in from Oasis Gaming. Though, I would say nasa meta na talaga tong Yoru pick na nakikita natin. Maybe not much on the PH scene, but on the other regions, lagi tong nilalabas, HG. Dito naman ngayon, parang pumapasok na rin tayo kahit papaano sa ating meta, dahil especially we are going into the side of Valhalla na same setup din naman kahit papaano, since they also have their Yoru. Ang naging pagkakaiba lang nila is their controllers. We have the Viper for the side of Oasis. So, ang laki factor dito, lalo na yung Cascade, kasi sobrang nakakainis yan kapag napag-follow up nila ito together with the Recon and even have that TP for that Yoru. Ito na yung kumbaga inner workings ng Oasis Gaming. Alam ni Georgie pagdating sa map veto pa lang natin kung ano ba yung mga klase ng mapa na talagang kaya siguro nilang mapunish itong dating team niya, diba? So, at least he has that idea. And sabi nga nila yung match nagsisimula yan sa pagpili pa lang, sa picking pa lang ng mga maps natin. And we're jumping in onto Breeze already. On the pistol round itself, makikita natin dito, sila muna ang attacking for Oasis side. Really excited to see kung paano nila ipagpapasama-sama, magkaroon ng coordination yung mga walls, yung mga blinds, yung mga TPNs si Dubby. Since he is already inside of the site, magkaroon naman kagad na recon dito na detect agad karapan sa side na nga ng Oasis, and that is a really sure of a kill para sa side of Valhalla dahil jumps with the shock dart taken down onto one. Parang Pasko, umilaw ang buong B-site dito. Literal, parang Christmas lights na binuksan mo, pero ipit na ngayon ang dalawang players ng Oasis. And the pistol round goes to the side of Valhalla here as they defuse the spike. At wala pang flawless pa to, ha? Flawless. Excited pa ako makita dito kung ano yung mga trippers, kung ano yung setup na magagawin mamaya ni Hot Sauce. Dahil ito yung naging deadly nung mga nakaraang series for him and the rest of the gang for Valhalla. Pero let's see dahil ang ganda ng unang situation or yung pang-counter nila laban sa Oasis. Na-deny tuloy kaagad si Nadobi, even though that they have already taken the spike, that taken the site, at hindi sila nakapag-plant ng spike. Susubukan naman daw nila ngayon sa kabila. Sa A-site naman daw tayo papasok. Pero tama ka, kasi especially when you have a Yoru on your team, kailangan hindi lang yung TP mo sa likod, kailangan may kasabay ka talaga and maganda yung pagkakasetup. And I think the more
the teams use it, the more they see it, the more we see it as well, the more na naiintindihan nila kung paano gamitin tong agent na to. But right now, they do have a cove anyway, so safely silang makaka-plant kahit papano. Pero si my Joms, God. when it comes to shock darts, pangalawang kill niya na to. Two continuous rounds na puro shock darts lang ang ginagamit niya. And speaking of Tingnan the mo yung shock defuse, darts, walang sumili. they are still sticking on the defuse, pero nagkaroon naman ng lineups. We have another shock dart raining on forward on A site. Tapos nagkakaproblema pa sila kung ano yung uunahin dahil Duffy, dumilihensya na kaagad, coming in from double doors. It's all up to a 1v2 scenario. Can they stick onto the spike dahil half na kaagad ito? Si Dobby na lang ang pag-asa ng bayan and he still falls down in the hands of EJ. Good lineups though coming in mula sa side ng Oasis. Unang shock dart magko-connect, walang problema dahil may snakebite na kasunod, but at the end of it as well, eco round nila yun eh. So at least nakagawa sila ng damage, nagkapaplant sila ng spike, and because of that, isang guardian, isang vandal lang madadala ng Valhalla on the next round. Importante pa rin naman ito para na nga sa Oasis. Their ultimate objective earlier, yun nga, makapag-plant and then at least take down to 3 players nga from Valhalla. And this time, half armors na tuloy ang mag-e-exhaust sila. Let's see kung makakaisa na naman si Jumsa dahil yung mga shock darts niya naging deadly na nga enough to get in 3 players already into the second round, third round, and now Oasis is on the buys. I think nag-gauge talaga yung Oasis pagdating sa mga lineups nila dito dahil nga din kay Kelly S na kayang protektahan yung nagpa-plant ng spike. So it's not really much of an issue in setting up yung plant ng spike. It's more of the post-plant scenario na kayang dalhin ng Oasis with their lineups. Kung kayang i-punish ng Valhalla yan, it's gonna be a big problem. But at the same time, yung comfortability ni Dubstep din dito when it comes to a map na gusto niya or siya yung nakakapag-push instead of holding back. Let's see kung meron na namang shock darts na uulan dahil bantay sarado itong elbow. We have EJ. Malalim na nga masyado going to mid kaya naparusahan siya maigi nila market. This time, recon balls are already detecting players inside of mid. Pero tingnan natin kung ano ba yung decision ngayon ng Valhalla. Lalo na tako na off timing pa kaagad si Georgie. Muntik na yan para makuha niya sa si Kelly S. And now we have the cascade going on with a push mula na nga kay Wild Oreo. Naparusahan ulit si Georgie. Jen naman makapag-counter out ng isang player mula sa mid. So this time, we're down to a 3v4. Wala rin siyang TP out sa situation na yun. So ipit talaga siya. Well executed though for Oasis. Nalaroin si Georgie dito. But dubstep towards mid doors. Hindi pa rin sila nakapag-plant ng spike. But with the help of Kelly S, they can do that. Wala nang shock darts na lumilipad dito. And Joms, so far, nagko-connect lahat yung kanyang mga recon and shock darts. This time, silang dalawa ni Hot Sauce yung natitira. Though, clutcheries naman itong dalawa. Oo nga eh. Oh, ha? Ulo pa, ha? Tumawid sa hagdanan? Ala, tatatlo pa. Piso, natitira. Low HP pa yung dalawa. It can still be 4K and a clutch. Give me a corpse para na nga kay Hot Sauce makakahuwa pa kaagad ng info. Muntik na. Muntik na mga kaibigan, mga katropa. It's still a really good of a round para sa Valhalla. Tunog meme ako dun sa what ko. Parang soundboard. What a shot coming in mula kay Hot Sauce. Kakasabi ko palang clutcherous player tong mga to. At pinakitaan tayo ng mga magagandang sheriff shots agad-agad. Almost even as if na parang makukuha pa niya yung round na yon. But definitely did enough damage towards the economy, I would say. Totoo, ang laking bagay pa rin especially na sisimulan natin doon sa mga shots baka sakaling ito na yung momentum nila, but this time it's a different round. This time we have at least enough guns for most of the players from Valhalla. Georgie, anak ko, hindi na tumama yung mga shots na doon sa Aldron. So now, this is a good opening tuloy sa Oasis na makapasok. At least napigilan niya, yun na lang. Kako, pero dimensional drift being used gave the space para sa side ng Valhalla. Or rather, ng Oasis. Alamin kung nasan nga ba nagtatago ang Valhalla dito. They still have an outlaw kahit papano and Hot Sauce on the Vandal. Kung kaya niyang pumitas ng Sheriff ng 3 to 4, kaya niya with the Vandal yan. Pero I think, magsasave na lang tong dalawa because this is supposedly their buy round again pero wala silang napitas kahit isa.
Mukhang kakailanganin nila ng isa pang round para nga makapag-save at ito na yung round na iyon. Hindi sila nakakuha ng enough damage laban sa Oasis and Oasis dahil nga sa paninimula ni Dubstep kanina nakakuha tuloy sila ng iilang kills and sa panglalason nga ni Wild Oreo, EJ is also down. Hot Sauce, hindi naman siya nakita ni Dobby dito and mukhang makakaligtas pa siya and getting it the Akala kill. fake. No. Nakatalikod pa. Parang fake tumakbo si Dubstep. Ganso. Dire-diretso lang. Pero hawak lahat ng Oasis yung choke points dito. Kahit na yung nagro-rotate na isa pang player. Si EJ ata yun. Still caught by the players of Oasis. 2-2. Wala silang pera ulit. But they were still able to save the Vandal mula kay Hot Sauce. Kahit papano. So may firepower pa rin naman. Not quite sure. Siya pa rin ata ang hawak ng Vandal na to. But so far, Oasis nakakapag-ipon na, nakaka-recover na when it comes to economy. Importante na sa kanya mapunta yung Vandal ngayon dahil doon sa mga setups niya, kakailanganin niya ng extra firepower pagpasok na nga ng Oasis. And speaking of pagpasok, hindi naman ito kaagad ang magiging decision ng Oasis. They are tracking into elbow, taking their chance. Baka sakaling may mag-mid na naman dahil yun ang mismong ginawa kanina ni EJ. Ambahan lang. Mula sa A-main, baka sakaling may mag-push. Yan ang ine-expect ng Oasis time and time again. Dahil yan din ang hilig gawin ni Georgie. Kaya kung mapapansin mo, every time they wanna take A-main, may immediate snakebite tsaka recon close by para lang mapunish kung sino man yung gustong mag-advance dito or mag-play aggressive sa kamay nga ng Valhalla. But so far, they're just holding down the fort as we see it. Dahil wala rin naman silang pera or really, honestly, the guns to fight over how many people. Hot Sauce on the other hand, siya ang una pang mawawala. Hindi na nagamit yung traps. The tripwires is now out of play. And Marky already prepared para kunin yung susunod na shot niya once Joms hop out. Marshall lang kasi ang gamit ngayon ni Joms. So most likely, i-commit pa rin ni Marky itong pick. Joms though, decidido pa rin talaga din na makipag-counter strip lang. Pero ang problema, W is on a move onto the push laban kina Joms and Je. Unfortunately, it's down to EJ at ang tanging hawak nilang is yung Sheriff. So again, with that thrifty, hindi sila nakakuha na masyadong casualty laban sa Oasis. I do like this setup mula sa side ng Oasis and having W back on the duelist role as well. Mas mapapansin mo may comfortability siyang mag-push. Doesn't matter much na kailangan niya mag-hold back pagdating sa kanyang mga positioning and even on the utility play dahil siya ngayon ang kayang umararo pagdating sa side ng Valhalla. And he's been doing that since round number 1 so far. This time, baka mag-iba ang storya. May operator dito si EJ. Ito pa naman yung pinag-upo na naman lang kanina. Pero let's see kung magiging successful ba yung operator na yun dahil nakita ka agad ito ni EJ. So this is one of the reasons kung bakit pwede na sila mag-back away. One of the reasons kung bakit pwede ka agad silang gumamit ng kanilang utilities to force back EJ dahil pinipilit pa rin naman ni EJ ito. We have the Aldrone. Ngayon nabuli sila ng mga pala at huling-huli na kaagad siya. This time, whole stake ang kuhanin ngayon nila Marky. Dubstep though is already dead. Still one more inside of the side and Marky takes him down. Into deep without a flash or without a dash rather para kay EJ. Georgie, magagamit niya na yung kanyang dimensional drift dito. Naghahanap ng mga possible suspect, possible na mahuli pagdating sa kanyang info, but they definitely know where everyone is right now. Savvy, on the other hand, waiting patiently. Siya ngayon ang initiator ng Oasis. Buti na lang nag-back away na kaagad si Georgie dahil they need to regroup immediately on this kind of setup. Post-plant na itong pinag-hawakan nga nila Marky and he is still inside of the site para ilaban na ito na maigi at isipin na lang ng dalawa yung mga lineups. At ngayon, Hatsos lang ang natitira. He doesn't have any time dahil kailangan niya pang isipin kung saan manggagaling nga si Wild Oreo. And again, Wild Oreo playing in for time, winning out that duel laban kay Hatsos. Ay, di ko Sayang yung buy round. Maswerteng nila lang. Nakaligtas pa ang Vandal dito ni Wild Oreo. Though they won the round, so napakayaman nila. Si Marky nga may 8K eh. Send Gcash na lang. Kung pwede lang gawing totoong pera. Pero yun nga, yung aggression nila dito towards A-main with an operator, walang ibang support na pwedeng ibigay kay EJ.
naubos na yung dash niya, pero pinilit niya pa rin i-hold yung positioning kahit alam niya na Sova yung nag-aantay doon. So, parang ginigate siya na magda-dry peek ba to? Pero good decision making coming in from Oasis to actually use the drone. Dahil doon walang takas talaga. But speaking of takas, wala tang takas dito. Yung controller ng Oasis dahil si Kelly S nawala na. Nasa lisehan, ano? Buti na lang they have another extra controller here, Wild Oreo pa. So this is a good chance para ituloy at makapag-commit na going into A. Since the wall is already here, retake na lang ang gagawin ng Valhalla, and once more, they are just down on an eco. Kailangan lang ni Dabi is commit into this flank. Ang problema, hindi nag-hit yung mga shots niya. At least, enough damage na rin yun para kina Georgie. Ginamit na yung Viper Spit para kay Wild Oreo. Marky has control over halls as well. Nawala si Hot Sauce. No more tripwires. No more watching halls. Binuksan niya pa yung door. So no one really knows kung nasan si Marky ngayon unless he shows himself onto the side. Pinasok nila ng ganun-ganun lang. Nasaktuhan ni Georgie. The Viper Spit will dissipate anytime soon. Hindi pala. Si Wild Oreo buhay na buhay pa. Si Jay pala ang nawala dito. 3v3 scenario pa rin to as Wild Oreo settles one more. Tinatap lang nila yung spike pero maraming lineups masyado HG. And even with the Hunter's Fury, nilabas pa nila, tinamaan ng ligaw na bala. Wild Oreo securing that round for the entire team. What a post plant it really was para sa Oasis. Ang laking factor, ang laking impact na ginawa kanina ni Marky to hold down on the holes at makat off na tuloy ang rotation from Valhalla. Sayang yung panimula nila earlier dahil doon ko lang din na-realize na kulang talaga ng pang-setup para nga kina Georgie or para nga dito sa kanilang duelist na maging aggressive onto their defense. Dito sa post plant nila, nagkatalo-talo na lang dahil kailangan na nila pumasok kailangan nila lang yan yung Viper Spit na yung kanina. Finorce pa nila pati yung Hunter's Fury as well on an eco round even. Though, nahanap nila yung first pickup towards Kelly S. Pero double control setup to eh. The Harbor is more of a support for the side of Oasis than the main controller itself. Nandyan siya para i-set up yung cove at safely kang makaplant. And aside from that, para dun sa mga post-plant scenario nila na gusto nilang gamitan at bahain yung sites natin dito. But we do see Valhalla investing again on another operator. Kanina hindi gumana, but maybe this time it can be deadly. May pang-backup naman siyang Bladestorm kung sakali, no? Pero ang problema, wala na siyang updrap. Hindi siya makapag-exhaust ng updrap dahil hindi kinaya ng eco niya. This time, this is a good advantage for them to stock up into one site at yung Bipa ang pinuntahan nila. Dito naman din patungo na nga yung Oasis. And speaking of Oasis, let's see kung magiging worthy ba yung push na itong tatlo sila going into B dahil yung spike naman ay baka sakaling pumunta pa ng A. Dimensional Drift, available din yan sa kamay ni Dubby kung sakali man. And si Georgie, mabubura muna para sa round na to. As Kelly S, bumabawi rin when it comes to the kills. Ang masakit dito kapag kinombohan ka nung Dimensional Drift plus the Hunter's Fury itself. Pag pinagsabay yan, alam mo na agad kung saan tatama yung Hunter's Fury. Panalangin mo na lang talaga na makatalon, maka-exit ka kahit papaano. We saw earlier how quick of a reaction time it was para nga sa Oasis Gaming. So -1 na tuloy yung Valhalla. This time, we still have the operator, Hatsos naman na ang nananaig, ang nagbabantay here on A. But the problem is here, is hindi ka agad nakita ni Wild Oreo na timingan pa. Pero nakatingin sila sa flanka. Ang kaso nga lang, makikita ba nila si Wild Oreo muna kasi siyang nag-aabang. The shot didn't connect. Kailangan mag-reposition ni EJ dito. And maybe the correct direction is towards mid. Ito na nga yung sinasabi nating Dimensional Drift combination with the Hunter's Fury. And Savvy able to punish one. Kelly S on the other hand. Host control ang nakuha niya dito at walang nakita. Walang nagawa ang operator HG. Super important talaga nung mga magbabantay na nga ng holes dito. Kaya naman ngayon, a lot of impact is given into holes. A lot of pressure tuloy ang mapupunta na nga sa mga balikat ngayon ng Valhalla. Lagi sila nasasalisihan doon, At ito yung nagiging problem nila dahil hindi nila alam kung ano yung uunahin once they want to have the retake happen. Unahin ba nila yung nasa site? Unahin ba nila yung nagbukas na nga ng door? Hindi nila makita dahil again, we had the Hunter's Fury and those blinds coming in from Dabi kanina. Ang mahirap kasi dito naka-double control ang Oasis. So, kung may operator ka, ang dami mong wall na makakasalubong. Kahit nga yung pagpasok mo,
harbor wall pa lang, mahirapan ka na makahanap nung initial pick-off na gusto mong makuha. Pero speaking of, Marky, half HP na lang siya dito. Mukhang nilabas yung Blade Storm mula kay EJ. But that doesn't... walang kill yon. So hindi nag-reset yung Blades niya dito. And he has to make another shot happen and make another Blade Storm kill kung sakali man. Nahuli ng Rico, nahuli pa kaagad ng tripwire, pero at least si Dobby pa rin ang makakakuha ng pick-off. Unfortunately na nga kay EJ, kahit yung Blade Storm niya, hindi na naman nakapag-reset. Daban kina Kelly, yes, we have your Dobby making a move against Jumps. Buhay pa rin, kompleto pa rin ang Oasis and Georgie left behind. Makukuha niya nga ba yung kill? Mukhang hindi na. At least there was a trade-off para na nga kay Jay. Ang problema, you only has a Bulldog at alam na kaagad ng Oasis kung saan siya manggagaling. Dalawa ang magiging casualty nung laban na yon, but they have to punish. And that they do as we close to a 7-2. Meron na ring Harbor Ultimate na pwedeng gamitin dito. Reckoning available. Marky, kung sakali man na maipit siya with an operator, can also pull out a Blade Storm here. Pero ang pinaka nakakabigla din sa round na yon is how punished Hot Sauce is kahit na may tripwire at kahit alam niyang fake yun. Tas naspatan pa ng Recon si Dubstep kung tutuusin, pero hindi niya pa rin nakuha yung pick-off. Hirap kasi kung wala talaga magko-commit into someone, no? Going into mid, going into cave, papunta ng B, tapos ang problemahin pa ni Hot Sauce is paano niya ba lubusang magagamit nga yung mga tripwires. Time and time again, Oasis Gaming has been splitting up their decision to get inside of the site. Lalo na ito, split up na naman yung decision nila. All of them, or 3 players mostly, is all the way from halls. Bantay sarado naman ito ni Joms, pero kakayanin ba ni Joms yung pressure? Well, at least angle lang yung hawak niya. Malaki pa rin yung area na pwede niyang taguan as well. And at the same time, kayang makapag-rotate ng mabilis dito ni Georgie. Kung kailangan niya tumulong, he gets the shot on the operator even. Joms, lumalaban, kinukuha niya lang yung info para ibigay sa mga kakampi niya. And because of the walls, again, makakatakas na naman ang ibang miyembro ng Oasis. But with the Cypher, using the Neural Depth, makikita nila kung nasa nagtatago tong lahat ng players nila. Grabe, jabitan sila doon. Terror, tatlo sa kanila nang galing na nga ng hall. So, ibig sabihin, full force tuloy yung attention ng Valhalla going into halls, going into A. Pero problema, pumasok na kaagad ang Oasis inside of B. Planting at the spike, they're down to 2 players sila na natitira. Holding onto the duel all the way from mid. Makikita nila kung saan magagaling si Javi 8K. Pero naging problema is those blinds. Again, around para na nga ulit sa Valhalla. Good hold mula kay Joms. Specifically, di siya nagpaka-happy trigger spot pagdating doon sa halls control na meron siya. Instead, talagang ginamit niya lahat ng possible utilities na pwede niyang gamitin dito to make sure na at least mabigay yung intel, yung info towards their teammates as well. Lalo na dun sa kill niya towards that operator shot, that was already the cue para sa kanilang team na okay, kailangan nating sikasuhin kung ano yung nangyayari sa halls. Sinubukan makatakas ni Kelly S with the walls coming in from the harbor as well. Doable, but it's very hard, especially if you don't have that kind of manpower advantage. Yeah. Kung hindi mo mailalaban ng harap-harapan yung hulls, ibigay mo na lang kahit kokonti at yung angle na yon na naging recent packet nakakuha ng pick-off si Jobs. Now to a new round. Will this be a winnable one para na nga kina EJ dahil onto the operator again? Magiging worthy nga ba ito dahil sa lahat ng mga walls, lahat ng mga cascade, lahat ng mga smokes na manggagaling na nga sa Oasis. 4 sila dito ngayon and Cave going into A, and with that warning shot and a jump pick, mukhang magde-decide naman ang Oasis. Saan ba talaga dapat silang pumunta? Nag-hold lang sila ng posisyon dito. Gusto nilang ibenta na, guys, medyo nag-rotate na kami, wala na kami sa A-main. Pero gagamitin na naman nila lahat ng possible walls na pwede nilang magamit dito. Again, may double control ka, so why not make use of all that walls and really isolate the angle of the operator shot. May dimensional drift din si Georgie dito kung sakasakali man. But this is the dash in already. Jom setting up the lineups para sa kanya. Dimensional drift, kinamit na rin mula dito kay Georgie. Pero masakit yung mga shots na dumarating mula sa side ng Oasis. 2 na napitas nila. And very 2 important players pa. No info taken. Georgie from the flank. Isang makukuha niya. Going for 2. Dubstep versus Georgie. And of course, Georgie wins. Pero yung flash nag-connect. Ang kaso nga lang, mas mabilis si Savvy pagdating sa peak.
Makakahinga na nga ba ng maluwag ang Oasis ngayon dahil sa lahat ng mga flanks, lahat ng mga duels sa kinumit ng Valhalla. Now down to a 2v2. Double pick ang naging reason bakit sila nawagi, and now one more para kay Javi 8K. Now, another round leading ang Oasis, and it has been such a chaotic event earlier doon sa A main at hindi natin nakita na ang tagal pala talaga ng Oasis na i-plant yung spike. Ang dami kasi nagaganap eh. I honestly don't think that they should invest on an operator heavily. Oo. Pagdating dito sa defense na to, kasi makikita mo na talagang isolated si EJ. Wala siyang makuhang trade-off mula sa kanyang teammates as well. Dahil lang doon sa pagkaka-place ng mga smokes, dahil lang sa positioning niya, wala siyang mapitas kahit isa so far. And now, Valhalla, naghahanap sila ng isa pang puntos at least. Yung gusto nilang goal dito ay maging 8-4 yung score kung sakali man. Importante pa naman kahit papaano makakuha na ng isa pang round on to the last and final round ng half na ito. This time, info given para na nga sa Oasis. Mawawallbang sana si Dobby at buti na lang napatay pa rin ito ni EJ to have a numbers advantage. But now, this is a free site kahit papaano sa Oasis kung hindi paglalaban ni EJ itong site. May Viper Spit pang kasama yan. Wild Oreo, lalo na mainit siya ngayon pagdating sa mga kills doon sa mga lurks. Dahil doon may ult na naman na pwedeng gamitin ang Oasis. May Viper Spit na naman na ilalabas. Georgie though, mahuhuli ata siya dito ni Savi. Pero ito muna, yung unang shot. And yun na nga, Savi to reposition himself just to get the second. 3v3 pa rin naman to, HG. Dalawa nasa loob ng pit. At isa naman, alam nila yung posisyon na nasa B main. At least magagamit niya yung Hunter's Fury para sa post-plant. Kailangan ng ni Wild Oreo is still a lot of damage, still a lot of casualties, pero hindi kasi sila magkahanapan. Now, na-takedown na nila si Wild Oreo. Now, they don't have the time. Now, they face the Hunter's Fury. Dadagdagan mo pa na yung mga lineups sa ito ay ang laki ng halaga. Now, it is a goodbye for that last and final round para sana kay Valhalla. Nagsimula tayo sa game na to, sa rounds na to na sinabi natin, it's all gonna be about that post-plant and the lineup setup na kaya nilang i-provide. And they ended the first half with that as well. Perfectly placed pagdating sa kanilang post-plant scenario kahit na wala yung Viper Spit. Dahil nga may isang natira sa B main, they still have that clear shot sa window kung sakali man. And even the Hunter's Fury connecting perfectly just in time to cancel the defuse of the spike. 9-3 na ngayon. Medyo one-sided pero maka-curse ba? Big of a question dahil inaasapan ko pa naman dito yung mga setups nga ni Hot Sauce earlier na magiging deadly laban sa Oasis. But Oasis know how to go around, how to wrap around Hot Sauce time and time again kapag sa mga setups niya in the site at malaman nila kung saan ba talaga siya nakapwesto na. This time, Georgie, magagawa niya ba yung ginagawa ng Oasis kanina na kumukulit palagi all the way from halls? Now, ang kumulit is yung double doors. Dubstep, getting in that first kill laban kay EJ. EJ pa lang naman ang nawawala para sa Valhalla. May opportunity pa rin na makuha at mabawi. Lalo na kailangan nila tong pistol round kung gusto nilang makabawi against Oasis Gaming right now. And they play it a little bit slower. Don't want to give any info on the other side of the map. Isa pa lang ang may hold at si Wild Oreo towards B main to. Pero paikot na rin ang dalawang players nila na sina Marky, pati na rin si Savi. Ang daming na-detect. Parang Christmas na naman sa B-side. Kaso nga lang, tinawid nila yung Viper Orb. And because of that, yung vulnerability na yan, mapapunish ka talaga. Isang shot lang. Muntik pa, matamaan nga ng shock darts at wala na rin siya talaga na matatakbuhan pa kundi yung mga angles na ito coming in from backside. Again, yung recon sa ito, sobrang viable ng mga players natin from the initiator, from the Sova role, especially na ang lawak kasi ng info na makukuha nila in case na hindi ito immediately matitake down. Again, iisipin mo kagad dito yung mga Toxin Orb, yung mga pagpasok, yung mga snake bites, pero ang problema pala is yung recon na pwede nga maging dahilan kung bakit sila magiging comfortable to go in with the pushes. 10-3 already, buy round na for Oasis. Ang nakakainis pa dito, i-assume mo na yung wall ng Viper or yung orb ng Viper, usually nasa A site yan eh.
And this time it's on B and Kelly, yes, to fall down in the hands of EJ to say the least. Pero may bawi agad ang Oasis dito. Recon towards the backside. Pero yung flash mula dun sa fake out, at least makakapitas na naman sila. Georgie na lang ang natitira. Again, eco round naman nila to. Pero syempre, gugustuhin mong mahanap yung pick-off. Gugustuhin mong makaplant ng spike at hindi nila hahayaan na magawa niya yon. Ang katete, lalo na't we have so many smokes na hindi mo malaman kung paano mo tatanggalin sa mapa, tatanggalin sa site yung recon. We have to think about the cascade and the high tide palagi. And again, it was the eco para sa Valhalla, pero kasi nag-exhaust sila to their stingers. At this time, ang hirap na tuloy ilaban nito muli, lalo na't we have a bonus round still para sa Oasis. Maganda pa rin yung armory nila. They just see the outlaws. Tapos, hindi pa magiging enough yung mga half armors nga kina Jumps. Ganda pa ng placement ng fake out. Talagang hindi ka na kailangang mag-effort maglabas ng flash. Kailangan mo lang i-release yung fake out and basically it does the job for you. Dahil bibiglain o at least susubukan ng Valhalla patayin yun dahil nakita naman nila na nandun si Dubstep. They are on a buy round. EJ, medyo masakit. Hindi niya kailangan o hindi niya pwedeng tawirin tong Viper Orb na to or he will fall down immediately. On the other hand, dalawang naka-outlaw. Si Savi, pati si Marky. Ang hirap mag-play for pick. Oh, lalo yung mga crazy or yung mga crispy fan angles pa yung bantay sarado with those 1,000 enough na kagad. Another kill para kay Kelly S. Outlaw pa rin naman ang hawak ngayon. And it's gotta be hard for them to at least decide kung saan ba talaga sila na ngayon patutuloy pa dahil baka sakaling nalikuran at naikutan na nga kaagad sila ng Valhalla or rather ng Oasis. Savi is also doing a really great job in finding yung mga duels. Not only that, pati na rin yung info para sa team nila. At medyo masakit para kay Kelly S. Makaka-recover at babalik lang naman din siya on towards the site. Buti nga, may natira pang 5 HP sa kanya eh. Kahit pa paano, no? Doable, pero no. Muntik pa kay Dobby kanina. This time, Javi AK with another down to just 3 players. Pero again, this is Jay with the Bulldog. Baka sakali, maging doable pa. Pero aray! What a lineup. Yung combo! Hindi na nila kailangang silipin pa. Ang gandang combination mula sa side ng Oasis. Aral na aral nila yung breeze, ha? Kung hindi natin to i-hit, why not just keep on adjusting. Kung hindi natin kakayanin yung mga duels, yung mga pagiging aggressiveness ng Valhalla, might as well just use the utilities. So, yun naman ang nag-work out palagi, all the time, para sa side na nga ng Oasis. Pero, at the moment, we see here Valhalla on the buy round. Tingnan natin kung magiging worded na nga ba itong buy round nila dahil bangis din naman ng mga magiging buys ngayon ng Oasis. Grabe tong linggo natin, guys, ha. Kakasimula pa lang lahat ng mga matches natin. Wala kasi yung dalawang sumpa ngayon. Wala kasing schedule yung mga sumpa ngayong araw, guys. Kaya parang ganun yung nangyayari. Anyway, Wildorio has been deadly in this map so far. Been doing great. EJ towards mid. Si Dubstep pa rin ang mga kasalunong kill na yun. May taas ng wall. Marky naman makakapatay. Marky for a triple already and Jet to fall down. That's gonna be it para sa map na to, HG. Tapos na tayo dun. First map, agad. Breeze. Ang ina-expect pa naman natin, it can be a really long map, a really long game. Lalo na sa lawak ba naman ng mga angles here in Breeze. Sa galing ng dalawang teams na ito, most likely pwede silang mag-close match. Pero kasi nakita natin yung adjustments. We have your Dobby back on the duelist role. Sobrang gaan niya ng panoorin to the point na hindi talaga siya napipigilan at alam niya kung paano niya mababantayan yung next angles na hindi nakuha ng mga kakakampi niya. I mean, Savi is also a very good duelist, but you have to say, ang galing niya rin mag-sova pagdating sa mapa na to, ha? And so far, gusto ko tong iteration at binago ng Oasis ngayon. You see more comfortability with Dubstep. Yeah. You see Savi also still managing to get every info na kaya niyang makuha for the team itself. It just works out perfectly. Yung shock darts lineup nila, pati na rin yung snake bite, para lang talaga mapunish yung nagpa-plant ng spike. And onti lang naman yung choices mo kung saan ka magpa-plant ng spike sa A-site eh. Usually nasa default yan kung gusto mo mag-line up. So, kung la-line-upan ka ng depensa pabalik, tatamaan ka talaga. Exactly. 13-3 ang naging score natin dito. Very much one-sided, HG.
Hirap din sagutin ng dalawang controllers sa ito, lalo na't lagi itong nasusundan pa ng mga operator picks coming in from Marky and yung well-needed distraction para magkaroon ng info kaagad si Javi. Lagi natin nakikita, laging ang daming nadedetect inside of the sites because of the Tricon, because of his lineups. That's because na-amplify siya time and time again dito nila Wild Oreo and nila Kelly S. Unfortunately for Valhalla, I was really expecting para kay Hatsos na mag-up na yung kanyang possibility to win. So many runs on the defense. Pero ang hirap sagutin ng split pushes lagi ng Oasis. Lagi silang nasa hall, lagi silang nasa cave. So ang dami nilang kailangang isipin at hindi tuloy napapansin yung mga trip wars niya. They've only tried planting isang beses lang sa mapa na to actually pagdating sa post-plant scenario nila, and it still didn't favor them at the end of it. At saka kahit anong rotation yung gawin nila, dahil nga hindi sila nakakagawa ng enough damage sa team ng Oasis para mabawasan ng matindi yung mga players nito, hindi talaga sila nagkakaroon ng angle na pwede nilang makuha freely at all. And this double control setup was such a pain to watch para sa side ng Valhalla, especially if you're holding onto an operator. Dalawang beses silang nag-op, pero dalawang beses din hindi nag-work out sa kamay ni EJ dahil nga na-isolate yung fights. Well done job para dito sa side ng Oasis, honestly. Mga recalls, mga setup, and especially mga post-plant nila to deny Valhalla time and time again kapag nagkakakitaan. I love this move na mula ng akin na dubstep earlier. May nakasalisiman sa push nga or sa position kanina on a angle para kay Marky, pero siya ay nakabang na nga kaagad fully since once more, split push lang naman din yung isa sa best options dito ng Valhalla kanina. Definitely true. Excited to see kung ano ang makikita natin for the second map later on. Lalo na itong first map pick ata natin is actually a pick from Valhalla. So yung next map natin is gonna be split. Excited to see what Oasis brings to the table. But right now, we're just gonna go in a very short break. Syempre, pagbalik namin, dadali na natin yung game number 2. Last na ba o may isa pa? See you guys in a few.
second map na naman tayo ng mala speedrun na araw natin so far. Welcome back, ladies and gents. Honey Glaze with the double E and syempre Terror to cast the games na nakikita natin ngayon. HG, yung susunod na mapa, pinili naman to ng Oasis at 1-0 na sila so far, ha? Bilis sa mga naganap pa naman kanina, especially na ang gaan-gaan panoorin nga ni Dubstep earlier on. So madadala na rin ba yun pagpasok na ka ng split? Dahil for all I know, hindi siya yung duelist sa kanila at at that map eh. Laging si Marky pero still, baka sakaling maiba na naman yung champo natin at the moment. You never know, but definitely we do like seeing Dubby on that duelist role this time around. At dito sa susunod na mapa natin, which is split, though medyo pantay naman when it comes to stats, yung labanan ng dalawang teams na to. So far, Valhalla have played this map also a lot of times dito sa ating regular season. But at the same time, hindi mo masasabi dun sa stats natin kung sino nga ba ang posibleng may upper hand advantage pagdating sa mapa na to. Especially it's a map picked by Oasis. They prepared for this so well. And at the same time, nasa kanila yung momentum ngayon, HG. Lalo na't kailangan nila yon, Tay. Especially ng mga nakaraan nga na nakalaban nila yung Old Stinky Cat here on this map. Nahirapan sila na todo to the point na hindi makakuha ng magandang tempo or magandang momentum sila Kelly's from that map. This time, we're looking at the agent selection. Oasis Gaming. Grabe mag-flex. on the Omen. Flex roles ang mga players ngayon ng Oasis. Si Kelly S, alam na naman natin to. Ever since we saw him here sa VCT, kahit season 1 pa yan, sabihin mo, it's been good on the race. At ito talaga yung isa sa mga, kumbaga, highlight agent na pwede nating masabi pagdating kay Kelly S. Yung mga satchel in play niya, explosive. But at the same time, si Savvy ang magiging Cypher muna for the time being ngayon. Tapos ito yung kagandahan pag no, may duelist ka nasanay, tapos magsi-sentinel as well. Parang si Dubstep din. Sentinel plus a duelist type of person. Nandiyan na yung firepower, andyan pa yung ability mo to control the entire map. Yung mga clutches pati ay simulat sa pool. Baka ito nga ay mapunta pa sa kanya dahil we all know for sure, most of the time, Sentinels ang naiiwan. Lalo na pagdating dito sa split, pagdating pa sa mga rotations and stuff. Pero I like their rotation sa mga naging roles nga nila earlier on. We have Javi on the Initiator, on the Sova. Lilipat naman siya on that Sentinel. So malaki yung chance na maiba din yung kanilang maging playstyle at maiba tuloy yung magiging harapin pa ng Valhalla at the moment dahil nga ang kakatapatin pa nila on that Omen or on that Smoker or on that Controller is si Dubby pa na mula na nga kay Marky from their previous game. So let's see if this can be a much more comfortable na rotation or yung naging adjusted sila or maiba pa rin pala yung kanilang sistema at the moment. Sa kabila naman, may double duelist setup sila dito. And I think, sabi nga ni Laika, Pinoy na Pinoy ang style ngayon ng Valhalla. I do think that double duelist pagdating lalo na dito sa split, isang malaking bagay. You're going up against a Cypher, so at least kaya nilang talunan yung mga tripwires na yan. And at the same time, andyan naman din parehas sa kanilang team from Valhalla and Oasis. May Sky din sila rito. So we're not seeing a fade pick coming in from the teams here. But we have at least yung ability na makapag-heal para sa the rest of the team. And aside from that, really capitalize on the flashes na kayang dalhin dito. And the double duelist though, excited ako makita kung kakayanin na bang mag-pop off nung ibang players dito ng Valhalla, yung kanilang mga duelists as well. Kasi for sure, magiging buhos yung mga utility play ng mga ibang parte, yung ibang players dito from both teams, ha? Na-mention mo pa naman din nung nagkas kayo for Oasis and OSC is laging reserve yung mga blinds coming in from Javi nung mga nakaraan na gumamit siya ng Sky. So will it be the same factor nga rin dito ngayon para sa Valhalla and especially sa Oasis na iba rin naman yung naging playstyle nila from back then. The double controller setup can be huge statement again against Valhalla, lalo na't ang dami mo na namang iisipin na mga magiging entry points dito at the moment. But now, we have your Oasis on the attacking. Will they be favoring this
kind of setup, lalo na they are playing in passive at aggressive naman ngayon yung Valhalla on their defense. Sobrang aggressive na nakapasok na dito sa kabila. Yung mga players, alam nilang ipupush sila eh. So at least, kahit paano, yung pressure na yan, mapupunta sa loob ng side para sa side ng Oasis ngayon. But still, EJ managed to get the first shot in. Kelly S. Buti na lang bumili ng heal dito si Marky. At least, na-alleviate kahit paano yung health niya. Hot Sauce on the other hand, once the smoke dissipates, mahuhuli at mahuhuli nga siya. Kahit na kitang-kitang nagsiset up si Dubstep dito, tila ba may nakaabang para dun sa susunod na mag-swing. And now in a 4v3 scenario, gawin mo ng 4v2, makakapag-plant pa sila. Oh, Georgie, makakuha ng isa, muntik pang maging dalawa. Pero ang problema, dami na nag-double pick onto this angle, onto his angle. Kaya naman ngayon, another castle round na mapupunta para sa Oasis. And I really love how well precise at well disciplined sila earlier dahil may smoke eh. May smoke sa harap nila before sila tuluyang pumasok sa backside. So, what more can they do to just wait on the players of Valhalla na sila mismo yung mag-commit ng kanilang mga mistakes. This time, it's a buy round or it's a round para sa side na nga ng Oasis na bumili na ng kanilang mga Phantom. Nagustuhan ko rin yung decision making dito ni Savvy na talagang hyper-rotate na lang ako. Susunod na lang ako sa buong team. Kasi kahit papaano, dun sa tatlong nag-aggression papunta sa A-site, kailangan pa rin nilang hanapin eh kung nasaan yung Cypher, kung nasaan yung nagsa-cyber cage. But, it's a different story. Itong Phantom na to, Kelly S, ang daming nagro-rotate. Spray and pray malala. 21 HP remaining on him. He goes for the swing and now, for the 4K, si Dubstep pinagawa pa ng ace. Wala eh. At least makakatulong siya kahit papaano, diba? Pero again, it was a really good opportunity para kay Kelly S. Since patient game, lalo na kanina, iniba nila yung tempo, iniba nila yung tempo nila to get inside of the site. They went in for the rush and then naghintay. Now this time, they waited for Valhalla to make another mistake. They completely pushed out dahil ang tanging objective nila with their composition day is contact play over contacts eh. At dahil dun sa kills ni Kelly S, he's just 3 orbs away, or 3 kills away pagdating sa kanyang showstopper agad. And so far, yung aggression na yan, nagpe-pay off dito sa kamay ng Oasis. Andyan na agad yung suporta ng overgrowth. Pero at the same time, EJ catches him off guard. Dubstep to recover a kill anyway. 4v4 pa rin naman to. Wala pang napapasok na site. Pero mukhang inaambahan nila ngayon ang rotation towards A. They do have the Cypher traps mula sa Valhalla din naman sa A site. So may cam din naman pagdating sa Heaven ramps. Walang problema. They would know if they entry. Masusundan na nga ba itong entry na ito? Baka sakali kasi ang rotation sa gagawin nila is going into ramps, going into vents, and then take on to B site. Lalo na't hindi pa rin gumagalaw on their positioning sina Wild Oreo and Dubby. But so on, we have even the Trailblazer to check in the corner. So might as well just stay put na lang muna ang Valhalla dito before sila mag-decide kung ano bang site ang tutulungan nila. Dahil tatlo naman yung pwersa dito sa B. Yung gumagapang na Cypher sa ramps. Kitang-kita na ang camera to kung sakali man. Pero binibenta lang nila yung fake. Instead, may small space pagdating sa smoke na yan. And Georgie, sa smoke back siya. While the Oreo sets up that smoke. Kaso nga lang, mahuhuli pa rin sila. Chomps to recover. Kaso nga lang, ubos na yung bala. 13 seconds to plant the spike. I don't think they can do this though. Hirap ang lapatin ng spike eh. Oh. Layo pa ng pag-iikutan niya. And unfortunately, even though I really love that setup mula na nga sa Viper, mula kay Wild Oreo earlier on, it's just hard to commit into the fights. Lalo't paranoia, isang paranoia lang na sobrang sakto. Sa lawak pa naman ng paranoia, all the way from backside, from jumps, it can be enough kaagad para makakuha nga ng free kills dahil walang naging bawi yung Oasis from their position. Now, finally around para sa Valhalla, hindi naman naging masama dahil yung casualty kahit papaano, dalalawa lang. Tsaka hindi nila nabenta yung fake eh. Kung tutuusin, yung Cypher nga lang yung natitira doon sa A-site since a while ago. Hindi nag-rotate yung mga players dito ng Valhalla as well. They got info kung sakali man Heaven was taken and kung ilan members yung nandun. And inambahan lang nila but then they went back. Nag-ingay lang sila doon para lang sana sa pagbenta ng fake. Just didn't sell. Para sa side ng Valhalla, good decision making coming in from them. But this time around,
Mid-control ang nais ngayon ng Oasis. Vents, taken over na yan by the side of Oasis at EJ. Aware na aware sa sitwasyon na to. Narinig pa na may paakyat na ng zipline. So, most likely, nakaabang na rin naman na yung mga players nga ng Valhalla kung ano ba yung pwede maging rotation na ngayon ng Oasis. Buti na lang, kahit papaano, umikot na sila, making ng opening, at least going it to be. Pero naging problema is the trade-off sa bilis na nagkapalitan lang ng bala. Ganda ng off-angle ni Georgie doon kung tutuusin. Just so happens na mabilis din mag-react si Dubstep pagdating sa kanyang trade-off na ginawa. They know it's a cam setup. They know it's a site right now dahil sa mga smokes na binibigay nila. EJ has a clear shot. Hindi nabantayan yung angulo na yon. And Wild Oreo right now onto heaven. Marky naman sa A main. Hindi pa rin basag yung mga traps pero nandyan yung delay towards screens. Kaso nga lang pwede pa rin i-pre-fire. Kailangan tumalo ni Marky or else mauhuli siya. And that's gonna be the trip war setting him off. Ang daming tripwire na ito na naman ang kailangan mong bantayan. Ito na naman yung kailangan mong pag-ingatan. Lalo na yung smoke ni Joms ang nakatulong pa for hot sauce na makapagtago nang hindi ka agad makita ng Oasis. And unfortunately for Oasis, a lot of frost were seen nung pagpasok nila ng mid or earlier. Nakakuha man sila ng kill onto Valhalla, onto onto Georgie earlier, pero quickly traded off naman. This time, what are their decisions? Lalo na kulang na sila sa eco. Nasa off angles yung lakas na nakikita natin so far ngayon from respective teams din naman. Wala pang lamang, wala pang agrabyado pagdating dito sa game o sa rounds na nakikita natin. Though, walang baril masyado players dito ng Oasis. They do have a showstopper though. Can they find anyone? Mukhang aware ang Valhalla as they move further back. Play for retake scenario gagawin nila dito. Walang makukuha yung showstopper but it definitely created that space para ma-plant yung spike. Kompletong-kompleto pa naman ngayon ng Valhalla. So this can be problematic para sa Oasis na tapatan na nga yung post plant nila. All the way from top of heaven, we have complete players. Wala na nga sa Valhalla. Nice Georgie, unfortunately, hindi pa umabot yung pag-push niya. This time, a showstopper, propping in para kay EJ makakuha na nga ng kill. Now down to 2 more players or 3 more players rather for Oasis. Akyat na yun si EJ para makatulong. And now EJ, fortunately, after the 3rd kill, nagkaroon na naman ng opening. Sina Javi AK. Buying in some time. We have the camera. Ngayon, magpipick. Ngayon, hindi na nakapag-commit. Sobrang lapit na para nga ma-defuse ni Jeyo Spike. Pero hindi pa rin talaga pinagbigyan ni Javi. Pinusuan lang ni Je yung spike na yon. Unfortunately, that was an eco round para sa side ng Oasis. Itong round na to, yung positioning nila, EJ was able to capitalize on kills, yes, but at the same time, nakuha pa rin nila yung side freely just because of a single showstopper kahit walang nahuli yon. And at the same time as well, na-force nila yung showstopper ni EJ na magamit during that retake scenario. Yeah. Super unfortunate dahil sobrang lapit na rin for Valhalla to win out that round. Kung hindi lang siguro naiwan si Javi 8K to survive on the ladder stage, it could have been it. Nakapag-defuse sana sila. Nagkaroon pa sila ng magandang attention all the way from elbow. But at this very moment, iiba na naman ngayon ng push ang Oasis. Taking down onto mid. Again, ang lagi natin sinasabi is anyone who controls the mid controls in the game. Saan nasa B main though? Si Dubstep to. Kita siya ng dog, at least nabaril niya, pero TP out na lang siya dito. At least kahit pa paano, na-force niya lahat ng utility, makakapag-TP out pa siya just in time! Hindi na masyadong matagal. Wild Oreo on the other hand, ang lalim na ng players ng Oasis dito kung tutuusin lang. And he knows na dito magsiswing onto CT side, dalawang magkatulong. Wild Oreo and Marky trying to punish EJ. Trying to not give the space for that retake. Tatlo nakapeak, baka mabu. Jet to be left alone. Siya naman, hindi niya pupusuan. Masyadong maraming kalaban. He needs to make 2 pickoffs at least happen pagdating sa round na to, and that's gonna be hard.
Definitely, dahil counter-strafing, isa lang yung nagpapakita. Now, double picks. Ngayon, hindi niya pa malaman kung kailan pa magpipick si Wild Oreo mula na nga sa bandang itaas. And unfortunately, sa lahat na pag-overtake ni Jay, hindi pa rin siya napagbigyan. This time, it's 2 rounds leading already for Oasis at down to an eco na punish na ng tuhuluyan ang Valhalla. Siguro kung nakatulog pa or naka-exit ka agad si Dobby, makakaligtas pa siya kahit pa paano. Pero at least, it's a round win para sa Oasis. Feeling ko, nagde-decision pa siya kung saan siya magti-TP eh. My thanks. I need this. Eval, kind of mindset para sa kanya. Kala ko, nawala ako eh. Pero mukhang sila rin. Oo. Nawawala. Gumagalaw naman? Oo, gumagalaw naman. Gumagalaw naman. Okay pa ang lahat, guys. Pero ito, disadvantage na naman sa kamay ng Valhalla. Wala na naman silang mga barel. And I think they might pull out a Blade Storm on this round. Dito nakasalalay ang lahat kung sakali man. Haven't seen Georgie yet, so di pa natin sure kung nakalabas na yan. But at the same time, they wanna control mid again. Ito yung gumagana so far para sa side ng Oasis. Yung kahit gaano sila kaingay sa vents para lang mabenta na baka mag-A at hindi mag-rotate yung mga kalaban nila. It just works. Tsaka yung mga duos din, hindi napapanindigan ng Valhalla, no? Mostly pa naman sa kanila is they want to go in with those pushes. Speaking of the pushes, si Dobby lang naman ang makakarap nila, buti. At mabilis yung naging reaction time reflexes coming in from Marky to use that line. Now an opening to make an entry happen, going into Vince. Pero problema, nako, ang daming kailangan isipin ni EJ dahil nanggaling pa kaagad ng ramps yung dalawa. At ngayon, nakapasok na kaagad going from Vince. And this time, nagkapag-answer back naman sila ng gamit ng snake bite. 30 seconds left. Traps. Tamang setup lang pagdating sa post-plant scenario nila. Lamang sila pagdating sa barrel, yes. And at the same time, mahirap na retake scenario para sa Valhalla. Kailangan nila makapitas, but this lurk, bantay sarado mula kay Dubstep. Yun na nga, as they kill off whoever goes into heaven, this is already a round secured para sa side ng Oasis. Ganda ng crossfire nila kanina dahil again, wala namang iba pang babantayan na angulo si Dubstep earlier just to, well, mabantayan ka yung magagaling na ng Vents and kailangan ni Wild Oreo na makuha ng maigi yung mga pick-offs all the way from screens, all the way from defender spawn. So now, this is a buy round for Valhalla. Good time for a timeout, lalo na't we have the ultimates up and coming para sa Oasis na gamitin pa ang Neural Theft. So far, ang ganda ng pagka-cut off ng rotation dito ng Oasis sa side ng Valhalla. Parang each and every time na nakuha na nila yung site, it's almost as if it's impossible to make a retake happen. At ang hirap pakakuha ng momentum sa ganitong klaseng pacing kasi every other round, wala kang pera, wala kang budget para makabili nung mga assault rifle mo. And at the same time, kahit sa mga eco rounds nila, they just couldn't find the space to make a pick-off happen dahil sa bilis ng mga galawan ng Oasis dito. Walang play for pick kind of angle aside from Heaven na off-angle ka nga pero iti-trade off ka lang din agad ni Dubstep. Kumbaga, after nila makakuha ng unang kill, hindi mo pa malaman kung ano ba yung next rotations nga na gagawin ng Oasis dahil may nag-iingay, nagkukuha ng earphone, kumukuha ng attention, coming in from Heavy 8K side, tapos someone is already split pushing mula naman din sa garage. So, a lot of happening sa kailangan intindihin ng Valhalla, tapos hindi pa rin nila magawa ng pagkakataon na i-deny ang Oasis. Speaking of Oasis, wala naman si Hassas dito on A or on B. So, this is a good chance for them na i-rush na lang kaagad dito si Jones at hindi magpa-blind sa kanyang paranoia. Pero yun nga, kung sakali mang ambahan nila to, paranoia agad ang makakasalubong nila. Pre-fire malala mula kay Joms. Ayan na yung paranoia naman mula sa kabila. Hindi nag-connect sa kanyado. Wow. And still, nakuha pa rin nila yung trade-offs. Ito na ata ang isa sa mga pinaka-promising rounds na nakita natin mula sa Valhalla at Joms to punish the last remaining player as well. Super anticipated na rin kasi talaga nung kanilang setups kanina. Kaya inabangan sila ng Valhalla. They made sure na hindi muna gumamit ng paranoia para at least he still has the time to reset at makakuha kaagad ng pick-off. Lalo na ito na off-guard si Kelly is dahil ready naman kaagad si Jump sa kanya. Once more, that wall and that smoke
isa lang naman din yung reason niya kung bakit iyan lang yung angulo na pupwesto mo. Just to push all together and then rush. So, they were completely denied. Now, an operator angle para kay Georgie. Will he hit? Dahil nandun na kaagad si Nakelies. Ang bilis. Bilis. Nakaakyat na agad si Idol. Nahuli ng tripwire daw. Kaya naman si Georgie, good on the shot. Makakatakas pa. Doon sa Roomba, kahit sa Trailblazer, nakagat siya. Pero mapapaatras. Viper naman, na snake bite ang makikita niya. Pero hindi pa siya tapos. As he gets Waldorio down, ito yung mga pick-ups na kailangan ng Valhalla. Inabangan ni Sabi well. Red mula sa kanya. May isa pa manggagaling sa vents. Alam niya to dahil sa neural depth. And now, dubstep, or rather, Joms, fighting for his life. Kaso nga lang, galit na galit si Kuya Musavi. Lalaban pa rin nila ito. Baka duelist yan. Sanay pumasok yan. Sanay mag-push yan. Kahit bro, duels lang ang gagawin niya. Talagang haharapin niya, lalo na he knows na may advantage siya kahit paano. Now, another neural theft na magmumula naman ngayon kay Hot Sauce. This is a good exhaust ng kanyang ultimate para at least hindi ka agad sila malabanan dito na maigi ng Oasis. They are backing away. So by that time, baka sakaling makapag-reposition na kaagad si Hot Sauce. Hot Sauce! 30 seconds left. Nasa kanya ang bola. At ngayon, nag-swing out. Georgie, siya ang last shot. Reset malala. Nakaabang pa rin siya sa angulo na to. Still has smokes. And that's gonna be the shot in. Kung namatay si Hot Sauce doon sa first pick-off, delikado si Georgie doon sobra. Lalo na operator pa naman ang gamit niya kanina. And again, Mamamain dalawa siya pa. doon. Totoo, lalo nakita naman natin kay Hotsos yan kanina, kay Javi 8K kanina at yun lang. Talaga ang kanyang ginawa. Slow pick kasi ang ginawa nga pala ni Marky earlier. So, unfortunately, ang bilisan kaagad nakakuha ng pick off ni Georgie. This time, it's just one more round para sa Valhalla na humabol na to 5-5. And they also managed to save the op. Diba? So, napakalaking bagay para sa kanila. Valhalla, slowly but surely, pero masyado talagang mabilis pumasok si Kelly S dito. Hindi mo na ma-assume kung nasan siya si Je. Tamang chacha na lang pagdating sa mail, pero wala. Too late. Pagtanggal ng flash niya, wala na. Patay na siya. 2v3 scenario na to, Marky. Half HP. Habang si Waldor, yung walang barel, pero that's gonna be a quick trade. Now up to Jumps. Salisihan pa siya ngayon ni Wild Oreo na nakatawid na pala all the way from backside na nga nitong A or rather na B, but now with a TP, oh no, malilikuran pa nga yata si Jones at wala! Ay, hindi lang nag-whiff. Itakbo mo na yan, Waldorio. Sige na, samahan mo na lang yung low HP. Yun na yun eh. It's supposed to be the end of the round, but happens to the best of us. Kahit ako eh, mag-whiff. Sa sobrang kaba. Alam mo yon, yung lalo ka mag-whiff kapag hindi nakatingin yung kalaban sa'yo. Tama. Yun talaga ang rule ng Valorant. Pero at least, eto ha, dahil umatras na nga din si Wild Oreo, masasave nila yung operator, tsaka hindi nakapulot ng barrel si Wild Oreo. Yeah, itinakbo niya na lang din para at least enough yung manpower nila na ma-overwhelm nga si Joms. And really is unfortunate dahil meron pa rin namang operator tuloy na gagamitin nga si Georgie later on. At ito yung punot dulo kung bakit ang daming pick-offs earlier from that round na na-exhaust niya na ito going into the last round na meron pa rin silang operator. Now, it's another round para sa Oasis na manalo muli. I think kailangan nila ng konting reset dito dahil every time para sa Oasis side, kung gusto nilang kunin yung mid, insta-flash kasi saka itong satchel in play agad yung makikita mo eh. So I feel like a paranoia would work better to cancel out yung mga push na ganun. But at the same time, Joms has been performing great on B-main a while ago. So, let's see kung ano yung magiging certain adjustments coming in from both teams dahil hindi naman magkalayo yung score kung tutuusin. EJ has a showstopper as well for this round and an operator still in play. Kung siguro yung mga isolated picks ay laging ang kinocommit ni Georgie kanina, so might as well go in for the rush mula na nga sa Oasis. So now, it's a different story dahil magkasama na ngayon si EJ and Georgie and they are both taking onto B Tower. And this is good, lalo na
split push pa naman dito papunta ang Oasis at malay natin, hindi pa kaagad gumamit ng utility whatsoever si Jet para magkaroon ng opening na naman itong mga to mula na nga ng mid. Pero this time, we hear Blazer checking into mid, checking into B, and now, apat pa. Naku, nadapisan pa si Jet, or rather si Kelias, and now an opening pa kay Georgie para makakuha ng isa pang pick-off. Andyan naman yung heal mula kay Marky anyway. And then showstopper. Ang bibilis umalis. Akala mo sanay na sanay sa sa pagbalik. Parang SWAT team na biglang pumiglas. Parang mga mga langgam eh. Parang sanay na sanay sa raid tong Oasis. Ang bibilis magsitakbo. EJ nag-aabang na sa susunod na pick-off niya. Dalawa makakatapat niya kung sakasakali man. Sakto sa pag-swing. Hindi niya in-expect yung pangalawang tao dyan. And now, it hold down the fort. Nandito naman si Georgie at si Jay. And with the showstopper na nilabas, na force out pa nila yon. Sayang, it could have just used the showstopper later on. Pero again, kung nararamdaman mo talaga yung bugso ng namnamin, why not? Dahil most likely, just play it together ang Valhalla earlier on. Pero ang hindi niya malaman kung saan nanggaling na nga yung Valhalla. Amazing round, especially for Valhalla, dahil nabigyan na sila ng pangdodomina ng Oasis earlier in B Tower. So there was a lot of factors given na pwede sila maging vulnerable. Pero once more, Oasis, parang nahirapan sila nung si G lang yung nakakuha ng pick sa kanila from B side eh. Tsaka mapapansin mo, nag-iiba ng pacing dun dito. Ang Oasis nakatawid. Kaso lang, dahil nga sa Cypher Cage na yon, medyo mahirap i-estimate kung saan nagtatago si EJ. They've been hot so far pagdating sa mga rounds na nakikita natin. EJ successfully removes himself from the situation. Mahi-heal pa siya dito ni Jay as well. No problem para sa kanila. It's still a 4v2. But the spike, na kay Wild Oreo naman kahit papano. At least, they can just play it out. Kung sakaling may mapatay silang isa, makapag-isolate sila ng mga pick-offs, lalo na't buhay pa rin naman yung controller sa kanila. The problema is walang makakapag-smoke off ng heaven and even on screen. So, they might most likely just duel it out by raw aims lang. Laban na nga ngayon kina Jay. At ngayon na nagamit na nila yung Trailblazer, wala tuloy silang info. Now with the blind, gather din na info. This time, makakapag-push na kaagad si EJ all the way from A main and take it down Wild Oreo for his 4th kill pa. Hirap tapatan ng depensa actually. May operator, kayang ilong angle. Meron kang close encounter dahil nga double duelist plus having a raise on the team. Yung pain shells pa lang kaya mo na ipang-delay. At so far, pantay naman yung laban natin dito sa dalawang teams na to. And yung kaninang round advantage from Oasis, unti-unti silang nabasa rin ng Valhalla eh. Kumbaga kahit anong push nila, especially na paulit-ulit yung ginawa nila kanina. I saw earlier na yung same setup na ginawa nga kanina ni Wild Oreo is nabasa kaagad ng Valhalla. So, it's just adjustments and adaptation ng Valhalla para manaig sa mga duels at para ma-anticipate na nila kung saan ba manggagaling na ang Oasis. Speaking of, saan naman ngayon manggagaling ang Valhalla dahil we have so much attention gathered here on B at kulang pa yung pwersa ngayon ng Oasis to defend in mid. Slowly but surely. Unti-unting umabante ang mga players ng Valhalla dito. But ang una nilang makakatapat ay si Savvy. Tapos may dalawang kasunod. Ang kaso, si Georgie mas malupit. Pagdating sa mga shots na yon, pinasok nila yung vulnerability. Not quite sure why. But Je, at least nakatawid siya. Pero kailangan nilang umatras. Kailangan nilang mag-heal eh. Gusto nila yata i-validate yung pag-push ni EJ kanina since he's already deep into the site. Sumunod na kaagad sila even though na may Viper Spit nga or rather yung Snakebite nga na binato ni Wild Oreo earlier on. Still a doable round para sa Valhalla magkaroon ng pistol round. Pero again, ang hirap kung paano mo matatapatan ka agad sina Wild Oreo and Marky all together since we still have the sky blinds, especially na pwede pa nila matapatan pa si Marky. 30 seconds left. Exactly. And I feel like for Marky, unless pasukin siya dito ng malala ni na Georgie, which is wouldn't
probably happen dahil wala na siyang dash. Layo pa ni Hotsos. Magugulat na lang siya, nandito na sila. Pero yun na nga, Marky, to let others know, 14 seconds remaining para ma-plant ang spike. They can do that, pero Dubstep secures the first kill here. 2v2 scenario pa rin to. Anything can happen, especially pag pistol round ang meron ka. Hot sauce na lang ang natitira. He has good positioning though. Open plant naman tong nakikita natin ngayon, and it's planted towards heaven. Though nag-aantay lang silang lumabas si Hot Sauce, pampakaba lang. They tap the spike again. Mapapatay ba si Dubstep? Hindi to matama yung shots! Kulang! Pero yun, hindi pa din talaga! Yan ang hirap kung puro controllers pa yung natira for the post net at nasa heaven ka pa, nasa taas ka pa. May opportunity ka sana para makapag-pick, but then again, you are quickly smoked off. Yes, there are free fires, pero dalawa pa yan eh. Pwede nga mag-body block lang kaagad si Wild Oreo to make Dubstep and defuse in the spike earlier on. So, again, really unfortunate for Valhalla dahil ang ganda na eh. Ang ganda na ng mid-round sila, hindi lang nila natuldugan kaagad. Tsaka, sakto lang din na may isa pang smoke na pwedeng gamitin dito si Dubstep towards heaven. It's the perfect control that they have. And a good decision making coming in from Wild Oreo na hindi na i-push yung heaven control kanina. Instead, help his teammate out in defusing the spike and making a 2-1. Really, a 2v1 scenario happen here. Valhalla, susubukan pa rin nata nila tong mid. Hindi sila makikita ng Roomba kahit papaano. But they're on the pistols here. Hindi nila magawa yung same aggression na ginagawa ng Oasis kanina to take on to mid, either decide into B or kaya naman ng A site dahil ang daming mga smokes pa na pwede ngang exhaust ng Oasis time and time again. Kapag naubos yung kay Omen, doon naman tayo kay Wild Oreo. But this time, we have the walls, we have the free fire, we have the guns para kina Javi 8K para maka-1 na naman. Alam niya na close! Alam din ni Kalies! Dumash in sa harap! Grabe naman. Alam niyang lamang siya sa firepower. Tinalunan and Wild Oreo to get the final blow. 6-8 na ngayon. Feeling ko dito sa viral ng Oasis HG, dito magkakaalaman. Kasi double duelist pa rin to at the end of the day. Kumbaga, na-hold back lang to performing well ang Valhalla today. Yung mga previous rounds na yan. Dahil again, wala, hindi mo naman pwedeng ilaban ka agad nang wala kang armas na parang makasumugod lalo na tinaabangan ka lang ng Oasis nga. Kahit makatawid ka nga lang nga, we have free fire sa mga galing pa kay Javi 8K, and this time, mukhang mid or going into B ang kanilang tatangkain ngayon, pero nakaabang na kaagad sila Dobby. They have the blinds already. They immediately have info. So, they can just adjust kung ano man ang gagawin pang attention na ibibigay nga ng Valhalla going on further. I think aware sila na may sewers. If I'm not mistaken, tumakbo si EJ doon. At the same time, nakita ko sa minimap na parang pining din nila. So, alamata nila na may manggagaling dito. So, EJ, not really getting shots in. Wala pa silang napipitas mula sa side ng Oasis. Naghahanap lang sila ng space para mag-explode. Problema pa nito, baka A-site pa yung tatangkain nila at ngayon na nakakuha na sila ng info here in mid, hindi na dediretso kahit pa paano si Je backing away but the blind is there, getting in the info, and that is an immediate push para kina Marky. Now Kelly S na lang ang bahala all the way from inside of the site. Mahuli pa rin niya kung saan nanggaling na nga nakapag-TPN si Jobs and Javi 8K finishing it already with a triple. Now a 6-9 line na in the scoreline para na nga sa Oasis. Viral yun eh. Great wall of Savi. Matatawid mo yung iba, pero hindi mo matatawid si Savi na nakaset pa yung mga traps. At saka ang ganda ng read nila dun sa TP ng Omen, Parang insta-swing agad sila dun. And at the same time, wala silang magawa sa mid kasi naka-triangle formation yung tatlo. Yung pang-smoke nga ni Wild Oreo kanina, nagkaroon pa na opportunity si Borky makapag-push further pa eh.
So, ang daming tinitingnan pa nga ni Kellyes. Akala ko maiipit pa, masasandwich pa si Kellyes earlier. Pero again, nabantayan niya since again, meron siya kasama all the way from the back. This time, traps are set up. Kailangan nila mapatay si Javi 8K. Kung gugustuhin nila makapasok na nga in A, isa-isa naman sila tumutumba, yes. Pero again, they are facing the cyber cages. Now, Javi 8K going in for the first kill. Unfortunately, for the rest of How? buhay pa rin si Javi 8K! Paano siya nabuhay doon? Kanina pa siya inaararo sa loob ng site. I mean, you have a sky flash mula kay Marky doon sa billboard. Successful pagdating sa isa, dalawang player, pero agad-agad na shutdown. Hindi ganun kalala yung scenario na yon. Pero at the end of it, si Savi, naglaro lang siya sa loob ng smoke. Nag-Valorant siya mag-isa doon. Hindi niya na daw kailangan na tulong nga nila Kelly S kanina. Pero again, kung memorado mo talaga yung site, kung memorado mo kung saan mo sinet up yung mga cages mo, yun lang ang kailangan mo para gulatin ang Valhalla. At right clicks lang yun ng classic ang gamit niya, by the way. Come to think of it, 8 bullets remaining siya bago niya nakuha yung first kill niya. Tumama yun, pero tinamaan din siya ng flash. Nilabas niya yung classic and still managed to pull off some of the kills to finish things off. Yeah. Andito na rin bigla yung rotation ng iba niyang teammates. I mean, so far, when it comes to firepower, Oasis definitely on point din para sa araw na to. Great ball of Javi 8K talaga, no? Lalo na sa loob ng A, lalo na ang dami mong titingnan ng mga tripwires, sumasabay pa yung mga blinds and yung page shells pa ni Kelly S. And this time, nakikita ko yung mga pings ng Valhalla. Mukhang itatry pa rin nila, na naisip pa rin nila to get inside of A. But will this be the best chance, the best option for them? Dahil again, for sure, ang hirap tapatan na naman dito ni Javi. Rams, di pa rin nakukuha so far. They're being a little bit more careful now. Nahanap nila yung mga cam setup as well. Ni Savi dito. Neural Def available, Showstopper available. Kayang-kaya makapag-retake ng Oasis, but they're playing a little bit more aggressive. What a flash indeed! Pero hot sauce to take on the 2 kills. Mamamatay siya on the paint chills though. And Showstopper, napap pa! Napatay na pa rin! Nakakuha pa ng isa! Buti na lang close by lang into mid. Ang dalawa na lang na natitira. Pero problema, malapit na rin kaagad si na Wild Oreo. Wild Oreo though, hindi niya na naintay yung tropa niya. Dabi na lang ang tanging natitira. Sila sa paranoia na smokes at hand. So baka sakali ma-isolate na pa yung mga fights against Georgie kapag nagkamali pa sila. Hindi pa malas-malasa ni Wild Oreo na wallbang pa siya doon. 1v2 scenario. Can dubstep make the clutch happen para sa kanilang 11 points? Or Valhalla, maybe ito na simula ang pagbangon ng api. Sakto yung paranoia. Damage has been done. Isolating fights. He gets one. Isang headshot lang towards Jed. This can be over. Pero hindi niya hahayaan yun. 7 to 10 instead. Still the numbers advantage and hindi mo pa malaman kung saan siya pwede nga mag-pick kaya ang daming pag-hesitate kanina ni W. Finally, nabawasan na yung eco ng Oasis Gaming but as we can see, may in-exhaust pa yata na operator kanina nga. Sina Kelly S. Tingnan natin ngayon kung paano nga ba ito may hinder out ng Valhalla. But at the meantime, grabe yung push na yung ginawa nila Kelly S earlier. It was so deadly. Kung hindi lang siguro ready si Hot Sauce, it could have been it para sa Valhalla. Actually, napaka-aggressive na Sky neto ni Marky. Kahit siya mag-isa, pumupush rather. Kanina dun sa mid, just using his flash. And so far, nagagamit nila to, na-utilize nila into their advantage. Ito na yung panibagong smoke ng buhay sa split, guys. May unting butas na talaga. Oo, yun kasi yung peak advantage nila kung sakali na mag-push pa further itong mga nasa garage nga. And this is most likely a reset para sa Valhalla. Atras na lang sila kaunti, going to mid, try taking in their chances to have a double happen laban kina Wild Oreo. Pero problema na si Marky and Wild Oreo na naman na magkasama. EJ, Kelly S for the trades quickly enough to make this a 3v4. Still winnable kahit papaano sa Valhalla if they ever make it into B-side. Ang galing ng Oasis tumiming sa likod nung kanilang mga Viper Wall.
parati na lang silang merong nahuhuli. Each and every time na hindi tumama yung paranoia, it's another opportunity para makahanap ng kill. Joms, alam niya na may manggagaling sa heaven, pero I'm not quite sure kung alam niya na nandito si Kelly S on to the left. Dalawa na ang nag-drop. Ayun na nga, nagulat na lang din sila. 2v1 scenario mula kay Hot Sauce ngayon. Low on HP na. Isang kagat lang to. Naku po! Sinidestep yung Trailblazer. Nakakainis. Trailblazer, hindi ka agad nagpakita para at least masayang yung mga bala ni Hot Sauce kanina. Alam naman natin to si Hot Sauce, no, sobrang clutchable na player na ito. But the point is, naubos yung mga bala niya at hindi niya nga kaagad nakapag-reset. Hindi siya kaagad nakasagot. Backing away immediately after mag-back away na naman ni Marky. Really is unfortunate na low na si Marky. 100,000 IQ play siya. Ay nako, eto na naman. Binibigla na lang ata ng Valhalla pagpasok nila. At sakaling may makuha sila, lalo na eco round naman to for them. At si Georgie, actually, nag-full buy siya dito. Hindi siya masyado makakasabay sa susunod na bili nila. Sana maging worth it though. Ay nako, Pre, ito may na naman. aso! Ang dami na namang aggression nito. Aray! The snake bite, Kelly S with a facial ipit. Tatlo sa kanila. At ngayon, showstopper na lang ang tanging pag-asa na lang. Pero problema siya rin ay nawala na sa mapa. This time, it's all up to Joms. And Joms only has a sheriff at hand. Mukhang nababantayan pa. Maigi na Oasis kung saan pa siya magagaling na. They've always had perfect holds pagdating sa mid nila. Simula kanina, simula nung nag-swap tayo ng sides dito, HG. Parati nating nakikitang may triangle formation dyan. It's either that o kaya naman completely dahil sa isang snake bite at paint shells, na-punish nila yung nag-iisang taong may vandal dun. Hell of a pressure ba naman kapag naririnig mo na magbablind kaagad sino Marky? Ilang beses na nila ginagawa yun, lalo na they have the smoke to cover themselves up. At mukhang yung mga timings na lang lagi dito, basang-basa nila kahit papaano yung Valhalla, kung saan ba sila papunta, kung ano ba talaga yung punot dulo ng aggression nila, and saan ba sila kaagad mag-e-end yung point. Pero ang problema dito ngayon ni EJ is naiwan siya mag-isa, all the way from bed. So what more can he do? Kung dyan, take out the rotation or cut the rotations. I mean, may showstopper siya. Pwede niyang hanapin yung Viper nila. Pero mukhang si EJ muna ang magwawagi for this time being. Kahit papano, yung pressure na yan nawala para sa side dito ng Valhalla. 58 HP remaining and daming play for info ng Oasis dito. Showstopper nilabas na din. EJ trying to find one. Hindi niya nakita sa loob ng smoke si Marky. Nagkaroon pa ng space outside that smoke even. Now in a 3v2 scenario, Cypher. Si Hot Sauce, ginamit niya yung neural theft. Alam nila kung saan magagaling yung mga players ng Oasis dito, pero hindi nila makonect yung shots. Wara guys, si Javi 8K para mabigay niya yung cyber cage siya dito sa kanyang tropa na makagamit nga makapang-ikot pa. This time we're down to a 1v2 scenario. Kailangan pa ni hanapin ni Dubby kung saan ba manggagaling sila Je. But unfortunately kay Je, he's off guard, caught off guard. Now with that smoke, this is a good opportunity para makapag-rotate na kaagad si Dubby. But unfortunately with that pick, with that angle, yung butas na yun ang reason kung bakit nakakuha pa ng opportunity si Dubby. Pero nahuli pa kaagad ang guardian ni Joms. Now, surviving for another round ang Valhalla. Good read mula kay Joms during that time. Once na nag-set yung paranoia, sabi ko sa utak ko, sure na yon. Pero hindi. That one pop, that one try, it actually connected. And please, Marky, ito yung nangyayari sa isang buong team kapag lahat kayo kayang mag-duelist. Super well synced nila, te. Lalo na't again, yung cyber cage lang din yung pinaka-importanting factor para makaikot, makapag-rotate sila all over again. Pero what just happened? Nahuli sila. Nahuli si EJ. Down to 4 members na lang in a very crucial round pa na mayroong bias ang Oasis. Meron pa silang kompletong arsenal para nga makabawi sana. But then, they're making a rotate happen. At yung problema pa nito, parang sa bitag pa ni Javi 8K pa sila mahuhulog na. I think di nila na-check yung left side doon.
Nagtatago sila. Sabi, to find one. Neural Theft ba ang nilabas? Grabe Oo, talaga. Neural Theft nga. And up Grabe above. talaga. Si Kelly's na ang bahalang sumalo na sidestepan pa yung ating paranoia na to. Pero siya na lang ang natitira. It's all up to Joms. No more paranoia. He still has one smoke. Alam na nila kung saan siya manggagaling. TP out, malala. Alam niyan na magiging force to para sa kanilang side. And Oasis, they closed off this match in a 2-0. Bilis ng mga pangyayari, Tay, and hindi talaga mapigilan yung mga ganong setups coming in from Marky and Heavy 8K altogether. Sobrang mangha-mangha ako sa mga Cypher plays, especially from day number 1 dito sa regular season at hanggang ngayon. Nawiwindang din yung mga kalaban ni Heavy 8K kung ano ba dapat ang uunahin dahil sa mga trip or sa cyber cages niya. It's just too much. The aggression mula sa Oasis is always perfectly timed. Pagdating dito sa series na to, even on game number 1 itself, makikita mo talaga na despite having so much different roles mula dito sa team ng Oasis, at the end of the day, komportable sila maging aggressive or maging aggressive players. And because of the timings mula kay Wild Oreo dun sa mga wall niya, even yung kanyang Viper Orb na smoke, kaya nilang labanan with the flash out at mabibigla na lang din yung Valhalla na what? Nasa harapan na natin. Makukuha na nila yung shot. Ang daming chaotic scenes, lalo na sa B-Heaven. Pero the Oasis squad really good hold towards that mid-control, especially dun sa defense. They always have their plan Bs. They always know what to throw out kapag alam nilang narinig na nila either si EJ at si Georgie na yung makita nilang push na kaagad sa loob ng site. Nagbabato kaagad sila ng mga snake bites coming in from Wild Oreo. We even have the paranoias already set up para makakuha kaagad ng mga trade-offs. At yun nga, lagi mo na mention yung triangle formation ng Oasis. Sobrang hindi nasasagot ng Valhalla and always on point on time. Pakaagad yung mga times na push ang Oasis, mga times na magbablind ka agad sila Marky, yun kaagad yung go signal nila to go push in all together. 13 or 12 first kills ang nakuha ng Oasis all throughout just one map laban sa Valhalla. Tsaka ito, yung eco na to, for example, they had no one looking towards sewers, which is something na decision-making ni Kelly S na tama. And at the same time, dun sa attacking side din nila, HG, 5 out of 5 post plants successfully taken away mula sa side ng Valhalla dito. Walang mishap pagdating sa post plant scenario na yan. Pero itong mid-control nila during the attack is also something to look forward to. Is also something that is needed to be commended basically. Dahil sa bilis din, kahit single duelist lang si Kelly S, hindi mo masyadong ramdam na single duelist lang siya. Mas makati yung entry nila kaysa dun sa double duel. Actually, dahil kung na-amplify man nila lagi si Kelly S, may kanya-kanya ding aggression. Yung iba pa mga players, yung iba pa mga agents here on Oasis side. We see Dubstep always on the push together with the rest of the gang na katulad nga ni Marky with his blinds parate. I mean, Marky, it's Marky, right? Kayang-kayang kumuha ng mga kills each and every time that he wants to. But, yun na nga, tapos na ang series number 2 natin. And it's already only 5. So, 2 hours pagdating doon sa series na yun. Not too bad. 1 hour, 30 minutes to be exact. But that's gonna be it. Pasa na natin sa ating mga panelists to talk about what happened pagdating sa series na to. So, Laika, take it away. Thank you so much to all of our casters. And might I say, grabe naman ang pag-welcome back sa akin ng VCT. Speed lang, kumbaga. Wolf, pati ba kapag same day kayo nakashift ni Taylor, pag caster siya, tapos pag panel siya, ganito talaga yung nangyayari? Parang so far, sa maliit na sample size pa lang ngayon. So, hopefully, ay nananawagan po ako sa organizers ng VCT na, joke lang. So far, with the small sample size that we have, yes. Yes. Ikaw, Asaray, happy ka ba sa results so far? Yeah, at least nakakapagpahinga ako na onte para masimulan natin yung third series din. Uy, excited sa next series. No? Tingnan natin kung sino nga ba ang pinaka-standout member, ang ating MVP from the side of Oasis Gaming dahil na 2-0 nga nila ang Valhalla. Eto na nga siya. Siyempre, sabi ko sa'yo, di ba, Asaray,
Wolf, na-predict ko na si Dubstep to. Kasi from map number 1 on that Yoru all the way to that Omen, very very offensive yung approach niya, very strong. Pero Wolf, ikaw ba anong masasabi mo sa mga galawan ni tropang Dubstep today? I think yung kailangan talagang balikan yung Breeze kasi napaka-impactful niya in a way na sobrang active niya dun sa mapa. I think there wasn't any downtime para dun kay Dubstep. Lalo na dun sa mga first few rounds na nagbe-build up pa lang siya no kanya mga ulti. Tapos na-pull off nila yung combo nila with that Dimensional Drift. Tapos yung may Hunter's Fury na perfectly put. Tapos talaga nag-create siya ng space as a attacker duelist noong time na yun. Now, when we transfer to the second map, ganun pa rin. Very impactful, very active dun sa mga mapa. Really helped his team a lot. Yeah. Sa akin naman, biggest takeaway ko dito is how effectively they were able to do this in such a short span of time na again, they had to readjust yung roles nila in just a week and then nagawa agad nila to. So yun, very good from Oasis. Yes. Speaking of roles, I feel like that's something that we ought to really find out kung ano ba yung naging planning process nila dito kasi nakita natin Asoray na grabe yung role switch from last week versus this week. So what better way to find out the answers to our questions than of course interviewing the team members themselves. Heto na nga ang ating MVP, syempre, si Mr. Dubstep himself. Hi, Dubstep! Congratulations sa win ng Oasis Gaming. Napaka-strong ng ng adjustments nyo. Actually, yan yung team namin for this entire series. So, ako, ang katanungan ko sa'yo is, napansin ko very aggressive yung role mo today from that Yoru to the Omen and napaisip tuloy ako kasi nung pumasok ka dito sa team ng Oasis, ang inisip ng lahat ng tao ay si Dubstep ang magiging IGL ng team na to. Pero after seeing today's performance, parang hindi na ako sure. Are you still the one that's calling the shots or nag-change ba yung dynamic niyo sa team ngayon? Actually, ang dami namin change every week. So, every time may mga results kami from our matches, we kind of see kung ano yung tamang timpla. So, yung nagko-call ngayon is si Javi. And yes, ako yung nag-call ng unang match namin against NAOS. And I think it's something that didn't work. So parang we wanted to move forward kasi with something that works agad eh. So we think na ito yung way to move forward. So yeah, yun lang naman. I love how you put that together na willing lahat na mag-adjust. Kasi for professional players, sa mga players na sobrang lalakas maglaro, minsan nagiging question yung ego, di ba? Pero nakikita ko sa team nyo na grabe yung respeto nyo sa isa't isa. And that's very nice to see. What about you, Wolf? Anong katanungan mo for Dubstep? Yun. Isa sa mga pinakaunang tanong sa Oasis, bossing, ay yung chemistry nila. Kasi nga bago nga nakakabuo nyo pa lang. Ngayon, na nagkaroon tayo ng mga 2 to 3 weeks at syempre may training kayo before that, my question is, if you were gonna rate from 1 to 100%, ano na sa tingin mo yung percentage ng chemistry ninyo as a team ngayon? Siguro yung chemistry namin as a team, well, kung hindi ko include yung sarili ko, 100% naman sila kasi silang apat matagal na magkakasama eh. So, pag i-include ko yung sarili ko, siguro nasa 50% pa lang ako. Kumbaga parang I'm still, alam mo yun, parang dinidiscover ko pa yung sarili ko around them. So, parang hindi pa ako 100% chemistry sa kanila. Pero so far, so good. I can see the progress. I can see where it's going. Kaya, happy to see na nanalo kami ngayon. Yeah. Well, we can see it. So, thank you so much. Ito rin namin, totoo yan. Asarai, it's your turn. Alright, so sa akin naman yung... Wait, so yung sa akin naman, so from last week, nagkaroon din kayo ng split match, di ba, with OSC. Tapos ngayon, nagkaroon din kayo split match with Valhalla. You had to change up yung kung sino man yung naglalaro dun sa specific agents nyo. I think most notably si Marky going back on yung Sky niya. Did that allow you to be more aggressive in this game or mas aggressive ba kayo sa last game? What was the big parang takeaway nyo dun sa performance ngayon with that mix up sa agents nyo? I think the biggest thing is yung putting the players in their comfort agents and then me adjusting na lang. Rather than everyone adjusting tapos with me adjusting din. So parang I'd rather have me adjusting and have the other four na comfy agents sila. So we wanna work from there kasi it makes sense eh. Malakas na Oasis before I come in eh.
So, ba't pa nila ibahin yung lakas nila? Okay, thank you. I love the energy. I love the communication na nangyayari sa loob ng team. Actually, ito yung naging discussion namin bago pa nagsimula yung series nyo. Anong klaseng adjustments yung gagawin ng both teams? Sino yung mas makakapag-adjust ng mas shorter period of time? And kayo talaga yung nangibabaw dito. Matanong lang kita, may gigil ba na galing sa pagkatalo nyo mula sa Old Stinky Cat? Syempre, gigil na gigil kami. Parang at the same time, hindi naman nararush ang pagiging malakas. Kumbaga, trust the process talaga. Kumbaga, walang nagiging malakas na hindi natatalo. Tamang mindset. So, ibig sabihin ba niyan, mas gustong mag-revenge ng Oasis Gaming sa Old Stinky Cat or sa NAOS Esports? Sinong mas gusto nyong paghigantihan? Syempre, gusto namin parehas. Pero kung mamimili ako, yung NAOS yung gusto kong bawian. Oh, okay. Sige, aabangan namin yung rematch nyo in the future. But for now, once again, congratulations sa inyo, Dubstep. Thank you. Ang galing ng pinakita nyo today. Sobrang na-impress din kami. Good job on your adjustments. And see you guys in your next matchup. Wow! Ako lang ba? Ang galing talaga ma-interview ni Dubstep. No? He's very well-spoken. Praktisado Lahat ng mga na eh. sagot. Oo, no? Praktisado. Mapa-international or local. Music to my ears yung mga sinasagot niya sa interviews natin. Galing. Pero nakakatuwa, no? I mean, Asura, we've seen these teams throughout the years. And, di ba sabi ko naman kanina, nakikita natin minsan may mga power struggle within the teams themselves. Pero it's very nice na Oasis doesn't have this struggle right now. Yeah, absolutely. And I really like yung parang approach ni Dubstep dun sa tanong ko rin na I was wondering nga kung paano yung naging dynamic nila and such. I didn't want to come off as like, medyo aggressive or something, but I was really curious to see what was that adjustment that was allowing them to bounce back dun sa mga matches na nananalo sila, diba? Kasi again, hindi pa sobrang smooth sailing ng performance kay ng Oasis and I really like the answer that he gave na he's willing to more than adapt for his team, adjust talaga siya tapos ibigay niya talaga yung comfort picks dun sa mga kasama niya, which is really looking to be like a turn of the tide dito para sa Oasis. Ikaw, Wolf, kung mapagbibigyan ng tsansa na mag-adjust din, anong gagawin mo para sa pag-ibig? Ay, wow! Okay, mahaba-habang usapan to. Madami ng mga proof, marami akong mga ebidensya. Ayun, yan ang kung merong isang bagay na kayang ibigay, lahat, ibig sabihin lahat yun talaga. Sacrifice is nothing for me. Ayun. Wow. Grabe si Wolf. Ay, nako. Ganon. Aangatan ko yung pagkagrabe mo dahil grabe din ang ating mga sponsors. Once again, maraming salamat po sa Mineski Global, which is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines. Of course, PPGL nga ang nagpe-present ng ating largest multi-game esport leagues in the country. At syempre, maraming salamat din sa ating official super app, ang Grab. Score Grab's lowest price ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals for as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And of course, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Thank you so much, you guys. Meron pa tayong final series of the day, so wag kayong aalis dito sa ating PPGL broadcast. Once again, here on the panel, it has been Likeable, Wolf, and Asurai. We'll see you guys after this quick break.
Facebook, Grab Food Saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab Food Saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab Food Saver is the one to choose. Yeah. Hi, I'm Eugenius. Hi, I'm Safe. Hi, I'm Gabo. Hi, I'm Trix. Hi, I'm Lechon. And we are Carti Esports. So Carti Esports was founded by our father, me and Gabo. We've been competing for 3 years na as a 3 years na kami as a Lord. And this is our first time appearing in VCT. And it was a big achievement for us and for this new roster. To be honest, it's quite amazing to be here again, especially with the new roster. Even though we started just a month ago or so, yeah, it feels nice, and we hope we can make the roster more successful than the other roster. Shots fired. Ayun, nakakagulat kasi after 3 years yata of playing, competing, ngayon lang nakapasok sa VCT, and gulat ako with 1 month with this new roster. Pasok kami. Yun lang. Nakakagulat lang. And I'm looking forward to this team. Yun lang. Well, we'd like to face AMPH since sila yung mga teams na actually quite interesting yung playstyle nila kung iko-compara sa ibang teams. Kasi iko-compara sa amin, medyo hawig yung playstyle. Tapos, very aggressive. So, yun yung mga laban na gusto namin na puro barilan lang, hindi masyadong nag-iisip. It's just, shooting and having big egos. Take over. So, I think, as everyone know po sa scene, we're currently in the 013 club. And well, yung past mentality kasi namin dati, parang one should take over sa isang game in order to, to bring out the best, yung pinaka-personality ng team namin. But eventually, we learn na yung meaning ng takeover is dapat tinitake over namin yung sa sarili namin, hindi lang siya basta umasa kami sa isang tao. Siguro po yung describe ko yung playstyle namin as makulit at medyo magulo po kasi since yung iba po sa amin mga bata pa po, tapos kasama po namin mga veteran, mga nakapag-compete na po sa ibang FPS games. So yun lang naman po, makulit po, tsaka somehow disiplinado po. 2024 music, Carti Esports win. Grab Food Saver Meals 99 plus. Grab Food Saver 99 plus. Dining meals, if it's a bill, Saver Meals won't make you go, yeah. Hi, I'm Psycho. Hi, I'm Repulsive. Hi, I'm Narpim, and we are Just Us. Actually, si Just Us nabuo siya kasi Just Us, kami-kami lang talaga. Sila yung mga kakampi ko rin sa past team namin before the last season. So, nagsama-sama ulit kami with additional 2 players syempre. Ayun, nabuo ulit si Just Us. Masaya na nakapasok ulit sa VCT after 2 years ata na nawala ako sa scene dahil nag-focus ako sa content creation. Then, after a year of trying, at least nakabalik na, pero as a coach, at nag-enjoy naman ako kaya masaya. Super masaya po dahil makakalaban ko po ulit yung mga idol ko. Lalo na yung mga device.
For me, it's masaya naman kasi since magkakateam na kami ng matagal na ni Psycho, Kionarp, then si Second Love. I think yung alam namin na yung ibang nagka-qualify is mga veteran teams na rin, so may mas experience sila sa mga players namin. So, inisip mo lang namin lagi, every game is nothing to lose. Kumbaga, confidence lang. Lahat naman kami, may paglaro lang sa kanila eh. And kung kami yung maging best team for that game, kami mananalo, move on and improve lang talaga. Nothing to lose lagi. Ayun lang yung mindset namin lahat. 1, 2, 3, go. The Vice. The Vice yung gusto namin makalaban. Kasi during the qualifiers, nagtapat kami. Medyo nagkaroon kami ng konting initan during qualifiers. So, since nailabas namin yung VODs and all about that qualifiers, nagkaroon ng konting init. Kaya sabi nila, tinawag nila kaming butete. Kaya babawi kami kasi hindi kami papayag na gano'n lang. Tatalunin namin sila. Ako, isang word para sa akin is maasim. Para sa akin, aggressive. New Bloods. Oh, New Bloods. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin sa Just Us. Sobrang appreciate po namin kayo. Yun lang. Thank you sa mga fans and shoutout sa crush kong dentista. Sa akin naman, thank you sa lahat ng solid supporters ng KDM pa before. Tapos ngayon, sumusuporta din sa Just Us. Supportahan nyo kami this BCL. Yun lang. Let's go, man. We are Valorant Gaming! All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver won't make you broke. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. Hi, I'm Leonix. Hi, I'm DZ. Hi, I'm Owen. Hi, I'm Folex. Hi, I'm Dignified. And we are Old Stinky Cat! So, ang nangyari po sa Old Stinky Cat is, binuo po kami ng isang foreigner na lalaki. And, yung dati niya po kasing IGN is OSC. Ngayon, parang sinubukan niya pong like, gawing pangalan yung Oasis. So, ginawa niya pong Old Stinky Cat. About naman po sa new additions namin, which is si DC, FPS, and also Digni. So, unfortunately, the former Game Lab disbanded, right? And then, two of our main players there got an opportunity to grow in their own. So that we just let it be, and just go with the flow. And then, after naghanap kami ng two players, nag-post ako sa Twitter, and then ang nag-try out nun is si DC tsaka si Digni, and then sila rin yung napili namin sa roster. For us is NAOS and Oasis because for the past years, sila yung nag-dominate ng VCT PH scene. So, for me, competing against them, parang nililift up nila yung competition dito sa Pinas. So, the more na mas nakakalaban, the more na mas nakakapag-adjust and nakakapag-adapt kami sa playstyle nila, the more na mas makakasabay kami kung paano sila lumaro sa dito sa high-level play of Valorant. Kumbaga, the more challenging it is, the more exciting it is. Yes. For me, so since the last year's stint,
talagang nag-struggle kami sa consistency ng playstyle namin and ng team. And then, we almost won against Oasis Gaming on the lower bracket finals. Pero, nag-choke lang talaga kami. And then, main thing na nagpatalo sa amin din is yung inconsistency namin. So, now, with the new VCT season, for me, it's time for FOLX to take over and then be consistent and destroy all of the teams that we're going to fight with. Oh. Parang atomic bomb yun. It's your time to be consistent. Amen. Let's go. OSCB! Meow meow! Hi, I'm Papi Chulo. I'm Mojer. I'm Ja. I'm Eman. I'm Nexi. And we are NAOS Esports! Masaya kasi nakabalik din ako sa NAOS ngayong season and looking forward kami ngayong split 1 na manalo. Kahit bago lang. Unang-una syempre masaya, tapos excited sa mga bagong kasama ko, lalo na sa NAOS, mga magiging teammates ko ngayon sobrang excited nga, tsaka ano yung word? Parang confident kami na mananalo kami. Para sa akin, yung big adjustment namin ngayong season is nung short time na bago mag-VCT is nagpalit kami ng roster. Nawalan kami ng dalawa, so medyo kailangan namin magbatak. So, ano masabi mo? Yun, kailangan namin maghabol sa kung ano yung mga kailangan namin ayusin sa team, like yung team chemistry namin, kung paano kami mag-communicate sa bago. Yung mga roles namin na iba-iba dahil sa adjustment. Galing sila Ching, The Vice, Jasta, sila Lloyd Dream. Di ba may galing nga, no? Basta, wala. Para sa akin, wala eh. Kasi alam kong kaya-kaya namin lahat. Kumbaga, hindi kami natatakot kung sino yung iharap sa amin. Yung meaning sa akin ng takeover is conquer, and yung gagawin namin ngayong split 1 na i-take over namin lahat ng team. Mag-ready kayo. Okay, mag-ready, no? NAOS na tayo! Gain his death instead. Lloyd Dream, alam niya na may manggagaling towards tunnels, pero alam niya rin na meron pang galing sa kanan. Masyadong maraming kalaban, pero buti na lang 3-4 yan, and that's gonna be it. Wala pa kami nagpipitas, pero the hop out is definitely there towards the smoke. Shock dart, hindi nag-connect. That's gonna be a 2v1 scenario. Winnable pa. Sobrang low nila parehas. Ito na yung double swing, and it's... Do they have enough? Mojer, it's his time to turn up. Ooh. We have a showstopper on hand. Everyone who actually looks at him is gonna be taken down.
good gun, but Second Love is able to connect. The double for him with the Bulldog. Gabo cleans up house 1v1. Gabo versus Second Love. Up to safe to make sure that this plant is safe. Both of them are incredibly low health, 1 HP for everybody, and just that spray down is gonna be enough. Safe has to make sure he doesn't get one tapped, and that's a Dubstep's the one watching out for this mark. It's a graveyard here already towards A main. And Second Love, it's his birthday today, I saw on Facebook. Right now, it will be a present of a bonus. The clutch comes for Second Love. Just crosses through both players of Oasis to his left and right. And now Oasis, they control the site. Here comes the Disney, but Savvy AK is an absolute savage. And here he comes barreling down onto the side. Catches out Hydra Kid, but Hydra Kid has already taken one down with him. It's 2v1, and they're playing by the spike. Senor Carl moving forward. Beautiful isolation made, and Senor Carl, hats off to you. Have the cam though. Try and gather that up close, but the spray down is just way too much of a problem. The ace for Second Love against the Eco. Picture. That's gonna be bad for the squad here. Look at the push coming in. And this is gonna be it. Jazz already inside, and he gets the kill on Dubstep. Here we go. Ja, yet many times has this man made his mark. Hi, I'm Carti. Hi, I'm Valorio. Hello, I'm Dubstep. Hi, I'm Javi AK. Hi, I'm KDS. And we are Oasis Gaming. It feels great to be back kasi wala namang franchise before, so dito din naman ako nagsimula ever since. And honored din ako to be part of this team kasi what better team could you be part of, like competing in BCL PH. So ayun, nakaka-miss, very nostalgic, and hope we win. First, syempre, naging 6 months si Roxy, tapos ginawa namin si Dubstep. Tapos, noon natin namin siyang IGL, tapos syempre nag-adjust yung mga role namin. May nag-adjust from flex, naging duelist, mga ganun. Tapos siguro ngayon, try ulit namin na IGL si Javi, tapos back to set si JB. Since we're a fairly new team, I guess we have to try a lot of things, experiment. And we didn't have much time to fully practice and try everything. So for us, split one really is like a learning experience. We're gonna try everything here, see what works out, because we really don't know what will work out. It's a new team, new environment, so it's best to just see how things go. So split one will be our learning experience, and we will focus for split two. For me, the definition of takeover is to become the best team in the Philippines. And then APAC. And the world. Thank you so much na nagsusupport sa amin sa season na ito kasi na-appreciate ko lalo na yung mga people who supported me ever since back then, tapos yung people who support Oasis Gaming as a team. Thank you so much kasi dahil sa inyo, nabubuhay yung scene, and we can see naman na everything is growing, the community is growing, the whole scene is growing. So, thank you so much, na-appreciate ko lahat ng support nyo ever since day one. Oasis! Since day one! Hi, my name is Kel. Hi, I'm Astro. Hi, I'm Rabbit. I'm Senior Carl. I'm Ching. I'm Chani Boy. And I'm Gian Sanity. And we are First Mega Saver! There's an
off-season tournament called Super MJ. Welcome back to VALORANT Challengers Philippines. Ladies and gentlemen, pagpasensyahan nyo na po na medyo natagalan yung panimula natin dahil kakagising lang pala ni Rayray. Rayray, matulog ka ulit para naman sa amin. Please lang. Diyos ko, buti nga hindi bumisita sa Discord, guys eh. So at least kahit pa paano, may onting ligtas points pa tayo dito sa panel. Like, kamusta ka, Dash? Ganda ng polo natin today, ah. Oo nga parang may mga mukha rin dito sa polo ko. Pero okay naman so far, yung mga games natin medyo mabilis and etong huli. Ewan ko kung i-curse ko pero dito yata tayo magtatagal sa last game. Grabe ka naman, Dash. Sorry. Porket Jinx ko na nagising si Rayray. para malay mo hindi ma-jinx. Naramdaman niya na. Kamusta pala, Dash? Kasi bali-balita ko over on the English broadcast side. Uy. Pag nakikinig daw yung ibang tao, parang iisang tao lang yung nagka-cast kanina. Eh, ang co-caster mo si Asoray, ah. Hindi ko nga rin alam kasi ako, iba sa pandinig ko kasi yung boses ko at yung boses niya. Parang yung boses ko parang mas bata, ganun. Kaya hindi ko parang ako yung yung puberty na Asoray, ganun. Mini Asoray. Hindi ko na lang papatungan yung sinabi mo. Bahala na si Asoray mag-react mamaya. Pero heto na nga guys, maraming salamat nga pala bago ang lahat sa ating mga sponsors tulad na lang ng Minesi Global, which is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines. Presented of course by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Yan. Syempre maraming salamat din sa ating super app na Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares yan pagdating sa Grab Car Saver natin. Pati na rin sa delivery fees nyo as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery. And syempre napakadaming budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver. Kaya busog na busog ako ngayong araw na to, Dash. Last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Yes, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din, question mark, kay Rayray sa pagdalaw sa amin dito sa call. Hindi na naramdaman ng viewers natin, pero kung may mga delay tayo today, alam nyo na kung sino ang may sala. Sabi kay Rayray, wag dadalaw, kaso makulit siya. Makulit siya, Sapin guys. mo, sa Taylor Swift concert, may tech pause. Ganon. Uy. Dahil sa kanya yon, guys. Uy. Umulan daw sa Singapore nung araw na manonood siya sa concert. So, yun na yun. Hindi siguro tech pause, pero umulan. Anyway, pag-usapan na natin ang final series of the day natin. Malaman-laman din to kasi malupit din tong dalawang teams sa to, of course. So, simulan na natin ang diskusyon sa pag-introduce sa ating Geek Fam. Geek Fam is what we have right here, and so far sa mga previous matches nila dito, Laika and Dash, it's always been that 3 games na nakikita natin, and baka tama nga si Dash for today, but we also want to put on the highlights din pagdating sa mga young and new players na meron tayo dito. But at the same time, kahit na bago lang si Brain Free sa team na to, we've seen him time and time again sa dating VCT nga, and maybe this time around, mahanap na nila yung footing na hinahanap nila kasi susunod na mga makakalaban nila dito. Punta na tayo sa Giants, sa Titans, ika nga. Oh, that's gonna be a challenge, no? Kasi pag nag-start to sa Geek Fam, with how Exotic has been performing for the squad, being helped out by Slatom and Blurred, big W if makapag-heat up ito mga players na to. And also, key to victory nila dito para manalo sila is get a weak map of Carti Esports. Kasi there's some weak maps of Carti Esports na malalaman natin later on.
Nako, aabangan natin yan sa map selection later on. Pero agree rin ako sa sinabi dito ni Taylor, no? Mukhang long games ahead. Pero gusto ko lang i-emphasize na last year, nung MVP Esports pa and Abaddon Esports pa yung roster ng mga to, ang main comment natin pagdating dito sa panel, yung endurance nila laging natetest. This time around, parang tinetest na naman yung endurance nila kasi medyo nagpo-fall short sila, especially pag umaabot tayo sa game number 3. But maybe lang yung ihip ng hangin mababago nila this time around, especially since they're gonna be going up against a formidable opponent such as Carti Esports. Let's talk about Carti Esports. Carti Esports naman, ito yung team na almost karamihan ng mga kasko sila yung lagi kong nakikita. Carti Esports, nakita ko yung struggle nila during the start of this split. And after that, they are able to find their footing na nga, which is great for Carti Esports. And nakita naman natin yung powers ni RKZ when it comes to playing and bind. And even si Safe, yung mga clutch moments na ginagawa ng team na to, nakikita ko na yung parang light at the end of the tunnel para sa Carti Esports. And itong Geek Fam could be their stepping stone para ma-achieve nila yung parang Super Saiyan 3 ng squad na to. Gusto ko yung meron silang projector sa likod nila na napakalaki nung mismong laro natin dito. So alam ni coach kung ano nangyayari sa lahat. And at the same time, this is also a team na puro 3 games din halos yung mga nakikita nating laban. You have very familiar names such as Eugene S, for example. And gaya nga na sabi nito ni Dash, it's also a team na kaya ring makatapat o kayang tumapat when it comes to those clutch moments, especially if you're gonna go up against a team member like Slatom sa kabila. Yes, totoo nga naman. Kakaiba rin kasi talaga itong si Slatom. Pero nakita na rin natin yung improvement talaga ng Carti Esports. Especially if we go back to week number 1 of our split 1, diba? Parang nakikita natin medyo scattered pa yung team at that point. However, pagdating ng week number 2, ang bilis nilang mag-adjust. Ang dami agad nilang binago. And I think, since nakita na rin natin yung projector na nasa likod nga ng mga players natin, parang napapakita lang talaga na marami ring resources etong Carti Esports at nayu-utilize talaga nila yung resources na yun, which is very good on their side naman. Ngayon naman, meron tayong mga highlighted players dito na papangalanan nating Gabo at Brain Freeze. Ang ating mga Sentinels dito. Terror, take it away. Sentinels ang usapan. Gabo is also a very much pillar mula sa side ng Carti Esports dito. I would say some of those moments na makikita natin sa mga games nila, majority of that, yung mga clutch moments, and even when it comes to firepower, Gabo can really step up to the table here, Dash. Killjoy 5 times, and sa kabila naman si Brain Freeze, nakilala rin natin from knowing him way back sa VCT PH as well, is also a very formidable opponent, I would say, Dash. Yeah, and also to add to the point kay Gabo, si Gabo yung naaalala ko lagi when it comes to the Killjoy clutch, the 1v3 that he did in Lotus. Hindi ko makakalimutan yun. And ito naman si Brain Freeze, talagang para siyang rock na kailangan nilang stand on talaga dito sa side ng Geek Fam. And he has always been putting it out there. Talagang if hindi man siya makakakill, at least makakuha siya ng space for the team, making it hard for the squad, for the other team para makapag-push into the side. Totoo. Parang like experience versus the new bloods and young bloods of the team. Kanina doon sa interview nga nung Carti Esports, kung nanonood kayo during our long break, sinabi nila kung magde-describe daw sila o i-describe nila ang Carti Esports as a team, sila ay medyo makulit dahil din marami silang younger players as well, and they wanna try to create that controlled chaos against the other opponents na meron tayo, and maybe that would work out against a team like Geek Fam. Possible talaga yan, di ba? Sige, Dash, go ahead. Okay, to add to that kasi, pareho sila palang kinalaban nila yung Valhalla. Binigyan nila ng tig-isang talo yung Valhalla na magkasabay. Kaya yun yung time na pwede natin sabihin something na equal sila. 2-1 both maps, and sa nakita ko advantage dito ng Carti Esports is mas less yung rounds na pinlay nila kaysa sa Geek Fam nung kinalaban nila yung Valhalla.
kumbaga mas naging dominant sila up against the same opponent, 'di ba? So kung i-compare mo in that aspect. Pero syempre, it also depends naman sa mga players. May mga araw na gising na gising sila, buhay na buhay yung team. Pero may mga araw na medyo nagfa-fall short. For the sake of all of our viewers, for the sake of us as well, sana gising na gising lahat. Total, sabi nyo mukhang aabot ng Game 3, edi sulitin na rin natin. Totoo. Kung Game 3 nga naman, ibig sabihin yan, 2-1 ang scoreline. Dash, sa tingin mo, sino ang mag-uuwi nung 2 na score? Carti Esports. Kasi matagal ko na rin nakikita tong squad na to. And sa expectation ko rin sa kanila dahil nga kailangan nila talaga mag-step up dito sa laban nila sa Geek Fam. And from their past match against Valhalla, mas naging smooth na yung playstyle. Medyo na-iron out na nila yung mga mistakes. And pag-overheat ng mga younger players nila, I think, they have a bigger chance here of winning. Yes. Ako naman, parang may lucky 7 or bad omen 7 tong Carti Esports pag tinignan nyo yung match nila. Laging nasa stock up dun sa pito eh. Sa 7 talaga eh. At isa lang ang paniniwala ko. Once a geek, always a geek. Kaya ako ay Geek Fam. So, agik ka. Agik ka. Okay. I see that. Sinerch ko kung safe sabihin yun at least. So, okay naman guys. Inaral niya muna. Safe tayo dito. Ako, agree ako. Nako! Agree sana siya! Pero nawala siya. Ayun. Agree ako. Okay. Sabi sa'yo, ano lang. Okay. Kasi si Riri talaga. Pumasok si Riri guys, sorry. Oo. Anyway. Ano kasi, naririnig ko na naman yung boses ni Asura. Hindi ko alam po si Dash yung naririnig ko. Si Ay, Asura. ganun ba? Pero ang tawag kasi niya dito, Carti B Esports. Carti B. So, doon ako sa Carti B Esports. Ayan, yan yung prediction ko. So, 2-1 din ang talent prediction natin. Tingnan natin kung aabot nga ba sa distance etong series na to. But in the meantime, here on the panel, it has been likable Asura tuloy. Dash and Terror, of course. Ngayon, ipapasa na namin kayo sa ating casters. Ulitin ko, Carti B versus a Geek. Ayan, ang pwede nating makita ngayon sa ating series number 3. Ang nga pala si Wolf, kasama ko si Honey Glaze. Maraming salamat syempre sa panel natin na nasosobrahan na rin ata sa kasiyahan doon sa kanilang panel. Kamusta naman, HG? Happy tayo, Kuya Wolf, dahil agad ng mga pangitain ng unang mga series natin kanina. Pero problema, may nagpaparamdam daw kanina. Ang bagyong Ray ay paparating. Nararamdaman natin na paparating ang bagyong Ray. Pero syempre, joke lang natin yan. Kailangan natin pa rin mag-focus sa kung ano nga meron tayo, which is we are gonna start with the map veto. So far, nakikita natin sa Carti, medyo magulo pa kasi parang hindi on and off yung kanilang mga wins sa kanilang maps. No actual strong maps. Pero nasabi ng panel na meron silang weak maps, which sa first scheming lang naman, bind ang problema nila. So, I'll be surprised if they will pick it up. Totoo yan. Lalo na't Carti. Iisip ko tuloy kung Carti B or Carti. Yan nga, Carti Esports. Always picking on to bind. And surprisingly, comparing to the side of Geek Fam, onti lang yung mga times. Iisang beses lang yung times na nalaro nila ito in the regular season. So yes, it can be their one of the worst map para sa Carti sa Carti Esports, but at least it's one of their comfortable maps eh. So, hindi mo siya matatanggal agad-agad in their system. But this time, is Sunset pa ang sumunod para sa Geek Fam. Yep. So, with Sunset, isa sa mga, I would say, comfortable maps para sa Geek Fam. Tinitignan ko ngayon ang kanilang mga performances. 40-12 versus Valhalla. So, ano din yun? Very notable. And 39 against AIM-PH. Unfortunately, hindi sila nanalo doon against Sol. So, parehas na teams natin na nakakuha ng mapa na hindi naman necessarily ay magaling na sila doon. Like, they're not the best when it comes to bind or sunset. Pero, madami silang laro doon sa mga games na. At yung kalaban nila, konti. Katulad sinabi mo, daming beses naglaro ang Carti B sa bind. Hindi ganun ka-successful.
Now, if you compare that to yung kanilang katapat, which Geek Fam, konting best ang naglaro sa Pine. So siguro yun yung idea ng dalawang teams natin dito. Totoo yan. Especially na yung mga pagkakaiba nga ng MVP back then pa for Geek Fam. So, it can be a different story din naman going on here onto the series. So, ma-expect nga natin it can be long games. Pero pag nakita na naman natin na comfortable all throughout our series, all throughout our map, even the half, si Gabo ay pwedeng makapagbigay ng momentum for the rest of the team. Ang tanging counter na lang siguro ng Geek Fam dito is to have V-Black and also Blurred in a really good combination play kasama sila sa lahat ng mga exotic. Yeah. So yung at least in terms of Geek Fam, 'di ba, meron sila nung stand-in or kung officially ba na part na nila, which was si Brain Freeze. Pero so far mukhang officially part naman din kasi parang palitan sila. V-Black is known as a veteran na rin sa ating eksena and at the same time very reliable na player. So nagulat din ako mismo nung siya yung pinapalit, but then again then again parehas din naman sila ng discarded dito ni Brain Freeze, so maybe that's the reasoning why that happened. Of course makikita natin kung ano nga ba yung positive effect nito sa team nila. Totoo. Lalo na lagi kong nakikita dito that we have your Hydra Kid, V-Black, and Slatom. Or rather, si V-Black, Slatom, and Exotic. Sila yung nakikita kong Wonder Trio ever since last year pa year on VCT PH. Pero let's see, lalo na't iba pa rin naman ang makakatapat nila. This is still Hem 6 na, if I may say, lagi niya laging in par. Pwedeng maging in par siya dito laban kay, laban kay V-Black. Since we all know Hem 6 can really clutch out around na akala natin hindi pa pwedeng maging winnable for Carti Esports. That's right. So if you're gonna be looking back dun sa naging performance ng Carti Esports, nagsimula sila with the loss against Justus pero 2-1 yun. And then eventually natalo ulit sa Old Stinky Cat. Kaso after that, nanggulat sila after defeating first Mega Saver 2-0 pa. So that included yung mapa na bind, which is yun yung una natin pupuntahan ngayon. It looked very if you recall, nobody talaga nag-expect na Carti Esports sa mananalo doon. Na panel curse yun, yung first Mega Saver time na yun. Pero ang maalala natin na comp nila doon sa bind is medyo kakaiba kasi sila lang yung nakikita natin dito na nagra-run ng Viper plus Harbor. Ang dami-dami ng kumbaga, ang dami-dami ng mga walls noon for Carti tapos sa pagana pa rin nila. At ang hirap noon pasukin kung sakali man, especially that we still have Gabo on that Gecko. Pero yun nga, na-mention mo na we have the previous matches for Carti Esports na hindi naman naging maganda. Pero nung nakatapat nila yung Zol Esports, akala natin Zol Esports can easily win out every map na pwede na lang ilaban sa Carti Esports. But then, Carti was able to annihilate Zol nung umabot tayo ng Lotus of first map nila and ang ganda ng mga defenses nila from that point on. So, let's see kung yun ba ay gagawin nila later on din dahil wala naman tayong Lotus na lalaroin nga for both of our maps. Yun din question ko sana bakit sayang na hindi sila pumili ng Lotus dito earlier on. Well, if kung titignan natin yung resulta para sa Geek Fam at least, ang kanilang Sunset ay naman positive, so pero close pa rin. So it was 2-1 yung overall record nila with Sunset. So far dito lang sa ating first split pero 2 wins pa rin yun, tapos against Valhalla tsaka against AIM. And then natalo sila ng Sunset game versus Zol. So siguro yung iniisip dito ng Geek Fam, parang hindi naman tayo ganun ka-successful. And if you're gonna be looking naman dun sa kabilang team, madaming beses din naman naglaro yung Carti Esports sa Sunset. They won against Valhalla as well. Tapos eventually, actually yun lang pala kanilang mapa dito. So siguro yun na rin yung unang laro, isang laro pa lang sila ng Sunset, but that's what I mean. And nakakuha sila ng panalo. Definitely a big game changer kung sakali na may panalo pa nila ulit ito for Geek Fam, since once more, in par kasi talaga kung magkakaroon ng magandang momentum or kung maganda yung magiging panimula ng players na ng Carti Esports, it can be a huge statement na baka sakaling game number 2 can also be in their favor. Pero let's not forget, for the side of Geek Fam, we have the same gang na nakakapagbigay ng Ines factor all throughout. Speaking of Ines, nakakainis agad yung initiators na meron sila. We have here your Breach, we even have your Slatom on that Fade. So doon pa lang, ang dami at ang lawak na ng AOE nila to cover up the site here on Vine.
Iba-iba ang diskarte ngayon ng Carti Esports. Well, kung sabihin natin iba, pero ito yung standard at nakalakihan natin para sa buying the double controller, particularly Brim tsaka Viper. Talagang i-combine dyan. One choice of initiator, which is in this case with the Sky. Ngayon, usually, meron ka ng info after nun. After, di ba, meron ka ng duelist, which is usually Raze, bihira yung Jet, but yeah, yun yung combo. Tapos yung initiator mo. Pero in this case, hindi sila nag-initiator talaga. They actually went in for the Cypher, which is yun yung parang info gatherer nila. Sa kabilang team, double info. We have Fade, as well as this Cypher. So, and then yung breach na nakita natin mula sa Geek Fam na ano naman din. It has a lot of benefits rin, I guess. Meron pa rin naman. Pero, hindi siya katulad kasi nung Sky na parang merong info, kumbaga. Pero, pag malapit kang gumamit ng breach, sabi nga nila, ang mga breach players ay yung gustong maging delubyo yung sa kalaban. Diyos ko po, mahirap kasi dito pag sa breach is hindi mo malaman, hindi mo matansya kung kailan siya magpo-fault line. So doon pa lang, ang laking factor na nun, lalo na yung bilong, sobrang covered up ng fault line na yon. And with that being said, kukombohan mo na lang yan ng mga fade util and then go away with a push with that trace. So ang daming kailangan tuloy bantayan ng mga players from Carti Esports. Pero ang maganda for Carti, they are down to a double controller setup that can be a huge factor din naman para sa kanilang team na kahit anong blind at kahit anong initiator util ang pwede mong ibato. Paano mo naman makikita mga kalaban mo if there are so many smokes na available nga from Carti. Yeah. Find out kung gaano ka-effective yung double controller. Although, hindi na natin kailangan actually. Tingin ko so far sa mga teams, bihira talaga manalo nang hindi ka naka-double controller. There was even a game na nakita natin na parang lamang na yung attackers. Then pagka-flip talaga, it was so easy na talunin yung attackers na isa lang yung smoke. Isa lang yung controller, isa lang yung choice ng smoke. Bitin talaga nakikita natin, especially na in this particular map. Parang at this point, halos pwede na natin consider na necessary siya. Kasi kapos talaga kung isa lang. Like, even just in this case, sa Geek Fam, brimstone lang, diba? Medyo delix. Parang kailangan nilang galingan ng todo. Yung mga initiator, no? Tsaka I like the switch up for Carti Esports. Nagmula sila for a double initiator setup tapos yung controller sila is Harbor and a Viper. Nung nakita nilang hindi ito gumana for Seoul Esports, bumalik ulit sila sa usual setup nila with the Brim and the Viper. Kung tutuusin, maganda rin naman yun pagdating sa mga postman since you're thinking about the lineups, you're thinking about the molly setups and the orbital strike even for the postman for the later phases ng mga rounds. Dahil kung sa bagay, we have, yes, so much info and so much pang setup for the early stages. Paano kaya aabot ng late game? Paano naman lang sa laban ng endurance nga, laban sa side dito ng Geek Fam? Since yes, Carti Esports has been winning their previous round recently or previous games recently, pero what more kung nakapag-adjust na, what more kung ito ng Geek Fam ay mas nasa magandang form na, lalo't we are on the 4th week already here in the group stages. Sabi natin, pataas din naman yung improvements for Geek Fam. Nakakuha na sila ng 2 match wins. They lost against Zol, yung The Boys, before na 1MS na ngayon. And then of course yung Old Stinky Cat yung mga kinatalo nila. Pero kung papansinin natin, bihira sila na mas 0-2. It only happened against Zol, pero against 1MS, against Old Stinky Cat 2-1 yun. So naman, I don't think Geek Fam are pushovers dito sa ating tournament. In fact, sila parang dark, pwede mo pang sabihin na dark horses Kung siguro meron silang much more composure into our series way back then, makakaya na lang tapusin nga yung mga games in their own fashion since ito yung laging nagiging reason or ito yung laging nagiging problema ng Geek Fam. Endurance. Paano kapag umabot na sila ng 3rd game? Paano na kapag nag-reach na sila to an overtime? Doon na lang tayo mag-pull down din sa nagiging mindset nila all throughout the late phases. So, dami talaga kailangan mong isipin. But then, finally, Wolf, papasok na tayo endgame. Nabalitaan ko kasi na bumisita daw si Osay at si Ray sa panel kanina. Oo, pinabati ko kayong dalawa. Kayo talaga, mga alamat talaga kayo. No counter.
No counter. Yun lang masasabi ko. Oo. Mabilis na initiate dito sa may hookah. Yan ang gustong gawin ni Exotic. Setting up some plays. Already committing yung kanyang paint, yung kanyang boombot. So, malaking bagay yan na wala agad. But, they did clear out hookah. So, yun naman yung mas importante doon. Hirap nito, though, dahil 4 na naman ang nakaabang na for Carti Esports here on B at wala pa atang idea ang Geek Fam. Ang problema nilang kakarapin is the fault lines, so much utilities from our initiators at eto din naman nakakaharapin ng Geek Fam. Yung smokes, yung mga pang-delay. And this is a good opener dahil meron na kaagad kills in Exotic and Hydra Kid. Yeah. Alam nila na may isang nag-TP, so for sure mayayari sila sa position. There could be another TP. Ayun. At masyadong malalim na rin yung nag-rotate. That's RKZ as well as Eugene. Eugene slowly moving way towards doon. Uy, nakukita agad. Headshot tapos wallbang. Kahit bawas, kahit pinatagos, nako, masakit pa rin. Hindi pa rin tapatin ng Geek Fam dahil nakapasok na nga sila, especially yung placing kanina ni Brain Freeze earlier, sobrang layo at sobrang lalim na rin going into A. So, they just wasted the utilities and yung opportunity ni Carti na bantayan lang sila dito sa Bilo. Lucky played that so well. Pati yung mga wallbang niya, tapos itong flip na yun. 4K para sa ating Brimstone wala side ng Geek Fam. So, 4 na kalahati agad yan ng isang orbital strike. That Brimstone can't stop me. 4 na lang agad, no? Tapos extra bundle pa kaagad sa kamay ngayon ni Hydra Kid. Let's see now. At the moment, dalawa lang naman ang kakatapatin nila here on B. And buti na lang, they have their own guns, they have their own buys dahil baka sakaling masalisihan pa sila if Carti Esports played in together. Long A muna ang itutulak dito ng Geek Fam. Using a spy camera. Cyber cage, pero nakita siya. Mas patag si dito. Bravely still commits to this. Good headshot. Ganda nung off-angle na choice niya doon. Nakita pa na may tao sa likod, pero mapapatomba siya. Sa animation. And now Slatov. Close proximity may nakita. Nice flash coming out from a safe. But he will be taken out. Isang smooth and crispy na headshot. Sabay kay Slatov naman ako kay KJ. Maganda na nabuhay pa. Sir Brain Freeze, si Gabo. O sige, sorry. Brain Freeze. And that's a 2-0 para sa Geek Fam. Bilis sa mga pangyayari, Wolf. Especially that there was so many deaths na napatay nga all the way. Or dead bodies nga all the way from hookah. Dahil lang din doon sa opportunity na makapag-TP ka agad. Ang magandang ginawa rin naman ni Brainface earlier is, yun, yung damage niya all the way from A, taking down so many space para sa side ng Geek Fam if ever they want to go in for i-rotate. Pero mas mahalaga dito is Carti Esports was able to damage a lot of eco din naman para sa Geek Fam. Yeah. Pag-vandals pa rin naman dito ang Geek, interestingly. Dalawang vandals, isang bulldog, at sismula na exotic, pati na rin ni Hydra. Tig-isang kill, dahil showers yung kanilang gustong kontrolin, at actually, na-overcome na nila yon. Kailangan na magtawag ng mga members dito ng Carti Esports dahil lalo lang sila mahirapang kontrolin on their buy round. And syempre, bonus naman para sa Geek. Very happy na nakakuha agad silang dalawa. If ever they plant in the spike already, magpe-play na lang sila for the postman at ililigtas nila si Hydra Kid on the later stages ng ating round na ito. Pero ang problema, again, we still have to face Trix and Gabo inside of the sites. Hindi naman siguro ito din na halos magiging problema since again, they're just using their utilities. The smokes are already here. We even have the fault line, cyber cage para makapasok. Brain Freeze about to get in 1 kill and bait with that plant para mag-peek ka agad sa Trix. That's a good shot. Mula na nga ngayon sa Geek Fam. Kaya naman ngayon si RKZ na lang ang natitira. Super good shot coming out mula kay Hydra Kid. Papalapit at palapit sa kanyang... actually, meron na siyang orbital strike. So, they can even play post-plant dito. Kasi yun, kitang-kita na siya. Hindi na yata magandang lumaban pa kung ikaw ay si RKZ. Save mo na lang yan. Pero yung Geek, nako, sobrang happy sa nangyari sa first 3 rounds. Definitely. Saka nailigtas pa nila na hindi nagagamitin muna in this early of a half.
yung orbital strike nga ni Hydra Kid. This is a good start for Geek Fam na nagpatuloy na naman yung kanilang rounds and yung leading points laban sa Carti Esports bago pa man magkaroon ng momentum ang Carti. Dahil syempre baka mahuli pa ang lahat for Carti for this half. It's a quick 3-0. Ano ang reaksyon ng Carti? Ego talaga muna. RKZ lang ang nakapag-save. Tapos, this time, orbital strike. Ito yata yung mga tipong orbital strike na gagamitin din agad ng Geek Fam. I just have a feeling. Aggressive, no? Gagawin na aggressive. Since around win is around win pa rin eh, no matter what eh. Wow, I love the setup. Since pwede to for post plant, yung wall na ito kaagad ni RKZ. Imagine the cancel of the vision mula na nga ng Vans first early stage ng round. Tapos pagpasok na nga ng post plant, pwede rin nila ito gamitin for the defuse. But now, Carti Esports and even Geek Fam, they're just playing it slow. Yep. Walang nagpapabigay pa ng info bukod doon sa Skyblind. And for Carti Esports, mahalaga that they are playing together dahil they are just on an eco on the sheriffs lang. Yep. Hindi magpapabigay ng kahit anong libre ang Geek Fam. Knowing na kahit eco yung kalaban, may Vandal pa rin. Ayun, nanalo pa rin si Exotic, not taking so much damage. At Vandal yan na nawala sa Carti Esports, kailangan nilang pulutin. Sayang, yun pa naman sana yung pwede nilang alalayan or pwede nilang makakuha ng enough kills or enough damage laban sa Carti Esports or laban sa Geek Fam rather. Dahil ngayon, papasok na kaagad si Exotic, makaka-exit naman. Then immediately si Eugene S ang problema, makakatapat niya naman kahit papaano nga sina RKZ or sina Trex rather all the way from backside, pero space has already been taken. Blurred going in for the first kill laban kay Eugene S. There's 3 more players remaining at alam na nila na may manggagaling pa ng bats dahil si Gabo nahuli pa ngayon ni Brain Freeze, but still hindi nila makuha kaagad yung kill. Now a flawless round para sa Geek Fam, 4-0 na kaagad. Well played, lalo na yung pick-off dun sa may gitna, tapos right after dyan nakita natin double satchel na may supplement ng aftershock. Yung pinch mula dun sa bats that eventually forced Carti Esports na mapasama yung kanilang pwesto. Ang ganda ng mga pinakita dito ng Geek Fam, really. Showing us how it's done. They're just playing it slow dahil alam nilang eco, so hindi sila agad-agad hindi magbibigay kaagad ng info. And then once na mag-play it together na sila, they keep on rushing in the sites. And speaking of, they're rushing in for an info on a pick, going into garden, pero wala namang itong lalaban muna sa Carti. Playing in passive ang Carti Esports. Yeah. Flash, no commitment. Pero yun si Eugene, mananalo kay Brain Freeze na late ng hindi tumama yung mga shots. Fortunately, hindi rin naman nabawasan doon si Eugene. So, bawas ang execute pero gagamitin pa rin yung showstopper, naghanap ng target. Aftershock already being used. Yung bato ni Exotic, indeed, ano na niya, eventually nabato na niya pero walang tinamaan. Kagatan na ng mga utilities sila, Trailblazer and even the Prowler. Now Slatum going with the pick. Now with the blind coming in from safe. This is a good opening dahil meron na kaagad silang showstopper in the hands of Eugene S. Hindi niya lang makita ang kanya mga kalaban. Pero ngayon, yung kanya showstopper ay hindi pa tumama. We have so many smokes. Nandito na sa gilid. Ngayon si Exotic, but will he be able to? And he will, getting in the kill. Gabo is also there. Post plan for the orbital strike. Time is already ticking, but now with that lineup of the Molly, mapapatay niya nga pa si Trix dahil half na already yung spike. This time, there's no more time for Gabo to go in with the defuse. Pero ipipilit niya pa rin dahil baka sakali lang. But it's not still going to work in his favor. 5-0 for Geek Fam. Grabe. Almost parang fraction of a second din yun. Pero alam na nila, they accepted yung fate. Geek Fam are winning by 5-0. Sobrang dominant nung last round na yun. In a way na, dominant in a way na parang, syempre pumapalag din yung kalaban, pero ayun, laban pa rin. Hirap din i-commit nung post plant na yun for Geek Fam since we have so much smokes for Carti Esports to use. Nawalan sila ng vision. Hindi nga malaman ni Exotic kung ano yung una niyang uunahin, pero at least he was able to give up the shots laban kina RKZ and he at least made a 3K earlier. So, laking bagay na nabibigyan nila ng impact yung Carti Esports na kahit nakaset up na yung mga smokes nila,
they are ready for the postman. They are ready to be aggressive. They are ready with their utilities dahil dalawa naman yung initiator nila. Seekers, pero mas magandang ibigay na lang ata din para mag-ipon pa for the next round. Well, malayo-layo pa sila sa Viper's Pit. Ito yung siguro hindi nila na take advantage. Yung Geek Fam, kasi sinabi natin yung composition nila, hindi ganoon ka ganda sa attacker. Pero kung ganito naman sila mag-execute, everything looks beautiful. Kung magiging passive lang palagi yung Carti Esports, bubulabugin lang sila na bubulabugin ni Geek Fam eh. Imagine yung mga fault lines, imagine si Brain Freeze laging cutting off the rotations and just waiting out for any info. And speaking of waiting, Diyos ko po, ang tagal. Ulit na gagawin dito ng Geek Fam Wolf. They're just waiting in for info or yung mga rushes na baka sakaling gawin nga ng Carti dahil wala silang ibang util na pwedeng bang cut off ng rotations eh. Bring them down. Yun yung nagpapalakas sa mga Prowler, sa mga Sky Ult, or info. And very likely na magiging discard dito yung mabagal ulit. Nag-decide sila mukhang short. Okay. naman. Short ang nilang diskarte, papuntang lamps. Paint shells nakahanda na. Pati na rin yung fault line. There's the double satchel. Oh, actually, single satchel lang ngayon. Blurred, take on tricks. Maliliguan na ba si Safe? They're setting up. Ayun, nakaisa doon si Safe. Makakamakin po. Dalawa hindi. High target tingin mount. Si Gabo naman papatumbay ni Exotic. Pero, -1 yan. RKZ. Grabe. Ganun kalinis mula sa Geek Fam. Galing ng Geek Fam for the postman, no? And even their entries. Since parang ang nakikita ko earlier, kahit hindi directly dun sa camera natin, is they have been amplifying the usage of the fault line and the aftershock altogether to conquer dun sa labs. At yun din, yung reason kung bakit nakakuha ng dalawa si Hydra Kid and then Exotic pushing out all the way from backside. So, naantay na nila kaagad yung mga manggagaling ng defender spawn. So, that gives a lot of control for Geek Fam na nakuha nila kaagad yung spasyo. My eyes are down. Careful now. Mabilis na panghihilo. Sobrang on point ng kanilang pagkakagamit ng breach dito. And here comes the rolling thunder. Tapos si Exotic naman papasok. Meron pa mga na-trace. Gonna be a trade-off. Ang ganda namang swing. Ano nun? Transfer nun mula kay Slatom. Grabe, 90-degree angle swing. Ang perfect nila all together. Aftershock para ma-force out si Gabo at wala nang naipilit pa si Gabo dahil hilong-hilo na siya, ipipilit niya pa rin. Sana yung mga duels pero hindi niya nakinaya. Now, for V3, we still have the Seekers. The time is already ticking. Pero at the moment, sa nakikita nating position nila sa minimap, they're backing away for more chances of saving up their operator and their vandals. Yeah. Ulit-ulit na lang tuloy. Pero yun nga, it was just the execute and ang ganda eh. Parang Rolling Thunder muna, tapos tsaka na lang ginamit yung Nightfall. At the same time, si Slatom, dahil merong ang Rolling Thunder nakasabay dun sa mata, parang biglang gumaganda. Parang ang lupit eh, no? Aftershock, para may mawala sa position. Tapos sabay ka na ng hunt. Para makita ko sino yung nag-reposition. Definitely. Then afterwards, nakita natin Rolling Thunder. Sa huli, ginamit yung Nightfall. Ang ganda ang perfect nung round number 7 para sa Geek Fam. Kaya naman, 7-0 din yung score nila. Grabe, no? Buti na lang meron pang enough eco nga yung Carti para makapag-exhaust ng mga full armors and yung kanilang mga rifle Spectre lang para kay Gabo. Pero enough na yan for a close angle fights. Pero kasi ang ginagawa ng Geek Fam, waiting into their defenses first or yung mga sides nila first. Pero ngayon, naiibay nila yung tempo. Maiiba at mabibigla din naman yung Carti Esports. Yeah. Showers agad ang palapit na rin si Exotic sa kanyang showstopper. Isa lang ang kanyang kailangan. Oo nga. At mukhang aggressive nga dito ang mood ng Geek Fam sa round number 8. It's enough na mapagamit ang Carti Esports ng ilan ng mga utilities nila. Oh. Kaya nila ginagawa to, Wolf, kasi inuubos nila yung mga smokes ni Trix. Yes. Para at least ang iintindihin na lang nila is yung mga walls naman ni RKC once they go and rotate going into B site. And the question is, kung makakaligtas na nga ba sila ulit finally into the setup, into the defenses nga ng Carti since, again, setup naman ni Gabo is nandito pero ang problema,
yung firepower pa rin ng Geek Fam ang nananaig at the moment. Yeah. Firepower is key. Ito na. Magkakapatuan na. Huli ka. Cybertrap ang kita ng combo with Snakebite though. Naubos yung boy dito na Exotic. Pero babalik pa rin, hindi na. RKC to take him out. Good pick off. For sure. Napapaisip dito ang Geek Family. Pwede ba tayo umikot? Mukhang iikot sila dito. Something's gonna happen. Slatom to take out RKZ. Slatom, pwede niya hawakan pa rin ito ang ito. Kaso mas mabilis si Eugene with that operator. Yun nga lang, Hydra Kid from the other side. At actually, nakapwesto na yung 3 members dito ng Geek Fam. Grabe namang shot nyo mula kay Hydra Kid. -1 muli at pagtingin sa likod, may biktima na naman. Give me the 4K. Nako, ayun, kaso nakita yung katawan niya. Good shot coming out from Eugene. Lugi nga lang siya yata dito pag papalapit ng papalapit. Lalo na may flash, oh. Ay, hindi. Fault line na lang pala available para kay Blurred. My God, ang daming ino-overthink tuloy ni Eugene S. And it's better to save up the operator instead. Pero problema, sobrang ipit na din siya sa dalawa. Magagaling pa ng dams. Ngayon si Brain Freeze. And again, ang hirap isipin yung dalawang magpupush sa kanila. Grabe. Solido. Solidong performance. Grabe. Ito ang ganda na nung ginawa ni RKZ. Pero yung pag-ikot nila, yun yung mas malapit. And then si Slatom, talagang purposely nag-buy siya ng oras. And then si Hydra Kid connecting for 2. That's really what made this happen. Tapos, tingnan mo yung pag-swing nila sa laps, nag-ingay din sa likuran yung isa. Oo. So talagang well-coordinated yung Geek Fam dito on their attacker side. Saka laki din ang impact na ginawa ni Slatom sa B, no? Nagpaiwan siya doon, hinayaan niya mag-rotate dahil again, it's already way too deep inside of B side. So might as well just commit into the duels, commit into the push, and yung cut-off ng rotation. At ang tagal tuloy ng response ng Carti Esports to get back into A at mapigilan nga yung plant ng Spike. Now, Geek Fam, going into Garden na naman. Parang lagi na lang nang bebait yung Geek Fam into thinking na Carti na baka sakaling dito na sila papunta talaga at magko-commit na sa B. Caught one. Cage trigger. This one, dalawa yung binato nilang utilities para i-check yun. Actually, na-confirm lang nila isa na may elbow player. Tusugod pa rin. Tatlo yung nakatingin. Overwhelmed yung Sheriff player. At ngayon, meron nasa tube. Good play. Pero nakaisa muna siya doon. Nakakatalawa na ngayon si Eugene. Gamit yung kanyang judge, di pa siya titigil. Ikatlong kill, 5 HP. Braintree, susugurin na siya at ipapunish na eventually. Pero the damage has been done, 2v2. Buti na lang may neural theft. Talaga, Tricks going in for the volley. Kakansel, Braintree mananalo. Blur taken out and safe! Wow! Eventually, naluto pala dun si Blurred. Umatras siguro siya. Kaya tumigil si Safe eh. Kaya tumigil si Safe, paninintay niya, yun baka may mag-double pick or mag-counter or mag-beta switch ka in their favor. Pero may naluto ng Molly, really well set up at ang tagal ng hinold ni Eugene S earlier inside of Cube dahil ang kailangan niya na lang naman is just a close angle fights. Pamboga sa harap mismo ng kalaban at finally a round for Carti Esports. Pwede pa to kahit papaano for an 8-4 scoreline kung magiging maganda na yung momentum in their favor nga. Yes. Hindi pa tapos. Nabuhayan ng dugo ang Carti Esports. Good place. Nagsimula yan nun kay Eugene sa kanyang paggamit ng kanyang mga judge. Is the Viper Spade na narinig natin. Mukhang yan ay galing kay RKZ sa B-side, sa Octagon. That should be enough. Habang si Eugene naman, sila naman ang patient ngayon. May operator sila. Siyempre pwede silang magmabagal din. Hintay-hintay. Tagal nang may pipick ko. Dalawa na yung initiator na danan. Kapag nag-pick pa rin sila into dry picking, patay pa rin talaga. Kulang na nga. 4v4 pa rin naman. Quick trade-offs. Still, maganda pangitain para sa Geek Fam na may pagpatuloy nga yung kanilang damage against Carti. Pero it was definitely a good start para nga sa Carti naman. Yep. Meron pang isang flash na posibleng mangyari. Oh, aftershock muna. Nice. Smart play. Tapos Prowler dun sa may kanan. Ang dami nila na-cover dito na crowd. Kaso tumalikod sila. Showstopper for the third kill. Yes! Converts! Nakatatlo dito si Eugene. Will miss some one shot. Pero meron siyang patient. Alam niya, nararamdaman niya orbital strike to flash him out sa may TP.
good decision. Sabay labas ng shorty para kung sakaling may humabol sa kanya, hindi sila malulugi. Gabo, might not expect Hydra Kid. Hindi, meron siya Phantom. Kaso, yung crouch. Yung crouch yung nagdala. Okay, ang maganda dito, hindi nila alam saan mga galing si Eugene. Yeah. So, gonna be a difficult, still, post-plant. Kaya naka-crossfire sila dito sa baba. Enemy remaining. Uy! Buti na lang naunahan na nga kaagad niya. Si Hydra Kid and Brain Freeze ay na-anticipate kaagad ni RKC na mag-swing right after taking down Hydra Kid. So another round goes to Carti Esports pero kinda expensive dahil dalawa na lang ang natitira sa kanila. Di sumakto yung blind kay Eugene S. Kaya pala siya nakapag-pick pa. Enemy remaining. Pinapakita ditong recovery. RKZ yan na humawak ng Octa for the longest time. Pero syempre Eugene, back-to-back rounds. Co-convert for the team. Naka 3K siya nung this round number 10. Tapos nung round number 9, ganun din, 3K din. At hindi nalalayo yung 4-8 dream dito. HG. Especially kasi parang kailangan mag-settle nga dito ni Slatom sa kanyang Bulldog. Oo. Kumbaga, kahit pa paano, nasira nila yung ilan sa mga economy na nga ngayon ng Geek Fam. So, ang kailangan na lang nila is not dry picking every time na magkakaroon sila ng opportunity. It can be just a bait. Parang na nga sa Geek Fam ang kumuha ng kill. And speaking of Geek Fam, ito na rin naman na yung opportunity nilang makapasok. Walang setup here inside of the site. The showstopper will be forcing Carti Esports back down. Kaya naman hindi nila ilalaban ito. Pero huli pa rin all the way from that corner. Dahil doon, pinaboga, pinasabog the exotic ngayon. Kung inakyat niya na konti, pwede ba makatatlo yun Oo nga The damage has been done. Nakapag-plant na rin sila. Brain Freeze also setting up yung mga anti-lurks. And Hydra Kid, interestingly, nandun sa may tubo. Yun yung gusto niyang laruan. Now, Brain Freeze. Pato Eugene. Habang si Hydra Kid and Blurred, makakuha ng tigisa. Tusugurin na ni Exotic. Galit na! 9 points para sa Geek Fam. Flawless pa yan. Could have been such a good round for Carti Esports. Pero kasi ang nagiging problema nila is their impatience. Na ito rin yung reason kung bakit nag-go signal na yung Carti Esports. Alam nilang napabackdown na nila si RKZ. Alam nilang may umatras na from RKZ. So might as well do their thing. Do their aggressiveness. Do their utilities. Ibato nila yung fault line. Ang haba ng kailangan nilang isipin na spatial dito. And that is immediately a good space take para sa Geek Fam. Lalo na, they have the showstopper para ma-dominate nga halos yung party. Oh my God. Tumugod, nakakuha ng isa kay Eugene. Orbital Strike is available para kay Trix. Makakuha siya ng isa pero overwhelmed din siya. There's the neural theft mula sa attackers. Dahil -3 na ang defenders sa ngayon na kulang na kulang. Ramdam na kulang ang kanilang economy. And alam nga naman kung saan sila manggagaling. Kakapap lang ng neural theft. Yun yung aftershock. Nako po. For sure, mayroong mga narinig na konting sound cues doon. Tulad na itong jump pick. Tatry na ni Gabo. Tumatalon-talon at mamapatumba. Rolling Thunder, hindi na kinailangan. Slatom to take on RKZ. 10 points para sa Geek Fam. 10 points, 10 rounds for Geek Fam para lang mag-assert the dominance all over Carti Esports at hindi kinaya talaga ni Trix even though na nandun na nga siya in a really cheeky corner. It can be checked out a lot, lalo na alam nila na nag-push out na nga kaagad si Eugene S. And really is unfortunate for Carti Esports since one of the best halves for them to dominate against Geek Fam is yung first half kanina since they have double controllers. Pero nawalan ito ng bisa dahil, again, utility lang yung ibabato ng Geek Fam. Checking in the corners for Prowler, tapos yung fault line para ma-force back nila yung Carti Esports at wala na talaga magawa. This time, pistol round ang kailangan ng Carti Esports to win continuously laban sa Geek Fam. Totoo. Kasi pag natalo sila ng pistol dito, pwede mo nga siyang 2 points, di ba? Para sa Geek. Match point agad yun And Exotic already starting. Napakagandang hilo naman talaga mula kay Blurred so far. Yeah. Napakahusay ng pagka-util dito ni Blurred. At yun na naman. Tataranta na mas safe. Take out 1. Ay, nga nila si Safe, pero dalawa yan. Trailblazer, gagamitin sa ngayon. Konting delay, konting bobbin weave din. Teleport. Attackers, papunta dun sa may bats ang kanilang tirada.
Once the smokes are already placed in, this can be a good opportunity. Pero wala, seryoso sa goal ngayon ng Geek Fam to deny those entry fraggers mula na nga sa main. Pero this time, this is Lato all over to try and deny the numbers advantage ng Geek Fam, but it's not going to work. Carti Esports ang makakalamang sa pistol round. Sobrang crucial na pick-off mula dun kay Safe. Na nakita natin. That, yung dalawa sila. Na pagtagos niya dun sa may cyber cage, yun yung pinag-protect. We can see it once again. Timing was perfect. Nag-set up dun ng isa si Blurred, and then transfer niya dun sa kanan. May nasunog pa nga. Buhay na buhay pa ang Carti Esports. Here. Kahit paano kakayanin pa rin talaga, no? Since once more, they just need to face in the duels. Kung walang utilities sa kakarapin, they can still win it out. Kung magpe-play it together na rin yung kanilang mga smokes. That's a different round though. Lalo na't ngayon, tatlo ang nagtatangkang mag-force ng flanks ang Geek Fam all the way from A short. But now, it's all up to the hands of Brain Freeze kung paano niya iindahin yung mga utilities, kung paano niya na ililigtas nga ang sarili para magkaroon sila ng magandang numbers advantage dahil kompleto na ngayon. Going into Hoka, ang flanks coming from Geek Fam, pero nabawasan pa rin sila na dalawa. Yup. Take that 3. RKZ ang kukuha ng ikatlong kill. Blurred 12 HP. Hydra Kid low. Baka ma-flawless to ng Carti Esports. Malinis na malinis. At yung mga gantong ng pangyayari, hindi ito maganda para sa defenders. Kasi alam naman natin, wala silang parang significantly talaga pag natalo yung defenders, able sila sa RX. At yun, nakakuha pa na marami si Eugene. Ay! Papadeds na lang siya. Papadeds na lang siya. Blurred daw siya kaya ganun. Kaya hindi nakita blurred kasi. Hindi nakikita. Galing daw kasi siya from Japan. Pero, ayun. Akala ko makikita sa peripheral ni Eugene S yun earlier. But really is unfortunate dahil extra kills din yan kapag napatay niya nga si Blurred. Pero yun nga, kailangan din naman talaga ni Blurred na magpa-dance na lang din doon sa bomba. So this time, 4-10, a buy round na para sa Geek Fam. Napapaganda mga na estado para sa Carti Esports. Sobrang linis ng kanilang defender. Well, sinabi naman din natin, HG, na itong comp ng Geek hirap din talaga sa attackers. Kasi isa lang yung kanilang smoke. Pero maganda niya, naka 10 points na sila. So, kailangan nilang makahula na lang ng 3 and then they're gonna be much better. At yun, ito na. Gun round para sa Geek, bonus para sa Carti Esports. Pero itong bonus na to ng Carti still deadly pa rin. Since Bulldogs pa rin yan, ang kati-kati pa rin yan. On a close angle, they need to think about every utility na ibabato from the smokes, from everything na pagpasok pa ni Eugene S. At buti na lang, hindi siya na-blinded. This is a good opportunity for him to swing. Now, given the chances na magbibigay siya ng misinfo with that cyber cage, mas na windang pa rin siya ni Gabo kahit pa paano. And now we're down to 2 players na lang for both of our sides. And now mas malayo pa ang gagapangin ngayon ni Hydra Kid dahil napatay na rin si Slatom out of the map. Yan. Para sa Geek. Isa na lang ako natitira sa kanila. That's Hydra Kid. And they kinda know. Dito. Hindi ba? May smoke. Pero hindi pa niya gagamitin. Setup na rin ng mga cameras. Yun, hindi niya nakita. Iba yung kanyang pinili. And that's going to be the 5th point para sa Carti Esports. Nakaramdaman na. Pwede kasi talaga mag-comeback yung Carti Esports, especially na laking sagabal ng double controller sila on their offense. And unfortunately here for Brain Freeze is, again, na-acknowledge natin yung factor na gusto niya sanang windangin na isipin nila na 2-3 yung nag-push through dun sa cyber cage dahil nga dun sa sound queue. But then again, it wasn't enough. Gabo was still composed enough to go in with the push. Now this time, down to still the eco ang Geek Fam. Okay. Yung eco, like you said. And so, mataas ang chance na maging 6-10 ang ating score. Hirap pa sagutin nito. Itong composition ng Carti Esports. At ngayon na nakahanap na nila yung kanilang tiempo. Mas napapaganda na nga talaga. Okay.
Exotic. Ang hirap makahula ng ganito kasi may may trailblazer, double satchel nandyan, may snake bite. Kailangan lang niya maging patient. Well, yun naman yung kanyang gagawin. So, for sure. And the entirety of Carti, patient lang. So, tamang relax lang din. Pagka-place lang ng mga smokes, enough na kaagad yan. Tapos Trailblazer. Then, pagpasok nila dito, isipin na nila kung saan at paano nila papatayin kaagad si Prime Freeze. Napakabilis naman kaagad ng pang-counter nila dito. But now, still Gabo, waiting all the way from hookah. This is a good opportunity para maiwan pa rin sa hookah nga kaagad si Exotic. Now, all the way from the back, is 3 players pa from Geek Fam. Yeah. Uy! Nagkamali na ng angulong pinili. At dalawa na lang ang natitira. They're gonna be the C's connecting. RKC down. Dahil sa Vandal. Ayun, ubos. 6 points para sa Carti Esports. As expected. Yan naman ang konting pagbabalik for them. Kakayanin pa rin naman kahit papaano ng Carti Esports na ituloy-tuloy nga in their favor itong momentum dahil meron pa tayo nakitang showstopper na available. So, yung mga defenses lang ng Geek Fam ang hindi nakakapag-person ng mga igay into the early stages pa nga ng round Dahil iisa lang nga yung controller nila, iisa lang yung makakaalalay sa kanila for the smokes for them to delay Carti Esports. Kaya naman ngayon, ragasa tuloy yung Carti. Kapag nakita nila wala dito, yung si Hydra Kid, they can easily entry. They just need to overwhelm Brain Freeze every time na papasok na kaagad si Eugene S. King. Para sa side ng Geek Fam, hindi sila gagamit ng operator. Wala rin naman sila atang wala rin naman talaga silang pambili. Si Brain Freeze ba? But hindi rin. So, wala rin naman talaga silang pambili na operator dito. They're gonna be settling with Vandals. So far, hindi pa sila nakakapuntos sa ating second half. 4 straight wins para sa Carti. At itong sa gun round na to, full buy parehas. Ang main difference is Neural Theft, pati yung showstopper available. Ang pati. For just an entry. Oo nga Tapos, kapag nalaman mo pa kung saan nga nakapwesto na yung Geek Fam for the post-plant, magigigi pa sila kung sakaling gusto nila sana mag-try ng flanks at ma-pincer ang players ng Carti Esports. But speaking of Carti, ito na ngayon ang makikita natin. Trailblazer to deny the trap with the showstopper making an entry. Pero, taliwas yung showstopper niya. Hindi na daw niya kailangan makakoper siya ng kill, pero na-low siya dahil doon. Makapag-plant pa rin naman si Safe mula sa Carti Esports. Stickers gagamitin na rin. At makakapag-heal. Yun naman pala. So, enough na. Enough naman. Eugene is back to full HP. No light shields nga, no shields nga lang. Laking bagay pa rin yan. Hindi makahanap ng entry point ang side ng Geek. Brain Freeze is already out. Susugurin na lang nila dito. Exotic exposed pero makakuha pa rin ng swing. Hydra Kid naman para sa kill tricks. RKC quickly found out by Slatom. Napakabilis. Hindi man lang nakakilos. Diffuse. Mahahap nila. Makuha isang headshot. There'll be one last guy remaining. Nagpakita na siya dito. Iluubos na ang oras. There's a swing na nalo pa. At Gabo to take them out. What a clutch. 7 points for Carti. Uy. The clutches from Gabo talaga is really undeniable. Amazing round. Doon pa lang para sa side ng ng Geek Fam. It could have been a good retake for their pushes, for their duels, crossfires all over para nga maprotektahan yung nagdi-defuse. Pero ang problema, much more composed ang Carti Esports. Since they know, nakakayanin nila pagdating sa mga duels. Ubus na. Kasi yung mga utilities ng Geek Fam earlier, lahat na iba to na all the way from short and madami pang numbers from Carti. And now, that's one of the main reasons kung bakit comfortable na kagad yung Carti to play in even into the post plans. Good post plant para sa Carti overall. Maganda. Maganda ang kanilang second half dito. Sinabi naman natin na madali talaga mag-attacker kapag double controller ka.
Nakagulat lang din talaga yung na-achieve ng Geek Fam at hindi pa sila tapos sa kanilang tempo. Makakakuha silang dalawa dun sa may showers and one dun sa may hookah. Tag-isa. Napakataas ng likelihood na mag 8-10 kasi ang baba ng economy ng Geek Fam sa ngayon. Napako sa 10 points ang Geek Fam. At yung sinasabing 7 points naman para sa Carti, mukhang malalagpasan na nila. Mukha nga dahil once more, the smokes are already placed in. Ang dami ng utilities na naibabato. And again, they have been comfortable enough to gather themselves inside of the side. Planting in the spike, numbers advantage is in their favor. Showstopper man ay nasa kamay nga ni Exotic, but I don't think this is the right time for him to use this utility and ultimate down. Hindi na rin din siya susugurin na kanyang makakalaban. Patient enough na huwag sumugod ang side ng Carti. Di rin alam ni Exotic kung nasan yung ano eh. Yung mismong spike. Pero kung default naman, aabutan ba siya sa ano? Baka pwede. O aabot sa kanya nga. Ganun na nga. Or at least hindi siya magpapadets, which is unlikely. Baka decision dito ni Exotic. Kailangan niya na lang magpa-deads din eh. Kasi 8 points! Oh boy, that's 6 continuous rounds. I don't think Geek Fam has won a single round into this half dahil yun nga eh, 2-10 tayo nagsimula sa half tayo ito, Wolfa, and it has been really amazing to see na Carti Esports. Commendable yung kanilang nagiging pushes dahil doon sa kanilang mga smokes, dahil sa pag-waste na ng mga utilities from Geek Fam side. Kahit tatlong rounds na lang kailangan ng Geek Fam. But this time, they need to be careful. Dahil itong neural theft can be still deadly into the hands of Brain Freeze and Nightfall pang kasama ang Showstopper. So they just need the aggression. They just need to change up the tempo for a while. Kaya naman ngayon, nagsisi-atrasa na ang Carti Esports. They decided to go into B side dahil wala naman doon yung Showstopper coming in from Exotic side. Exactly. Muntik pa si Brain Good Freeze! pre-far. 70 HP. Tanggal na rin yung kanyang mga setup. Nabasa din yung ginagawa niya dito. So, gonna be the Nightfall mula sa mga defenders. Pero may Viper. Split. Nagagamitin. Brain Freeze. Close proximity. Na-transfer sa kanan. Matatalo kay Safe. Pero may trade. That's Slatom. Take him out. Prowler gonna be used as well. Kakaamu yan, even through the smoke. Kaso pa siya parang doon sila mayayari. Blur to take out RKZ. Wala nang Viper split. Tao sa hookah. It's gonna be one. Eugene under two. Tricks to take him out. And now si Eugene gonna be trained off. Pero doon si Gabo ulit. The Clutcherist. Exotic versus Gabo. Time is winding down. Uy! Nakita niya. Tumalon! And Exotic will definitely be able to defuse this. Abot may na time abot. pa rin na. Grabe. Baited. Interesting Oy, oy, oy. ginawa ni Brain Freeze nun. Oh! Yung mga setups, si Slaton nakasagot ka agad. Ito ang gusto ko nangyari kaagad for Eugene S side and even Gabo. Dahil yung crossfire nila ay naging reason na ang naging impact din against Geek Fam na hindi nakasagot and hindi rin naging smooth yung kanilang all throughout retake. And it was really unfortunate dahil once more, ang daming na-casualty sa kanila at halos iba at halos broken talaga yung kanilang eco at the moment, and they are only relying onto their specters. But it was a really good chance for them na magpatuloy nga onto this half, onto this rounds dahil dalawa na lang kailangan nila, Wolf eh. Yeah. Just super duper important. Yun pa rin yun nga lang, basag pa rin yung nila, economy. So, this is still a stretch para sa Geek Fam. Kailangan pa rin nilang respetuhin. Interesting doon. Dami nilang ulti. Oo. Orbital, Rolling Thunder, puro pang retake. Yeah. Even yung neural theft, pwede mong argue na ganun eh. So, actually, kailangan lang nila mag-survive. Hindi naman sa wala silang resources or alam mo yun, kulang yung kanilang economy, pero okay pa din. Palag-palag pa rin kumbaga. Palag pa rin. No more charges left. Doon na lang siguro sila napipiglas at lalaban na sa Carti Esports, especially na kailangan na lang nila is yung mga contact plays. Buti na lang hindi maagang napatay si Brain Freeze para at least enough time ito para makapag-retake nga yung Geek Fam. And this time, it's a different change and it's different momentum para sa Carti Esports. Sayang no, kasi iniwasan na nila yung showstopper ni Exotic kanina, but still, nung umabot na tayo ng retake, hindi pa rin pala nila kakayanin pa.
Rolling Thunder Nice. immediately countering this. Tapos may nakahanda pang apoy. That's gonna be a 1-for-1. Wow. 2-for-2 in fact. Sa safe recovers. Pero may orbital strike. Nako, doon na sila pwede maluto. Pero hindi. RKZ converts. Takes a brain freeze. Disaster para sa Geek Fam. Bigla. Ang dami nilang ulting ginamit. Pero, maubusan pa sila. Tapos meron pang ano dun, oh. Aggressive na move mula kay Gabo. Nakapag-setup na ng spy cam. Aga nila kasi gumamit ng ng Rolling Thunder nila. It could have been a good opportunity for them to be winning the rounds into the retakes. Pero ngayon kasi dadalawa na lang silang natitira. So what more can they do in this crossfire and the setup na abangan na lang nila yung mga bait and switches? Yeah. Dalawa sila dito. Nagpakita na rin. Alam na nandun si Brim. Alam na nandun si Fate. No chance. Gabo and Safe. Napaka-crucial. Lalong-lalo na yung pinakita doon ni Safe. And then RKZ afterwards. So many resources na nasayang para sa side ng Geek. Oh yeah. Definitely. Rolling Thunder and even have the orbital strike. Hi. Could have been a good round for Geek Fam, pero ang aga-aga pa rin kasi talaga eh. And hindi naman din umabot yung Rolling Thunder nila going into hookah. So that gives so much comfortable chance para na nga kina Trix and Safe para mag-pick out lang. Ang tulugan si Eugene S dahil alam nila hindi sila makakapasok agad and alam nila na wala na rin namang smoke na gagamitin nga ang Geek Fam. Naku po, tumigil sa 8 yung timer natin. Alam ko na to. Alam ko na to. Iba talaga yung effect, no? Isipin mo dumaan ka lang, dumampi ka lang. Nevertheless, tingin ko medyo na nagugulantang na dito ang Geek Fam. No? Nakikita na hirap sila sa pag-retake. So far, Carti Esports ang kailangan nating i-comment dahil doon sa kanilang magandang pag-post-plan scenario. Right there. I really love the synergy when it comes to their utilities pa. Dahil again, pwede na lang ipang-bait out yung mga walls lang ni RKZ na yung Geek Fam tuloy hindi pa makapag-decide maayos kung saan ba sila dapat nga mag-setup, dapat nga mag-stock. So, there's a lot of chance. Tapos pwede pa sila mag-back away, go in for the plan B and C para nga ma-decide nila maigi kung ano ba talaga at ano ba talaga yung witness ngayon ng Geek Fam. Yep. Geek Fam, isa pa lang inakuha nilang puntos sa ating second half at habol na sila ng Carti. Even now, at round number 21, Eco ang Geek Fam. Ang taas ng chance ang maging 10-11 ang ating score. Mula sa 10-2. 10-2. 11 na yun na ngayon. 7 rounds, no? Carti Esports. And again, hirap din kasi talaga, lalo na mayat maya nagro-rotate si Hydra Kid para makapag-place lang ng mga smokes. Tingnan mo dito sa minimap natin, magagaling siya kaagad kanina ng B, going back into A para makapag-smoke ng A short. And now, babalik naman ng B side itong mga players from Carti. And they only has, I think, one more smoke at hand. But now, mag-e-entry na kaagad ang Carti. Good reposition doon mula kay Blurred. Kahit ang kid, makakuha ng dalawang kill in fact before getting traded off. Pero nakita din ni Playing Freeze, outplaying him. Ito na yata yung 3 ting hinahanap. 2 versus 4 scenario. It comes Exotic, double satchel, and it's slap of Thrifty. Para sa match point ng Geek Fam. Gising na. Gising na. Nakakapanghinayang yun at nakakapanglumo yun for the side of Carti Esports. Since ayun na ang iniintay na lang nila is makapasok ng site, makakuha ng mga pick-offs, pero the moment na makapitas si Hydra Kid is the moment na nagkaroon na kaagad ng momentum and composure, confidence all throughout ang Geek Fam na pumasok na kaagad tulungan si Hydra Kid inside of the site. This time, it's still the buy round, enough pa rin yung eco ng Carti Esports. Yes. And let's see kung ano ang diskarte ng Carti. Meron sila Neural Theft. Papalapit na rin sa kanilang showstopper. Full buy round din naman para sa dalawang teams. Respecting each other for now. Magiging mabagal muli ang ating laro. Exotic. Nakapag-satchel na siya ng isa. This might be the first time na gagamitin ito, at least this half. So, baka catch off guard mga members ng
Carti Esports. Bakal, oh. Bagal talaga. Maghahanap muna ng opening. Kumbaga, hintayin nila kasi kung maggagamit na ng smoke agad si Hydra Kid, pero hindi naman lalabas yan hanggat hindi sila nagpaparinig. And speaking of pagpaparinig, Trailblazer, ginamit na. Opener filled that smoke is already used para magkaroon ng opener din kaagad sumunod sa Trailblazer si Eugene S. So, he can cut off guard players from ang Geek Fam na nag-iintay sa backside pero walang isa na tao doon. So, baka siya pa yung cut off guard dito na nahuli pa siya kaagad ng info from the Boonbot. This time, they have already planted the spike. Post plant will just be winnable para sa side nga ng Carti. Wow. The 1-for-1 tricks for Blurred. Connect with the Undershock. Exotic naman nanalo. Now, only one remains. Walang tao doon. Walang tao nga naman. Exotic still holding on dun sa kanyang masuka. But slap him! Oh, wow. Siya na tatapos. Game 1 para sa Geek Fam. That was nice. I love that game all throughout. And look how chill every player is from Geek Fam. Alam nilang sa kanila talaga yung second half na yon kapag meron na silang momentum, pag meron na silang pagkakataon. So kudos to Geek Fam dahil di na nila pinagbigyan pa magka-momentum ang Carti Esports ever since that thrifty. But still, a really long draining na naging comeback ito all throughout para sa Carti Esports, Wolf. Buti na lang din para sa Geek Fam, nakaipon sila ng 10 puntos. So, hindi ganun kalaki yung kailangan nilang hanapin. They just have to find a thrifty. Nakakuha sila ng isa pang round din na parang halos hindi na sila makakuha. Kasi parang sobrang ganda na ng setup para dun sa kabilang team. Tapos, yun nga, na-bait yung kay Brain Freeze. And then the last one, for some reason, nanalo pa rin sila doon. Kasi ang taas ng attention doon sa may backside. Ang dami na pala nakapag-swing after Tetris. Papunta doon sa may bats area. Nakitang-kita na clumped up doon sa may main site ang side ng Carti. Was really unfortunate kasi ang ganda na na-acknowledge ko na yung factor na ang lawak na spatial nakuha ni Eugene S earlier on. Yes. He was already on backside. He was trying to catch off-guard players from Geek Fam. Pero problema, wala siyang makita ni isa. So anong gagawin niya doon? Para siyang sitting duck earlier. So unfortunately, it was the end of a comeback ng Carti Esports doon pa lang sa round na yan. Yeah. Hydra Kid with 20 frags, siya yung pinakamatas nila. Of course, Exotic, maganda rin yung performance. Kasi Carti Esports, nag-init din naman si Eugene as well as RKZ. Then Gabo with some clutches. Unfortunately, mas madami lang talagang attacker side na points yung Geek Fam. Talagang nakapag-bangko sila doon at ramdam natin na parang sila na naging swabe lang para sa kanila. Super swabe lang talaga nung pushes sila earlier in the first half pati, no? Imagine all of those pressure na naiipon nga sa balikan to Carti Esports para lang pigilan ng pagpasok every time na magiging aggressive na nga kaagad sina Exotic, sina Slatom dahil again, they have so much initiator utilities. Fault lines are always on time. Yung aftershock para makapang-force out and even makakuha pa nga ng kills. So kudos to Geek Fam and their lineup dahil again, this is a really good off-a-bind map para sa kanila. Sila iba din sa mga bonus and the usage of the ultimates na susunod nila dun sa kanilang attacker side. And Exotic was undoubtedly na sobrang lapit na duelist dito sa first map natin, dito sa fight. Napakataas sa kanyang conversion rate at yung pag-take niya ng space nagiging crucial din para sa aking team. Sa kabila naman, etong si Safe, kailangan din natin i-take note kasi meron siyang mga magandang moves din na pinapakita na doon pa na kakapanalo para sa side ng Carti. Ito, yung thrifty round na yun, no? It could have been it para sa Carti Esports. Pero na thrifty sila ng mga judge pa coming in from Exotic side and Hydra Kid. Nasalisihan kasi sila ni Hydra Kid from backside. So, yeah. Sayang. 2 kills din yun eh. Naging close ang ating laban. What started out as a 10-2 first half, naging close din naman, which kind of shows us na may something pa rin para sa Carti Esports. However, that was their map pick. So, yun yung medyo masakit dyan. Tingnan natin kung makakabawi sila sa ating ikalawang mapa. It's going to be Sunset. That will be after this break. So, huwag po kayong alis. Magbabalik si Wolf at si HG para sa broadcast ng VCT PH 2024.
Yun, we are back. At alam ko nakamute pa ngayon si Honey Glaze pero tatanggalin niya yan syempre. Ang nga pala sa sama si HG para sa ating malupitang bakbakan. It's going to be game number 2 ng ating I would say one of the closer series na napanood natin yan. Relative dun nga lang sa mga napanood natin na first 2 series nagmumukhang close to. Pero syempre, hindi naman natin alam kung ano yung pwede mangyari mamaya sa game number 2. Hirap ang sabihin kung ano na nga yung pwede nilang gawin later on para nga makabawi going on forward into this map. Lalo na again, it was close of a match earlier in Bind. So might as well magkaroon na ulit ng momentum ngayon yung players sa Carti Esports going dito sa second map natin. Yep. Ang map pick na to, kung hindi ako nagkakamali, ay actually sa Geek Fam. Kung naalala natin ang Vito, right? So the first one was Carti. So, yun yung medyo kailangan i-overcome dito ngayon ng kanilang katapat, which is, ng Carti Esports. Kasi Geek Fam chose this. Pero sabi nga natin, at least for this map, Vito, hindi rin naman talaga one-sided yan sa isang team. Hindi siya katulad nung, let's just say, Oasis on Icebox, for example, na hindi pa talaga natatalo doon. The maps themselves hindi nagpapakita ng sided siya over one team or another, which kind of makes it exciting. So I do feel na itong game number 2 natin, itong map number 2 natin, it's still going to be close. Definitely. Lalo na ito pa namang mapa na ito ay again, pinili nga ng Geek Fam na can also be a hindrance para sa side na ulit ng Carti Esports. Since once more, hindi gumana yung map pick nila earlier in Bind na should have been one of the best maps, if I may say, para sa side ng Carti. But this time, this is also one of the best maps ng Geek Fam. If we remember it back into the series na nakalaban nila yung Valhalla, they won it a really, really tight off a match na umabot nga tayo ng overtime. It was one of a really close of a match na masasabi natin na it can come down to the fact na merong momentum sina Hydra Kid and Slatom from the first map. So, ibig sabihin lang nito is pwede nila ipangpatuloy ito going to the second one. Yeah, can really carry over dun sa, at least yung mga individual momentum na parang nakikita natin when it comes to like their fragging. So parang yung rhythm nila sa pag-hit na kanilang mga shots, pwede nating i-expect yan. Tulad ng sinabi mo, Hydra Kid was there. I think si Blurred, yung pwede naman natin expect sa kanya, usage of utility na grabe, sobrang solido, sobrang on point first team. So that could be there. Now on the flip side, Eugene and Safe, sila naman yung pwede nating expect na parang i-carry over yung pagiging mainit nila. I also wanna want to also take note of yung mga nagawa ni Safe dun sa previous round. On point with the blinds and obviously yung mga clutch rounds. Ang dami niyang multi-kill rounds sa previous map natin. So, siya naman na na-expect ko. But in we go. Ayun, hindi na magbabago si Blurred. Breach main. Kung sa bagay, since wag na natin palitan kung ano ba yung nagpagana sa atin earlier in game number 1 at yun naman din halos ang ibahin natin para sa Carti Esports. They're not relying on a double controller setup once more. Dito na tayo with the double ini. Ito naman din yung same lineup ng ginawa nga ng Geek Fam earlier, yung dalawa yung control initiator nila with the fade and the breach, but this time we're relying on the util and info para naman sa Geek Fam. So, by all means, ibig sabihin lang nito is maganda yung kahit pa paanong control nila pagdating nga sa game. But then again, AOE is given for Carti Esports. So, it's still a different story paglipat ng mga sides natin eh. That's right. Sa Sova, tapos Omel. Yung Sova is, parang I think nagsimula yung year natin na hindi masyado nagsosova yung mga teams dito sa Sunset. Pero nakita lang natin over the past 2 weeks ng action, nag-favor na yung mga teams dito sa Sova. Lalo na pag may combo ng Omen. So, they really cover so much ground. And one agent naman na hindi na ata mawawala ngayon sa halos lahat ng mapa is Cypher. Welcome to the Cypher meta tayo ngayon eh.
Super hangang-hanga pa naman ako sa mga cyber traps, sa mga cyber setups, especially here on Sunset. Dahil ang deadly kapag nakapag-setup ka na here in B, lalo't hindi pa malaman ng mga nasa attacking side kung ano ba talaga, saan mo ba talaga ilalagay nga yung camera, yung mga tripwires, at saan ba talaga magagaling yung mga shots. This time, mag-overtake muna ng lubusan ng Geek Fam dahil wala naman yung cyber dito sa B. But then again, hindi naman nagpapahiwatig yung Carti kung sino ba ang nasa loob nito. Yeah. Gonna be that one. Ang ganda ng paranoia. Para pag-entry, hindi nila sinugot through the smoke. Ayun, sila pa yung napasama. Although, safe to take out Exotic. There's the flash on RKZ. Oh, wow. Good shot from Blurred. Nice right click to the head. Makakapag-plant ang Geek Fam. Still a doable approach para na nga sa Geek Fam in case na magpatuloy sila onto this kind of situation na abangan nila yung retake na naman ng Carti. But then again, Carti has the fault line, Carti has the blind, so they need to use this wisely para makapasok for the retake and win out the duels. Yun naman ang ginawa ni Save and Gabo. Together with Eugene S and Trix, all over the place din tumumba ang Geek Fam. Really unfortunate dahil post-plant na sana yun for Geek Fam eh. Yes, but it all started dun sa ginawa dun ni RKZ. Paggamit yun ng paranoia, sobrang on point and really just connecting with the shots. May konting show of affection mula doon sa mga members ngayon ng Carti Esports. Pinapakita tayo kung gaano nila kamahal ang Geek Fam. Ganda kasi nung naiwan na util na available for Carti to win out that retake eh. Blinds from Trix. Si Gabo naman, he still has the cyber cages. Tapos nagdaga mo si Safe was also there to gather in info. At yung mga first bloods ay sila din na nakakuha laban sa Geek. This time, Recon to have an opener here on mid. Let's see kung magagano nga ba itong market take nila. Ala ka. Si Exotic ay lalalim. Mapunta dun sa may market yun yung kanyang minamata. Kasi ang makatapat niya dyan is Spectre. So at this distance, Eagles na Eagle siya. Siguro pag nakakuha na magandang timing. Pero alam naman natin, eco naman to ng Geek Fam. So little to no expectation sa kanila dito. For sure. And bagal lang. Oo, ganun talaga. They have no choice. And naramdaman to ng Carti Esports nung previous game na parang okay, sige, ganun talaga gagawin. Hydra Kid to take out Eugene. Oh no! That could have been a good shot for Exotic! Sayang, wala sanang controller na dito sa 4v4 ang Carti Esports. But still, na-manage pa rin makakuha nga ng kill ngayon ni RKZ. This time, the smokes were too late to hold Geek Fam back. Paranoia pa naman ang magkoconnect sa kanila. This time, we even have here the Recon and the Hunt now. RKZ makakuha na naman ang pangalawang kill niya. Makakapag-plant pa nga ba ang Geek Fam? Yes. Oh, slap them! Ay. Good distance. Mati-trade lang talaga. 2 versus 3. Wala ring upgrades ng barrel. Sila brain freeze. Ay, pwede siyang umikot na. Pwede nga siyang umikot. Picking up the Spectre. One enemy remaining. Ayun, nakita siya. Safe to take him out. Hydra Kid naman. Sheriff shot. Low HP. He's out. Hindi naman tubig. Dalawa natira sa Carti Esports on that anti-eco. Okay lang, at least. Good eco naman na ang ginawa ng Geek Fam laban sa RKZ since once more, that's 3 players na nabigyan nila ng casualty for Carti Esports. And sayang, kung umikot siguro si Brainfreeze since nakita niya na kahit papaano na hindi naman siya nabantayan or hindi naman din napapunta ng market etong Carti Esports, he should have gotten the opportunity na umikot at i-backstab na lang ang Carti Esports. But then again, the time is already ticking, so they need to polish it quick kung ano man ang kailangan nilang gawin sa Carti. And now their buy round, will this be working into their favor on this attacking side? Nalaman talaga natin kung ano nga ba ang kanilang mga executes for now. It's going to be slow. Ngayon lang ata ako nakakita ng Sunset na walang Gecko. Oo nga, no? For the first time, either team no Gecko. Nevertheless, it is going to be slow. Cage trigger. Some shots being fired. Brain Freeze wants to secure this. Catch again ni Eugene.
magandang hilo mula sa kanya teammate. And that's gonna be a -1. Meron pang kasamang upgrade. Safe para kay Exotic. Hydra Kid for that trade. Damage has been done though. 3 versus 4. Tapos nakapag-upgrade pa ng Vandal dun si Eugene. Super duper winnable para sa Carti Esports. And Geek Fam pa yung madadali dito sa round na to kung saan bonus lang dapat to for Carti. Byron, Vandals lang ang hawak, or Vandals na yung hawak ng Geek Fam earlier, so they need to choose their battles wisely, lalo na they're just playing for the crossbar. Baka mahuli pa, buti na lang, ready for the trade. Si Slatom, that was amazing and quick for Geek Fam para at least maisalba nila ito to a 3v2. Yeah, and walang dating ngayon kay Eugene. Ayun, eventually nakita na Hydra. Buti na lang, nag-jiggle siya ng konti doon. Sigara paranoia. Tumama. It's gonna be a satchel para tumakas ng kaunti. Will be safe for now. Actually, magre-regroup sila dito ni Gabo. Tatago sa smoke. Makakita ng isa. Good for one trade. Pero, gastos ng round na yun. Gastos ng round, but a win still para sa Geek Fam. That's true. They need the round, especially na kailangan nilang bumawi. Lalo na a lead is still a lead para sa Carti Esports. Baka madagdagan pa iso, baka sakali. But now, let's look back into the fact na grabe yung mga timings and grabe yung opportunity na magbe-bait sila ng mga duels para lang magkaroon ng fault line agad or para magamit nila yung fault line kaagad ni Trix. And then, catching players from Geek Fam off guard. Every time makakuha sila ng pick off doon dahil doon nga sa timing nila Trix and nila Eugene S. This time, nandito na nga ngayon si Gabo. Pero wala siyang ibang trip force sa kasama sa loob na nga ng site dahil mid-take ang binabantayan nila ngayon maigi. Round. Actually, pa rin naman ng mga utilities dito yung Carti. That's also true for Geek Fam. Siguro dahil din nakapag-plant sila, malaking bonus din yun. Despite them losing a lot. Nevertheless, hindi pa rin ganun kakomportable. Control lang muna ng mga orbs for Exotic. Malayo-layo pa sa showstopper, pero siya yung pagbibigyan dito ng mga ult orbs. Bagay na hindi nagawa ng Geek Fam in the previous round. So, malaking bagay na nakukuha nila ito. Oo, no? Ipunin nila yung mga ult orbs for Blurred and then entry ka agad with the Rolling Thunder. But this is the problem. Wala pa nga kaagad na nangyayari. Bawas sa kaagad sila ng dalawa. And now, the only trade that they gave into the side of Carti Esports is Trix lang. So this time, Eugene S pa pwede pa makakuha ng showstopper. Pagkagalingan na lang din nila yung kanilang cross dito. It's gonna be very important. 30 seconds left. Patient din yung ibang members dito ng Carti Esports. Hydra Kid gustong lumason. Meron din naman siyang ult. So kung sakali, one needs to happen, he needs to get a kill. Blurred, good shot. Converts. Tatakbo sila doon. Na-miss out nila pero Gabo pa rin goes down safe. Hindi sinasabi natin na panggulo. Aftershock, not gonna stop him pero nagkakakitaan sila dito. Trying for the wall bang, nagkakahiluhan. 3 HP para kay Blurred. Nightfall gagamitin. Hindi yata tumama kay Gawin pero hindi na kailangan. Safe to take him out. Naku, kung tinamaan na Satchel yun, GG yun. Pero with 3 HP remaining, Blurred is na very bad spot. Hindi niya narinig na nag-diffuse. Doesn't matter. Safe ulit ang round. Safe ang round para ay safe. Definitely. Amazing utils coming in from safe. I love the clutch Nightfall agad dahil still, he needs to win out the round. He needs to make sure na kanila yung round na yun para hindi na muli makahabol pa yung Geek Fam. Ang dadagdagan pa natin na yung Prowlers and the Hunts gave a lot of more sense for their favor, for their opportunity na makapag-swing lang all together. But then, that was another buy round from Geek Fam. Ang gastos na naman dahil we're down to an eco. Punish na naman sila ultimately dahil hindi sila makahanap ng tiyempo makapasok. Cover going out. Nagkakapalitan ng mga round picks eh. But at this point, with just the eco, Geek Fam will just take what they can get. Nakapag-trip in na sila before dun sa mapa na ng papa ng bind. Difficult to do right now, especially kasi mukhang maganda na, mukhang nagising na yung Carti Esports. Maganda na ng mga pwestuhan nila. Their duels are there, yung macros nila nagiging ano na, nagmamaterialize na talaga. Looking good for their team. Definitely. Kumbaga,
itutuloy lang nila yung composure na meron sila kanina in mind na kaya naman pala nila ipanalo yung mga duels, kaya para nila na ipagpatuloy yun here on Sunset, and by all means they just need to play in their utilities very wisely, but this time it's just the aim, it's just the raw pressure na binibigay ni Eugene together with Exotic, but quick trades ang naganap and now they are held back to their opportunity to rush into A side. 30 seconds siya left. ng half a second. Paranoia na ito. Wala ring pangrinig yun si Safe. But it wasn't the case. Dun sila nadali. You really wanna do this? Ganyan diskarte. At yun ang mangyayari. Tutuloy at tutuloy 11 pa rin. seconds eh. Safe. Nadodge yung flash. Spike down Gets 2. A. Tulungan yung kanyang tropa. Wala na rin oras. Naku, kailangan nyo na magpa-dits. Ayun, umabot. Brain freeze gets 1. Kaso, hindi ano nakuha niya. Ayun, may vandal naman. So, okay. Okay. At least may pera naman. I mean, may baril siya heading to the next round. Lalo na't buy round pa naman ito ng Geek Fam. At then din naman, kahit pa paano, with their ultimates available, Hunter's Fury and the Rolling Thunder can still be a huge factor para makapasok at maging sagana na muli para sa mga rounds, para sa half na ito. Pero amazing control coming in from Safe. They're just really standing strong sa mga sites na dinedefend nila at inintay lang talaga nila na pumasok nga yung Carti Esports dahil nag-fail na yung aggression nila earlier na magpipick together with a fault line since it was anticipated already for Geek Fam's side. Absolutely needed ang timeout na to, HG. Dahil hindi na makahanap ng tamang discard dito ang Geek Fam. Kailangan nilang pigilan itong snowball na to. Otherwise, mahihirapan sila heading to the next stop. Well, in a way, parang halos mirror naman. Nagkapalitan lang sila ng initiator of choice. Say, Sova lang para sa Geek Fam. So far, yun yung hindi pa natin nakikita. Kasi ang usual na pagkaagamit ng Sova dito, kaya siya pinipick up. Kasi pangtanggal talaga ng mga tripwires. Ang dami beses natin nakita yun. Pero so far, hindi pa natin nakikita yun. Yeah. Kumbaga, ang nakikita natin most likely is yung mga duels lang, no? Mga raw duels na pinipilit nila laban sa Carti Esports. Even though that they have the double initiator setup, even though that they have possibility, the lineups nga for Slatons to use. But then again, can't just be a winnable advantage for them dahil nga laging nandun si Safe. Or eto naman, change ng pacing nga ng Carti Esports na dumalahin siya, dumali lang ng isa. And then back away na lang kaagad sila. Showstopper. Magkakapalitan pero nakadalawa mo na. Dalawa naman sila. Palupitan mag-raise. Exotic for another kill. Pare silang 3K sa ngayon. Blur to take out Gabo. Only one remains si Safe. Spike planted. Bring them down. And now makikita yan, Prowler na nanggaling doon sa may attackers, defender spawn. Nagiging na rin siya. Alam na rin naman bakit pa siya magtatago. C's gonna be used. Good timing. After na Lando. Blurred to take him out. Good timeout para sa Geek. Nabuhay muli sila. Tsaka hindi pa nila na-exhaust yung Rolling Thunder nila. So still doable on the next one. Pero really amazing impact ang binigay ngayon ni Exotic. Pero nagkapalitan lang sila pare-pareho ng gamit ng Showstopper to make a double kill happen. So really is unfortunate for those two players from the other side. From each other side dahil wala silang kamalay-malay This is a nice spot. Yes, this should do. Tapi sa setup. Interestingly, biglang naubos yung ekonomiya dito ng Carti Esports. Ayun hindi tumatama yung Ngayon lang natin actually nakita yung shock dart, hindi naman din tumama. So, kumbaga, iba-iba kasi yung setup ng trip wars na ni Gabo So, hindi always all the time doon lang nakapwesto. Sus! Ayun! Nadali nang walang kalaban-laban si Brain Freeze. Naku, ito pa. Yun ang problema dito. Naubos sila, natatlohan sila dito na ganun-ganun lang. Sayang. Exotic to take out Safe. Isa pa. And malulugi na sila dito. Wala silang kahit anong info. A little bit lang na nag-loosen, nag-grip ang Geek Fam at bigla silang natatluhan. Masakit
kaharapin ang gantong klaseng katotohanan. Yeah. They don't have much info. Konting-konti lang yung intel nila. Di ba magkagulatan nito na? Uy, nauna doon si RKZ. There's gonna be the trade, 2v1. In a way, winnable, pero... Wag na! Hindi Ginamit niya niya pa alam yun yung paranoia eh. Pero, well, kailangan niya rin talaga i-make sure na walang tao sa loob ng site at para magkaroon pa siya ng enough advantage na manalo at makapag-plant nga ng spike. This time, 2 players all the way from the flanks. There are still smokes available for him to use. And ito naman din ang reason ko para makapag-reposition pa siya. Kita niya kahit papaano yung spike. But the problem is that's 2 players na pwede mag-swing lang sa iyo all together. So he needs to pick his corner wisely and when magpipick. Ala ka. 2 flash at may ano pa siya, fault line. So may aftershock pa. Ayun na nga. Aray, Aftershock, aray. Oh, nahanap ko na Sanche. And that's a thrifty. Para sa Carti. Sayang. Well, di siya counted na thrifty, pero ganoon na rin yun. Na-thrifty pa rin sila ni Safe eh. Naiigaw pa rin sila ni Safe eh. Yun yung problema dun sa Geek. Yun yung talaga. Ito yung mga time na pwede mong sabihin na, ano ba guys, ayos naman tayo dyan. Kasi puro mga, hindi lang sila nakatingin, hindi nila na set up na properly. Caught off guard parote. Sayang lang. Kasi again, it could have been the advantage na meron silang guns, meron silang utility, they have finally enough eco na hindi sila nagsisave. So this time, Carti Esports naman tuloy yung may buy round. And ang hirap na nito, lalo na baka masalisihan lang sila all together. And once more, Sunset is a really confusing map. Kapag hindi mo nabantayan yung mga entry angles, yun ay magiging reason kung bakit mabubutasan kayo time and time again ng Carti Esports. Drone gonna be used. Mga tight angles na makukuha nila dito. It's not looking good sa space taking ng Geek Fam. Parang hindi nila talaga nasusulit yung kanilang mga utilities. Exotic choosing to go for the Bulldog Light Shield. Enough naman yung pera niya for the next round for sure. In comes Initiate, handa si Safe. Ganun lang kadali, ganun lang ka-basic. Good flash. Pero hindi tama yung timing. Sila nalugi. At yun, uubusin sila dito. Slatom finally goes for the trade. The Hydra Kid, in fact, makakuha pa ng long range kill gamit ang kanyang Bulldog. I know exactly where you are. At gamit ng ulti. Slatom to take out tricks. At yun, alam din nila. Nakapag-plant. Dalawa pa natira. Pagkakapalit naman ng thrifty. Eugene. Slatom. Nice naman dito na. 4 kills for Slatom. Ako na bahala mga boss. Sige na, ako na. Tabi nyo na. Wow! Ang ganda pa naman sana ng simula nila. Nilagabo kanina and Safe earlier. And ang sayang talaga dahil again, iniisip ko na kanina, nanginayang din ako doon sa fault line na ginamit from the side of Geek Fam na hindi ito naging opener malala at hindi ito nakapag-concuss ng most of the players coming in from the side of Carti Esports. But then again, there's still Slatom. He made a move earlier para makakuha din ng mga trade-offs. So, he did so well na makakuha na naman ng isa pang round para sa Geek Fam. Now, sakit ng mga ultimates wala na available ngayon for Carti. Ultimate ng Nightfall and the Rolling Thunder altogether. Trix and Eugene, makakabili pa rin ng kanilang mga Vandals. Light Shields. Exotic, dodging yung fault line. Pwede pa mapasama. Ganun na nga yung nangyari. Slatom muli. Sabi niya, ano ba yan? Boss, ako na. Sige na. And then Hydra Kid goes for the trade. That's a positive to their side. Brain freeze na headshot doon. Habang tumatakbo, mayroon na palang nasa likod. Salisihan na naman siya. Salisihan na naman sila. Dami nilang mga bonus deaths na nangyari dahil dito in tricks. Actually, holding on to the right angle, Gabo to take out Hydra Kid versus Slatom. Still decent. Ayun pala. Ako talaga bala dito. Nice shot coming out from Bird and then Slatom to take out Tricks. They forced din yung Rolling Thunder ng Carti Esports. Ganda, ganda. Okay na yun. Dahil sila naman mismo ang pwede na magkasa ng Rolling Thunder nila. And again, another multi-kill round for Slatom. And what a guy.
especially on this time na hindi nga, yun nga pinag-usapan natin kanina, Wolf, diba? Yung mga setups or yung mga lineups rather coming in from the Shockers, hindi ultimately nababasag, nasisira yung mga trip wars. So, might as well just go with the road duels, even though na hindi nila lagi na amplify yung mga blinds, just go in with the pushes and just ready for the trades. Ngayon, isang round na lang at equal na sila sa scoreline. Yep. Biglang nagkaroon ng shift ng momentum. Nagpalitan ng Thrifty and all of a sudden, 5-4 na pala ang score natin. Kanina, sobrang struggle yung Geek fam, but now it's much more within reach, kumbaga. Mukhang magkakakita na naman tayo ng palitan ng showstopper. Parehas na races natin eh. Ganun sila kalapit. Parehas dun sa kanilang mga ultimates. Babaguhin ng kaunti ng Geek fam. Mukhang mid yung kanilang target. Good smoke. Alam nila mayroon tao doon. Good satchel. Good repo. Pero si Blurred pala talagang nakatarget doon kay RKZ. Now safe. Maganda yung pag-tracking. Pero again, another trade of good dual pick. Muli mula doon sa Geek fam. They have taken a lot of space ang ngayon. Alam nga lang, natatlo yung nandun. Ayun, rolling thunder gagamitin. Tinamaan pa rin, tulong-tulo na. At mukhang dito sila mabos pero hindi. Eugene, siya ang bahala. Gonna be utilizing the showstopper as well. Looking for target. Yun nga lang, tinamaan dito ng tripwire. We slow down. Brain freeze keeps himself up. Nandun. Nasaan nga ba si Hydra Kid? Nasaan nga ba? Magagaling pa siya na market. Nakabantay na kaagad si Eugene S. And now, si Trix naman sana ang bahala. Pero he still have to spike. Complete dominance altogether for the retake. Showstopper pa ang naging reason kung bakit namatay kanina si Brain Freeze. And again, pinilit pa kasi nila lumaban pa on that retake. They should have waited. So much patience sana ang kinakailangan nilang lukunukin earlier. But then again, yun nga, naunahan kasi kaagad sila ni Sing. Ayun o, pinilit pa ni Blurred. Oo. It is what it is. And then, kahit makakuha ng kill si Brain Freeze doon, wala na rin, hindi na rin siya makareposition. Alam na niya, tatanggapin na niya talaga yun. It was just that mas madaming tao na available for Carti Esports on time na yun. And 6 points para sa kanila. We're really good in this first half. Round number 11 we go. Full buy pa rin naman ng Geek fam. But a must-win round nonetheless. Hindi sila pwede ma-all-outs ka dito kasi pagdating ng round 12, surely wala silang economy. Yeah. Itong showstopper, hindi pa nila na, or rather yung Hunter's Fury, hindi pa nila nagagamit for Slatom side. So, ibig sabihin nito, they're just waiting in for a really great chance to play in for the postman. Pero hindi sila makareposition ng maigi. Lalo't ang bilas na naman ng sagot ng Carti Esports for the retake. Now, they're just giving away the space here on mid, checking out the corners. Parang nga kay RKC, he's in a distance pa bago pa nila bantayan na maigi itong mid. Pero now, dire-diretso na kaagad. Ni Exotic, binato, kumonekta sa isa. Hunter's Fury, gagamitin din in combination to that. It'll be the Nightfall. Kung na nagkakamali, yes it was. Or ano lang ba to? Mga hunt lang ba to? Yeah, just the hunts for now. Pero napag-plant sila, yun naman importante doon. Yeah, good potential for the counter, for the retakes. Ito na yung mga falter yung ginagamit. Immediate flash to counter that. Cyber Cage gotta be safe. Hindi na ganit ang tamang angulo. In fact, mapapato pa siya doon ni Slatom. But Eugene to take 2 with this Guardian. 3v3 scenario. Plenty of time pa rin para sa Carti. In fact, makakuha pa si Eugene ng isang kill doon kay Slatom. Nandun sa may gateway. Fault line gagamitin pang hilo. Pero alam, nandun sila. Hydra kita lang ang natitira. Papaikutan gets 1. Ring around the Rosie. Sino ba nanalo? Oh, it's Gabo. And he has time. For sure. Carti Esports. Oh, I think meron. Meron. 0.58 pa. Grabe. They're always committing it to the duels eh, hindi naman dapat na. Imagine losing to a Guardian na Vandal pa yung hawak mo. Ang katirin naman, ng Guardian. But then again, tingnan mo, dalawa na sila nakapig. They should have hidden. They should have hid out all the way from B main para hindi pa kaagad sila makita nga ng Carti Esports, and they just needed to play in for time. Sayang yung Rolling Thunder, Hunter's Fury, and Showstopper na ginamit nila for that round. Kaya naman ngayon, really is unfortunate for Geek fam. And again, 7-5, ang best scoreline nila na pwedeng abulin laban sa Carti. Very nice. Coming out from Carti Esports in that last round. At the same time, Geek
Fam, pinay lang mag-suffer ngayon. So, dalawa sa kanila naka-Vandal pero pares light shields. Yung iba talagang Bulldog, Sheriff from Brain Freeze. Ang daling sabihin na magiging 8-4 itong round na to. But we've seen Thrifties before. Discarte going through mid. Pero anda si Trix. Good usage of the smoke. Kura nila dito. At noon nakakita sila ng barrel and they will gun him down. Double satchel dito. 14 bullets. Para kay Exotic. Nakapasok na sila. Dun sa may A site. We use the grenade as well. Aftershock used. Space taken. Pwede na mag-plant talaga. Nakahanda dito sa Exotic. Oh, blurred! Good headshot and then follow up na blind. Gonna be looking good. Oh, binibait na si Gabo. Nightfall. Gagamitin. Pagkaboba ako ng dalawa. Exotic to take him out. Pero alam ko nasan sila. It's gonna be Eugene. Madidistract dun sa may kaliwa. But Exotic to take him out. 1v1. Indeed. Oh. Shot goes down, but brain freeze. Grabe yung round na yun. Eco para sa Geek Fam. Or half-buy, kung ano man pwede nating tawagin doon. Panalo pa rin. That was nice. Since, again, nandun na yung multi-kill sa Gabo again. Dadagdagan mo na nandito pa nga si Safe for that Nightfall to create an opening, and nung nakita ko nakakuha na double kill ka agad si Safe, it was close enough for him to clutch it out. Buti na lang nasa distansya si the Brain Freeze, and altogether low HP na rin naman na si Safe, at yun yung naging reason bakit sila nanalo for a 7-5 scoreline. This time 2 rounds ang kailangan nila to equalize this pistol and that buy round. Pwede na magtuloy-tuloy for Geek Fam. But yeah, again, it's so deadly to see a double initiator setup mula sa Carti Esports sa kanina pa nagpa-pop off na. Yeah. See if this will be enough. Katulad ng sabi mo, the double initiator. Laging importante ang paranoia. And etong si Hydra Kid, iba yung kanyang napili. Ghost, Shrouded, and the Smoke. Exotic. Suguri talaga, may class. Ang galing naman nun. Ang talino, tinasa niya yung vertical niya. That's so nice. That was so smart mula doon kay Exotic. Hydra Kid, nagpaparinig na kanyang Ghost. Ngayon, may kita eventually, mananalo din kay Eugene. May smoke, doon siya madadali, pero meron naman pala trade. Doon si Brain Freeze para pigilan yon. And all of a sudden, dalawa na lang natitira sa Carti Esports. The attackers swing mula kay Trix will be defeated by Blurred. Yun, RKZ na lang natitira. That's gonna be it. Geek Fam, malinis na retake on this pistol. Hirap talaga sa attacking ng Sunset. Imagine you're already in, but then again, lilipad ang mga race sa iyong harapan immediately after you just want to counter in the flanks. But then yung mga retakes sa ito ay tinugunan lang din ng Recon coming in from Slatom, and doon siya talagang mostly nagsashine since this is always an opening and adjustment para sa Geek Fam na makapag-decide altogether kung ano na yung next steps, anong utility ang susunod na ibabato nila. So now, on their buy round, this is a crucial one dahil baka ma-eco sila kapag nagkamali na naman sila sa Carti Esports. Spam ng Marshall dito sa Hydra Kid. Tama pa rin si Trix. Exactly. And si Eugene nakakaramdam ng konting confidence with Sanction in, pero nakita na. Si Hydra Kid ba? Ang dalawa. In fact, ginawang shotgun itong kanyang Marshall. Ginawang outlaw. Ginawang outlaw. Uy, makakita pa ng isa. Ay, doon na siya na-punish. Trix taken out. 15 HP na lang yun. And now, eventually, he goes down. RKZ, the only one left. Malayo-malayo sa kabiyasnan. Isa pang smoke, tapos wala pa siyang paranoia na hawak. And then I don't think malapit-lapit pa na utility or paglabas nga ng smoke ito for RKZ. But let's see kung ano ba yung opportunity to catch siya off guard ang mga players from Geek Fam. But I don't think it really is a good opportunity for him. Another 4-man na nag-survive para sa Geek Fam on that previous round. Really is unfortunate dahil nadali lang sila ng mga martial kills coming in from Hydra Kid at pinilit pa rin nila yung mid. And now in a 7-7 scoreline, pwede nating sabihin na winnable pa rin ito for Geek Fam at the very, since they still have the Bulldogs, they just need to wait it patiently
para sa pagpasok na nga ng Geek Fam or rather ng Carti Esports, but they have to at least be careful of the prowlers of the setups pa na pwede ngang ilatag ni Trix with the fault line and even have those blinds. But then again, there's still Exotic close by, waiting in for the duel. At buti na lang naglabas ng prowler kaagad, pero at least nakapag-dash or nakapag-satchel away naman si Exotic from casualty. Tama ba yung nakita ko na parang nalagpasan siya ng Prowler? Kinagat. Nadaplisan? What was that? Or either that or napatumba ng kanyang kakampi. How was... Pero kinagat pa rin no? Oh, kinagat pa rin eventually. Sayang for Carti. Bawas tuloy yung buy round nila. Exactly. Hindi ganun kaganda ang simula. But this is still winnable. Right there. Nakakita sila na nag-jumping. Hindi nila mapapunish for now. Try na go for some timings with this Vandal. Yun nga lang, may smoke. And the fact na wala silang duelist na, syempre, masakit na masakit yan. Ito yata, ang papangarap kaso nakita. Nahuli ni Hydra Kid. Nice shot from Gabo, Exotic. Taken out, 30 seconds left. Nakapasok na rin naman sa may B-side dito, unti-unti. Ang side ng Carti Esports, good blind. Pero walang tatamaan sa ngayon. Good timing. It's gonna be safe. Makakuha ng dalawa. Transfers to the Classic. Has to reload for now. Are gonna be planting. Yun pa rin yung kanilang pinagkakabisiyo dito. Oh, nice shot dart. Kung tumaman kay RKZ, that would be great. But safe! Good shot out to Slatom. At nag-convert naman 4K! Para kay safe. Didn't matter na nabawasan sila isa. They still win their bonus. I love that mid to late game round na ginawa nila kanina dahil was such a good composure para kay Safe na panidigan yung pwesto niya all the way from the backside na sobrang risky ng place niya to gather himself and take those chances na nakapag-spray transfer pa siya sa dalawang tao na nga kaagad from Geek Fam. And it really is unfortunate for Geek Fam dahil it was close for them para maambahan nila yung eco ng Carti Esports pero dalawa lang yung nagka-casualty. This time, it's their buy round. Let's see if this is going to be good lalo na't nakahabol kaagad with a push and the counter. Ito si Eugene S. At judge pa yung gamit niya. Buti na lang may kasama siyang for the trade. Sumayaw ng kaunti. On si Eugene. But then again, that was a trade like you said. Positive pa rin ata yun dahil 1 for 1. So parang hindi rin ganun kasama. At in fact, taas pa nga, Hydra Kid with the lurks. Eventually, converting sa isang kill. At lalamang na sila dahil doon. Malaking bagay. Mga nagagawa nila. Nakako pa sila ng importante kill. We know for sure, Slatom, ilang beses natin nakita dun sa previous half natin na siya yung nagiging clutcherist for the team. At malaking bagay na napatumba nila agad yun. Tatlo ang papasok dun sa may gateway ng A. Cage triggered. Hala ka. Si Blurred. Still the constant. Gets to. Under the smoke. Safe. Talaga bang magpa-plant ka dyan? Pero nga naman siyang tropa. At Blurred felt na hindi na lang din susugod. Nightfall, tatama ba? Hindi inabutan si Blurred. But they know. Rinig yun for sure. Yung pagtakbo nila. Break freeze. Wants to get a pick off before this. Uy, nawala yung kanya smoke pero manalo pa rin siya doon sa recovery niya doon. Ang reset. In fact, safe na lang ang natitira sa ngayon. A good cross actually. Or good double pick kung sakali. Hindi na lang pwedeng intayin yung camera ni Brain Freeze. Exactly. Ayun, gagamitin na yung fault line. Naku po, hindi sila nagsabay. Panalo pa rin naman. Okay lang. At least wait and switch. Sorry, tropa. Ibabait muna kita. Kailangan magaling masyado si Safe Hindi pwedeng matransferan na ulit tayo ng mga sprays coming from Safe. Maigi nang mas maingat on that ladder stage. Really is unfortunate once more dahil, again, kung tutuusin, they should have anticipated the eco na meron na nga for CE since the close ranges can be so deadly for a judge. Pero yun naman ay naipanalo pa rin naman on the late stage na nga ng Geek Fam. Ang problema, magastos. Dalawa sa kanila is nasa Spectre lang. Isang Bulldog naman kay Hydra Kid. Pero hindi naman masama. At least, naipanalo nila yung round at makakahabol pa sila kahit papaano laban sa Carti. Yeah. Pa-timeout talaga dito yung Carti because of that. When it comes to economy, parang hindi rin ganun kaganda. I think baka ibenta to ni Gabo kasi sino ba makakasabay sa kanya kung sakali? Well, tatlo naman sila may 4
4.3 pataas. 4K, oo. So siguro, baka laban pa rin nila. Tsaka Knowing na yung Geek util Fam din, nila. ang dami rin nawala sa kanila doon sa round na yun. So hindi rin naman ganun ka-perfect yung kanila economy. Baka mabasa to ng Carti at sabihin na, okay, sige, di rin naman sila full buy. Eh, di laban-laban na lang. Tsaka yung mga utilities na nila, ang deadly pa rin kahit papaano. Even though na wala mang satchel na mabibili, si Eugene S, enough pa rin. Yung kanilang eco para makakuha siya ng judge since gumana naman kahit papaano earlier on. But then again, they need to be much more careful on this round since, again, close ranges na ang kailangan nila Slatom to win out the duel. Yeah. Pivotal round. Ang matalo, maghihirap ng todo. Ang manalo, it's gonna be really good for them. Especially, sagana talaga. Eto na, kumpo, Hydra Kid. Sinimulan na. Now they know. May nakita sila pero hindi nila abot with their firepower. Meron din mga nakaharang doon. Good info para sa side ng Carti pero hindi nila kaya mag-play. Ang most na pwede lang gawin is Tigilan. Nakita isa. Oh, Hydra Kid. Second kill for him. Alam niya na mayroon pa doon sa may kaliwa. Magre-reload siya dito ng open ang kanyang sarili. Pero okay lang dahil may tropa naman siya. Blurred and Statov to convert for 2 more kills. Yun na yung sinasabi natin. 3 kills para kay Hydra Kid. Deserve mo yan, boss. Yun nga lang, taghirap talaga ang Carti. Unless nag-kick in na yung blue streak. Yung blue streak mo? Not sure actually kung may... Maghihirap sila dito kung yun nga, taghirap. Taghirap. Ay, nasalisihan ulit yung Carti Esports ng isa eh. Akala ko katulad siya ng rounds kanina na even though na nakakuha ng early kill, ng first kill, ang Geek Fam, makakabawi sila later on ng compose sila all together. But then again, nag-back away kasi yung Geek Fam eh. Hindi nila tinuloy after defending in the site para nga ipagpatuloy yung mga pickups. Bagay, di sila nag-asim. Oo, hindi na nag-asim. Disiplina na lang ang all together. Yeah. Together forever. Delix dito, may mga tripper, mga ano ba, Lindra, hindi. Pinoutline agad siya dito. Oo. Kahiluhan agad. No, train. Good flash. Grabe, isipin mo, ang prompt lang nun, ano lang? Yung tripper lang. Dami na agad binato. Buti na lang, nagko-cooldown pa yung fault line. Yung skyblinds kasi, hindi na eh. Oo nga eh. Kaya pwede pa. Sabi naman tong control ng ano natin. Alam pala niya. Mananalo pa rin si Gabo pero 5 HP na lang siya. A win is a win though. Makapag-set up pa rin doon. With the Prowler, baka isa pa. Yun na kayo mangyayari. Dalawa na agad. On this eco, para sa Carti Esports. Dadali sila ng mga eco. Dadali nga talaga sila. Naku po, yun na naman. What was that? Evidently, ill-advised na paglabas sa smoke. At bigla sila, mapoflawless ba sila? Yan ang tanong. Carti. Pwede pa, malilikuran po si Brain Freeze. Exactly. Pangit ata ang economy nila dito. Ay, nga pangit. Ayan, yun yung malungkot para sa Geek Fam. Pagkatalo nito na ano pa? Eco. Gets one. Pero that's a thrifty. 9-9. Definitely. Geek Fam. Nagka-ano doon. Parang nag-autopilot sila, min. Oo. Kaya sila nayari. Careful. Sobrang na-taken aback pa naman ako sobra kay Exotic kanina since again, they shouldn't have pushed that way deep or way too immediate after nga makapag-entry ng kagad ng Carti Esports sa loob ng site. They were able to plant and then the spike, yes, but then again, wala kang ibang kasama to go in for the duels at may cyber cage pa kasama. So, by all means, mananalo sila doon for sure since magkasama pa sila na nakapag-double pick na. But then, on this round, they are on an eco as well. Sheriffs are still deadly, pero they need to be careful dahil, again, problema nito yung Nightfall at Neural Theft ni Gabo. Pero at the same time, they still have their showstopper at yung Rolling Thunder pa. Exactly.
Paano ka mananalo dito as defenders na naka-eco? Well, they did it before. Kapag thrifty rin na rin naman sila. Pero not yung full na puro sheriffs lang sila. Let's see. Mas mata na nga isa. Eugene susugod na dyan. Pasok agad sa site. Abay plant immediately. Wala nang hintay-hintay. Even yung mga shock darts, not gonna be enough to fend off Carti Esports. It's gonna be the grenade na rin. Ang grabe. Ang hirap kontra nito. Hindi makapasok sila. Ayun na yung fault line plus the paint shells combo. Pero wala rin kill na nito. Showstopper ay use. Immediate shutdown. Naka Eugene. Wasted ultimate. Inubos sila dito nila Eugene. Lato. Take one. And only brain freeze remains. May kalaban pa siya dito na tripwire. Not looking good. Kasang kalaban-laban din. Walang kalaban-laban hindi. Phantom pa yun. So hindi niya nakita yung source. That was nice. Nice of a round for Carti Esports. Especially na napapanindigan nila yung dominating factor sila against Geek Fam. They just went in, walang lumaban mula sa Geek Fam. Hinintay nila yung mga duels at yung lagi na lang nilang ina-amplify is yung pagkakamali always ng Geek Fam. Dalawang magkakasama coming in from A main or elbow, itong dalawang players na nag-double pick for Carti Esports side. So most likely, they're just waiting out the impatience of Geek Fam. Always, all the time, pagpasok na nga ng sites. 10-9. Good retake resources dito para sa Geek Fam. Ayun, pwede lang discarte dito. Lalagpasan nila yung tripwire. But Hydra to take out safe. So, overshoot si Eugene! Pare-pareha sila. Grabe, ganda naman nun. Okay. Ito, napasatin, ubos. Ang Carti, only one remains. Tricks, kitang-kita pa siya. They know where he is. And there it is, the flawless. Saan nang galing yun? Wow! I need to check the highlights real quick kung ano yung naganap doon dahil hindi naging enough yung smoke. Yung timing ng smoke, pumasok sila agad even though na hindi pa fully nag-establish yung smoke and free for lang halos ang ginawa nga ni Hydra Kid. But then again, yung naging question mo doon is paano sila halos na flawless? Caught off guard si Eugene S with the showstopper. Pinasok niya yung smoke and once more, yun lang naman ang tanging advantage mo sa showstopper yung magtago ka at makakuha ka kagad ng free kill against that race nang hindi pa nailalabas yung showstopper niya. Exactly what happened. Si brain freeze, yung footwork niya dyan, sobrang solid na ilagan niya. Yung double satchel na yun. Tapos siya pa yung nakapatay. Ang ganda nung timing niya. Siguro after niya marinig yung pangalawang satchel, hintay siyang half a second, tapos nag-move forward siya. Really countering yung raise doon. And now round number 21, 10-10. Full gun round for two teams. Kaso tignan mo yung mga ults dito ng Carti Esports, punong-puno. Nightfall, Rolling Thunder, Neural Theft. Sa kabila, Hunter's Fury only and Rolling Thunder. Alam nila na may sobang malapit. Si Eugene double satchel, good fault line. Tatakbo dito Slatom. Slatom is gonna be there. Rolling Thunder gonna be used. Pero si Slatom pa rin ang naneg with 1 HP left. Dahil dun sa decay, makakisama pa siya. Hindi na. Tricks. Eventually, but in comes the Rolling Thunder muli. Sa kabilang team naman, safe to take out Exotic. Pero doon si Hydra Kid para kay Gabo. Tricks, hilong-hilo pero papalag pa rin. Nahimasmasan na konti. Hydra Kid nakita yung kanyang siko. Pare silang tatakbo. Nakapag-plant si Safe. Blurred. Narinig yun for sure. The timing is good. Gets one. Only one remains. Si Trix. Nako po. Hindi sila tumingin. Pero now alam nila. OMG! Stop! Oh my God. Bigla pa may fault line. Magkakatapat. Ayun, Hydra Kid. I am so confused with this game. What is happening indeed? Yung mga dapat lamang natatalo, yung mga lugi na nanalo. Diba? At yung mga duos pa, hindi mo inaasahan kung kanino ba talaga mag-ogi. Nakala ko, patay na at hindi na kinaya talaga ni Slatom doon. But unfortunately, for Safe or for Eugene S, he was just there. He stood his ground. Pinagpatuloy niyo yung mga duos at sobrang close na. Para nga kay Hydra Kid na matalo nga doon sa duel na yun. But then again, ayun nga, nakita naman, naaninagan niya kung nasa na nga ba.
kaagad na magpipick pa si Trex. So really is unfortunate for Trex dahil yun na yun eh. Grabe, I can't believe that happened actually. Hindi mo talaga pwedeng masabi na lamang na tong isang team na to or the other. Yeah. At hindi rin ito yung last round para sa Carti. Okay naman yung pera ng Carti Esports kung sakali matalo sila dito. Pero syempre, must win pa rin yan kasi Geek Fam, isang puntos na lang going to be match point. Blurred is a beast sa previous round. Ganda ng mga palitan nila doon. But even so, is Latom. Hindi ako makapaniwala na siya yung nanalo doon sa duel nila against Eugene. Yeah. Hilo siya, may blind. Siya pa rin. Na-decay pa. Exactly. Ito yung hindi nila masolve. Paano nila Cage trigger. report? Gagamitin. Ganun na lang. Tugod na lang. Gonna be flashed out. Good shot coming out from Gabo. In fact, makakadalawa sila doon. Ang tagal ni Brain Freeze doon. Pero wala, salong-salon niya rin kasi talaga yung blinds. Slatom, the only guy with the ultimate at the moment, pero kailan niya nga ba ito magagamit? Lahat sila magagaling pa nga ng mid. So will they be able to take out their chance na makapag-retake pa dahil kumpleto pa ang CE. Nakabawas pa sila ng isa and they don't have any idea kung saan manggagaling yung Geek Fam. And I think this is just a save. Save na lang. Hindi rin ganun kaganda yung economy. Si Hydra Kid makakabili. Exotic and Brain Freeze might not. But dahil dun sa, hindi rin kasi streak para sa Geek Fam to. So, hindi rin ganun karami pera nila. Slatom, di yata maganda na kailangan tumakbo. May hilo na naman. Ito na naman siya. Ito na naman siya, boss. Ayun, meron sa likod niya. Buti na lang. Baka madali pa kasi yung Carti Esports. Sasayang din yung eco nila. Lalo na't hindi pa enough yung eco nila earlier if they also lost that round. This time, oh boy, good call for the timeout. 11 is 11. I cannot even make a wish kung sino yung mananalo dahil lagi nagkakapalitan ng mga chances kung saan magiging pabor yung pagiging tag of war nila na situational type of plays and the duels dahil laging may nakakakuha ng mga clutch plays, laging may nakakakuha ng mga multi-kills, so hindi mo matadya kung sino ba talaga ilalaman sa kanila. Yeah. Whew. Never expect anything dito sa match na to. Ilang masasabi ko. However, alam natin na Eagles sa pera ang side ng Geek Fam. Brain Freeze ay 2.9k. Pag ano bang pwede niyang bilhin dito? Request siguro ng judge. No. Shields tas request. Kasi kailangan pa niya yung ano eh. Util niya. Kailangan pa niya yung util. Sobrang importante ng 3-4 eh. Totoo. Oo. Pero yun no, request parang na lang ng Spectre. sabagay, di ko rin nakikita talaga yung well-built na defenses for Brain Freeze side. Kapag nasa sa mga site na siya, it's either matalalan lang ito always nila Eugene S or lagi siyang nako-caught off guard sa bilis ba naman ng pagpasok nila Eugene S. This time, speaking of, mabilis na naman nakapasok si Eugene S. Wala silang makikita na kahit na sino even though there is also the hunt. So they are just giving away the site. Exotic, ang ganda kasi natalo pa rin siya. Eugene to take him out. At in fact, hindi pa siya tumama doon. Hunter's Fury gagamitin agad dito. Preemptively, may nakahit. Hydra Kid to take out Gabo. Damage dealt. Sa mga attackers, Seize. Wala din tatamaan. Brain Freeze. Siya ang pupulot nitong Vandal. 25 HP at yun, 25 shields. Nice read. Nakikita siya doon. Hanggang sa timing. Slatom. Great jump. Pero doon sa taas. RKZ! Makakadalawa bago mapatumba. 2 versus 1. Brain Freeze. Pareho sila umatras. Oras na lang. Pwede nilang laruin ng oras to. May fault line pa sila. Oo nga. And Brain Freeze is taking so much time for this. Ayun na. Saan mapapatumba. Nauna mag-match point ang Carti Esports at walang pera ang Geek Fam sa susunod na round. Sayang, yun na pa naman yun sana for Geek Fam, ano. But then again, babalikan natin kung ano ba yung naging chances ng Carti Esports para nga makapasok. Overwhelming the capabilities na makapang-hold ni Exotic earlier on kasi anticipated na din yung ganong angle niya at makikita na rin naman mapipick out ka agad since again, yun lang yung kaisa-isang angle na butas after using the smoke for RKZ. And then babalikan natin yung place din na RKZ na hindi
na balikan or hindi nabawian ng Geek fam. Nasa taas lang siya doon. He had a free kill, he had free fires all over, and that was enough for them to secure this match point. Spectre, Vandal, Sheriff. Yan lang ang pang-depensa nila. Meron silang from the shadows. Napakahirap na sitwasyon. Even then, ang problema is this is still just pang-pa-OT lang, kumbaga. So, here, malayo-layo pa. Malakabuli na Geek Fam dito. At napakadaling sabihin na Carti Esports ang makakalamang dito sa ating laban. Especially kasi safe, pag nakaw pa siya ng isang orb, nightfall pa yan. So, all of the resources really favoring itong Carti Esports. Mukhang siya na yung bibigyan ng orb. Ayun na nga. Bakit iba yung iba yung mag-defend ng site kahit may mga utilities na nakasetup dito. Si Brain Freeze sa loob ng B. This time, they need to amplify the angles. But then again, there are a lot of smokes. There are a lot of utilities being rained on forward into them. And yung push, yung aftershock na ito ay hindi rin kaagad nagamit. It's a wise decision. But now, they're bringing out the duos. They're crossing it out. We have the full time on opener para makontas ng tuluyan si the Blurred. And Brain Freeze and Gabo going over the triple. Gabo is low on HP, but then, what? They were down on an ego and at 50, huh? Paano? Again, ito na naman. Hydra Kid naman at si Kuya Slatom. Sila nagpuwersa ng overtime. So ano nangyari? Ang nangyari doon is ang pwesto ni Hydra Kid, they allowed them to go to B. Tapos parang tinakbuhan lang naman nila din yung yung tinakbuhan lang din nila yung Nightfall. Pero yung B market, tapos yung timing ni Hydra Kid, ganoon ka-perfect. Ang ganda rin kasi nung recon ni Slatom mula dun sa may Boba. Parang, tas nakita nila, then eventually, from market, nahanap ni Hydra Kid yung 2K. And then, nakapasok na sila, nakapag-swing na sila. And then it almost looked really dicey dahil nakakuha na ng multi-kill si Eugene tsaka si Gabo. But in the end, Hydra Kid, siya ang nagligtas. Tapos kahit may fault line na rin kanina, nakakuha na ng ilang multi-kill si Gabo, akala ko talaga it is already over for Geek Fam. But then again, hindi dahil may manggagaling pa kaagad ang B-main and market. And it was also enough para malikuran ng maigi si Gabo. But it was also close for Gabo to finish everything out kung madami pa silang natira doon. But yeah, again, another unfortunate event na hindi mo inakala kanina ba talaga mananalo na nga yung round. Ganda ng laban bigla. Kanina mukhang one-sided. Carti Esports and Geek Fam biglang nakakabawi. And even the rounds themselves parang palitan lang din ng init. Looking to be a good classic game. Overtime ang magsasabi kung sino nga ba ang mas malupit dito sa Sunset. Si Safe, nilabas na agad. May hilo makakuha ng isa. Hindi matitrade. Napakagandang timing. Exotic out agad. Bilis na mga pangyayari. Exactly. For the first time din kasi yung Geek Fam, binilisan nila eh. Oo. At ang bilis ang sagot na yun from Carti Esports since again, mainit yung tuto kanina pa ni Safe so might as well just push it out. At ngayon, bawasak tuloy sila ng duelist. So, yung pagiging mobile nila to get inside of the site, na delay kahit pa paano, but they need to still win out those duels. Don't go in raw with no utilities, just pinging in with the duels. Kailangan yung manaig with the fault lines and those flashes. All drone gonna be used. Matataguan. Ala. Check pa rin nila. Yun. Meron silang aftershock. Yung pagsugod. Blurred to take out Eugene. Pero si Brain Fist naman. Mapapatuman ni RKZ. Low na ngayon. There's the trade. 3-4-3. Spike planted. Pwede pa. Makapag-plant dito si Slatom. 3 versus 3 I mean. Hydra Kid. Aangat. Nakita ata. Aram ata. Pining. Ni Safe. Safe. But there's the smoke. Magpika na. Shock gonna be used. Timing ni Hydra Kid. Not gonna be perfect. Bumaba na lang din siya doon. Slatom the timing with the swing! Si Kuya Slatom talaga. Nandun naman si Gabo. Para to remain. Si Trix and only one remains. At sa Hydra Kid, sinugod ni Hydra Kid dito with the shorty and he finds one. I am so confused.
Kinaya pa rin ni Trix. There's more than enough time. Carti Esports ang una makakuha ng puntos sa ating overtime. Wala, masasabi na natin, the adrenaline is just keep on kicking players from Geek Fam na unti-unti na sila nananalo sa mga duels, unti-unti na sila nakaka-comeback. But then, they always keep on forgetting that Safe is there, still alive. Tapos, pagkakataon pang masalisihan sila ni Gabo since he is also on time. He is also with the momentum. And really is unfortunate for Geek Fam dahil paulit-ulit na lang silang namamandohan ng Carti Esports who has been really in a good position para magkaroon ng magandang decision making as well. Yeah. Daya din talaga ng mga Cypher Camps dito eh. Parang setup pa lang, alam mo na eh. Pero Carti Esports, sila daw magpapakita kung paano ba mag-execute na mabilis. Kasi ito, hindi na sila nagdadalawang isip, nagmamadali na. They wanna take over. And now, Slatom to take out Tricks. For some reason, ganun talaga. Ganun talaga buhay. Ganun talaga buhay. Kinakaya lang. Magtiwala ka lang. Sabi nga nila, pag through the smoke or pag wallbang ka, magtiwala ka lang. Natatama yun. Manifest mo. Indeed. That is what happened. Good recon na rin ha. Kitang-kita sila dito. Makapag-plant pa rin naman sila. And they're still thinking about the anti-lurk so far. Buti nga eh, no? Walang mas patan. Exotic. Denying yung spike up. Magsasatchel dito. Sugod na lang, pre. Nice entry. Grabe naman doon. Nakakuha pa siya ng isa. Pero si RKZ and Safe. Tig-isahan. Hydra Kid naman para kay Safe. 2 versus 3. Si Blair magsuswing. Shut down. RKZ, good shot. Gabo, taken out. They still have the smoke. Alam nila kung nasan dito si RKZ. Pwedeng sugurin. Or pwede na lang pagsabayan. Hindi nila ginawa dahil doon. Carti will take game 2. Oh, such a clutch. Always, all the time. Parang laging naka-caught off guard or laging nagiging mali yung mga decision making nila. At ito yung minamention natin about Geek Fam, their endurance to last that long into the game, into the second half, or even going into an overtime. Hindi nagkakatagpuan yung decision making and even their synergy when it comes to their utilities. So, it really is unfortunate dahil nakikita na natin yung peak ng Geek Fam dahil nga nandun sina Hydra Kid and sina Slatom all over. But then again, the rest of the gang from the side of Geek Fam is not meshing well with every players na meron sila. They could have communicated ng mas better. Sana doon time na yun. Nakita natin doon sa pinakahuling palitan wherein pwede naman sila mag-pick ng sabay. So na-transferan pa talaga sila. And obviously, under pressure sila noon. Tayong mga casters, tayong mga viewers, alam natin na yun yung tamang gawin na maghintay na lang. Pero hindi naman tayo kasi nandun sa mismong game. So the pressure really kicked in and unfortunately, ang Geek Fam hindi nakapag-decide ng mas maganda dun sa mga huling exchanges. It would have been good. Ang ganda na sana nung simula para sa kanila but they weren't able to convert into a W afterwards. Tsaka nakita ko rin na hindi nagiging viable all throughout si Brain Freeze. And unfortunately for this guy, hindi rin siya halos nakakapag-decide na maigi all throughout the later stages. What I mean by this is yung second half nila, yung mga setups niya parang laging nawawala ng bisa at parang laging siya yung mas na-overwhelm kesa sa mga puntong Carti Esports dapat yung na-overwhelm with his setups inside of the site. And really goes to show kung paano nyo mapanghawakan yung momentum to the late game is kakayanin talaga nilang maipanalo throughout the momentum nga na makukuha nila within the duels pa. Yeah. Ganda nang ipinakita doon na overall naman na dalawang teams naman natin. It's just in the end, olas ang Geek Fam. There were so many thrifties dito. Overtime pa rin yan. Isa sa mga pinaka-constant dito was Safe. I think carrying over dun sa game number 1 na nakita natin. Game number 2, ang ganda pa rin na kanya ipinakita. Tig-isang thrifty dito. Pero actually, lagpas yan eh. Kasi may mga times na eco pa rin or broken by yung dalawang teams at nananalo pa rin sila. So, makikita natin sa ating highlights. Ito, yung mga kaguluhan. Na hindi ko malaman kung sino ba talaga yung mananalo for that round. Na may opportunity naman manalo yung naka-buy round. Pero talaga, nasa asalisihan sila katulad ito. Safe! With those kinds of pushes na parang masasabi natin, iniiba niya kasi yung tempo kaya hindi maintindihan ng Geek Fam kung ano ba yung next steps na dapat nilang gawin moving on forward.
enemy Ganda ng remaining. pinapakita dito ng dalawang teams. Sobrang close. Look at that. 4K para saving yung isa sa mga thrifty. Then, for some reason, shutdown sila ni Hydra Kid with just positioning. Yung mga times na alam mong egol sa talagang isang team, bigla pa sila talagang nakakahula. So, talagang ang ganda ng labanan na to. It's just in the end, yung mga decision making na lang talaga yung nagpapatumba sa kanila. Game number 1, started 10-2, tapos biglang nakakahabol ng kaunti. At itong naman, ang ganda rin ng start para sa side ng Carti Esports, pero unti-unting nagpa-OT pa yung Geek fam, diba? So, ganda. Kaya parang hindi mo masasabi pa kung sino ba talaga yung mananalo for this kind of duels and yung laban nga between Geek Fam and also ng Carti Esports. But then again, we're still going into the third game. Magbabalik tayo ng ilang sandali. Hanigli si The Double nga po pala. Kasama ko ngayon si Wolf. Let's see you all later.
Welcome to VCT PH 2024. You're still here with me today, handling si the Double Iwi. Together with me is Wolf at makikita na natin kung sino na nga ba ang makakapagtapos nitong araw na ito between Carti Esports and Geek Fam. Maganda ang pinakita ng dalawang teams sa mga games na naipanalo nila. Lalong-lalo na dun sa side ng Carti Esports na pinaghirapan ng todo yung kanilang win na yun. Although it was a 2-0 dun sa eventually dun sa may overtime na nakita natin it went down to duels in the end. Maganda yung mixture na nakikita natin sa teams na to. May mga rounds na ipapanalo because of execution. May mga rounds na ipapanalo dahil sa hero plays. Meron naman dahil sa duels lang talaga, raw aiming power. Ang daming mga bagay na nangyari sa games na to. In fact, hindi natin pwedeng i-expect talaga. Even each round, you don't know what's going to happen. Totoo, dahil always nagkakaroon nga lang din ng mga mishaps and also the bad decision makers na lagi na-amplify ng kabilang team. But then altogether, bigla itong mababaliktad. Kaya always tayo nagugulat kung ano ba talaga yung magiging outcome in every round na kahit naka-eco or kahit naka-buy round na nga agad itong team na ito ay hindi pa rin pala magiging enough dahil masasalisin sila all the way from the back. But this time, it's a good showing para sa Carti Esports dahil again, they had the momentum earlier in game number 1. Nag-try sila for a comeback. Game number 2, they had a great amount of lead laban sa Geek Fam. At sila naman dito yung trumay na kumambak. This time, it's still completely different. Kahit may one-sided map tayo, one-sided half tayo kanina for Geek Fam, it's still the composure or even yung aim power, aim duels nila safe ang nananaig throughout the series natin. May mga clutcheries din dito Parang sa kabilang team, sa team ni Safe, nandun din si Gabo na nakikita natin many times. And then when on the other side, you can see na si Slathom really making yung mga clutches natin na siya yung parang tumatagal din sa laban. And then Hydra Kid for many rounds. And nag-combine nga sila dun sa dulo. But unfortunately, the communication backfire, miscoms kind of backfire that dun sila na nalugi afterwards. Tsaka ang nagiging commendable din dito all throughout for the side of Carti Esports is how comfortable they are to take on those duels. Nakita ko kung paano naging compose si Safe dahil may nakakaalalay sa kanya all the way from the backlines. We're talking about the timings of the fault lines doon laging nagmamatter. Now, which is, in fact, ito rin yung inahanap natin for Geek Fam earlier for Blurred. For example, na siya yung laging nasa breach. But then again, hindi rin well-connected yung mga players na ito. But let's see kung ano ba rin ba yung kakayanin nilang gawin dahil it's a different map, so it can be a different story. Yeah. A whole brand new map. I think, kung hindi ako nagkamali, split ang ating last... Icebox pala. Icebox ang ating huling round. And let's look at some of the stats dito ng mga teams natin sa Icebox. When you're looking at Geek Fam, nanalo sila ng 13-6 sa Old Stinky Cat dito. So malaking bagay yun for them Icebox. Going in for their traditional na Killjoy Viper na comp na meron silang KO. So it's pretty standard. Kaso natalo sila dun sa the Pies before nung split nung week 1 which is now 1MS. Now, so that's a 1-1 and then natalo din sila dun sa Zol Esports naman 12-14. But all of those losses, nakarami rin sila ng mga puntos. So, kahit papaano. Not too bad on Icebox. Now, pag sa Carti naman, they lost against Zol one-sided. And then they also lost against Justas. Ganun din, one-sided din. So parang medyo... Tagilid. Kung pag-usapan lang natin ang history dito, Carti Esports not the one na pwede mong i-expect na makakapanalo dito. Kung tutuusin, doon sa stats, yes, masasabi natin na hindi magiging pabor yung mapa na ito for the side of Carti Esports. But then, nung nalaman na nila kung paano ba maglaro yung Geek Fam, there can be a big potential. But then again, masasabi nga natin, numbers cannot lie. Tingnan na lang natin pagdating sa kanila magiging executions at yung kanila magiging agent picks. Since most of the time, makikita naman natin for the side of Geek Fam is they are kinda aggressive naman on their part since they have been lingering over the double initiator setup na kung saan very viable naman on Icebox is that KO and that Sova. But then on the other side, Carti Esports, they are much likely to be basing more on the utility since we see here a Gecko na baka sakaling yun nga ang ilalabas nila. Pero most of the lineups na meron pala for Carti Esports is not
really staying on put on to one map. Kumbaga, parang pinag-experimentohan pa lang nila kung ano ba yung dapat na lineup or composure para sa kanila. Yeah. So what we can expect in dito sa side ng Geek Fam, sila yung siguro yung team na mas magsa-stick dun sa mga whatever sorry, I think Carti Esports stick to what works. Like I believe sila yung mga tipong nag-jet pa rin dito. Teka, kung hindi ako nagkakamali, Carti ata yung sila nga ba yung nag-deadlock noon? Oo, yung sa Just Us, no? Oo. Yeah. So ito, I can confirm it. Against Just Us, ayan, it was around, ito yung naging one-sided na tinry nila yung deadlock na, alam mo, sobrang interesting kasi lahat ng tier list na tinignan ko online sa mga agents parang every month or every season, deadlock yung pinamababa. Pagkausap ko kayo mga casters, mga Tagalog and English casters, they really don't like the deadlock. And I think nung panel, or at least nung mismong game na kinas na yun talaga, bad words lang ang, bad words lang ang nasasabi about dun sa deadlock. So, very unlikely na mapili pa rin yan. Yeah, just giving so much yung mga pagto-throwback nga sa mga naging rankings ko ng mga nakaraan. Diyos ko po, yung mga deadlock players ay grabe yung pasensya para lang doon sa mga walls nila, and doon pa lang natin masasabi na yes, it can be breakable, pero at what cost? Dalawang magazine ng Vandal mo, and it can be a lot of delays. But then again, yung mga pressure na ito ay hindi lang din naman sa iisang pwesto lang here on Icebox. Yes, meron kang deadlock to cover up one angle, but what about mid? What about the backside? What about the tube na pwede pang ikutan, pwede pang pasukin dito? Lalo na ito rin halos yung nangyari na nga earlier for our series na nasa breeze tayo na laging tinetake advantage yung hall. So again, magiging haka-haka pa rin naman itong ating mga theory pagdating sa kanila magiging agent selection, but that deadlock can be so annoying pagpasok na into the game. Mababa ang chance na mapili pa din siya. In fact, ang mga Sentinels in general ay hindi ginagamit dito sa Icebox. I mean, traditionally speaking. Siyempre, yung Killjoy, hindi naman mawawala yun doon. Ginagamit pa rin ng mga teams ngayon. Despite dun sa mga nerfs na nakita natin dun sa Killjoy, there's always that argument nung sa Sage, diba? Dito. At may mga teams din naman gumagamit doon. I would say na in this case, baka mag-resolve lang sa Killjoy. O kaya yung ginagawa na double controller setup na parang pseudo Sentinel yung pagkakalaro dun sa Viper. In a way na parang ikaw yung anti-lurk, ikaw yung nagbibigay nung pang-stop with your snake bite. No? Kumbaga, yung snake bite mo gagamitin mo in a way na pang-stop ng push sa kalaban, so pang-anchor din sa side. So that is the usual playstyle ng mga teams dito sa mapa na to. Really excited to see kung ano ba talaga yung magiging composure at yung lineup na nila, dahil yun nga it really makes sense kung dalawang controllers ang gagamitin mo here on Icebox, since once more, to cover up a site, to cover up the baits, you need the Viper. To have universal smokes, you can use an Omen para malagyan mo talaga ng smoke yung mga nest areas na hindi mo usually maabot ng mga Viper balls. But then again, there's also the chance for a harbor na ito rin yung nakakainis na pwede mong gamitan yung cascade, or rather gamitan ng cascade yung mga naka-operator on example for Bilong para hindi sila makapag-push or makapag-pick, dahil may mga kasama nga na iba pang mga players all the way from the back of that cascade. So again, yung ganong composure and synergy ang hanapan natin, especially for Geek Fam na hindi naging well connected with each other sa mga players nila kanina. Yeah, yung Harbor tingin ko underrated talaga dito. Kasi parang last year, kung maalala ninyo, kinakas natin, split 1 pa lang of last year, may gumamit agad ng Harbor dito sa mapa na to, and was very successful. Eventually, nung pagkatagal sa Icebox and some modifications sa Harbor, some modifications mismo sa Icebox na mapa, biglang parang yung mga teams, okay, maybe we don't need that anymore. Pero may konting resurgence din considering that hero once again, especially nga dun sa mga double controller setup. At I do feel na itong Icebox is built for that kind of playstyle. So, I would say na baka ito pa rin yung balikan ng mga teams natin. Yung mga nakaraan pa naman, yung mga
agent selections here on Icebox is either together with Arena or kaya Jet and Raze na magkasama, really really mobile. Tapos ang iintindihin na lang nila is yung mga pushes nga, yung mga contact plays. Pero most of the time, it isn't working with a team na well composed on how to take down that kind of aggressiveness dahil to the point na laging nakikita natin yung mga util plays, for example is yung ginagamit nga lagi din favorite nga dito ng NAOS itong Icebox na ito na naka 10-0 sila earlier on dapat sa OSC, and it was a really huge statement na akin talaga nila ng sobra yung Icebox. So we're just waiting for the games to start, guys. Mag-relax lang kayo dyan. Ako Kasi din ganun ka-intense itong last series natin. To the point na yung game number 3 natin, mini-wait pa natin dito. I actually don't know kung ano yung mga pangyayari na ngayon. So, tamang relax lang tayo dito. Naghihintay lang ng mga pwedeng mangyari. Looking at the previous compositions ng Geek Fam, dito sa Icebox. Nandyan nga yung sinabi natin na meron silang Killjoy, meron silang KO. Pero hindi yun yung una nilang setup. Dati gumawa sila ng Omen plus Viper, and then they also had the Reyna plus Viper, Reyna Jet na double comp na hindi nag-work. Pero when it comes to the comp na nagpanalo sa kanila, tapos Old Stinky Cat pa yung kalaban, meron silang KO na ginamit to go with the Viper. I like the KO. Dahil nakakainis bilang killjoy inside of the site, just waiting for the entries to happen, tapos knife out ka kapag hindi ka ready for any lineup sa ibabato na nga sa inyo na KO. But then, bukod nga doon sa knife is we also have the null command, his ultimate na kapag retake nyo na, mahirapan talaga kayo to push any angles dahil again, it's already enough para ma-pick out nyo na nga kaagad itong mga angles na ito together with the rest of the gang na lalo pa na mahusay nga yung kanilang magiging Sova player na makakagather pa ng mga info. Wala na akong topic ha. Yung Carti nagsosova din sila. Ayan, at least. Ayun. Well, we don't know. Kasi alam mo yung sobrang hirap dito, HG. Pares kasi yung teams natin hindi nag-icebox talaga. Hindi talaga yun yung go-to. Kaya parang wala rin tayo masyadong masabi. Kumbaga hindi sila yung nagpipick ng icebox talaga madalas. Exactly. So, hindi natin alam ang mga pwede pang mangyari. In fact, hindi na nga natin talaga sure kung matutuloy pa ba tayo Matutuloy pa ba to? Ay, nung nakita ko, parehas ng teams natin ay nag-game 3 lang sa Icebox. So, yun nga. Kumbaga, hindi talaga nila best pick and best na priority ban itong Icebox. So, it can be a lot of there's a lot of situations na masasabi natin. It can be on the other side's favor or it can be really unfortunate for the other side dahil Geek Fam is in a good composure para dito sa Icebox kahit paano. That's true. So, well, depende sa depende nga dun sa magiging mood nila for the next and coming series. Kasi particularly for Geek Fam dahil sabi mo nga, yung maganda naman yung composure na napatagal pa rin nila. But at the same time, mapapaisip kayo parang, teka lang, parang panalo dapat tayo din na. Nakuha naman natin yung mga rounds pero hindi pa rin talaga naging enough in the end. At ito na yata, makakita na yata natin ang agent select. Yep. At iniwan ulit tayo. Yun pa naman yung importante dito sa lineup na ito dahil once more, it's Icebox. Yes, you can play it with a raw aim, raw duels, just commit into the composure na tatapatin mo nga yung mga operators dito. But then again, you need to dig deep within your lineups or within your agent selection kung ano ba talaga yung magiging pabor sa inyo. Dahil once more, I really like the KO and Harbor kahit papaano para ma-deny nga yung operators dahil baka sakaling may makita na tayo mga operator kills dito kahit kasi kanina sobrang dalang at wala halos ng mga operators earlier on. Parang ano din parang hindi rin ganun. Shutdown nga ata yun kung hindi nagkakamali. Tapos may time dun sa first map natin na yung defenders, kahit defenders sila na may raise, na kaya-kaya naman nilang depensa yun, technically speaking, hindi pa rin nila nagawa. Kasi because of some of the, I would say, limitations nga naman nung economy nila, ganun, hindi na lang din nila pinilit. But
It is what it is. Maghahanap pa naman at i-confirm pa natin later on kung ano ba talaga yung mga pipiliin nilang mga ages, kung nasa experimental stage pa rin ba si Carti Esports, and same goes to the side of Geek Fam. Dito tayo magkakatalo-taloy yung endurance nila to last so long into the game, especially na nahihirapan sila to take advantage or take their comebacks going into the third map. But now, finally, magkakaroon na tayo ng agent selection or yung closure natin malaman sino ba talaga, ano ba talaga yung pipiliin nila. Gecko para sa Carti. Yun yung kanilang change-up. Again, isang beses pa lang kasi nag-Icebox to. So, for sure may iba yung comp nila. Lalong-lalo na nung last time kasi it was a deadlock comp na niran nila na hindi naman din naging successful. Sobrang one-sided. Favorin yung kanilang kalaban. And Geek Fam, this is the exact same comp na ginamit nila nung nakipaglaro sila ng Icebox kontra Old Stinky Cat. Sila yung isa sa mga unang teams na nakakuha ng isang win over Old Stinky Cat. So malaking bagay yun. At ito yung comp na niran nila nun. Tsaka, parang rivals na sila kahit papaano ni Old Stinky Cat dahil parehas silang rookies last year. So, let's see kung gaano ba yung ganong klaseng moral boost going into the game against Carti Esports na grabe, kinahaba-haba ng mga games or yung mga rounds sila earlier na nagiging salisin na lang most of the time sina safe. But then again, this is under the experimental stage kasi ng Carti Esports. Let's see kung gaano na ba itong Gecko pick in their favor, lalo na't ngayon they are facing so much of a hindrance mula kina Blurred, mula kina Slatom altogether and Exotic. Nakita naman natin kanina na combined or maganda yung nagiging composure ng tatlong ito to moving forward with their aggression. Yeah. Iniisip ko kasi kung meron na ba ako napanood na Gecko dito sa Icebox before, but then again, hindi na. Nung unang linggo kasi, HG, lahat ng teams talaga, Icebox tayo, map 1. Icebox, ganun. no. Pero nung First map week? 2, puro ganun. Second week, biglang, ay, ba na natin, ang hirap pala. Tama na. mas imagine mo, mas fini-favor nila yung bind ngayon kaysa dito. So, what has happened to us? Yan. Pero, parang kung binalik mo nga yung Icebox, at what cost? Kasi Haven naman yung nawala. At what cost? Pero okay lang. Ganyan talaga. Kailangan mag-adjust. Imagine natin dito ang kagandahan para sa side dito ng Carti is baka hindi nga ma-expect dito yung mga lineups, I guess, for this Gecko. You always have to think about Mosh in this comp. Maganda yung depensa nila so far, with the information lang siguro yung kapos. Pero may scope rin pala sila. So in a way, nandun pa rin. May info din from the Gecko kahit papaano. At paano ba to? Again, they have the wingman, so ibig sabihin protect the president yung strategy nila. Para makapag-plant si wingman, ang kailangan na lang nila alalahanin is sino-sino nga ba yung papatay na nga kay wingman. So definitely a execution kind of parang doon mo lang malalaman kung kanino nga papabor nga tong mapa na ito dahil again may sariling points where's the weakness ng team na ito, yung composure na ito, yung lineup na ito, dahil baka sakali ma-take advantage nga ito ng kabilang team kapag meron na silang composure at meron na silang momentum. Ang naging problema kasi ni Brain Freeze kanina is hindi nagiging maganda yung mga decision making niya and also the advantage na pwede siyang makakuha ng mga duels dahil lagi siyang caught off guard. Yeah. And na para naman dun sa mga ibang mga agents na kailangan pag-usapan dito is yung Jet na alam naman natin ito talaga yung playground ng mga Jet natin. So I think if we're just talking about yung mga operators na in-expect mo kanina, I think talagang susupport at na talagang lalabas yun. Ang thing nga lang is, meron kasing KO at alam naman natin sobrang unique kasi ng KO in a way na parang unless siyang mga shutdowns, right? So, I think ito yung hindi kayang ibigay ng isang Gecko sa meta natin ngayon na yung suppress, diba? Although hindi na siya kasi lakas as before, but if sobrang on point mo bilang KO talagang ang lakas mo mga shutdown. Yeah.
Nakakainis yan. Lalo na't kapag Blade Storms pa, yung masya-shutdown nga sa'yo. And again, yung mga Hunter's Fury ay also din na makate-take down, makakancel pa ng KO knife na ito. So, he has his own advantage sa kanilang lineup, pero there's also the lineup nga din para sa Carti Esports with their Gecko, with their momentum earlier. Diyos ko po, nakakatakot si Safe kanina. So paano na lang dito yung mga duels na baka sakaling hindi pa maging maganda for Geek Fam. Mapapasama pa sila kapag nakita na si Safe na naging kumpiyansa na kaagad to go in for the kills at magiging comfortable all throughout together with the rest of the gang. But still, nakailang ikot na kaya tayo dito between the age. Welcome to the Honey Glaze and Wolf Podcast. Sana po nag-enjoy kayo dyan. Kung meron po kayong mga problema sa buhay at problema sa Valorant, iwan nyo lang po dyan. Hindi po namin sasagutin. Pero at least nakapag-run po kayo. Yun naman mahalaga doon. At yan na, narinig na natin ang magic word. Maraming salamat po sa pakikinig. Papatagalin po na namin ng konti. Okay nga, Alice. Pero enough na tong time para kumuha kayo ng mga pagkain nyo. Magbabalik po ang VCT PH 2024 after this short break. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Hi, I'm Eugenes. Hi, I'm Safe. Hi, I'm Gabo. Hi, I'm Trix. Hi, I'm Lechon. And we are Carti Esports. So Carti Esports was founded by our father, me and Gabo. We've been competing for 3 years na kami as a Lord. And this is our first time appearing in VCT. And it was a big achievement for us and for this new roster. To be honest, it's quite amazing to be here again, especially with the new roster. Even though we started just a month ago or so, yeah, it feels nice, and we hope we can make the roster more successful than the other roster. Shots fired. Ayun, nakakagulat kasi after 3 years yata of playing, competing, ngayon lang nakapasok sa VCT, and gulat ako with 1 month with this new roster, pasok kami. Yun lang, nakakagulat lang. And I'm looking forward to this team. Yun lang. Well, we'd like to face AMPH since sila yung mga teams na actually quite interesting yung playstyle nila kung ikukumpara sa ibang teams. Kasi if ikukumpara sa amin, medyo hawig yung playstyle. Tapos, very aggressive. So, yun yung mga laban na gusto namin na puro barilan lang. Hindi masyadong nag-iisip. It's just, shooting and having big egos. Take over. So, I think, as everyone know po sa scene, we're currently in the 013 club. And well, yung past mentality kasi namin dati, parang one should take over sa isang game in order to, to bring out the best, yung pinaka-personality ng team namin. But eventually, we learn na yung meaning ng takeover is dapat tinitake over namin yung sa sarili namin, hindi lang siya basta umasa kami sa isang tao. Siguro po yung describe ko yung playstyle namin as makulit at medyo magulo po kasi since yung iba po sa amin mga bata pa po, tapos kasama po namin mga veteran, mga nakapag-compete na po sa ibang FPS games. So yun lang naman po, makulit po, tsaka somehow disiplinado po. 2024 music, Carti Esports win.
Grab food, savor meals, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, savor meals won't make you broke, yeah. Hi, I'm Psycho. Hi, I'm Repulsive. Hi, I'm Narpim, and we are Just Us. Actually, si Just Us nabuo siya kasi Just Us, kami-kami lang talaga. Sila yung mga kakampi ko rin sa past team namin before the last season. So, nagsama-sama ulit kami with additional 2 players syempre. Ayun, nabuo ulit si Just Us. Masaya na nakapasok ulit sa VCT after 2 years ata na nawala ako sa scene dahil nag-focus ako sa content creation. Then, after a year of trying, at least nakabalik na, pero as a coach, at nag-enjoy naman ako kaya masaya. Super masaya po dahil makakalaban ko po ulit yung mga idol ko. Lalo na yung mga device. For me, it's masaya naman kasi since magkakateam na kami ng matagal na ni Psycho, Narp, then si Second Love. I think yung alam namin na yung ibang nagka-qualify is mga veteran teams na rin, so may mas experience sila sa mga players namin. So, inisip na lang namin lagi, every game is nothing to lose. Kumbaga, confidence lang. Lahat naman kami, may paglaro lang sa kanila eh. And kung kami yung maging best team for that game, kami mananalo, move on and improve lang talaga. Nothing to lose lagi. Ayun lang yung mindset namin lahat. 1, 2, 3, go. The Vice. The Vice yung gusto namin makalaban. Kasi during the qualifiers, nagtapat kami. Medyo nagkaroon kami ng konting initan during qualifiers. So, since nailabas namin yung VODs and all about that qualifiers, nagkaroon ng konting init. Kaya sabi nila, tinawag nila kaming butete. Kaya mabawi kami kasi hindi kami papayag na gano'n lang. Tatalunin namin sila. Ako, isang word para sa akin is maasim. Para sa akin, aggressive. New Bloods. New Bloods. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin si Just Us. Sobrang appreciate po namin kayo. Yun lang. Thank you sa mga fans and shoutout sa crush kong dentista. Sa akin naman, thank you sa lahat ng solid supporters ng KDM pa before. Tapos ngayon, sumusuporta din sa Just Us. Supportahan nyo kami this BCL. Yun lang. Let's go, man. We are Valorant Gaming! All my friends look grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make you broke. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. Hi, I'm Leonix. Hi, I'm DZ. Hi, I'm Owen. Hi, I'm Folex. Hi, I'm Dignified. And we are Old Stinky Cat! So, ang nangyari po sa Old Stinky Cat is, binuo po kami ng isang foreigner na lalaki. And yung dati niya po kasing IGN is OSC. Ngayon, parang sinubukan niya pong like gawing pangalan yung Oasis. So, ginawa niya pong Old Stinky Cat. About naman po sa new additions namin, which is si DC, FPS, and also Digni. So, unfortunately, the former Game Lab disbanded, right? And then,
Two of our main players there got an opportunity to grow in their own, so that we just let it be, you know, and just go with the flow. And then after noon, naghanap kami ng 2 players, nag-post ako sa Twitter, and then ang nag-try out noon is si DC tsaka si Digny, and then sila rin yung napili namin sa roster. For us is NAOS and Oasis, because for the past years sila yung nag-dominate ng VCT PH scene. So for me, competing against them, parang nililift up nila yung competition dito sa Pinas. So the more na mas nakakalaban, the more na mas nakakapag-adjust and nakakapag-adapt kami sa playstyle nila, the more na mas makakasabay kami kung paano sila lumaro sa dito sa high level play of Valorant. Kumbaga, the more challenging it is, the more exciting it is. Yes. For me, so since the last year's stint, talagang nag-struggle kami sa consistency ng playstyle namin and ng team. And then we almost won against Oasis Gaming on the lower bracket finals, pero nag-choke lang talaga kami. And then main thing na nagpatalo sa amin din is yung inconsistency namin. So now, with the new VCT season, for me, it's time for Fall X to take over and then be consistent and destroy all of the teams that we're going to fight with. Oh, parang atomic bomb yun. Oppenheimer. It's your time to be consistent. Amen. Amen. Let's go. OSCV! Meow meow! Hi, I'm Papi Chulo. I'm Mojer. I'm Ja. I'm Eman. I'm Nexi. And we are NAOS Esports! Masaya kasi nakabalik din ako sa NAOS ngayong season, and looking forward kami ngayong split 1 na manalo. Kahit bago lang. Unang-una syempre masaya, tapos excited sa mga bagong kasama ko, lalo na sa NAOS, mga magiging teammates ko ngayon, and sobrang excited nga, tsaka parang confident kami na mananalo kami. Para sa akin, yung big adjustment namin ngayong season is nung short time na bago mag-VCT is nagpalit kami ng roster. Nawalan kami ng dalawa, so medyo kailangan namin magbata. So, ano masabi mo? Yun, kailangan namin maghabol sa kung ano yung mga kailangan namin ayusin sa team, like yung team chemistry namin, kung paano kami mag-communicate sa bago. Yung mga roles namin na iba-iba dahil sa adjustment. Ganyan sila Ching, The Vice, Justa, sila Lloyd Dream. Di ba may galing ka, no? Basta, wala. Para sa akin, wala eh. Kasi alam kong kaya-kaya namin lahat. Kumbaga, hindi kami natatakot kung sino yung iharap sa amin. Yung meaning sa akin ng
takeover is conquer, and yung gagawin namin ngayong split 1 na i-take over namin lahat ng team. Mag-ready kayo. Okay, mag-ready, no? And we are back in action. Totoo na to. Promise. Ito na. We are back. Final. Ako nga pala si Wolf. Kasama ko ngayon si HG. And we're just waiting for the game to start once again. At nabalitaan naman din kami na mukhang magsisimula naman na. So, chillax lang dyan din kayo guys. Ano ba ang pwede nating recap dito sa nangyari dun sa game 1 and 2 HG? Para lang din na maalala ng mga viewers natin. Nako, Carti Esports always close enough para maambahan yung Geek Fam kahit na maganda. Yung pangunahing pakikita, yung lagi pinapakita sa umpisa ng Geek Fam. But then again, lagi silang naaambahan din naman ng Carti Esports. And speaking of, nagkaambahan na kaagad sila and brain freeze. Nako, mukhang gustong bumawi na. Oh. Ang gigil na parang, ano ba yan? Larong-laro na kami, balong-balo na kami. Binilisan ng Geek Fam. Nakita nyo naman, kung hindi nyo naaalala, Game 1 at Game 2, ang bagal ng kanilang mga pasukan ngayon. Wala na, talagang balong-balo ang mga Lodi. Exotic. Siya naman ngayon ay mag-jet. Will not get a kill. Although maganda yung kanyang time. Siya natalo din. Gabo. Blur. All of a sudden, Slatom na naman. Oh my God. Ang ganda rin yung recon pero may wingman. So yun yung masakit. That should be it. Clutch para kay Mr. Gabo. Oh. Hindi nila na-take down yung wingman na nagdi-diffuse eh. Even though na sobrang, yun lang din ang ginawang trabaho ni Gabo earlier is protect the president, just play in with the duels na kakayanin niya laban sa Geek Fam. This time, they have the guns, they have bulldogs, so they can be as aggressive as they are earlier, katulad ng ginawa kanina ni Eugene S. At feeling ko naman, may kaya din naman ibalik si Geek Fam kahit papaano. Now, no matter what happens, that's a round win. Napag-plant pa rin naman sila pero hindi pa sila mag-force buy whatsoever. Mid ang kanilang tirada sa ngayon. Ito yung yung window. Uy, nagkakitaan. Hindi nagkatamaan pero pwede kasi sila i-wallbang dyan. Handa naman yun sa kaliwa. Yun na. Uy, nalagpasan nila ng konti. 5 HP. Still gets it. Then there's a takedown. Pero meron kasing nag-wallbang dito sa gate. Ito yung bakante. Okay na sana yung mid-take nila eh. Pero ang problema kasi, hindi lang din isa ang kailangan mong isipin dyan. Lalo na't mabilis lang din nakapag-responde sina Eugene S and sina Gabo earlier just to wallbang that tube area. And it really is unfortunate for Geek Fam dahil yun na sana yun for an entry going to kitchen or kaya naman i-backside nila dito ngayon yung Carti Esports. But then again, around is still around. Para na nga sa Carti Esports, still they have saved up their bulldogs. And ang makikita natin na discard is no operator kahit sa attacker. Well, third round pa lang naman. Usually nangyayari talaga yung mga round number 6, 7, be it sa attacker or sa defender. At eto na yung sinasabi nating typical role na ngayon na pwedeng i-expect sa mga Viper. Yan, sa Icebox, anti-lurk. So Hydra Kid is gonna be holding on to that. Pero narinig yung pag-drop down na yun. So, for sure, info yan. Ako po, ang sakit. 5 HP na lang si Exotic. Wala pa naman silang pang sustain onto the late gamer later on. But then, let's see kung ano ba ang gagawin nila. Lalo na the utilities are countering them to try and flatten the spike. RKZ with a swing. We have another pick-off. Mula na nga sa backside, Snowman will be held by Safe and Eugene S altogether and now left behind. Sina Brain Freeze at si Slatom, hindi pa sila makapag-entirely plant ng spike dahil hindi pa cleared up kaagad yung site. We still have Eugene S all the way from the back. He was taken down quickly. Quick response coming in from Brain Freeze and now we are left behind against Safe. Hindi niya makuha yung spike. Ang problema lang. Pero baka siya, ganda nung naging decision dito ni Brain Freeze. Di niya alam, parang hindi alam. Ayun. And that is 3 straight rounds para sa Carti Esports. Nako po. For some reason, nakita natin na hindi nakatingin dun, nagkaguluhan talaga when it comes to like where they should be looking.
Laking bagay din kasi ng mga hindi kitang mga tracers. Pero ito, Vandal to, so sobrang wait. Pero may kalaban din pala siya sa kabila. Yeah. So, tricks going down. At yeah, hindi niya alam kung nasan exactly safe and doon na siya nadali. Doon talaga nagkakaroon ng weakness yung Geek Fam, ano, na dadali ng caught off guard na timings nga ng Carti Esports to take them down one by one, and now they are back again onto the Sheriffs. I think B site ang favorite site na lang ngayon na puntahan dahil another one na push ay mangyayari na nga all the way here from long. They have placed in the wall, pero will it be enough? Lalo na enough pa yung eco ng Carti Esports in this round. So, slow and steady mula ngayon sa attackers. Dahil wala rin naman silang choice. Actually, medyo mabilis pa ito kung isipin. Pero ang hirap ng angulo na to para dun sa mga sheriff users. So, kaya usually mid talaga yung tirada kapag naka-echo ka dito sa na-eco ka dito sa may icebox. Ang layo nung angulo na yun. Hydra Kid. Kaso ang Carti merong mga turret. Oo nga eh. Very unlikely na makadaga sa moment na to. Setups talaga eh. Ito na si Safe for the retake. Hindi talaga in-expect ni Hydra Kid yun. Goes down. -1. Even more. Ito na. Ang mga depensa. Makakadalawa naman ang Geek for now. And they have planted as well. And Mosh ang sakit. Blurred out. Safe. 3K for himself. Meron na siyang ulti. Gets taken out. Slatom na naman. Hello? Sinaksak na si Warmups. Oh my God, Slatom! I was with you. Yes. That was nice. Wow! One tap. Wow! Ganda nun. Kasi, eto na naman tayo. Again, in this battle between Geek Fam and Carti Esports, hindi mo talaga masasabi bago pa matapos yung round kung sino ba talaga yung mananalo, kung sino ba talaga makakakuha ng multi-kills. And kudos to Slatom earlier, giving so much momentum and so much opportunity muli para sa Geek Fam na manumbalik at hindi magkaroon pa ng mas malaking lead ang Carti Esports. Scanning ahead. Carti, obviously, medyo masakit yun sa loob na nangyari yun, but lamang na lamang pa rin naman sila sa icon. It's gonna be a Killjoy ultimate lockdown mula doon sa attackers. That's brain freeze to use it. Pero eventually, natanggal lang din. Mabilis. Was that double shock dart? It was. Oo, double shock dart lang, no? Oo, atras tuloy sila, oh. Exactly, napaka-crucial nun. Hindi sila makapag-rush sa Uy, loob. nakita. Good shot from Exotic. Safe, hindi siya ko-contest. Kahit pa pwede niyang sugurin yun. Enter na si Exotic. Going in. RKZ to take one out. Hydra Kid yung napatuban niya, so that's the smoke. Ang laking bagay nito. Lalo't ang laban na lang siguro ngayon ng Geek Fam is through the duels and through the contacts itself. They can still have their opportunity to play in the late game ng round pagdating nga sa kanilang mga utilities for the lineouts. But the problem is, we have so much of a pressure all the way from up top. Slatom still going in for the double kill. Now, nahuli pa ka agad ng trash. So, ibig sabihin nito, this is an opener para get a safe and tricks na makapag-defuse and play in for that post plant. This time, another round again for CE. Sayang yung advantage na sana ng ego ng Geek Fam kanina. They mess with one of us, they mess with all of us. Parin ang nahulaan sila dito ni Slatom, pero parang wake up call lang din pala sa kanila yun. Napakaganda no kanilang pag-retake. The cross was good. I mean, look already the start para sa Geek, di ba? Nagkakaubusan na, pero their setup. Dalawa yung sumugod doon kay Slatom sabay, and then look at that angle na pinaglaruan din nila. Tapos, eventually, recover like putting Break Freeze in a terrible spot to go for the duel. Ayun, 4 points na sila at eco round na naman muli para sa Geek Fam. Itong eco round na ito, hindi mo rin masabi. Pero at least ngayon masasabi na natin, this is still going in favor of Carti Esports side since we have players like Gabo and Eugene S na nakapag-push out na here on Bilong at ma-overwhelm nila na maigi nga ang Geek Fam. This is another round that's going into their favor dahil again, they were down on an eco but this time, may nalkaman na yung Geek Fam. Baka sakali, ito ay maging advantage na nila kahit papaano na.
When it comes to other utilities, yung lockdown, sobrang laking bagay para sa Carti Esports. Pero parang gusto atang i-reserve to ni Gabo for the Viper's Pit na paparating din naman. Geek fam dito si Hydra Kid, malapit na yung kanyang ulti. And then, ang mangyayari kasi dito, pwede silang mag-play for an orb take. So, ayun. So, paano? Doable. Yep. So, most likely, yun yung sinisave nila dito. Comes the Bosch. Oh, on point. Really stopping this push wala sa Geek fam. Sabay ko pa rin isang kill. Buti na lang nakakuha sila ng isa. But now, Blurred. Gonna be activating the ultimate null command dito. Then sila yung makakapag-set up. Is it too soon to pop the null command? Well, we don't know. At least nakapag-plant sila. Yun naman yung mahalaga. Pinipilit pa rin nila yung mga duels eh. Alam nilang magiging disadvantage na ito lalo na't hindi nila tuluyang na clear out yung site. Gabo going in with a kill. We have Blurred all the way from yellow. He has the vision but unfortunately the bullets are not connecting. Low HP si Brain Freeze. Uulan na lang kaagad siya ng mga shockers. It's all the way up top but there's the double pick still for Carti Esports to abuse laban sa Geek Fam. Parang ginagawa ng ng Carti Esports ngayon is kung ano ang ginawa ng Geek Fam kanina nung nasa bind sila. Yung turn of the tides, parang sila talaga yung nag-downhill yung kanilang momentum from the previous round dahil ang laking bagay din kasi na natalo sila yung close round. So, you cannot expect them to easily get over that. Pero yung nawala sa kanila na kitang-kita natin ng map number 1 is yung mga cross. Never saw pa dito yung mga effective na cross mula dun sa Geek fam. The execution. And they have to protect itong si Hydra Kid, I feel like. Kasi so far, dun sa mga buy rounds nila, parang nabibigyan si Hydra Kid. So parang hindi sila nakakapag-set up. Remember, this is a solo controller. So you would rather na mabigyan yung jet mo and protect Hydra Kid pandulo. So far, hindi natin nakita. Parang isa siya sa mga unang napapatumba eh. And exotic as well. Yes, makakapag-entry ka nga, makakapagbigay ka ng space, pero early on that round na mapapatay ka kaagad, it can be problematic, lalo na it gives off an info, it gives off their opportunity pa para makapag-double pick. And then, yun na yung reason kung bakit pwede nga ma-overwhelm sila patuloy at paulit-ulit na lang ng Carti Esports. And speaking of Carti, Wolf, they have 3 ultimates na sobrang needed pagdating sa kanilang defense. We have Viper's Pit, Lockdown, and even have the Hunter's Fury. So ano ang isasagot ng Geek Fam? They don't have the null command para sa round na ito. Super duper eco sa ngayon. Hunter's Fury gagamitin ng mga defenders. And hindi rin that's true. And Slatom slowly makakapasok dito sa site. Actually, walang nakatingin sa kanya dito. So pwede niyang tauhan yung site na yun. Habang yung kanya mga kape gumagawa ng gulo from the other side of the map. And slowly and surely itong Carti Esports, nauubos nila yung oras. Pati yung utilities, by the way. Kahit eco naman to, may mga important na utilities pa rin. Like, may mga snakebite, mga drones, and goods na goods pa rin. But, ito yung maganda. Nakaungos na kasi si Slatom. So, nakapag-clear out siya ng maraming mga corners na for sure. Dito ko to Carti Esports mag-retake, no? May Viper's Pit sila. Kasi yun nga, may lockdown from Gabo. Ginamit agad. Hindi na naghintay. Hindi sila takot mag-retake dahil nga doon sa lockdown na ito. And now, taken off guard! Blurred and Exotic! Double kill for Eugene S. Gabo with another. Now, last remaining player is the Saint. Will be knifed out by Eugene S. Sinaga, sinaksak na tondo. Lahat-lahat na. Geek Fam unfortunately loses another round. Sayang yung Viper's Pit. Flawless. Oh man, I think sayang nga talaga yun totally. Kasi it's an eco. Tapos, gets naman natin na pwede naman makahula dun actually. In fact, it probably is a good decision. Kaso you always have to take note kasi mayroon lockdown. And the thing is, nauna yung lockdown ha. Kung daw nagkakamali, yun yung nagtataka doon natin na words of affirmation. Tsura na mga to.
This time, it's a buy round na for Geek Fam. And hopefully, it can be worthy for them. Lalo na't ang hirap na patanan naman nito ng Carti Esports na maiiba na naman yung tempo. Walang nakapag-take away nitong recon. So, ibig sabihin, they need to be backing away. But this time, the timing is just there. Eugene S with another double kill. Dahil doon sa Dizzy na nakapagbigay na nga ng info, nakapag-days off pa ng mga players from Geek Fam. So, unfortunately, on this buy round, 3 na lang agad na natitira. Umpisa dito ni Brain Freeze. Ang kill sa kay Gabo isang importante, vital cog dito sa Carti Esports. Kasi siya rin yung talagang clutcherist. Grabe yung Carti. Exactly. Yeah. But in this push, babalik sila sa typical Geek Fam style. Slow muna. Babagalan at unti-unting makuha na space. Blurred. Si Eugene na kanyang first contact. Kaso sa sobrang lalim nila, nung pagkahuli nila dito, sure na alam na mag-comment sila. Nakatatlo si Eugene. Makakapad ba hindi? Brain freeze. Transfers to the top. Makakuha ng kill pero hindi makakuha ng second one as safe takes him out. That means Slatom ang natitira. Doable, Slatom to eh. Let's see nga lang. Baka kasi masalisahan pa siya all the way from the flank. Hindi pa niya mapaplant in yung spike. 20 seconds na lang ang natitira. Crossfire pa ang magaganap ng between safe and tricks. Sikip nung crossfire na to. I think sobrang impossible din talaga makuha doon. Yeah. Is what it is. Pako sa 1 point ang Geek Fam now. Carti Esports 8 straight rounds. Or hindi naman straight, pero ganun karaming rounds yung nakuha nila. Ang hirap bawian nito, lalo na yung ikaw nila, syempre, naiipon na lang din, nababangko na lang din all throughout their continuous rounds. At sa nakikita natin, as we can say, laging Geek Fam talaga yung nagkakaroon ng problema when it comes to the endurance, when it comes to pushing in this long into the series na hindi nila napapanindigan yung naging magandang place nila earlier on. And I think it's just the battle between the communications and even the decision making. Lalo na't ngayon, they're posing a threat here on A site na pwede silang mag-play together with that lockdown. So, ibig sabihin, retake na naman ang problemahin nila later on laban sa Carti. Shock dart. Gonna be plant again mula sa Geek. Eventually dito. Double shock dart. Not gonna nail anything. Pero mag-all drone sila dito to clear out the closed and confined spaces. Blade Storm activated. That's Eugene na naka-operator na ngayon. Take to the skies. Uy, dito mga operator. Kahit ang tagal niyang nakita yon. Eventually, Trix will take out Brain Freeze. Viper Spit para kumuha ng distansya. At ang sumusugo dito si Gabo. Nakakuha na ng kill. Lilipat. Nako po, ito na yung defenders. Blurred. Kaya mo makubus yan. Makakuha ng tatlong. Goose Latom with another. At napigilan ang defuse. Might have the time. Slatom slowly going in there. Nako po, hindi na-expect ang Slatom. Ano sabi mo? Pag Slatom kaya yan. Sinabi mo yun, HG, at mukhang yun. Kinaya nga niya. Hindi lang kanina sa round na yun, no? Dito lang sa round na to. Grabe! Sobrang crucial ng timing nila with that Hunter's Fury and ang dami na tumutumba kasi sa kanilang side eh. Kaya naman he trusted Blurred to win out a lot of duels para magkaroon nga ng opportunity si Slatom to play in for time. At ang naging problema ni Eugene is ang dami niya kailangan in-overthink kaya hindi niya na-stick and defuse onto that spike. Now available ang null command will just be in favor once more ng Geek Fam. Deploying drone. Hindi pa tapos ang kampanya ng Geek Fam. With that very important gear. At maganda doon is they only had to commit yung kanilang Hunter's Fury. At patapos na rin naman yung half. So I think about time din naman na gamitin yun. Kaso eto, ang pinaka-crucial sa lahat, it's safe. Meron siya nung trash. Hindi ka pwedeng mag-hunus daily dito for Geek. Oo. Hirap nito, lalo na mostly pa naman yung mga corners here on A site is sobrang sisikip na pwede kang maabutan ng trash anytime na
kuhaan ka ng pagkakataon nga ng Carti Esports. Especially na ang ganda ng nangigi-retake sila against Geek Fam na hindi nila masolusyonan all of the time yung kanilang nagiging crossfires. But now, goodly time yung kanilang naging mosh pit para makapag-delay ng mga duels and entry fraggers coming in from Geek Fam. So this time, they're just holding on to the duels. Blurred, makakadali ng isa. Safe, huling-huli na kung saan siya magagaling. So this time, there's always an answer. Tricks na lang ang natitira from the defender spawn. Brain freeze though won't be getting into that kill. And now it's all up to 2 players coming in from Carti. Hindi nila kailangan mag-save. Napakarami nilang pera at susugod at papalag. 2M. Nandito si Slatov. Maze naman para dun sa kabila. Slatov. Good with his shot. At yun may flash. Blurred. 3K. Geek Fam back-to-back wins. 8-3 ang score. 8-4 ba to o 9-3? We'll find out. Trash is available para sa Carti. Meron din silang marami-raming pera. Nagkamali, enough pa rin yan. Tala Geek Fam obviously off of a win. Wala silang magiging ultimate anytime soon. They will have to utilize yung mga basic abilities na lang dito. And let's see if there will be a change dun sa kanilang pace. Deep. May iba to. Lalo na't merong operator pa from Carti Esports. Kanina kasi lagi nilang binibigay yung site eh. So this time, ilalaban na nga nila na maigi. They just need to take away that recon. So this time na take away na nga nila, they need to be careful of their picks, of their backups, of their plan Bs kapag hindi tumama yung mga shots ni Eugene S. And once more, doon naman ba magiging ready naman ang Geek Fam? Gonna be slow for now. At slow in a way na parang hindi pa sila, wala, even garage, di ba? Parang inubusan nila oras. Nag-stay muna sila dun sa kanilang spawn, around their spawn area. I'm hearing owl drone. Ayun, attackers ang gumamit niyan. So papabilisin ng kahit pa paano nag-Geek Fam dito. Yun ang ginamit nila. Gonna be clearing out yellow and successfully doing so. Meron silang null. Wala na pala silang null command. So literally no ultimates. Pero nasa patatan si Blurred. That's gonna be it. Si Nakapag-plant sila. Buti na lang na-take out nila kaagad yung Rico na nakapag-exit pa si Blurred. Kundi mahuhuli na kaagad ang lahat. The blinds are just really needed for this last phase ng round. Ang problema, may narinig tayo traffic na nilabas. Slatov going for the kill. Ngayon, si Slatov ay na-take an advantage silang RKC and Gabo. And now it's all up to 2 players na nagre-relay pa sa mga lineups. Pero problema, they are being overwhelmed by tricks and safe altogether. Another round. Last round na ito ng half and really is unfortunate again for Geek Fam. Pinakamagandang ginawa doon si RKZ. Hindi in-expect yung ganong alalim. Lalo na yung trash medyo malayo pa. So siguro ang ini-expect dito ng Geek Fam wala pang nakapunta doon sa orb na yun. To the smoke. Sinugod niya, nakakuha siya ng dalawa. And even after the pop flash, wala na eh. Parang nasa animation pa pabalik sa baril yung KO habang siya. Kita pa niya yung flash, hindi pa sumasabog eh. So may vision pa rin siya sa kalaban. Great timing from RKZ. As in, the main reason kung ba't sila nanalo doon ay dahil doon sa timing ng pag-swing out niya. Saka wala na rin silang ibang option eh, kundi bumalik ulit ng long or kaya naman i-push na nga kaagad sila, ilaban na nga kaagad nila ito head-on or kaya manlikod sila to go in for the lurks laban sa Carti Esports if ever they heard or anticipated kahit papaano na gagamitin na kaagad itong trash. But then, speaking of the trash, will this be used early on this round dahil nagkaulan na kaagad ng mga shock darts at na-take down yung Aldrone nga ni Trix. Yeah. This time, malalim na pwesto mula kay Exotic. Tight angle ang kanya hawakan. Nakakita rin sa ulo. That's gonna be enough. Tricky situation. Hindi sila nagkatagaan doon. RKZ naman ang akit papunta doon sa belt. Oh! Weird angle to hold. Exotic gets out. Ang ganda nung cross nila doon pero hindi pa rin nalabot si Exotic. Still alive. 47 HP. Counter flash. Pati na rin ang 0 point. No kills pa muna. Grabe yung Carti. Di pa nagpa-plat to. Okay, in their time. Gusto nilang pumitas talaga. There's a second flash. Walang atama din. RKZ na. Nakatalawa na. It's my time now. Meron si Exotic. Shutdown by Gabo. Safe to take out Hydra Kid. Tatlo pa rin ang buhay. Brain Freeze, 47 HP and Classic.
12 bullets sa ngayon ng hawak. Not gonna get it. Isang shot to the body. Eugene to take him out. 10 points para sa Carti Esports. I love the discipline from Carti Esports. Nasa loob na sila ng site. Hindi pa nila talaga tuluyang nilaban dahil alam nila kailangan pa nilang i-pop in kaagad yung smoke, yung wall. And that is the main reason para magkaroon sila kaagad ng space to gather themselves on the backside. And then, sabi mo nga, hindi muna sila magpa-plant bago, at nang hindi pa sila nakakapatay. So, kudos to Carti Esports. They really deserve this win and double digits sa kaagad sila already under their second half. Standing ahead. Yeah. Maybe some information confirmation. 3 stack ang Geek fam dito sa malalim sa B. Although, tapos mag-isa lang doon sa A. There could be a rotation that's BKO doon sa may mid naman. They will try to look. Si Silip, si Slato, makakaramdam, natalo. At yun, madadalawahan pa sila. Safe. Ang ganda ng timing no kanyang pag-crouch. Ooh, okay, that's a kill. Hydra Kid, pero sabi safe. Okay, tama na yan. Punished. There's the flash. Connects on to 1. Not enough against Strix. 3. 4 ang napatumba agad. Ganun lang. Only brain freeze is left. Healthy HP doesn't have any turret pa na available to help him. But at the same time, ang hirap na makakatapat niya. It's a Vandal, Bulldog, and a Guardian all together. And best that he can do is makapag-isolate ng fight kahit papaano. Pero ang problema, it's just going to give attention, swing out players. Mula na nga sa side of Carti Esports and safe with another multi-kill onto this round. Ang hirap talunin ng Carti Esports kapag ganitong comfortable na sila onto their playstyle, onto their footing para ma-overwhelm yung kalaban nila. Safe. And at this point na isa na lang, match point na, parang Geek Fam talaga must win. And not entirely sure kung enough yung kanilang okay, so magpapapos dito. But I'm not sure kung enough yung kanilang creds dito. I think hindi kasi medyo nagbabay din. Tapos ang wala rin kasing as a defender, 'di ba? Parang pag wala na nakukuha ang kill tapos hindi wala kasing access dun sa spike na mag-plant. So it's very difficult pag hindi kayo nakakuha ng kills at natalo kayo sa pistol. So yep, can be difficult. Kumbaga, isa lang yung nakuha nila ng kill kanina sa Carti Esports and I don't think that's enough for enough creds to be held upon the side of Geek Fam. So, yun nga ang mahirap. Hindi pa nila makukuha, ma-exhaust yung kanilang magiging full armors. But then again, nakapag-damage naman sila kahit papaano laban sa Carti Esports. I think enough pa rin naman ito for Carti, for safe, para makakuha pa ng Vandal on his hands. Let's see naman kung kukuhanin niya nga ba talaga dahil they are on a bonus and they have a lot of rounds to lose in case na gusto nilang ilaban ng patas pagdating sa parehas na buy rounds sila. 11, tapos may trash, unsafe. For some reason talaga, lupit ng mga Gecko players. Nakakuha sila ng mga trash sa third round. Well, laking bagay na nakakuha siya ng 3K. Tapos, syempre, mga orbs and then mismong pag-plant. And kills, actually, yung plants pa, no? So, kanina palaging si Wingman yung nagdi-diffuse eh. Oo. It's all about those kinds of resources. Now, apart from that, mga outlaw, pipiliin dito ni Safe. Totoo kaya ito. But they don't need to upgrade. This is their bonus. So, di naman sila pwedeng hindi sila required na mag-overcommit dun sa mga kanilang mga resources. Pwede nilang tipirin to. Lalong-lalo na ito si Slatom, napaka-awkward ng spot niya. Kasi, syempre, kuha pa siya ng 2 shock dart, Aldron. Baka, most na mabili nga niya dito, Spectre eh. Oo, no? Kaya baka mapa-sheriff na lang siya. Armor sheriff. Or armor marshal. Or Spectre na. Kasi kailangan niya pa rin eh. Oo, kasi di rin, parang mas iisipin pa ni Slatom dito is just waste the eco on the utility para magkaroon siya ng enough advantage para sa mga kasama niya to support him or to support
him to support the players nga ng Geek Fam dahil really well needed pa naman yung info dito lalo na't ang Carti Yeah. Esports, they might play in slow at the same time pag iingatan lang nila si Safe Si Safe kasi naka full armor so ibig sabihin take down niya pa yung mga duels, isisigurado niya pang makapasok sila ng site para magamit niya si Trash onto the late stage. Yeah. Oh, Kaya pa Guardian. pala ng Guardian. Guardian Light Shield. So, smarter decision. Super duper necessary na manalo sila dito. Geek Fam. Ito, bonus, obviously bonus to ng Carti Esports. So, mas madali silang panigan. Kaso kasi yung Trash yun yung, lalo na attackers, napakalaking factor dito. Imagine na makakuha sila isang kill with Trash, bilisan nila, will convert to 2 o 2 for 1 trade. Tapos, mangyari, makaka-recover sila ng isang Vandal. Then, another round para kay Trash. Laking bagay. So, this is one of those... Yeah. one of those rounds, one of those bonus rounds na parang hindi naman talaga lugi yung naka-bonus. Yeah. Yun pa naman yung ginagawang advantage parate ng players ng CE kanina, no? Especially nung game number 2 pa, na nananalo sila even though na sobrang broken na ng mga buys sila, even though na nasa buy round pa si Geek Fam. So nagkakatalo-talo na lang tayo kung paano ba ngayon na i-hold back at dedepensahan na nga ng Geek Fam itong site na ito dahil as you can see into their minimap na baka sakaling makapang-rotate pa, makapag-flank pa kaagad si Exotic all the way from the back. Ito na yung Trash yung sinasabi natin. Sino kaya mag-clear out? They did clear out a lot! Ang ganda naman yung initiate. Oh! From Eugene, but break freeze. So shut it down. 7 HP left though. Exotic naman para kay Trix. Dalawang critical kills sa Slat of converts for 4. Flawless para sa Geek. Much needed flawless on their side. Exactly. Really needed para sa side na nga ng Geek Fam. And once more, they can keep their guns. Since it was a flawless round, and this time, ito na nga ngayon yung buy round ng Carti Esports. Nagkatalo-talo lang siguro kanina is sa aim duel or kaya yung mga high ground advantage kasi naunahan nila kaagad kasi si Eugene S. So, it just amplified over there nung nagkaroon na kaagad sila ng kill at ready na kaagad sila to conquer out any angles available pa inside of the site. Mabilis na round, pero let's see kung this time, may iba naman tayo ngayon. Exactly. Para sa Carti Esports, even ang playing field, without any ults whatsoever, bibilisan nila ngayon side of Carti Esports. Mas slow down na konti dahil sa mga mollies. Kaya tingnan mo yung pwesto ni Eugene. Makakuha ka siya ng isa, sabay dash out. Discipline is there. Super duper important na pick up. At first, in an interesting manner, hindi nakita ni Brain Freeze yun. Most likely dahil nga naman, may mga utilities na binato din sa kanya. The store flashes as well. At magiging kontento muna ang Carti Esports with one pick off. In fact, pwede nga silang mag-full rotate If they want to, they can refresh yung kanilang... Actually. Yung kanilang smoke. Gabo, oh no! Oh my God, Gabo. Sobrang crucial. Ayun, naka-recover pa rin siya. Sobrang gandang pick-off. And now Brain Freeze to take out Eugene. Much needed one. Pero si Trix. Smooth. Oh, what a dizzy! What a dizzy and safe to take him out. Blurred na ang kanyang vision doon. In fact, wala siyang makita. Totoo. Oh no. Hydra Kid will just have to save. Yan pa naman yung pinaka-importante kung kailan mo maririnig o kailan mo matatimingan yung dizzy na yon. Dahil again, it can be in a crucial situation na nagkukuha mo na yung angle na-bait out mo na kaagad sina Exotic from their position at ikaw na sana yung bahala to gatekeep players upon entering a site. But then again, we have the utilities na pwede mo talagang i-anticipate all over from the side of Carti Esports. Now, exit runs na lang ang mapapanindigan ni Hydra Kid and quickly naman siyang na-tradean ni RKC. Match point. Match point na ngayon para sa Carti Esports. Full buy ng Geek Fam pa rin. Well, not totally full. Light shields yan. Tapos, may operator pa rin naman sila. Sobrang importante.
para sa paghahabol nila. 8 rounds straight ang kailangan nilang bunuin dito, HG. After a very dominant the game number 1, unti-unti sila nagka-crumble at nandito na nga tayo sa point na sila na ang maghahabol ng 8 rounds ng sunod-sunod. Where's the operator? Nandun sa taas. Typical spot. Okay. Poison's off. Hindi Under kinaya. Raptors. Pero at least may operator pa rin naman dito. So pressure for Carti Esports. Ooh. Ayun na nga, nakarinig at nakaramdam na sila ng gugupit ni Exotic. Let's see kung magiging worth it pa ba on the next few angles na tatapatin niya dahil syempre itutuloy pa rin ito ng Carti Esports. Uy. Ayun, nakita niya na. Alam niya, pwede siya mag-dash out. Good Oh, shot. wow. Gabo, taken out. Dalawa na dito. Yung operator, makatatlo ba? Yes! Exotic! Kuha ng third shot niya dito. No, shutdown. Nakaramdam ng pag-iinit. Nag-overheat at yun, napalo siya. Pero nakatatlo pa rin siya. And that's what matters most. Okay na yan. Nga lang. Ang tanong, makakakuha ba ng panguhula pa itong sila Tricks? Hirap. 30 Nakita doon si Slatom. Slatom low, pero good cross. Spike down A. Wash to time out. Alam nila kung nasan si Tricks for now. At yun, nalikuran na. Alright. Very well done. At nagsimula yan sa 3K ni Exotic. Especially na nag-commit pa rin siya on the second time around at lalo na nandun pa rin huli niya pa rin kahit papaano nga si Eugene S. It was also unfortunate dahil close na siya for a 4K pero hindi siya kasi nag-cool down before siya tuluyan niyang kumuha ng pick-up or ng space laban kina safe dahil again ang dami niyang angles na kailangang intindihin either from the right or kaya naman from the left, so it is kind of problematic but at least they have still another round win para sa Geek Fam. Mid. It's gonna be... Oh Ooh, my God. Gabo. Okay, malalagpasan niya yung drone. Pero babalik din sila in the air. Umatras si... Uy! Ay! Kamunti ka pa dyan si Exotic. Exotic misses the shots, has to run away. Habang si Blurt naman, not gonna miss with that one. Taking out si Trix. Makakuha pa rin dalawa. Hydra Kid naman para kay safe. Anti-eco commences at mukhang nakakakuha naman ng panalo dito. Geek Fam. Nakakita siya ng isa. Not gonna let the shots. Eventually Grabe will. naman yun. So flawless. 6 points para sa Geek Fam. 2 out of the 8 na kailangan nilang bunuin. Yeah. Much needed buy round na naging flawless na kagad para sa side na nga kay Geek Fam at na-save pa nila all throughout winning the rounds laban na nga ka Carti Esports. And speaking of Carti, they have a lot of ability to control space and force out players from the side of Geek Fam, lalo na't we have the Trash and the Hunter's Fury. But this time, sino ba ang kakatapatin na lala? It's all up to Hydra Kid, and Hydra Kid, will he be able to be composed enough sa kanilang magiging pressure na baka sakaling maging mahirap ito para sa Geek Fam ulit. Yeah. Every round is, syempre, an uphill battle para sa Geek Fam. 2 pa lang yun na nakuha nila na magkasunod. Malayo-layo pa. Tricks gagamitin na kanyang all drone. Gonna be clearing out the close corners. Should be enough. Meeting yung Mosh nito with the lineup. They have Trash na rin. Pakomboy na dito. Mukhang aabot ata. Abot ba? Hindi na. Pero nandito si Eugene. Baka hindi to in-expect. Or hindi. Nandito si Hydra Kid to shut him down. Good shot. Oh, they do have the wingman. Pero may Hunter's Fury and defenders. Kumonekta ang kill. Exotic gets good. Dapat naman. His own ultimate. Recalling my bot. Saan na lang ang natitira? That's Gabo. Alam nila kung nasan siya. That's Exotic with another back-to-back flawless in fact. Para sa side ng Geek Fam. Super important ang Hunter's Fury na yun kanina mula na nga kay Slatom para magkaroon
Napapo-force back tuloy ang players sa Carti Esports, and that was for sure well taken advantage of dahil kay Exotic na nag-updrap at nakakuha din ng mga pickups and immediate kills ang ginawa ng Geek Fam to deny those entries and the plans from Carti. Siguro ang pagkakamali lang ng Carti kanina is madami silang nag-hold back all the way from yellow to the point na dun lang tuloy nag-focus fire yung mga utilities ng Geek Fam. But then again, yeah, it's a buy round na nawala sa mga kamay ng Carti. Yeah. Gonna be going to another technical pause dito. Ang buy round ng Carti na ginamit din nila yung thrash. Ang daming base na nagamit in this round. Pakalawa na sa second half na to. Nevertheless, pwede din silang bumango na lang for next round. I think it's better na i-accept nila tong round na to na wala na. Kasi they can literally use yung kanilang Viper Spade lockdown sa following round. Well, that's also true para sa Geek Fam. Pero sila kasi may Hunter's Fury. And nagamit na yung Hunter's Fury ni Geek Fam nung previous round. So, ay, may lockdown naman sila ngayon. Oo. So, kung sakaling lang magkaroon ng lockdown si Brain Freeze para kontrain sila, tas Viper Spit versus Viper Spit, Yeah. ang game changer nila yung Hunter's Fury na meron sila. I Oo. mean, talking about Carti Esports here. So, I think mas magandang ibigay na lang yung round 20 tapos try to finish it ang round 21. Kumbaga, ilaban na nila kung saan mas pabor pa yung mga Vandals sila later on. But then again, talking about Carti Esports, may mga times madami yung mga times na ipapanalo nila yung mga eco rounds, yung mga broken buys against Geek Fam. Kaya, understandably, Gabo is already holding on to that Guardian. So, most likely, ang gagawin nila is makadali ng isang pick-off, and that is already a go signal for Carti Esports. Yun nga, as you mentioned, we have a lockdown na pwede maging available pa Brain Freeze. Pero there's also the Hunter's Fury kasi na makakapang-deny nito. Sisirain lang nun yung lockdown. So, again, Hydra Kid, sa mga holds niya, sa decision making na gagawin nila later on, saan ba sila mag-hold? Saan ba sila papunta? Saan ba nila ma-figure out yung mga pagpasok ngayon ni Eugene S na most likely gagamit ang Blade Storm for this round to secure it finally laban sa Geek Fam? Yeah. And the overall effect ng mga utilities na to ang kailangan tignan. In a way, Geek Fam, parang good pa rin naman yung kanilang ults when the following round happens. Again, round number 21 yung most likely na banggaan dito. Magkakaroon sila ng null command. And eventually, magkakaroon sila ng lockdown. Tapos, yun nga lang, ang kontra nga kasi sa Carti Esports is meron sila ng Hunter's Fury katulad na sinabi natin pareha. So, I would say na Geek Fam, dahil sila yung naghahabol, sila dapat ang gumawa ng way para ma-force itong Hunter's Fury. I wonder what that will be. Yeah, baka kasi nire-reserve lang din ni Trix to kasi kanina ko pa hindi nakikita yung Hunter's Fury. But then again, hindi rin naman siya yung madalas kumukuha ng orb or kaya ng mga kills. So, still hard dahil nandito man tayo ulit sa tech pause, we can still be sure na baka sakaling winnable pa rin naman ito, most likely, para sa Geek Fam. Wag lang talaga sila ma-caught off guard. Dahil yun yung nangyayari ever since game number 1 kanina, kung bakit laging namamatay si Brain Freeze and a Blurred Exotic and whatsoever for Geek Fam. Still on a technical pause, guys. Mag-relax lang po tayong lahat. Lahat po tayo dito ay nag-aabang. Konting patience pa ang hiningi namin sa inyo as we get into round number 20. Kung anong kinabilis na mga games 1 and 2 natin earlier, gano'n naman ang kinatagal ng Series 3. But then again, deserving naman talaga yung ganitong katagal for both of our teams. So, laging back and forth yung yung problema nila Sa totoo lang, kailangan din nila mismo nung win. They also definitely need the win. Gonna be looking at this. Kasi parang dun sa ating standings, hindi ganun kaganda so far dun sa Geek Fam, for example. They're at number 7. And then your Carti Esports, number 6. Talagang dahilan lang kung bakit nag-number 6 Carti Esports. Kasi pares naman sila ng win-loss. Yun nga lang, round differential yung mas lamang yung Carti Esports. So, sobrang importanteng win para sa dalawang team na to.
Mhm. Di ko pa rin masabi kung kanino mapupunta dahil Carti Esports, ang lupit pa rin talaga pagdating sa mga sheriff kills nila. At again, tingnan natin kung maiiba ba yung kanilang tempo since magmumukha na namang rush ito. At siguraduhin nilang ma-take off guard nila ulit sa exotic para pasok sila ng ligtas. Yeah. Here we go. Match point pa rin ng Carti Esports. Holding on sa operator si Exotic. Blade Storm, popped. Easy, wala tatamaan. Yun na yung Cloudburst para setup. Papakanan na kanilang entrada. Hindi tumama yung operator shot. Blade Freeze. Nose down. I mean, bumaba siya dito. Might actually go down eventually. Hindi, maligiltis siya ngayon. And that's blurred. Ang opening frag. Gabo taken out. Not much utilities on the side of Carti Esports na rin. Kahit si Mosh, ginamit na. And Slatom would take them down. Pero namatay doon si Slatom mula doon sa Mosh. Susugod pa rin. Pagka-activate sila ng Viper Speed dito. Eugene out. Dalawa na lang natitira. And that's RKZ actually converting for one. Gonna be forced out of that dahil sa snake bite. You know, RKZ. Totally lalabas dito. Nakita-kita ng isa. Pwede bumalik. Oh! Nice try! So close! Galing. 8 points para sa Geek Fam. Pero nagamit yung Viper's Kit ng Carti Esports. Oo. At least, na-burn na nila ang isa sa mga nakakainis isipin, nakaka-pressure isipin na utility coming in from Geek Fam. So, at least, masasabi natin na pwede pa rin kahit paano for Geek Fam. Or rather kay RKZ pala, yung Viper Spit kanina. It just goes to show that they can still stretch it out to a winnable advantage para na nga sa side ng Carti Esports. But then again, meron pa rin naman silang lockdown and Hunter's Fury. Denied that lockdown mula kay Brain Freeze and it can still win it out para sa side na nga ng Carti. But then again, Geek Fam may need to face the buy round na ng Carti Esports. That's right. Buy round. Full buy versus full buy. Maagang lockdown. Try nilang matumbay. Ayun na nga. Ayun na, nagagamit na ng lahat. And now this is awkward kasi kailangan nilang tagalin yung defender lockdown. Pero hindi na lang. Lalabas na lang sila out of range. No-cancel si Trix. Watching this. Yeah. Commitment pa rin. Pero susugod na nga sila. Ano yung kanilang gagawin? Nice 0 point. Hindi makapag-dash. It's gonna be the flash as well. Bababa si Slatom. And in comes the execute. 45 seconds in. Eugene na nagsimula. Blurred out. Oh my Eugene dancing. Pero may double pick na doon. Kaso na pala si RKZ sa taas. Slatom, however, still wins it. Safe to take him out. And si Hydra Kid na lang ang natitira. Spike planted. And you get another round for the team. The answer is no! Safe! Wow. That is it. 2-1 para sa side ng Carti Esports. Solid, solid. I love what they did earlier para manumbalik ulit yung kanilang sistema para one side na nila itong half na ito laban sa side ng Geek Fam. Pero it was also a close of an advantage para magkaroon din naman ng momentum ang players ng Geek Fam. Ang nagkaroon lang dito na problema is hindi na nakakatama ng mga easy winnable shots dito si Exotic na to the point na makikita na natin na umiba. Ang dami kasi kailangan niyang intindihin eh. Coming in from the second floor, coming in all down below, and then the other angles pa here on A side. So understandable na ang hirap at laking pressure din na nararamdaman dito ngayon ng Geek Fam. But well played indeed para sa Carti Esports. Dahil dyan yung Carti Esports, aangat na rin sa ating standings. Formerly nandun sa red zone, aakyat na sila dahil dun sa kanilang panalo. Well, yung Carti ay may maintain yung kanilang slot dun sa may taas. So no matter what, parang na-separate na talaga yung red dun sa green. Safe na safe ngayon ang Carti Esports dahil sa sobrang importanteng panalo na to. No ties whatsoever. And alam naman natin na mahalaga yan heading into the final weeks actually ng ng ating group stages. And what a map it really was para sa Carti Esports. Even though na hindi nila ito pinaka-priority na map,
it showed how commendable it is para magkaroon nga kayo ng Gecko sa loob ng mapa na ito at lalo na yung mga clutch potentials na lagi nga ginagawa dito. Time and time again, ni Kuya mo RKZ. And it's just given the factor na hindi well-formed ngayon yung Geek fam para tumapat sa CE here onto the third game. Dahil as we talked about this earlier, it's the endurance, it's how they stretch it out onto the late phases, kung paano nyo pa mako-compose inyong mga sarili na makapag-reset pa. Dahil again, na-deny at feeling ko na overwhelm sila dito sa ilang multi-kills na ginagawa ni Eugene S. And then is safe parati sa Carti Esports. And imagine kung gaano ka-close ang Geek fam para makakuha ng 2-0 dito, di ba? We're very, very close. Forcing overtime many times. But in the end, hindi nga, kinapos nga sila. Carti Esports, 4 out of 4 sa kanilang post-plants. Na-deny nila yung Geek fam na post-plant for 5 times. No thrifties given. Makita natin sa highlights kung gaano masolido ang pinakita ng Carti Esports. Pati rin naman syempre Geek fam, pero eventually ito nga Carti Esports ang nakakakuha ng mga panalo because of their multi-kill talaga yun, yung multi-kill routes for specific players. Like ito si Safe, si Eugene. Galing nila ng defense eh. That's right. Gecko always really on time when it comes to using in Wingman sa pag-defuse. Dizzy with just the blinds. Tapos, yung mga wrong decisions na ginagawa kasi dito ng Geek fam is napupunta sa mga flaws na na-amplify mayat-maya ng players ng Carti Esports. Pero ang nakuha nila momentum is onto the second half pa, na kung saan sobrang late na at iisang round na lang ang kailangan ng Carti Esports sa manalo and to close out game number 3. It was really unfortunate, pero ang ganda pa rin kasi talaga ng ginawa ng Carti Esports kanina, and kudos to having safe dahil what a guy na nakaka-multi-kills all over na map kahit sobrang laking pressure na nang ginawa kanina in game number 2. Game number 1, natalo sila pero ganda na performance si Safe. Game number 2, ayun, talaga nag-take over si Safe. And then game number 3, that's also the case. I would say na siya talaga yung pinaka-impact player sa series na yun. But obviously, madami din namang ginawa yung kanyang mga teammates. Yes. That has been it for our cast. That has been Honey Glaze at ako naman si Wolf. Ngayon, bakit hindi natin kausapin ang ating mga players or maybe just the panel sa ngayon? So, Laika, please take it away. Thank you so much to our casters. I can't believe na 5 oras kami nag-antay sa resulta ng napakadikit na labanan na to. By the way, kung in case baka nakalimutan nyo na kung sino kami. Kami pa rin si Likeable, si Terror, and of course, si Dash. Okay pa kayo? Dash, parang presko yung itsura mo ngayon ah. Fresh na fresh pa. Medyo medyo nanonood ako sa TV kasi kanina, tapos Dash kasi ganito yan. nakahiga pa. Syempre, first 2 series yung kinas natin eh. So, fresh pa talaga tayo pagbalik natin dito sa panel. Grabe yung match na yun. Pero gaya nung pinredict natin kanina, Laika, diba? It would be a 3-map kind of series na posible nating makita dito. And everyone just went wild in their own ways. May kanya-kanya silang mistakes as well in the game itself. But also, Dash, what do you think about it as well? Honestly, nung buong game, especially nung game 2, kala ko it's done. Kasi umabot tayo sa overtime nung game na yon, and I thought na baka Geek fam na yung mananalo, magiging 2-0 na siya. Pero nakita kong pagtapos ng overtime, okay, nandito na tayo sa game 3. Feel ko na-exhaust na yung Geek fam, especially nung game 3, and Carti Esports talaga yung nakita natin nanalo ng time na yun. Ang hirap talaga pag umaabot tayo ng test of endurance eh, no? Lalo na yan, nakikita natin na parang napapagod na yung mga players, ramdam na natin based on the mistakes na nakikita na natin dyan. But there is one player that stood out among the rest dito, and of course, yan yung MVP natin for this series. Walang iba kundi si Mr. Eugene S. Dash, parang familiar tong pangalan na to. May kapareho ka ba na name dito? Eugene, sagot. Parehong kapareho. Eugene S pa eh. Parang kasunod pa yung last name ko talaga sa pangalan natin. Eugene S. MVP. Alam mo naman kasi mga Eugene talaga. Malakas. Malakas talaga yung mga Eugene. May mga ray gun yan na tinatago. Kaya itong si Eugene S, especially nung performance yun nung game, ito yung hinihintay ko. Si Eugene S mag-perform kasi most of the time, kailangan pa siyang i-activate nila RKZ, kailangan pa siyang i-activate ng mga teammates niya. Pero at least dito, siya talaga yung malakas sa game Kumbaga, 100% lakas
ang nailabas nila. Pagdating sa series na to, pagdating sa match na to as well. And like you said also, Dash, the need of activation mula sa ibang mga teammates niya meron nandoon. But at the same time, he also popped off when it comes to the match itself. The shots connect and everything would connect and they win. Oo, and speaking of connection, tingnan natin kung yung Regan ko magko-connect na ba. Uy! Eugene S! Tinututukan na kita. Tinutukan eh. Siyempre, bakit umabot ng 5 hours? Hello. Ano nangyari? Paki-explain anong nangyari doon. Sobrang may kiss pa kami. Thank you. Kiss ka po. Sobrang chaotic ng game but sobrang saya. Masarap. Mukha naman. Ay, yun ba? Lugi pala Laika sa lambing. May bebe buff dun sa bootcamp. Lugi talaga, bes. Meron po. Ito po. Grabe yun, proud na proud. Okay, sige. Simulan na natin yung interview natin. Siyempre, ang highlight match natin dito, sa series nyo rather, is yung second map. Kasi yun yung pinakadikit talaga amongst the 3 maps na nilaro nyo, no? Ang question ko lang is, sa perspective kasi namin, watching outside, looking inside, parang nag-overheat na kayo, may pagod na nangyayari, tapos may mga mistakes na lumilitaw. Pero gusto kong malaman, kwentuhan mo naman kami, kamusta na yung mga comms nyo nung game number 2, lalo na nung parang hindi na swak yung nangyayari sa team nyo nun? Well, honestly, yung comms kasi namin pag like chaotic talaga or like merong comeback na nangyari or hindi gumagana yung mga plans namin. Usually, may magsasalitang isa. Sa series na to, like lahat naman nagsasalita, pero pag ganun talaga nangyari, meron talaga nagpapakalma sa team. Tapos, ayun, okay naman. Kahit may mga mistakes here and there, pero importante kasi na napipick up namin sarili namin na kapag nagkamali isa, okay lang yan, bawi next round. Sino kaya nagpapakalma? Sino nagpapakalma sa inyo dyan, Eugene S, kapag chaotic na? Si Arkiza talaga kasi siya yung big football namin dito. Gaya nga ng playstyle nila, di ba? Sabi nyo dun sa interview, makulit yung playstyle nyo and chaotic, like you said as well. But at the same time, speaking of kulit, sino ang gusto nyong kulitin sa susunod na mga matchups nyo? Kasi MPH, NAOS, the Giants itself, pati Oasis, yung mga susunod yung makakatapat dito. Kanina kayo pinaka-excited at sino ang gusto nyo talagang makalaban? Well, honestly, walang isa. Actually, dalawa. Gusto namin subukan yung best map namin sa NAOS sa Oasis. Yeah. Uy. Exciting. Uy, exciting yung Fellow Eugene, parang ready ka na rin magtanong. Eugene nga nga pala, pareho kaming Eugene ni Eugene S. Ay, Eugene nga pala. Di ka sure, baka IGN lang pala. Hindi pala talaga Eugene yung pangalan. Yung game 3, ano nangyari nung game 3? Paano Kasi nung game 3 parang mas confident kayo. Ano nangyari nun? Paano kayo na-turn on? As in, yung switch nag-turn on na nung game 3. Ano nangyari? Ako kasi to be honest, kaya alam ako talaga kasi minasahe ako ng girlfriend kaya shoutout again sa girlfriend ko. Pero pero as a team, honestly magandang usapan lang talaga, as in pinag-usapan na ganito ganyan. Tapos again, pag may gustong gawin, sabihin lang like naman yun, team decision, kaya kapag may gusto kaming gawin, confident namin gagawin kasi wala namang maghihindi. Grabe, masahe buff pala meron gustong dito. Gawin, gustong sabihin. Si Safe nagpapapogi sa likod. Nakikita ko eh. Anyway, Laika. Hindi, pogi rin si Safe kanina in-game. Grabe yung tutok niya. Napakalupit talaga kahit sheriff pa yan. Pero ito nga, sabi mo, yung kailangan gawin, gagawin. Yung kailangan sabihin, sasabihin. Total, may pabebe buff ka naman dyan na gusto mong pagsabihin ng mga words of affirmation. Baka gusto mo nang sabihin ngayon sa broadcast projector pa naman sila dyan. Shoutout sa girlfriend ko kasi kundi dahil sa kanya, wala rin talaga ako dito. I plan to, die down sana this VCT season, pero siya rin talaga nagbigay ng motivation sa akin. So, ready na sa likod yung ama ko. Yun na pala. Kini-kili-kili-kilig. Kini-kini-kini-kilig. Ay, may kasamang hello. Ay, ayun. Grabe naman pala yung buff ng Carti. Congratulations, guys. Laika, go ahead. Congratulations. Hindi, okay lang, bes. Ikaw na. Sige na, tapos na. Tapusin na to. 5 hours na kami dito no? Sabi na.
Sige, maraming salamat, Eugene. Congratulations Thank you at so kita-kits much. sa next matchup nyo. Grabe nga naman mga besi. Wap, 5 oras nating hinintayin. At least Mamasahin ko pinakilig sarili tayo ko. nung interview. Kailangan may Grabe. masahe pala eh. Ganun pala yun. Ay, nako. Grabe tong laban na to. Anyway, tapos na. Masaya na kaming lahat. Yay! Masaya na rin tayong makita ang ating updated standings dito dahil for sure, marami-rami ang nagbago ngayong araw. Unang-una sa lahat, Mr. Eugene, na hindi S. Ay, hindi. Medyo Eugene S. Pwede na rin. Nandun Medyo. na nga. Yung Old Stinky Cat, hindi Yun. na sila Nabigyan sila eh. Nabigyan sila kanina na C Esports. Nakita naman natin yung performance, especially nung first game natin, yung performance ng NAOS Esports talagang surprising. Dahil nakita nga natin yung panel kasi may kasalanan kasi 3-0 eh sa prediction eh. Tapos yun, natalo tuloy Old Stinky Cat. Grabe naman, kasalanan pa natin, no? Kahit sila yung naglalaro. Pero I'm also excited makakita ng mga susunod nating matches, lalo na for the side of the top 3 teams na nakikita natin ngayon, and Zol Esports has been performing great so far. Ang kaso nga lang, syempre, yung iba nating mga teams dito, kahit may matches pa sila, parang napakahirap na makahabol sa puntos like para sa regular season natin ngayon. Hindi ka nagkakamali dyan. Alam ko, nakikita ko na kanina sa Twitter or yung X na platform natin na meron ng ilang members mula sa Valhalla na medyo disheartened sa results today. Pero ganun talaga yung tournament natin. May split 2 pa naman on its way. Pero sa ngayon, ang galing, ang gaganda ng mga laban na nakita natin today. Kaya naman, alamin naman natin kung ano yung mga laban na pwede nating makita bukas naman. Sana naman hindi na tayo pag-antayin ng mga 5 hours ng mga sumunod na teams. Ano na agad? Action na agad? Bakbakan na kaagad? Yan yung gusto natin. Refreshing rin talaga sa akin, yung laging pinipili nitong Geek Fam, yung Sunset. Parang sila lang yung consistent na gusto naglalaro doon. Ayan, pinatikim din sa kanila ng Carti na hindi lang kayo ang nag-iisa dyan. Pero ito na nga, Terror, hinihintay mo mga teams natin dito. Maglalaro ulit yung Just Us at saka Meow. Kinabukasan, nandyan din yung Zol, pati yung 1MS. Diyan ako pinaka-excited makita yung mga susunod na matches natin, and excited din akong, actually day off ko pala bukas, manood bukas, no? Ikaw, Dash? Sa nakikita ko dito sa matchup na to, ang pinakamahalagang matchup is yung nasa middle of the pack, parang Carti Esports, kasi sila pa yung may chance na baka makaabot pa sa top natin. Kaya yung Carti Esports matchup pa rin yung gusto ko makita. Kasi syempre, yung fellow Eugene ko, gusto ko rin supportahan. Yun lang pala yun. Kailangan may kapangalan. Mag-shift na agad si Dash dito. Kaya pala Carti Esports din yung prediction mo kanina. Kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanila. Sana ganun din ako kalakas, no? Oo. Mapapasana all ka na lang dyan. Pero alam mo, hindi ka mapapasana all dahil dito sa VCT PH ay napakalupit ng ating mga sponsors. So bago pa natin i-close etong show ay nais muli namin magpasalamat of course sa Mineski Global, the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Di mo kailangan magsana all dahil nandito din yung super app natin, syempre, na Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares pagdating sa Grab Car Saver, and delivery fees nyo as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery. Tsaka napakadami pang meals na worth 99 pesos lang pagdating sa Grab Food Saver Meals, kaya silipin nyo na yan. Last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Oo nga po pala, para po sa aming sponsor Grab. May reklamo po si Terror. Pagdating ang ng bilis daw pong dumating ng pagkain niya. Kaso, wala ang bilis din naubos. Wala, ang bilis naubos. Alam mo, yung pagdating pa lang, wala na, naubos na. Grab. Ay, nako. Masyadong mabilis yung delivery nyo. Masyadong masarap yung pagkain choices nyo. Hindi ko na alam. Nako. Dito pwede. Kung ako sa'yo, mag-order ka pa ng isa, bes. Isa pa. Isa pang Grab food. Bilisan mo. Sige. After the broadcast. Again, this has been Likeable, Terror, and of course, Dash here on the panel. This is day number 1 of week number 4 dito sa VCT PH. Kita-kita ulit bukas, guys. Good night!
failed. Orius fighting back. There's the showstopper! And it's No, they don't overwhelm. They don't overwhelm at all. This is going to be pandemonium. He spots out two. He spots out two! And Nico gets it! Risky as can be. Oh my god!